Good morning, dear colleagues. Can I ask you to take your seats? Sitting is open. The first item of the agenda is Council and Commission statements. The need to enforce the Digital Services Act to protect democracy on social media platforms, including against foreign interference and biased algorithms. Let me remind you that a new format will be tested during this debate and that there will be no predetermined speakers list. So after the first round of speakers, on behalf of all the political groups, members who received speaking time from their political groups or the non-attached secretariat, they will be called to speak and will be reminded by the chair of their allotted speaking time. Please keep an eye on the screens. You will see the current speaker and the next two speakers displayed. And then, of course, when your name appears as the next speaker, I would ask you to make your way to the lectern. The normal rules regarding the blue cards and catch the eye procedure will apply to the debate, and we will try to give as many colleagues the speaking time. So I start first with the Council, Minister for European Union, Adam Szłapka. 5 minutes. Honourable members, Commissioner, it's a great pleasure to be here as a presidency in the European institution with direct legitimacy of our societies. We are aware of challenges, we are aware of expectation, but we are ready to take this responsibility together as our top priority is security and regaining European competitiveness. We are ready as a presidency to work close with European Parliament during trialogues, so I hope it will be a very good time for the European Union. So now let me present the statement from the Council. President, honourable members, Commissioner, thank you for inviting the Council to participate in this very timely and important debate, especially given the geopolitical context in which we operate. Poland took over the presidency of the Council of the European Union at a time of uncertainty and concern. We are witnessing, among other things, rising geopolitical tensions, the erosion of the rule-based international order, and hybrid attacks on European democracy and security. More recently, increasing instances of interference in political processes in the EU that took place on social media further contribute to this worrying picture. One of the priorities during our 6-month presidency is to strengthen Europe's resilience against foreign interference and disinformation. This is a task for both the EU and the individual member states. Empowerment of the civil society is a key priority within this area so that it can effectively contribute to an online environment free from information manipulation and interference. Equally important are long-term efforts in the areas of civil education, as well as supporting and protecting the independence of credible media. We are certainly not starting from the scratch, and the Digital Service Act is one of the key legislative tools adopted during the last legislative cycle that plays a role in this process. Let me recall here that the objective of the DSA is to ensure a safe online environment. It obliges the platforms to tackle illegal content and the social risk that the dissemination of disinformation or other content may generate. The rules are clear. A very large online platform must take measures to manage the risk related to negative effects on democratic and electoral processes. If needed, and where necessary, the platforms must adopt their algorithm systems and their recommender systems. The Council is fully supportive of the Commission's supervision action in this area, as demonstrated by the Commission's response to all
incidents that have occurred since the DCA came into force. I should also mention the specific obligation of the supervisory authorities of the member state where the service provider is to ensure that the activities of these big internet companies are compliant with EU law. What next? The co-legislators request the Commission to conduct a true evaluation of the newly established and comprehensive rules in the DCA in the coming years. The first evaluation report should be published as early as in November this year. This evaluation will be very important. A sound analysis of the issues at stake and of the functioning of the available tools is needed before we embark on a revision of very recent legal acts. President, honourable members, Commissioner, protecting our citizens online is our duty and requires continuous efforts to be able to guarantee our democracy and fundamental rights in the digital world. These efforts must be made in full synergy and cooperation with the digital platforms, which have a decisive role to play, but also with our partners globally. I can assure you that the Council's full commitment to preserving and defending our values. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Mr. Schwabka. And now for the Commission, Executive Vice President Henna Virkkunen, 5 minutes. Dear President, honourable members, democracies today face an increasing challenge from interference. And indeed, we have seen that social media is one of the vehicles used. We have seen it during the past years in so-called Doppelganger campaign, a Russian influence cooperation on Facebook and Instagram. We opened formal proceedings on that influence operation under the Digital Services Act. We have also seen it in the last month in Romania, where the Constitutional Court annulled presidential elections after declassified documents alleged the existence of coordinated manipulation campaign on TikTok. We opened formal proceedings on that against TikTok. These are extraordinary events in the history of European democracy. Democracy is a founding value of our Union. Free, fair and inclusive elections are at the core of democracy. Interference in elections requires a powerful response. The EU has the most advanced and powerful legal framework for online platforms, balancing freedom and responsibility, the Digital Services Act. The DSI defines clear responsibilities for all very large online platform providers that provide services in the EU. The platforms are obliged to conduct a risk assessment and to implement and effectively enforce mitigating measures, including on electoral processes and civic discourse. They are also subject to independent audits. Based on the risk assessment, platform providers may have to adjust algorithms, the design of their online interfact, and content moderation systems to better mitigate these risks. It cannot be said often enough that the DSA does not censor content. It creates efficient mechanisms for the removal of illegal content defined by other EU or national law, such as illegal hate speech. Because what is illegal offline is also illegal online. But beyond supporting compliance with such limited prohibitions, the DSA ensures that anyone is entitled to express their opinion as protected under the Charter of Fundamental Rights. The DSA contains strong safeguards to protect freedom of expression on platforms' users. Transparency is a core principle of the DSA, giving greater agency to better inform citizens, civil society organizations, and others in the DSA ecosystem. The DSA obliges platform providers to be transparent about their terms and conditions and to set out the main parameters that underlie their recommender systems. Transparency is vital precondition to accountability in democracy,
where a fact-based debate is combined with the strong third-party scrutiny and cooperation with journalists, civil society organizations, fact-checkers, and independent researchers. They play a crucial role in providing accountability and scrutiny of platforms' mechanism. In this context, the Commission has already opened cases against very large online platforms on publicly available access to data. The Commission is also preparing a delegated act on data access for researchers for the more far-reaching data access, which is consulted on with stakeholders in the last few months. Given the many elections taking place last year and this year, the Commission issued guidelines in April 24 for the very large online platforms and search engines on the measures they have to take to mitigate risks for electoral integrity. Rest assured, the Commission takes the enforcement of the DSA very seriously. We have already taken decisive steps. Since the entry into application of the DSA, 25 very large platforms and search engines were designated and no less than 10 proceedings were opened. 1 against X, 3 against TikTok, 1 against AliExpress, 2 each against Meta's Facebook and Instagram, and 1 against Temu. In one case, preliminary findings were adopted and 1 was already closed. Let me say this very clearly. The compliance teams are working at the full speed. For example, in recent days, the Commission has requested X to provide internal documentation on its recommender systems and any recent changes made to it by 15 of February 25. We have also issued a retention order to X requiring the platform provider to preserve internal documents and information regarding future changes to the design and functioning of its recommender algorithms. And we have issued a request to access to certain X commercial application program interfaces, so-called APIs. These are technical interfaces to its content that allow direct fact-finding on content moderation and virality of accounts. It's important to note that strong and timely enforcement of the DSA requires careful detective work by expert teams, very solid evidence, and also decisions that stand up in the court. During my hearing, I said that I will make sure that we will double the number of colleagues working in the DSA by the end of 2025 to a team to 200 staff. The Commission does not work on the DSA in isolation, especially in matters related to election integrity, which require efforts both at the EU and national level and across institutions and policies. We work very closely with the digital services coordinators in the European Board for Digital Services, including through working group on integrity of the information space, and also directly with those digital services coordinators of member states which have upcoming elections in their countries. More generally, we also work with the framework of the European Cooperation Networks on Elections, bringing together national authorities dealing with electoral matters. The network will hold a strategic discussion now on 5th and 6th of February on issues such as the equality of opportunities among political parties and candidates, elections integrity and risk management in electoral contexts. Honourable members, the DSA is a responsibility-based system. It provides for codes of conduct to help platforms to meet their obligations. This is why this week we assessed and confirmed the suitability of the Code of Conduct on illegal hate speech online under the DSA. This will strengthen the response against all illegal online hate speech as defined by different EU and Member States laws, so that hate speech flagged is assessed in 24 hours and removed if necessary. Focusing on the future, I'm also committed to move ahead with the assessment of the Code of Practice on disinformation with the view of issuing an opinion integrating also this code into the DSA framework. As a part of Code of Practice on disinformation, a broad range of signatories agreed on taking on the commitments and targeted measures to fight disinformation. Meta, Google, Microsoft and TikTok are already signatories of this code.
In view of the threat that disinformation poses to our societies, I expect strong commitments from platform providers to continue implementing the code with appropriate measures to put this into the practice. When it comes to elections, the rapid response system under this code has proven to be very effective, showing the important contribution that independent fact-checkers and civil society can make. They can quickly alert platforms about time-sensitive content that can pose a threat to the integrity of elections. I count on the signatories and on the platform providers to make sure that this is applied to all upcoming elections. Dear President, honourable members, protecting democracy from the threats it faces today requires a comprehensive response. We are now preparing the new European Democracy Shield to address the most severe risk to democracy in the EU. The Shield will aim to combat foreign information manipulation, interference and disinformation. It aims to strengthen the EU's ability to detect, analyse and proactively counter threats. It will also address domestic threats to democracy. We do not start this work from the scratch. The Shield will build on the work already done on the European Democracy Action Plan and the Defence of Democracy package. Commissioner McGrath is leading the work with my close collaboration and working together also with other members of the College. Soon, we will launch consultations to shape up the upcoming Shield. I'm eager to hear the valuable contributions that the Parliament will bring to this very important initiative, especially the new Special Committee on the Democracy Shield. I want to assure you that the Commission is extremely committed to protect European democracy and civic discourse. The Commission is fully dedicated to use all the tools we have at its disposal to defend our democracies. I remain fully available to hear your views as we work together to achieve this common goal. Thank you for your attention. Thank you, Executive Vice President. Now we go to the first round of political group speakers, starting with the EPP Group, Andreas Schwab, 3 minutes. Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, Herr Vertreter des Rats, zunächst einmal vielen Dank dafür, dass Sie heute Morgen sowohl der Rat als auch die Kommission deutlich gemacht hat, dass das Gesetz über digitale Dienste gilt, dass es heute gilt, dass es morgen gilt und dass es auch noch übermorgen gelten wird und dass wir es anwenden werden. Und zum Zweiten, Frau Kommissarin, möchte ich Ihnen auch im Namen der EVP-Fraktion dafür danken, dass Sie der Anwendung des Gesetzes über digitale Dienste, vor allem der rechtssicheren Anwendung, Vorrang einräumen vor der Schnelligkeit, die der Moment möglicherweise momentan verlangen mag. Uns kommt es darauf an, als EVP-Fraktion, dass die Entscheidungen, die auf Basis des Gesetzes über digitale Dienste getroffen werden, am Ende rechtssicher sind und vor Gericht bestehen können. Und da wir heute Morgen, Frau Präsidentin, ja ein neues Rednerformat ausprobieren, erlaube ich mir, einfach nur mal kurz darzustellen, weil der normale Betrachter das, als der Binnenmarktausschuss im Jahr 2022 das Gesetz vorbereitet hat, vielleicht nicht alle Details auch verfolgt hat, nochmals auf ein paar Kernpunkte zurückzukommen, die den Inhalt des Gesetzes über digitale Dienste gelenkt haben. Das Ziel war nämlich gerade die Meinungsfreiheit auch im digitalen Zeitalter zu sichern und gleichzeitig den Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts aller Bürgerinnen und Bürger in der Europäischen Union zu erhalten. Und von der Problemlage sind sowohl Social-Media-Plattformen wie auch Fernsehen und Zeitungen Verstärker im öffentlichen Diskurs. Sie erreichen es, Aufmerksamkeit zu schaffen. Während die Zeitung von gestern aber im Papierkorb landet, bleibt der Beitrag auf der Plattform eben aktuell, auch wenn er eine Beleidigung enthält, auch wenn er terroristische Inhalte enthält. Und deswegen ist die Herangehensweise bei Social-Media-Plattformen eben für den Gesetzgeber ein Stück weit komplizierter, wenn wir wollen, dass der demokratische Diskurs auch dort fair bleiben soll. Und deswegen müssen die Plattformen, nicht erst seit dem DSA, aber mit dem DSA eben auch mit der Kontrolle der Europäischen Kommission, Regeln durchsetzen, die in Europa schon viel länger gelten, als es digitale Plattformen gibt. Und sie müssen höhere Anforderungen erfüllen, als es die Zeitungen mussten, möglicherweise, weil sie am nächsten Tag im Papierkorb verschwunden sind. Aber das geschieht, um die Meinungsfreiheit durchzusetzen. Und wir müssen leider feststellen,
dass anders als die traditionellen Medien Social Media eben in den vergangenen Jahren bewiesen hat, dass sie mit der Durchsetzung der Meinungsfreiheit nicht so streng sind, wie sie es eigentlich nach dem Gesetz sein müssten. Jedes Land hat seine eigenen Gesetze. Ich spreche Deutsch, deswegen komme ich auf einen Fall von Renate Künast zu sprechen. Der Europäische Gerichtshof hat 2019 schon entschieden, dass Online-Plattformen im Einzelfall, um das Persönlichkeitsrecht durchzusetzen, eben sehr wohl händisch sicherstellen müssen, dass keine falschen Beiträge dort verbreitet werden. Und die Plattformen haben sich geweigert, diese Maßnahmen entsprechend umzusetzen. Sie haben am Ende auch vor Gericht versucht, diese Durchsetzung des Schutzes des allgemeinen Persönlichkeitsrechts wirklich umzusetzen. Und deswegen wollen wir, dass die Europäische Kommission all diese eingeleiteten Verfahren, die gerade erwähnt wurden, bis zum Ende durchführt, mit dem Ziel, die Meinungsfreiheit in Europa in 27 unterschiedlichen nationalen Öffentlichkeiten mit 27 unterschiedlichen Detailregelungen, die die Regeln dort betreffen, so durchzusetzen, dass wir in Europa auch in Zukunft sagen können, Demokratie lebt von Demokraten und die Meinungsfreiheit lebt von Pluralität. Herzlichen Dank. Thank you very much. Now for the S&D Group, its chair, Iracha Gracia Perez, 3.5 minutes. Gracias, presidenta. Nos encontramos en un momento crucial para la defensa de nuestras democracias. Lo que hace apenas un tiempo parecía una oportunidad de conectar a las personas, de fortalecer nuestras sociedades, lo que debía ser una herramienta de progreso, hoy se ha convertido en un arma peligrosa en manos de quienes buscan dividir y socavar nuestras instituciones. La interferencia electoral y los algoritmos manipulados en las redes sociales son una amenaza directa a nuestros valores europeos. En los últimos meses hemos visto cómo Elon Musk y su red social X se han convertido en el principal megáfono de la extrema derecha, con su apoyo a Trump y Guaidó a través de bulos y mensajes de odio. También hemos sido testigos de la decisión de Zuckerberg de eliminar los programas de verificación de datos en Meta en un acto de complicidad con la mentira y con la manipulación. Y en esta situación, señora Virkkunen, debemos preguntarnos dónde está la respuesta de la Comisión Europea, dónde están las medidas contundentes para frenar los abusos de los oligarcas digitales. El silencio inicial en los primeros momentos a este ataque de la Comisión frente a la amenaza no es aceptable. La inacción no es neutralidad, es complicidad. Y por eso también, por supuesto, damos la bienvenida a las medidas anunciadas por la Comisión la pasada semana de pedir más información a X para poder finalizar la investigación que hay abierta, pero tenemos que continuar. Desde la Unión Europea debemos de ser ejemplo de firmeza y liderazgo. La ciudadanía espera acciones claras. No basta con legislar, debemos garantizar la aplicación efectiva de nuestras normas. Nuestro mensaje a Zuckerberg y a quienes piensan que las redes sociales están por encima de la democracia es claro, y es que no son intocables. El señor Mas debe de entender que la democracia no es el lujo que puedan comprar, sino que es la esencia de nuestra convivencia. Es el momento de aplicar el Reglamento de Servicios Digitales, una ley que nos proporciona herramientas claras, incluyendo multas significativas. Al mismo tiempo, debemos impulsar las redes sociales europeas y tenemos que adoptar con urgencia la Directiva sobre responsabilidad en materia de inteligencia artificial. Si en 2022 el Consejo prohibió las actividades de Sputnik y Russia Today en la Unión Europea, no podemos caer en dobles raseros. No tenemos otra alternativa que poner coto a las redes sociales que no cumplen la ley. Pero además de ejecutar y regular, debemos recordar a la oligarquía digital por qué somos la Unión Europea. Somos la Unión Europea porque defendemos la libertad de expresión en su verdadero sentido, como un pilar de nuestras democracias, no como un terreno de juego para la manipulación y el odio. Somos la Unión Europea porque creemos en el poder transformador de la verdad y la democracia. Somos la Unión Europea porque la libertad de expresión no significa libertad para desinformar, libertad para mentir. La libertad de expresión no puede justificar las mentiras que destruyen sociedades, ni los bulos que alimentan divisiones.
La historia nos ha mostrado una y otra vez los peligros de la propaganda y la manipulación. No hace tanto tiempo que ocurrió y puede volver a ocurrir ahora. Señorías, tenemos los instrumentos. Tenemos la responsabilidad de proteger nuestras democracias. La verdad no es negociable. Hagamos que los magnates digitales entiendan las palabras del gran poeta español Antonio Machado. La verdad es lo que es y sigue siendo la verdad, aunque se piense al revés. Muchas gracias. I give the floor now on behalf of the PFV Group, Virginie Geron, 1.5 minutes. Présidente, commissaire, Monsieur Schlappa, mes chers collègues. Hasard du calendrier, pendant qu'Ursula est avec les mondialistes à Davos, nous parlons encore aujourd'hui du Digital Surveillance Act, que beaucoup veulent ici utiliser à des fins politiques. Élections annulées en Roumanie, élections contestées en Géorgie, des élections qui arrivent cette année comme en Allemagne, en Pologne, en Hongrie, en Danemark. C'est donc panique pour le camp du bien. Et quel aveu! Nous l'avons fait en Roumanie, nous pouvons le refaire si nécessaire en Allemagne. Signé Thierry Breton, ancien commissaire européen et nouvel employé de Bank of America. Renforcer le DSA avec la création d'une commission spéciale bouclier démocratique, avec la censure, avec l'interdiction de TikTok, X. Mais quand tous les médias subventionnés faisaient campagne pour Macron, cela ne gênait personne ici. L'obsession de nombreux leaders en France et en Europe contre Musk et sa supposée emprise sur nos démocraties en dit long sur ce que nous sommes devenus. Un pays et un continent frileux, immobile, gouverné par la peur de perdre le pouvoir. Des années que vous êtes des enfants gâtés, pourris, par une presse à vos ordres. Incapables d'accepter vos échecs, certains ici déclarent crânement quitter X. Et la Tesla, vous allez la brûler? En fait, cette volonté de renforcer le DSA, ce n'est pas pour protéger les consommateurs européens, mais pour contrôler le bulletin de vote des électeurs. Pourtant, les meilleures réponses, ce sont l'innovation, l'ambition et la concurrence, et ne vous déplaise, le camp des patriotes au pouvoir. Comme le dit Madame le Commissaire, l'objectif du DSA est la protection des droits fondamentaux. J'appelle donc la Commission à la raison, à ne pas céder aux injonctions des mauvais perdants. Oui, la liberté d'expression comme la liberté de penser est un droit fondamental. Je vous remercie. Merci Madame Geron. Adesso per il gruppo ICR Nicola Procaccini, 2 minuti e buon compleanno. Grazie Presidente, grazie Vicepresidente Virkkunen per la presenza. Francamente questo dibattito giunge in un momento sospetto. Il fatto che l'abbia voluto soprattutto la sinistra e le parole che ho sentito adesso della collega socialista alimentano questo sospetto. Il mio sospetto è che la perdita del dominio politico sulle piattaforme social stia facendo impazzire le sinistre ad ogni latitudine. Quando esercitavate un controllo asfissiante sul dibattito politico attraverso i social network, stabilendo chi poteva parlare e cosa si poteva dire, non sentivate il bisogno di un dibattito come questo. Al contrario, noi conservatori europei ne sentivamo allora il bisogno e sentivamo il bisogno di uno strumento come il DSA per proteggere innanzitutto i minori dai pericoli della rete, per difendere la libertà di parola che veniva odiosamente compressa. La stragrande maggioranza di noi votò a favore per questo, perché ci sembrava incredibile che Twitter potesse chiudere l'account del presidente democraticamente eletto Donald Trump e lasciare indisturbato l'Ayatollah Khamenei di minacciare il mondo con i suoi tweet. Volevamo garantire agli utenti il diritto di adire un vero giudice, non un fact-checker, se ingiustamente privati della libertà di parola. A differenza vostra, noi non pensiamo di possedere la verità, siamo solo degli appassionati cercatori della verità e sappiamo di poterla trovare solo attraverso un dibattito aperto tra opinioni diverse, che deve essere garantito sempre, su internet come nella realtà. Il DSA è uno strumento, deve essere usato nel modo giusto, evitando pregiudizi, abusi, l'imposizione di un pensiero unico. La verità è che da circa 200 anni, dai tempi di Alexis de Tocqueville, è sempre la stessa storia. Noi ci poniamo dalla parte della libertà, voi dall'altra. Grazie. Now on behalf of Renew Europe Group, Sandro Gozzi, 1.5 minutes.
Merci, Madame la Présidente. Il fut un temps pas si lointain où les grandes plateformes s'est bousculées pour nous faire savoir combien notre stratégie était pertinente et novatrice. Honorés mais pas naïfs, nous avions quelques doutes quant aux élans progressistes des plateformes américaines. Et aujourd'hui, nos doutes se confirment. X bafoue nos règles, Meta abandonne les fact-checking, Google fait mine d'ignorer nos exigences de transparence pour la publicité politique. Alors, où en sommes-nous? En plein Far West numérique. Que faire? La Commission européenne doit agir, pas demain, maintenant. Madame la vice-présidente, je vous ai écouté. Vous devez garantir l'application stricte du DSA sans délai ni compromis. Tout est clair. Appliquez les règles, appliquez les sanctions. Et puis, il y a Elon Musk. Génie industriel, c'est indéniable, mais aujourd'hui, il est bien plus que cela. Financier, politique, numérique, il concentre un pouvoir hors norme. En dirigeant X et en devenant membre de l'administration Trump, il franchit des limites. Pas les siennes, les nôtres. Ici, en Europe, nos règles et nos valeurs ne sont pas un libre service pour des ambitions personnelles ou idéologiques. On dit parfois que la liberté d'expression est menacée. Ce n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est que la loi s'applique à tous. Dura lex, sed lex. La situation est grave. Contenus illégaux, manipulation algorithmique, risque systémique. Tout est clair. Ce n'est donc pas le moment de courber les chines ou de jouer chacun pour soi. C'est le moment d'être ferme, d'avoir du courage en Européen. Merci. Merci. Now for the Green Group, Alexandra Giese, 2 minutes. President, Executive Vice President Virkkunen, colleagues, the tech oligarchs are assaulting our democracy. Elon Musk is interfering with elections in the US and in Europe, enhancing the visibility of his own account and of far-right accounts, flooding everybody's timelines with the content of his choice. And that's a choice of a guy who yesterday at the inauguration chose to make a Nazi salute. Mark Zuckerberg's algorithms push hateful content and foreign propaganda and disinformation. And as the whistleblower Frances Hogan told us, that is not what people like, what people choose. It's what they engage with because it makes them angry. Executive Vice President, 10 days ago, you still told German media there was no proof for Elon Musk interfering with the algorithms. That is true, but that's the great thing about Europe, about the DSA and your job. You are the one who can prove it, and you're the only one in the world who has a legal basis to build a sound, court-proof case. After weeks of silence vis-à-vis the attacks by Musk, Zuckerberg, and Trump, now you need to go strong and fast. And I have 3 measures that I would propose the European Commission now takes. Urgent investigations in all relevant, very large online platforms to identify and stop the mechanisms that lead to disinformation spreading so much faster than information. Second, we need to protect elections right now. And there's a very easy solution to stop this manipulation. Stop the recommender systems. Let people choose the content they want without Elon Musk or Mark Zuckerberg imposing the content of their choice on people. And 3, we need to send a very clear signal that the EU supports better social media that cannot be controlled by tech oligarchs. For example, Mastodon, for example, the initiative Free Our Feeds, and many others out there. Colleagues, we have seen the tech oligarchs yesterday standing behind President Trump. They will not stand down with their enormous power, their enormous wealth, control over information and networks, use of artificial intelligence, the willingness to ignore rules. They will never respect us if we don't stand up to them. You have the choice. Kneel in front of unelected tech oligarchs or use the DSA to fight for the citizens who actually elected us. I have my choice. I will. Thank you very much. Now for the left group, Carola Rackete, 2 minutes. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vor wenigen Tagen haben wir die Dystopie erlebt, in der Wahrheit und Lüge sich vollkommen in Luft auflösen. Die Chefin der AfD behauptete in einem Gespräch auf X mit Elon Musk, Hitler sei Kommunist gewesen. Dabei wurden Kommunisten vom Naziregime zu Tausenden in Lagern ermordet.
Grundsätzlich ist aber das Problem, dass X sehr systematisch überhaupt keine Moderation von Beiträgen mehr vornimmt und die Algorithmen die Reichweite rechtsextremer Beiträge verstärken. In Deutschland müssen wir dringend das AfD-Verbotsverfahren voranbringen. Aber hier in der EU erwarte ich, dass die Kommission entschlossen gegen Hass und Hetze auf allen Plattformen vorgeht und alle Möglichkeiten des Digital Services Act ausnutzt. Deutschland steht kurz vor der Wahl. Deswegen muss die EU ein Eilverfahren gegen X durchsetzen und dafür sorgen, dass über diese Plattform keine Desinformationskampagnen oder Wahlbeeinflussung aus dem Ausland, etwa von Musk, aber auch von Russland, umgesetzt werden. Die Kommission kann doch mit Geldstrafen sanktionieren oder auch die Plattform abschalten, wenn die Probleme mit der Moderation fortfahren. Brasilien hat uns das vorgemacht. Elon Musk, der reichste Mann der Welt, hat Twitter zu einer Propagandaplattform umgebaut. Musk ist aktuell Sonderberater für Staatskürzungen für Donald Trump, der vor 4 Jahren einen gewalttätigen Angriff auf das Kapitol und die US-Demokratie befohlen hat und im aktuellen Wahlkampf offen gesagt hat, dass es keine weiteren Wahlen geben soll. Er wird die USA zu einer Autokratie umbauen und X wird ihm dabei helfen. Wenn die EU so agiert wie die Biden-Administration, zu langsam, zu vorsichtig, ohne alle juristischen Mittel auszuschöpfen, dann ist das Resultat mehr antisemitischer, antimuslimischer, frauen- und transfeindlicher Hass, mehr Gewalt, nicht nur im Netz, sondern auch auf der Straße. Die Demokratie muss sich verteidigen. Die Kommissarin ist dafür verantwortlich. I give the floor now to the ESN Group, Milan Urik, 1 minute. Liberálni kolegovia, prosím vás, nerobte z ľudí na sociálnych sieťach hlupákov a nehrajte sa, že vám ide o nejakú ochranu demokracie prostredníctvom zavádzania cenzúry. Kolegovia tu spomínali nejakých nezávislých fact-checkerov. Ja len pripomeniem, že v Nemecku má na starosti ten tzv. Fact-checking nejaký Ahmed Heikel Gafar, moslim mimochodom, a na Slovensku to má na starosti mimovládna organizácia, ktorá je platená a financovaná priamo aj Európskou komisiou. O akej nezávislosti to, prosím vás, rozprávate? Samotní majitelia sociálnych sietí priznávajú, že sú vládami tlačení k cenzúre. Mark Zuckerberg jasne povedal, že ho americká vláda tlačila k cenzurovaniu negatívnych informácií o... Shut up, please. Okay, that you cannot say, Mr. Ulrich. I have to cut your microphone now. Okay. I'm sorry, no matter what, you do not tell your colleagues to shut up, even if you disagree. I will give the floor to your next colleague. Next one is Pablos Arias Echeverria, 1.5 minutes. Because you said shut up. You cannot say that, Mr. President. When they will do the same, I will cut the microphone for them as well. Muchas gracias, presidenta, señora vicepresidenta de la Comisión. Con la llegada del nuevo presidente a Estados Unidos, vemos cómo en el ámbito digital los gigantes digitales están moviendo sus fichas. Hoy en día estas plataformas reúnen una enorme capacidad y cantidad de usuarios y ejercen una influencia innegable, representando para nuestra sociedad una nueva manera de comunicarse, informarse y opinar. Sin embargo, parece que en esta partida no hay límites, solo los intereses de los jugadores, que la disfrazan bajo el argumento de libertad de expresión. En la Unión Europea tenemos límites y normas claras, nuestros valores y principios plasmados en la DSA, que, como ha dicho la vicepresidenta Virkkunen, se basan en la transparencia y la protección de la libertad de expresión, pero también en la lucha contra la desinformación. La Ley de Servicios Digitales, que no entra a regular el contenido ni a censurar opiniones, establece límites para proteger nuestros valores, la integridad de nuestras democracias, los derechos de nuestros ciudadanos y la competitividad de nuestras empresas, garantizando seguridad jurídica para todas las partes. Pero sí plantea respuestas claras contra el contenido ilegal y las injerencias extranjeras en los procesos electorales. Por ello, la DSA debe cumplirse con rigor. Exigimos que las plataformas asuman su parte de responsabilidad y cumplan con los objetivos y obligaciones de la DSA en materia de moderación de contenido. Sin embargo, también es necesario que desde aquí garanticemos el cumplimiento estricto de nuestras normas, siempre respaldadas por investigaciones y pruebas,
y no por opiniones o creencias. Para reforzar nuestra democracia, nuestra confianza y credibilidad, las normas que adoptemos deben cumplirse con rigor. Muchas gracias. Thank you. Mr. Arias, there's a blue card. Will you take it? From Mr. Vandenberg. Mrs. Vandenberg. 94. Yes, thank you very much, Mr. I'm very happy to hear you say that we should be strict on the DSA, but don't you think that this Commissioner should present more concrete, more direct and more immediate and binding measures to safeguard our democracy against the foreign interference, and especially now? Can we agree on that? Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que la Comisión ha hecho y ha respondido claramente a lo que se ha planteado como una injerencia por parte de algunas plataformas o algunos usuarios de las plataformas. Por tanto, yo creo que la DSA está planteada perfectamente y creo también que la Comisión está dando la respuesta que debe dar. Esto se debe de basar en pruebas. Los Estados miembros tienen que plantear los contenidos ilegales a la Comisión y la Comisión tiene que simplemente recopilar esas pruebas, abrir el expediente en el caso de que sea necesario y ejercer el poder y la responsabilidad que le corresponde. Thank you very much. Now, Alex Ajus-Saliba, 1.5 minutes. When we saw Musk walking into the Twitter office with a sink 2 years ago, did we expect that things will be escalating this quickly? It is sinking in that tech billionaires going rogue, posing an existential threat to democracy in Europe. Meta's Zuckerberg has joined in and urged the newly inaugurated Trump to force the EU to roll back European rules. We cannot accept these provocations and interferences with democratic processes when Musk uses X to support the far-right AfD and algorithms are tweaked to spread disinformation in the process. The silence from the European Commission and the lack of appropriate reaction have been deafening. In this game with bullies from the other side of the Atlantic, we must show strength and determination. We would be making a fool of ourselves if, after spending the last 5 years creating a digital acquis, we did not even sovereignly enforce the common European rules when the first difficulties arise. Investigations have been launched into X and other platforms, but none have been concluded. We have penalties up to 6% of the global revenue, but to be credible, these should be applied more swiftly. The announced Commission's Democracy Shield looks ridiculous if we didn't apply existing European rules. Besides defending fact-checking, we should also invest in fact-telling. We cannot rely on US tech oligarchs to provide us with platforms for trustworthy information. We need to invest in alternative digital infrastructure in Europe, a Eurostack with an EU-made and democracy-proof alternative for social network platforms. European citizens deserve a safe digital public space where quality journalism can find its place. Out of time. I give the floor now to Tom van den Driessen, 1.5 minutes. Voorzitter, collega's, de Europese Unie speelt de hele wereld graag de les op het vlak van mensenrechten en democratie, maar in werkelijkheid is ze zelf een toonbeeld van censuur en totalitaire controle geworden. Met de Digital Services Act beweren ze sociale media tegen zogenaamde desinformatie en haatspraak te beschermen, maar in werkelijkheid willen ze de machthebbers beschermen tegen het democratisch protest van hun burgers. Toen Elon Musk een interview deed met Alice Weidel van de Alternatieven voor Duitsland, schakelde de Europese Unie maar liefst 150 ambtenaren in om te controleren of er mogelijk niets verkeerd zou gezegd zijn. Voormalig Europees commissaris Thierry Breton deed er nog een schepje bovenop. Mochten de verkiezingen in Duitsland niet het gewenste resultaat opleveren, dan verklaarde hij dat ze deze met de Digital Services Act gewoon zouden kunnen annuleren, zoals eerder ook al in Roemenië gebeurde. Wat zij haatspraak noemen, is eigenlijk gewoon tegenspraak. Wat zij desinformatie noemen, is eigenlijk gewoon een andere mening hebben. En dat willen de machthebbers duidelijk niet. Omdat ze altijd aan de macht willen blijven, ongeacht wat de burger over hun waanzinnig beleid denkt. Vrije meningsuiting, collega's, is geen gunst van de Europese Unie, maar is een fundamenteel recht dat we ons niet mogen laten afnemen. Ik dank u.
I give the floor now. Hold on. Hold on. Mr. Van den Drische, there's a blue card for you. Would you like to come back for it? Stakis. Mr. Stakis. So my question was what more American and Chinese platforms should do to continue to undermine democracy in Europe? Should they eliminate fact-checking entirely, or promote hate speech more aggressively, or maybe interfere more bluntly in our elections, or design algorithms that expose our children on harmful content? Perhaps Elon Musk, who allegedly gave Nazi salute twice yesterday, can convince you that it's time for strong and decisive action to stop these unhinged tech oligarchs. Thank you, sir. Het zal u misschien verbazen, collega, maar een waarheid die beschermd moet worden door censuur, dat heeft een naam. Dat is een leugen. Dat is een waarheid die geen waarheid stand kan houden. Als u spreekt over het beïnvloeden van verkiezingen door buitenlandse actoren of techplatformen, dan kan ik alleen maar zeggen, laat de markt van vrije ideeën bloeien. Laat 1000 bloemen bloeien, zoals Mao zei misschien, een van uw inspiratoren om tot deze conclusie te komen. En dan denk ik gewoon, we moeten vertrouwen hebben in de mening van onze burgers. Laat het debat gevoerd worden, laat iedereen zijn mening zeggen en iedereen ook het recht hebben om een andere mening te ontvangen, want dat is waar nergens over gesproken wordt. Shadowbanning, het heimelijk verhinderen van het ontvangen van boodschappen, is een dagelijkse praktijk op sociale media. Ik denk dat we het moeten verhinderen. Dank. I give the floor now to Piotr Mulle. 1 minute. Szanowni Państwo, kiedy Was słucham, to nie mam wątpliwości. Faktycznie demokracja i wolność słowa w Europie jest zagrożona. Ale zupełnie z innych powodów niż mówi tutaj lewa strona sceny politycznej. Przede wszystkim dlatego, że Wy chcecie bawić się wielkiego brata. Chcecie się bawić w cenzora, który będzie decydował, co jest prawdą, a co nią nie jest. I tak naprawdę dzisiaj na tej sali dyskutujemy o tym, w jaki sposób chcecie wprowadzić mechanizmy cenzury prewencyjnej, które od lat były znane w latach komunizmu w Europie Wschodniej doskonale. Dzisiaj mówicie o tym, że przeszkadza Wam to, żeby ludzie sami decydowali na bazie faktów, co jest prawdą, a co nie jest gotowym rozwiązaniem, które Wy chcecie zaserwować osobom w internecie. Dzisiaj mówimy o tym, że media społecznościowe powinny być wolne. Powinny być wolne od cenzury i Waszych rozwiązań, które proponujecie. I niektórym z Was wydaje się, że wiecie lepiej, co jest prawdą, ale naprawdę uwierzcie, obywatele są w stanie ją rozróżnić pod jednym warunkiem, że zapewnicie im wolność do oceny. Dziękuję bardzo. Thank you. Can you take a blue card, Mr. Muller? Can you take a blue card, please? From Ms. Gregorova. Yes, thank you. I feel really strange hearing all of this from especially this side, so you will be the one to take my question about it. I feel like you did not read really the essay which we are discussing today, because you talk about censorship. Can you explain how legislation which makes the influence of a few chosen ones on our minds and life transparent, how is censoring anyone? The only ones who need to be a little bit more upfront and open, so more transparent, are the big owners of the big tech, such as Mr. Musk. So can you tell me why Mr. Musk's freedom of speech, so-called, on a platform which he owns, is more important to you than what your citizens and what your voters know? Thanks. Thank you. Go ahead. Dziękuję za to pytanie i ono jest bardzo trafne. To powiem Pani, czego się obawiam. Obawiam się między innymi tego, że Komisja Europejska do tej pory nie udzieliła informacji, jakie działania podejmowała wobec Platformy X, jeżeli chodzi o prewencyjną cenzurę. Dwukrotnie pytałem o to Komisję Europejską i do tej pory nie mam odpowiedzi, czy takie propozycje prewencyjnej cenzury wobec X-a były kierowane, czy nie. Komisja nie chce mi odpowiedzieć i oczekuje, że to zrobi. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. DSA w rękach tej Komisji Europejskiej, mam wrażenie, że ma być traktowane jako właśnie rodzaj prewencyjnej cenzury. Dlaczego? Ponieważ Wy uważacie, że Wy decydujecie, co jest treścią złą, a co jest treścią dobrą. I to jest ta zasadnicza różnica. Now Svenja Hahn, 1 minute.
Ja, dass wir Meinungsfreiheit haben, merkt man übrigens auch an einigen völlig faktenbefreiten Beiträgen hier heute Morgen. Deswegen nochmal für die Kollegen von rechts zum Mitschreiben. Der DSA ist kein Instrument der Zensur, es ist ein Instrument zur Durchsetzung geltendes Rechts. Und er soll uns vor allem wehrhaft machen gegen illegale Aktivitäten und Beeinflussung von autokratischen Regimen und auch von Plattformen, die unsere Demokratie untergraben wollen, wie auch einige hier in diesem Hause das tun. Deshalb ist es inakzeptabel, wenn der neue US-Vizepräsident NATO-Unterstützung an Narrenfreiheit für Musk koppeln möchte oder US-Unternehmen sich nicht an unsere Gesetze halten sollen. Trumps Präsidentschaft wird eine massive Herausforderung, weil er uns zeigt, wie schwach wir wirtschaftlich und sicherheitspolitisch sind. Aber statt Schnappatmung und moralischem Zeigefinger sollten wir auch bereit sein, uns an die eigene Nase zu fassen. Denn Innovation zu regulieren schafft kein Wachstum. Innovation kommt aus den USA und China und die EU steht für Regulierung. Die USA waren immer unser wichtigster Partner, egal wer im Weißen Haus saß. Wir müssen gegenüber den Trump-USA unsere Interesse, aber auch unsere Werte mit einem knallharten Kurs von Pragmatismus vertreten. Und das heißt vor allen Dingen Wirtschaft entfesseln und Sicherheit stärken bei uns Ms. selber. Hahn, you have a blue card. Can you take it from Mr. Sell? Yeah, sure. Vielen Dank, Frau Hahn, dass Sie die Frage zulassen. Ich lese Ihnen mal einen Satz vor aus der Charta der Grundrechte der EU. Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben. Das ist die Charta der Grundrechte der EU. Es geht um unsere Meinungsfreiheit, die eine wichtige Voraussetzung ist für unsere Demokratie. Und mich wundert es, dass Sie als Angehörige einer liberalen, selbsternannten liberalen Partei hier das Wort ergreifen für Zensur und Einschränkung der Meinungsfreiheit und damit auch gegen die Grundrechte dieser EU verstoßen. Wie erklären Sie sich das, dass Sie in der liberalen Partei sind? Werden Sie nicht besser aufgehoben bei den Linken oder bei den Grünen? Ms. Hahn, you can answer. Gerade in Deutschland hat der DSA übrigens das Netzwerkdurchsetzungsgesetz abgeschafft und hat damit ganz essentiell die Meinungsfreiheit gestärkt. Und Sie merken das auch selber. Sie können sehr viel Quatsch verzapfen, weil das halt von einer Meinungsfreiheit gedeckt ist. Es geht um illegale Inhalte und die haben weder offline noch online etwas zu suchen in unserer Gesellschaft. Now, thank you. I give the floor next to Diana Ribaiginer, 1.5 minutes. Señora presidenta, comisaria. Es poco probable que ustedes acaben escuchando mi intervención hoy en el Pleno en una plataforma social. Y esto es precisamente el poder que tienen estas plataformas y sus algoritmos en nuestro día a día. Su capacidad de influir o decidir lo que ves, lo que lees, lo que eventualmente compras, lo que piensas y lo que votas. Y este es su modelo de negocio. Mantenernos enganchados en las pantallas con una fórmula que mezcla desinformación, discursos racistas, machistas y profundamente reaccionarios. Unos algoritmos que nos bombardean con contenidos que parecen sacados de un manifiesto fascista. Un modelo que llena los bolsillos de las grandes tecnologías, mientras arrasa con los valores democráticos. Y detrás de él, el club Tecnobros, que ayer se sentaban a la derecha de Trump, que usaban saludos nazis sin reparo y que apoyaban abiertamente fuerzas políticas anti-europeístas y antidemocráticas. Debemos actuar con contundencia y con un mensaje claro, también para la extrema derecha que aquí habla de censura. La Unión Europea tenemos unas reglas de juego que deben de ser respetadas y quienes pongan en peligro nuestra democracia tendrán que afrontarse a sus consecuencias. Exigir el cumplimiento de la Ley de Servicios Digitales, que demanda transparencia y responsabilidad a las plataformas, es existencial para hacer frente a esta oleada populista y reaccionaria que pone en peligro todas las salvaguardas democráticas. Muchas gracias. Thank you, Ms. Riebel. You have a blue card. Will you take it? From Mr. Jungbluth, your colleague. He's from number 613. I give the floor next to Leila Shaibi, 1.5 minutes. Il était une fois un milliardaire de la Silicon Valley, réactionnaire et mégalomane, qui décida de racheter un réseau social très puissant pour en faire son jouet de propagande.
Elon Musk n'a été élu par personne et pourtant il a un poids politique démesuré. Après avoir œuvré pour influencer les élections américaine, il décide maintenant de s'attaquer aux élections européennes. Sous couvert de liberté d'expression, il défend en réalité l'obligation de penser comme lui. Donc il va, ci et là, soutenir la candidate de l'extrême droite allemande, héritière directe des nazis, promouvoir du contenu réactionnaire ou attaquer le Premier ministre britannique. Et comment réagit la Commission européenne? Avec un petit communiqué de presse pour dire que nos valeurs démocratiques sont fondamentales. C'est le loup contre l'agneau. Mais ici, l'agneau n'essaye même pas de se battre. Madame la commissaire Virkkunen, Monsieur le commissaire McGrath, qu'attendez-vous? Qu'Elon Musk nous mange tout entier? Il faut réagir. Nous devons d'abord imposer la transparence des algorithmes à X, comme le permet le DSA, et si nous n'obtenons pas cela, nous devons interdire X qui fait de l'ingérence sur notre continent. Il est également grand temps de créer un réseau social public et européen. L'Union européenne ne doit pas être un open bar pour Musk et ses copains. S'ils veulent être présents sur notre continent, ils doivent respecter les règles. Thank you very much, Ms. Scheibe. Now, Christina Anderson, 1 minute. Thank you. Sie wollen also die Demokratie schützen und halten es für ein probates Mittel, die freie Meinungsäußerung zu regulieren. Das dafür geschaffene Instrument der DSA schützt aber nicht die Demokratie. Im Gegenteil, es ist Ihr verzweifelter Versuch, die Kontrolle über den Meinungskorridor zu sichern und dafür zu sorgen, dass Ihre Desinformation unwidersprochen bleibt. Facebook, Google, X und Co. beenden Fact-Checking, wollen nicht länger nach Regierungsvorgaben ihre Plattformen zensieren und sie hyperventilieren. Damit bringen Sie zum Ausdruck, was Sie am allermeisten fürchten: die freie Meinungsäußerung. Sie fürchten sie so sehr wie der Teufel das Weihwasser. Sie fürchten sie, bedroht es doch Ihre machterhaltende Deutungshoheit. Aber die Voraussetzung einer Demokratie ist nun mal die freie Meinungsäußerung. Und deshalb muss dieser unsägliche DSA weg, meine Damen und Herren. Denn diese schönen neuen Kleider des Kaisers existieren nur dort, wo es keine Meinungsfreiheit gibt. Mit Meinungsfreiheit ist nämlich der Kaiser nackt, genauso wie Sie es sind, splitterfasernackt. Vielen Dank. Ms. Anderson, you have a blue card. Would you like to take it? It's from Mr. João Oliveira. So, let's give the floor now to Fidias Panayiotou. 1 minute. Mark Zuckerberg, the CEO of Meta, recently accused the European Union of institutionalizing censorship. Similar comments has also been made in the past by the owner of Platform X, Elon Musk. Dear friends, if these accusations are true, then we will have a problem, as millions of posts are being censored across Europe under the label of misinformation might be certainly unfair. Many times in the past, posts that were labeled as misinformation finally have turned out to be factually correct. We cannot have a proper democracy if we censor only one side of the story. According to Mark Zuckerberg, this happened with the US government during the COVID pandemic, as they forced Meta to censor things that were factually correct. The accusations of Mark Zuckerberg and Elon Musk are very serious, and I believe we should take them into consideration. That's why I propose to invite them here to come in the European Parliament for a deep discussion on how we should moderate content. Thank you, Mr. Panayiotou. You have a blue card. Mr. Lagodinsky, will you take it? Yes. Good. Sergei. Wait. 1, 3, 4, yeah. Is it correct that you were able to end up as a colleague here because of your activities on social media during the election campaign, on TikTok and many other social media? Isn't it true that you haven't been censored? You are here. You have been awarded with a mandate by this European Union with the freedoms that we have. So what are other proofs that your activity has been censored? Go ahead, Fidias. Well,
I'm not saying that everything is being censored. I'm just saying there are things that have been censored in the past, and it's proven in the US that the government was interfering to censor stuff. So we need to have a proper discussion and understand what is censored in Europe, because this accusation from these people that own these platforms that we institutionalize censorship are very important. All right, Mr. Panayotou, thank you. Let's move now to Mr. Axel Voss, 1.5 minutes. Frau Präsidentin, Frau Vizepräsidentin, es ist unbestreitbar, dass die sozialen Medien Einfluss auf unsere Gesellschaft, auf unsere Meinung und auf unser Verhalten haben. Wir können uns erinnern, arabischer Frühling 2010, 2011, wo wir alle dachten, soziale Medien bringen Transparenz und Demokratie in die Welt. 14, 15 Jahre später stehen wir mit dem Rücken zur Wand und müssen Demokratie verteidigen. Der Einflussnahme auf Wahlen ist ziemlich offensichtlich. US-Wahl, Rumänien, vielleicht auch deutsche Wahl. Wir können das alles bedauern, aber wir müssen eben auch was tun und hierbei differenziert vorgehen, weil die Plattformen nicht alle immer dieselbe Intention verfolgen. Zuerst, meine ich, müssen wir aber auch mal anerkennen, dass das Recht auf Meinungsfreiheit kein Supergrundrecht ist. Es ist ein wichtiges Recht, aber es besteht eben auch nicht grenzenlos. Und in Deutschland nennt man das praktische Konkordanz, nämlich den Ausgleich zu anderen Grundrechten. Andere Werte und Rechte müssen damit in Einklang gebracht werden. Bewusste politische, orientierte Desinformationen und falsche Informationen gehören nicht dazu, kriminelle Handlungen gehören nicht dazu. Wir brauchen zweitens das DSA, was rechtlich nicht reicht. Hier müssen wir nachschärfen. Drittens die Durchsetzung des DSA, ziemlich robust, was wir machen müssen. Viertens ein Fact-Checking mit Methoden der Kennzeichnung oder Abgrenzung zu Missbrauch. Fünftens die Offenlegung von Algorithmen, vielleicht eine Bewertung. Und sechstens, warum bauen wir nicht eigentlich ein eigenes Medium auf? Vielen Dank. All right. Thank you, Mr. Voss. Next is Ana Caterina Mendes, 1.5 minutes. Caros colegas, esta é uma guerra sem sangue, mas que mata as nossas democracias, mata as nossas liberdades, abre caminho ao discurso do ódio e permite o ataque às liberdades individuais em nome de uma falsa liberdade de expressão. É a defesa da democracia que está hoje em causa neste plenário. E é pedir e exigir e exortar à Comissão Europeia que quebre o seu silêncio e por isso eu saúdo a investigação que abriu, mas é preciso ter consequências. Daquilo que estamos a falar é de objetivos destes oligarcas, donos destas plataformas, que ainda ontem, no discurso de Elon Musk, fica muito claro. Semear o discurso do ódio, dividir-nos a todos, atacar as nossas instituições e plantear, semear aquilo que são falsas informações. Meus caros colegas, eu julgo que hoje não é um dia para palavras. Hoje é um dia para que este plenário saia daqui forte na defesa da democracia, exigente na ação da Comissão Europeia e certos de que os valores da União Europeia, que fazem este ano 75 anos, estão vivos em nome da democracia, em nome das democracias, em nome da liberdade. Muito obrigada. Hold on, Ms. Mendes, do you have a blue card? Will you take it from Mr. Oliveira? Go ahead. Obrigado, Presidente. Senhora Deputada, o espaço mediático e da comunicação é um espaço demasiado importante para o funcionamento da democracia. E a pergunta que lhe faço é se o caminho deve ser o de impor limites ao funcionamento democrático ou se, pelo contrário, é o do aprofundamento da democracia. Hoje, uma das propostas que temos em cima da mesa é o reforço de medidas de controle dos conteúdos. E a pergunta que lhe faço é se a desinformação se alimenta da ignorância, por que não se investe então na educação, na formação, no acesso à ciência e à cultura? Se a desinformação se alimenta do obscurantismo, por que não se investe na consciência crítica dos cidadãos e na capacidade de garantir a todos os cidadãos o acesso a níveis mais elevados de ensino? Talvez essa fosse uma resposta mais robusta para defender a democracia. You can answer. Muito obrigada,
Caro deputado João Oliveira, estou totalmente de acordo consigo. Hoje é um dia para defender o aprofundamento das nossas democracias e não tenho dúvidas nenhumas que não há melhor instrumento, como disse Nelson Mandela em tempos, não há melhor instrumento para aprofundar a democracia do que investir na nossa educação, investir na cidadania, investir nos nossos valores. Mas isso não dispensa uma ação muito forte com aquilo que são os instrumentos jurídicos que existem na União Europeia à nossa disposição para combater a desinformação, a mentira, a manipulação e a interferência nas nossas democracias. Muito obrigada. Thank you. Now it's Kamila Gasiuk-Pihowicz, 1.5 minutes. Państwo, wolność słowa to nie to samo, co bezkarne szerzenie kłamstwa w internecie, a swoboda wypowiedzi nie oznacza dezinformacji. Wolność słowa nie daje prawa do manipulowania wolną wolą obywateli i ingerowaniem w demokratyczne wybory. W tym roku 30 milionów polskich obywateli pójdzie do urn, by wybrać swojego prezydenta. I decyzja musi pozostać w rękach Polaków, a nie w rękach Xa, TikToka czy Mety. W Polsce doświadczyliśmy okrucieństwa totalitaryzmów i dyktatury. Dlatego nie możemy pozwolić na to, aby Elon Musk, ktoś, kto wspiera niemieckich prawicowych ekstremistów, którzy uważają, że to Polska doprowadziła do II wojny światowej, swoimi algorytmami wpychał nas w ramiona nowej osi zła. Wywalczyliśmy wolne i uczciwe wybory w 1989 roku i teraz będziemy ich bronić, bo wiemy, czym jest cenzura. Byliśmy jej ofiarami i nigdy jej nie przywrócimy. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy tolerować rozpowszechnianie kłamstw i dezinformacji w mediach społecznościowych. A czym innym jest decyzja pana Zuckerberga o zaprzestaniu współpracy z niezależnymi weryfikatorami faktów w Stanach Zjednoczonych? Czym innym jak niezachętą do szerzenia mowy nienawiści, zastraszania i cyberprzemocy? Ci, którzy dopuszczają się tych czynów, wiedzą teraz, że mogą działać bez ograniczeń i my nie możemy na to pozwalać. Wierzę, że wiceprzewodnicząca Virkkunen będzie w pełni egzekwowała akt o usługach cyfrowych i wyśle głośny i wyraźny komunikat. Ci, którzy prowadzą interesy w Europie, muszą szanować nasze zasady i wartości. Europejska demokracja nie jest na sprzedaż. Thank you. Miss Gasiuk, do you have a blue card? You have a blue card. Will you take it, Mr. Boshenski? All right. Now, next is Christel Schaldemose. Vice President, you have the floor for 1.5 minutes. Dear colleagues, the DSA is a very good law. I know it because I negotiated it on behalf of the European Parliament. In that law, we have found the right balances between, at one hand, we have extremely big freedom of speech, but on the other hand, we also have some responsibilities. The platforms, they need to take responsibility for their algorithms. And if there is a systemic risk against democracy, then they have to risk mitigate. But we are in fact not saying how they should risk mitigate. It's up to the platforms, but they have to risk mitigate. So what we need now is that the EU Commission start looking into what is happening on the platforms. And therefore, I was very happy to hear you, Ms. Virkkunen, today, telling us that you have started trying to enforce the law, because I think that we really need to see some results. I am fed up with the side that's saying that we don't have freedom of expression. We have never, ever in the history of the Western countries had a chance to speak so freely as we can now. But what we need to avoid is foreign interference into our elections. We need to make sure that we have a balance in place so people are not bullied, and we need to make sure that kids are not seeing murder, suicide, self-injuries, etc. And that's why the DSA is a good law, but it's not better than the way it is enforced. So I really encourage the Commission to come up, speed up the process, so that we can show people that we have a good law and it can be safe and good and free to be online. Thank you very much. Thank you very much. Hold on. We have a blue card. Will you take it from Mr. Jungbluth? 613. Bitte.
Vielen Dank. Sie haben gerade gesagt, dass die Meinungsfreiheit noch nie so gut war wie im Moment, dass man in der westlichen Welt noch niemals so frei sich artikulieren könnte. Ich möchte Ihnen mal sagen, was gerade in Deutschland passiert. In Deutschland ist es so, wenn Sie einen Minister als Schwachkopf bezeichnen, was in Deutschen wirklich eine sehr harmlose Beleidigung ist, dann müssen Sie damit rechnen, dass Ihnen die Polizei die Tür eintritt und Ihre Bude auseinandernimmt. Erklären Sie mir mal, wenn solche Vorfälle in Deutschland wegen Kleinigkeiten, wegen kleinen Kritiken an Politikern stattfindet, wie Sie dann behaupten können, dass die Meinungsfreiheit noch nie so gut in Europa gewesen ist. Go ahead. It is possible for everyone in Europe to speak freely, and it has never ever been easier to express your own points of views online on social media. And if somebody is taken down, it's not because of the European laws or German laws, it's because the way, for instance, Facebook has decided to have their community standards. It has never ever in the history been easier to say what you want, come out to so many people with such a small effort. That's a fact. Thank you. Thank you very much. I give the floor now to Mr. Demeter. Köszönöm, elnök asszony. Javaslom a háznak, hogy beszéljünk a konkrétumokról, azért is, mert Mark Zuckerberg vallomást tett. Bizonyított tény, hogy a Facebook politikai alapon cenzúrázott a demokrata adminisztráció nyomására. A piszkos munkát a tényellenőrök végezték el, a hivatkozási alap akkor is az álhírek elleni küzdelem volt. A Patrióta frakció vitát kezdeményezett erről, de ezt a néppárti liberális koalíció megakadályozta. Azért akadályozták, mert ők nagyon is haszonélvezői ennek a cenzúrának. Milyen abszurd, hogy Amerikában épp elzavarják a tényellenőröket, de Európában tovább működnek. Sőt, a cenzúra további lehetőségét a jogszabályokba is öntenék. Természetesen most is az álhírek elleni küzdelemre hivatkozva. Mellékesen mondom, hogy Európában sok helyen olyan szervezetek végzik a tényellenőrzéseket, amelyeket amerikai baloldali körök támogatnak. Az Európai Bizottság pedig beszáll a finanszírozásba. Miért? Nem csupán politikusokat cenzúráznak, hanem választókat. 10 milliókat, akik nem akarnak bevándorlást, elegük van az ideológiai őrültségekből, és azt akarják, hogy Európa végre álljon a saját lábára. De a választási eredmények egyértelműek, a változás hangjait nem lehet elhallgattatni. Köszönöm a figyelmet. Thank you. I give the floor now to Mr. Piperea. 1 minute, please. Recent, într-un interviu, Thierry Breton a susținut că anularea alegerilor din România a fost rezultatul aplicării regulamentului serviciilor digitale, spunând: am făcut-o în România, trebuie să o facem și în Germania dacă va fi necesar. Adică să anulăm alegerile dacă nu decurg conform planului. Așadar, DSA nu este decât aparent pentru protecția consumatorilor și pentru practici comerciale oneste. Este pentru cenzură și măsuri totalitare de natura celor luate de autoritățile române. De ce ar fi necesară, deci, întărirea DSA? Pentru a putea fi repetat precedentul antidemocratic creat în România? Dacă scopul ascuns al DSA este interferența în alegeri, adică neutralizarea principiului democrației reprezentative înscris chiar în articolul 1 din Tratatul Uniunii Europene, atunci DSA ar trebui în întregime anulat de Curtea de la Luxemburg, iar nu întărit. Pe acest curs al demersurilor totalitare, democrația se poate transforma într-un lux al elitelor nealese de nimeni. Poporul Europei refuză ferm acest nou feudalism. Mr. Piperea, you have a blue card. Will you take it from Ms. Giese? Yes, I mean, in Romanian, there was a problem that with the elections, that your secret, the Romanian Secret Service highlighted, and that was that TikTok had labeled all competitors for the election as political content, and therefore was suppressing that content, was keeping people from seeing that content in great numbers. While there was one candidate, the far-right content, that TikTok had decided not to label as political content, and therefore it could flood everybody's timelines. So you know that TikTok is a Chinese company. Do you think it's correct that a Chinese company that reports to the Chinese government decides which kind of political content the citizens of Romania can see? Is that freedom of speech for you? Foreign Chinese influence. Thank you very much.
Bun, nu sunt absolut deloc un fan al TikTok. Dacă ar fi după mine, ar putea să fie mâine interzis în Europa, dar atenție mare la ceea ce vă spun acum. Unul la mână, nu există probe ale interferenței unui actor statal prin intermediul TikTok, există doar note informative de la serviciile secrete. Astea nu sunt probe conform procedurii civile, oriunde în lume. A doua chestiune, finanțarea aceea pe TikTok a campaniei, veți ști de la mine chestiunea asta, că nu știți din presa din România, a fost făcută de Partidul Național Liberal, care este un partid aflat la putere. Now it's Nathalie Loiseau. 1 minute. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Chers collègues, ce n'est pas le DSA que je suis en train de vous lire, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Mais ce dont le DSA a la charge, c'est que ceux qui abusent de cette liberté aient à en répondre. L'Europe est une terre de liberté et une terre de droit. L'Europe n'est pas le Far West où chacun peut faire n'importe quoi. L'Europe refuse qu'on s'essuie les pieds sur la démocratie et qu'on manipule les masses comme au pire temps du totalitarisme. Écoutez ce qu'Hannah Arendt en disait au siècle dernier. Ce mensonge constant n'a pas pour but de faire croire au peuple un mensonge, mais de s'assurer que plus personne ne croit plus rien. Un peuple qui ne peut plus distinguer la vérité du mensonge ne peut pas distinguer le bien du mal. Avec un tel peuple, tu peux faire n'importe quoi. L'Europe a ses règles, exige qu'on les applique, qu'on soit TikTok, Meta ou X. La loi est la même pour tous, même pour l'homme le plus riche du monde. La liberté d'expression est sacrée en Europe et c'est pour cela que nous ne la confondrons pas avec le droit à la haine, au mensonge et à la manipulation. Merci. Ms. Loiseau, will you take a blue card from Mr. Panayotou? Hello? My question is, where do you draw the line between disinformation and truth? And who is about to judge? Thank you. I love you. Dear Fidias, my question goes to you. A lie is when you go on a mission, observation of election in Georgia. You see massive frauds, you see a rigged election, and then you rush to your favorite social media to say that everything was okay and that this election was perfect. This is precisely what you did, and you were even able to do it because there is freedom of expression in Europe. But this is pure manipulation. So, next is Dora David. 1.5 minutes. A szólásszabadság alapvető jog, de ne mossuk össze az esetleges hamis és félrevezető tartalmak felhangosításával és terjesztésével, ami akár választási eredményeket is befolyásolhat. Ezért aggasztó az óriás platformoknál az a trend, legutóbb a Metánál, hogy megszüntetik a független tényellenőrzést, hiszen a tényellenőrzés nem cenzúra. Mark Zuckerberg is beismerte, hogy kevesebb rossz dolgot tudnak majd kiszűrni. Ez egyértelműen rendszer szintű kockázatot jelentene, amelyet a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály értelmében a platformoknak hatékonyan kell mérsékelnie. Láttunk már a világban sajnos példákat arra, hogy a dezinformáció erőszakhoz vezetett. A tényellenőrzés beszüntetése különösen aggasztó azokban az országokban, ahol a média nagy részét a kormány irányítja és rendszeresen félrevezet. Ilyen volt Lengyelország, és ilyen ma Magyarország. A közösségi média tehát fontos és szükséges, de a tényellenőrzők eltávolítása teret ad a dezinformáció terjedésének, és súlyos károkat okozhat a demokráciának. Ez Európában nem fog menni. Vannak szabályaink, most a hatóságokon a sor, hogy ezeket betartassa. Kérem, tegyék meg. Köszönöm. Ms. David, you have a blue card. Will you take it? Thank you. Mr. András László. Képviselő asszony, Mark Zuckerberg épp a napokban vallotta be, hogy politikai nyomásra a Facebook cenzúrázott. Amerikai baloldal nyomására és európai nyomásra is. Ön pedig ebben a cenzúrálás szempontjából legérzékenyebb időszakban a Facebooknak a vezető jogásza volt. Pontosan tudnia kellett arról, hogy mi történik.
Ezért két kérdést szeretnék feltenni önnek. Egyrészt hogyan működtette a Facebook a cenzúra gépezetet, másrészt pedig hogyan lehet megtudni azt, hogy kit és milyen tartalmakat cenzúráztak. Köszönöm szépen. Köszönöm a kérdését. Ezt a Metától kell megkérdezni, hiszen nem a vezető jogásza voltam. Ha már a cenzúráról beszélünk, akkor beszéljünk egy kicsit a magyar közmédiáról, ami uralja az országot, hiszen a közmédia kormány propagandagyár, nem pártatlan, nem tájékoztat és elnyomja az ellenzéki hangokat. Hadd olvassak be egy-két adatot. Please allow the colleague to answer. You asked the question, let her answer now. Go ahead, Ms. David. Köszönöm. A cenzúráról beszélünk, a magyar adatok szerint 2022. februárjáig közel 400 pert vesztett el a Fidesz barát média, 2023-ban a kormány sajtó az ellene indított sajtóhelyreigazítási perek 62%-át veszítette, vagyis ezekben az esetekben hazudott, cenzúrázta az ellenzéket. Köszönöm. Now Ms. Kim van Sparentak, 1 minute. Thank you, President. In this unstable world, we need a strong Europe. We need to stand on our own 2 feet. And that is why, Commissioner Verkunen, I ask you to be loud and clear on enforcing the DSA. Because types like Trump, Putin, Musk thrive if the EU is polarized, divided, and therefore weakened. And we all carry their favorite weapon to influence us in our pockets and stare at it for hours a day. In Romania, we had to redo elections after foreign interference via TikTok. Musk uses his own platform X to promote one of the most extreme parties of Europe. And Zuckerberg is actively promoting his platforms as a place for hate against queers and women. A true free internet is one where not a small bunch of tech oligarchs, but our democratic institutions, and therefore the people, make the rules. Commissioner, make it happen. Stand up for democracy and enforce the DSA. Thank you very much. Now Tomislav Sokol, 1 minute. Poštovana predsjednice, povjerenice, kolegice i kolege. Akt o digitalnim uslugama mora se primjenjivati nepristrano. To znači da, ako su pravila prekršena, treba kazniti i moćne tajkune iza kojih stoji vlada Sjedinjenih Američkih Država, bez obzira na pritiske koji bi mogli doći iz Washingtona. U suprotnom, nismo ništa više od običnih vazala. Isto tako, to znači postupati na način koji sve tretira jednako, i ljevicu i desnicu, bez obzira na ideološki predznak. Borba protiv lažnih vijesti ne smije se pretvoriti u ograničavanje slobode govora i obračun s ideološkim neistomišljenicima. U tom smislu znakovita odluka Mete da u SAD-u ukine program provjere činjenica. S pravom se trebamo upitati jesu li određene platforme za provjeru činjenica otišle predaleko i pod krinkom fact-checkinga uvele cenzuru mišljenja bez presedana. U EU ne trebaju nam ministarstva istine koja će nam govoriti što da mislimo i za koga da glasamo. I to nije cilj DSA-a. S druge strane, EU ima pravo sama odlučiti kakve će zakone donijeti i kako će ih primjenjivati, bez diktata sa strane, uključujući i SAD. Hvala lijepo. Thank you. Mr. Sokol, you have a blue card from Mr. Petras Grazoulis. Will you take it, please? Go ahead. 525. Go ahead. Hold on. 525. Your microphone. Yeah, go ahead. Valdančiosios daugumos atstovė. Jūs matot, kad visam pasaulyje nėra demokratijos. Tik Europoje yra demokratija. Bet ar jūs negalvojat, kad Europa jau įsigimė? Ir čia yra liberal-bolševikinė diktatūra, kad netoleruojama kita nuomonė, kad netoleruojama tas žmogus teisiamas, kuris pasako, kad yra tik 2 lytys. Ar jūs žinot, jūs gal atsakysit, kiek yra lyčių? Ar žinot, nors į šitą klausimą atsakykit, kiek yra lyčių?
Postoje dva spola i to je nešto što je potpuno jasno. Ako netko uvijek govori protiv rodne ideologije, protiv iskrivljavanja znanosti u tom smislu, to sam uvijek bio ja. I to nije nikakva tajna i mislim da se tu trebamo vratiti na nekakve normalne stvari, da se trebamo vratiti na nekakve temelje biologije, a da je sve ostalo obično ideologiziranje koje u velikoj mjeri dolazi s lijeva. Tako da ako ste mislili da ću reći nešto drugo, mislim da ste se tu prevarili, ali još jednom ponavljam. Dakle, provjera činjenica da, ali ideološko nametanje vlastitog mišljenja ne. Hvala lijepa. Thank you very much. Now Laura Ballarin, 1.5 minutes. Thank you, Mrs. President. Libertad de expresión sí, pero libertad para mentir o libertad para odiar a las mujeres y a los inmigrantes no. Señorías, las democracias europeas están siendo atacadas desde múltiples frentes externos y debemos alzar la voz sin dobles estándares y mandar un mensaje alto y claro para decir que nuestras leyes no se tocan y que nuestra democracia no está en venta. Porque no estamos ante una batalla entre censura o libertad, estamos ante una batalla entre autoritarismo o democracia. La tecnocasta obroligarquía que ayer aplaudía a Trump en primera fila está manipulando algoritmos, interfiriendo en nuestros procesos electorales e infectando nuestras vidas con discursos neoconservadores. Ante lo que puede ser la pandemia de este mandato, Europa ya tiene su vacuna, que es la Ley de Servicios Digitales. Pero necesitamos acción en tres frentes. Primero, Mrs. Virkkunen, we ask you to stand up against the big tail that failed to comply with DSA, finishing the formal procedures soon and to impose exemplary sanctions, and to start developing now our technological autonomy, developing digital infrastructure and our own European social media platform. To our citizens, please be responsible and fact-check the information you use and share. And to Musk, Zuckerberg and company, in Europe we have a market of millions of users that provide money to your companies, yes, but we also love protecting our citizens and democracies by making laws. If you don't like it, you can always leave and take it or leave it. You can always take your Nazi salutes and your masculine energy and go back home. Viva Europa, hoy más que nunca. Muchas gracias. Miss Laura, you have a couple of blue cards. Will you take one of them? Sanders Smith, 671. Go ahead, Mr. Smith. Thank you, President. I just wanted to ask you, you once again reiterated false or too early claims that Mr. Musk made a Nazi salute yesterday. Defamation is also one of the rights, the protection against defamation is also one of the rights we have to protect in this House. So I would like you to distance yourself from your accusation that Mr. Musk made a Nazi salute. Let's await his explanation first before these left-wing groups make false accusations against a member of the US government. Let's lower the tone of the voice. Ms. Ballarin, go ahead. Bueno, una cabra es una cabra por mucho que lo niegue, señoría, y lo que ayer vimos se parecía mucho a un saludo nazi. No me corresponde a mí decir si lo fue o no. Lo que sí que pido a esta Cámara es reaccionar lo antes posible para que la historia no se repita y defensemos nuestra democracia con todas nuestras herramientas. Muchas gracias. I give the floor next to Elizabeth Deringer. 1 minute. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kollegen, und im Besonderen grüße ich alle jene Menschen, die bisher imstande waren, sich selbst eine Meinung zu bilden und dies auch in Zukunft tun wollen. Denn der Digital Service Act ist wahrlich ein besonders besorgniserregender Eingriff in unsere digitale Freiheit. Unter dem Deckmantel des Verbraucherschutzes wurde hier ein Zensurapparat geschaffen, der unsere Meinungsfreiheit bedroht. Dass der DSA nun sogar verschärft werden soll, weil sich Technologiekonzerne gegen die auferlegte Zensur wehren, ist alarmierend. Die EU versucht hier, Kontrolle über den digitalen Raum auszuweiten und kritische Stimmen zum Schweigen zu bringen. Der DSA greift in die Geschäftsmodelle von Plattformen ein, zwingt sie, Inhalte zu löschen oder zu blockieren. Das ist nichts anderes als eine verordnete Zensur. Wir wollen nicht zulassen, dass die EU bestimmt, was wir im Internet sehen oder lesen dürfen. Der freie Informationsfluss ist die Informationsgrundlage in einer Demokratie.
Lasst uns also gemeinsam für ein freies Internet kämpfen, in dem Meinungsvielfalt und Innovation gedeihen können, ohne bevormundende Regulierung. Ms. Diringer, do you want a blue card? Will you answer from Mr. Oliveira? Go ahead. Sure. Just a moment, please. Obrigado, Presidente. Senhora Deputada, Senhora Deputada, a extrema-direita defende que os magnatas que dominam o espaço mediático e o espaço da comunicação devem poder usar o poder que têm livremente, sem quaisquer limites. Consideram que o espaço mediático e da comunicação deve funcionar como qualquer mercado onde se compra e vende uma mercadoria, mesmo que isso signifique manipular a consciência das pessoas. E consideram que qualquer limite a essa ação é um ataque à democracia. Senhora Deputada, os senhores podem continuar a defender isso tudo. Não podem dizer é que isso é democracia. E aquela saudação nazi que ontem vimos mostra bem ao que vem. Go ahead. Die Frage fehlt mir jetzt, um eine Antwort zu geben, aber hören Sie sich und Ihren Kollegen hier heute zu. Sie sind ein Beispiel dafür, wie Sie Angst haben vor Meinungsfreiheit, und daran ändere ich auch meine Meinung nicht. Right now, Dimitris Tsiodras, 1 minute. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, οι πλατφόρμες και τα social media έχουν πάψει να είναι ένα απλό μέσο επικοινωνίας όπως πιστέψαμε στις αρχές του 21ου αιώνα. Έχουν αποκτήσει ρόλο και δύναμη που φτάνει μέχρι την προσπάθεια παρέμβασης και χειραγώγησης των δημοκρατικών διαδικασιών κρατών. Σε κάποιες περιπτώσεις παγκόσμιοι οικονομικοί παράγοντες, εκμεταλλευόμενοι το ρόλο τους, διεκδικούν ρόλο διαμορφωτή κοινής γνώμης σε πολλές χώρες. Με ένα μοντέλο που βασίζεται σε προσωπικά δεδομένα και αλγορίθμους, προσπαθούν να κρατούν τους χρήστες κολλημένους στην εφαρμογή τους και να καθορίζουν συμπεριφορές, ιδιαίτερα σε παιδιά. Αυτή η δύναμη όμως συνεπάγεται ευθύνες και υποχρεώσεις. Ειδικά οι μεγάλες πλατφόρμες οφείλουν να δίνουν περισσότερα για τους αλγορίθμους, να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά την παραπληροφόρηση και την εργαλειοποίηση των αλγορίθμων από τρίτα κράτη και όχι να καταργούν το fact-checking. Γι' αυτό η αποτελεσματική εφαρμογή της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες είναι ένα μεγάλο στίχημα, ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι πλατφόρμες και ο τρόπος λειτουργίας τους θα είναι συμβατός με τους ευρωπαϊκούς κανόνες και τις ευρωπαϊκές αξίες. Σας ευχαριστώ. Mr. Tsiodras, there is a blue card from Mr. Jungblut. Do you accept it? Yeah, please, Mr. Jungblut. Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage. Sie betonen ja und Ihre Partei auch, dass Faktenchecking so wichtig sei, damit eben demokratische Grundsätze aufrechterhalten werden und Desinformationen nicht stattfinden. In Deutschland haben wir ein Korrektivnetzwerk, was fürs Faktenchecking zuständig ist. Und dieses Korrektivnetzwerk wurde kürzlich noch gegen meine Partei, hat es einen Rechtsstreit verloren, weil es selber Desinformationen gestreut hat, weil es gelogen hat. Erklären Sie mir also mal, wenn Faktenchecker selbst linke Lügner und linke Protagonisten sind, wie das dann irgendwie zum Schutz gegen Desinformation und zum Schutz für Demokratie beitragen soll. Vielen Dank. Δεν ξέρω τι ακριβώς προτείνεται. Να μπορεί ο καθένας να λέει οτιδήποτε άλλο η γνώμη του. Τη γνώμη του βεβαίως μπορεί να τη λέει ελεύθερα, όπως θέλει. Αλλά μπορεί να διαδίδει οποιοδήποτε στοιχείο χωρίς να υπάρχει κανένας απολύτως έλεγχος αν είναι ακριβές ή όχι. Και πώς μπορεί αυτό να το διαπιστώσει κάποιος, ο οποίος παρακολουθεί μια πλατφόρμα. Δεν μπορεί... Άλλο λοιπόν η γνώμη και η ελευθερία της έκφρασης που είναι σεβαστή και είναι ευρωπαϊκό κεκτημένο και ευρωπαϊκός κανόνας, και άλλο πράγμα ο καθένας δεν μπορεί να παραπληροφορεί με τον τρόπο τον οποίο θέλει, επηρεάζοντας την κοινή γνώμη. Thank you very much. The next speaker is Frau Sippel. Bitte, Frau Sippel. Für 1 Minute 30. Vielen Dank. Digitale Plattformen, Schutz von Demokratie. Da sehen wir gerade eine gefährliche Allianz. Die Rückkehr von Imperialisten auf der einen und Tech-Oligarchen auf der anderen Seite, die gemeinsam ihren Profit, ihre Macht rücksichtslos vergrößern wollen. Doch wie frei, offen und vielfältig kann eine Gesellschaft sein, wenn Menschen einseitig mit Meinungen oder Falschmeldungen überhäuft werden, während andere sich zunehmend konfrontiert sehen mit Diskriminierung, Hass oder gar Androhung von Gewalt? Sogenannte Echokammern vermeiden die Vielfalt von Perspektiven, verfestigen bestehende Vorurteile, die oft
unreflektiert gestreut werden mit zum Teil fatalen Folgen, gerade für junge Menschen. Und die Plattformen nehmen in Kauf, dass diese ständige Jagd nach Likes die Anerkennung durch andere psychische Belastungen verstärkt. Und hinzu kommt, dass das permanente Tracking und Profiling die Vertraulichkeit der Kommunikation zerstört, für den Profit weniger. Es wird Zeit für ein Verbot personalisierter Werbung. Fazit: Die Kommission muss jetzt unsere digitale Gesetzgebung, DSA, GDPR, AI, E-Privacy, konsequent umsetzen und auch das Wettbewerbsrecht gezielt anwenden. Wir stehen für Demokratie und fairen Wettbewerb, gegen Hass und Ausgrenzung. Und deshalb gilt in letzter Konsequenz auch: Wer das nicht respektiert, hat bei uns keinen Platz. Vielen Dank. Is a blue card from Mr. Zeltner. Then we come to the next speaker. It's Cavadagna, please. Stefano Cavadagna, for 1 minute. Grazie Presidente. Leggo molto odio quest'oggi in aula. Io capisco che avete avuto un pessimo Blue Monday perché a molti è venuto un travaso di bile letteralmente a vedere l'insediamento di Donald Trump e a vedere Giorgia Meloni come unico leader europeo presente a quell'insediamento. Però non può funzionare che se vincete voi è un trionfo della democrazia, se vince la destra le elezioni vanno annullate. Ed è per questo che stiamo istituendo quella che è la commissione che si occupi di combattere le ingerenze di stati stranieri, talvolta anche pericolosi, e su questo siamo tutti d'accordo. Ma non può funzionare che si limita la libertà di espressione delle persone. Il Digital Service Act nasce con lo scopo di tutelare la libertà dei minori, nasce con lo scopo di tutelare la libertà dei singoli individui, non di tappare la bocca a chi a voi sta antipatico. Grazie. The next speaker is Irina Joveva for 1 minute, please. Colleagues, I stand here astounded that we've reached a point where we must debate the enforcement of our own laws. The DSA is not an optional guideline, okay? It carries the full weight of democratic legitimacy, crafted with care to balance all interests and overwhelmingly supported here in this House and by the Council. Where lies our sovereignty if the enforcement of our legislation hinges on the decisions of foreign tech giants? They cannot pick and choose compliance based on convenience or leverage their governments to pressure us. Let me get this straight. The DSA does not oppose free speech. It protects it. Just like other EU laws, it ensures free speech thrives within the bounds of legality, because there are illegal acts that we, I hope, all recognize, child pornography, terrorist content, copyright infringements, and hate speech inciting violence. These are lines drawn by society applicable to everyone, regardless of faith or creed. And to those spreading disinformation about alleged EU censorships, I say this: take a big step back and you will still be able to legally lie and spread disinformation, but be aware that today's lie for political gain may be tomorrow's tragedy. The next speaker, oh no, we have a blue card from Mr. Panayiotou. Do you accept it? Okay. Hello. I will keep answering this. I will keep saying the same thing here, and please answer me with not a personal attack this time, but with an answer. Where do you draw the line on misinformation and truth, and who is judging? Thank you. I love you all. Okay, thank you. I didn't do a personal attack just for, a report on you or on anyone else. I think that we need informed people for democratic society to function. And disinformation can only be destroyed by those who know how to distinguish it from the truth. And when the people
will be informed properly and not trust manipulators, then we will be on our way to know also how to distinguish those things. Thank you very much. The next speaker is Mark Botenga, please, for 1 minute and 30. Merci Madame la Présidente, la Commission, le Conseil. Aujourd'hui, il faut le dire, le problème fondamental, c'est qu'une poignée de milliardaires aujourd'hui détient l'essentiel de notre information. C'était déjà le cas en grande partie pour les médias traditionnels, c'est désormais aussi le cas pour les réseaux sociaux. Et les conséquences sont là, on les voit. Pour chaque poste de ami, je reçois maintenant trois publicités, des suggestions pour nous influencer un peu, manipuler un peu l'esprit, comme les infos tronquées qu'effectivement Elon Musk m'impose par son réseau. Et ne parlons pas de liberté d'expression, parce que quand moi je fais un post sur la paix, sur la Palestine, qui ne plaît pas au patron des réseaux, je me tape une forme de censure, c'est-à-dire le shadow ban. Donc oui, ces ultra-riches manipulent. Ils ne veulent pas qu'on voit, entre autres, comment eux ils se gavent, comment eux ils évitent l'impôt, pendant que les travailleurs triment pour des salaires de misère. Afin de détourner notre attention de comment ils nous volent, ils nous abreuvent de vidéos qui nous poussent à frapper vers le bas, vers celles et ceux qui ont encore plus de difficultés. Via des algorithmes manipulateurs, ces milliardaires, effectivement, cherchent à influencer, voire à s'acheter des élections quand ils le peuvent ou ils le peuvent. Mais c'est la conséquence d'un modèle libéral que vous nous avez imposé, parce que ce ne sont pas quelques amendes ou voire même la censure qui vont résoudre le problème. La question de la démocratie est une question de pouvoir. Il s'agit ici d'une question de propriété. Internet a offert une bouffée d'oxygène avant, quand ces grands monopoles n'avaient pas encore la main sur Internet. Pensez aujourd'hui à Wikipédia, démocratique, coopératif, collaboratif. Reprenons aujourd'hui le contrôle de notre information, lançons cette initiative publique européenne, transparente, démocratique, libérons-nous des milliardaires. Merci. Die großen Social-Media-Plattformen beenden endlich ihre Zensur und selbst Mark Zuckerberg gibt nun zu, dass legitime Meinungen während der Corona-Maßnahmenzeit massenhaft unterdrückt wurden. Und während Sie sich hier vor allem darüber empören, dass ein Gespräch von Alice Weidel mit Elon Musk angeblich die deutschen Wahlen verzerrt haben sollen, schweigen Sie bei der echten Manipulation. Ausländische Milliardäre wie Bill Gates und George Soros investieren Millionen in Medien wie den Spiegel oder Korrektiv, und die öffentliche Meinung in Deutschland zu lenken. Wo bleibt hier Ihr Aufschrei? Deutschland hat den teuersten Rundfunk der Welt, aber Alice Weidel wird während der Wahlkampfzeit teilweise bewusst ignoriert, weil Robert Habeck sich nicht traut, ihr zu begegnen. Nennen Sie auch das Neutralität? Der DSA soll angeblich illegale Inhalte bekämpfen. Tatsächlich öffnet er politischen Missbrauch Tür und Tor. Ein Gesetz, das die Regierung letztendlich Macht gibt, ist ein Angriff auf unsere Demokratie. Und wenn mehrere EU-Beamte Gespräche unserer Kanzlerkandidatin überwachen, während für den Grenzschutz kaum Personal da ist, dann läuft in dieser EU alles falsch. Der DSA gehört abgeschafft für eine echte Meinungsfreiheit in Europa. Vielen Dank. Mrs. Khan, hier ist eine Blue Card von Mr. Gonzalez. Akzeptieren Sie die? Ja. Mr. Gonzalez, please. Thank you very much. Ms. Member, I've seen your posts on the internet, and you seem someone that is often speaking about freedom. You are very worried about freedom. You are worried about the content that is being lectured in schools. When it comes to gender, you are worried about sexual and reproductive rights. You are worried about lecturing social rights in school. But you are not very worried when it comes to the internet or to the algorithm spreading lies to our children. So my question is very simple. Are you worried about science, or are you much more worried about the lies that are being spread by the algorithms that you protect on X and on Meta? Thank you.
Also vielleicht nochmal an den Kollegen. Ich habe keine Angst vor der Wissenschaft. Ich stehe zu Daten und Fakten. Ich habe aber Angst vor einer EU, die unter anderem auch korrektiv in den letzten Jahren Unmengen an Geld gezahlt hat an einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der ganz gezielt nur eine politische Meinung in meinem Land unterstützt. Ich stehe hier, weil ich mich für die Demokratie und Freiheit meines Landes einsetze. Vielen Dank. The next speaker is Erik Kalinak. For 1 minute, please. Vážení kolegovia, je mrazivé vidieť, koľkí z vás sú demokrati, len kým máte moc nad informáciami. Donedávna vám nevadilo, keď boháči skupovali médiá, lebo to nerobili tí naši zlí, konzervatívno-národní oligarchovia, ale vaši dobrí, progresívno-globalistickí filantropovia. Donedávna vám nevadilo, keď vám úspešné osobnosti, herci či influenceri vyjadrovali podporu v médiách, ale keď to robí Elon Musk, zrazu takéto zasahovanie do demokracie odmietate. A Thierry Breton sa verejne vyhráža, že ak v Nemecku vyhrá AfD, tak zrušia voľby rovnako, ako to spravili v Rumunsku. Prosím vás, a kde ste boli, keď vyšlo najavo, že Soros v 2014 pred európskymi voľbami v miliónoch financoval aktivistov a novinárov, aby uspeli progresívni eurofederalisti? Vtedy nebola ohrozená demokracia? Či aj zabudol som, to bolo v poriadku, lebo vy ste tí správni. Vážení kolegovia, môžete tu hodiny predstierať, že akt o digitálnych službách je tu pre bezpečnosť občanov. V skutočnosti je tu pre vás ako nástroj na umlčanie názorových oponentov a získanie kontroly nad sociálnymi sieťami. A to nemá naozaj nič spoločné s demokraciou. Ďakujem. Do you accept it? No blue card. The next speaker is Magdalena Adamovich, please, for 1 minute. Internet miał być oazą wolności słowa i dostępu do informacji bez ukrytej agendy. Ale właściciele platform zorientowali się, jak potężne narzędzia mają w ręku i zaczęli go używać do zwiększenia swojej władzy i majątku. Dziś o przepływie informacji i emocji prawie całej ludzkości decydują 3 osoby. Właściciele X-a, Mety i TikToka. Jednym ruchem mogą wprowadzić na swoich platformach cenzurę i jednym ruchem mogą wypromować najbardziej patologiczne treści. Tych 3 oligarchów medialnych decyduje za pomocą ukrytych algorytmów, co trafia do głów miliardów ludzi. Timothy Snyder napisał, że dla oligarchów państwo prawa to przeszkoda w bezwzględnym wykorzystywaniu zwykłych ludzi do zarabiania jeszcze większych pieniędzy. Nie chodzi o promowanie żadnych treści, a o chaos, bo w chaosie oligarchia ma się najlepiej. Dlatego oligarchowie z państwem prawa spróbują walczyć, a demokracja z całą mocą musi sprowadzić ich rozbujałe ego na ziemię. Światem mają rządzić ludzie demokratycznie wybierani na kadencję, a nie globalni oligarchowie stojący ponad prawem. The next speaker is Raphael Glucksmann for 1 minute, and I want to say that those who have already had a blue card question should not ask another one, so that others also have the chance to ask a blue card. Merci. Please, Mr. Glucksmann. Madame la vice-présidente, chers collègues, l'Europe n'est pas une colonie chinoise et elle ne sera jamais le 51e État américain. Quand vous voulez opérer chez nous, eh bien vous devez respecter nos lois. C'est simple, c'est basique. Le Digital Services Act a été adopté ici, dans cette enceinte, par une majorité écrasante des députés et par l'unanimité du Conseil. Mais à quoi cela sert-il d'avoir des lois, aussi belles soient-elles, si nous n'avons pas le courage de les appliquer ? Depuis des semaines, face aux ingérences incessantes de Musk, en Angleterre, en Allemagne, partout en Europe, votre commission semble tétanisée. Alors nous sommes ici une majorité à vous dire une chose simple, n'ayez pas peur. Publiez les résultats des enquêtes sur X et TikTok, exigez la transparence algorithmique, sanctionnez ceux qui violent nos lois, aussi puissants soient-ils. Ne cédez pas aux pressions venues des États-Unis ou de certains gouvernements européens aux attitudes de laquais. N'écoutez pas les voix de la soumission dans cette enceinte. Montrons ensemble que nous ne sommes pas des paillassons. Soyons inflexibles et alors nous serons respectés. Thank you very much. The next speaker is Zala Tomasic. O aktu o digitalnih storitvah kroži veliko dezinformacij. Jasno moramo povedati, da DSA ne določa, kaj je nezakonita vsebina in to ostaja primarno v pristojnosti držav članic. Pri DSA gre v večini za harmonizacijo našega digitalnega trga.
Absolutno moramo izjave o politični cenzuri vzeti resno. Poleg tega lahko tudi sami opazimo, da se določene vsebine na socialnih omrežjih favorizirajo. In Evropska komisija mora preprečiti, da bi prihajalo do takšnih zlorab in političnih obračunavanj, posebej na nacionalnih nivojih. Saj je ravno cenzura in politično favoritiziranje v nasprotju z evropsko zakonodajo in v nasprotju z aktom o digitalnih storitvah. Digitalna doba že sama po sebi prinaša ogromno novosti. Vmešavanje v volitev ni ena izmed njih, saj obstaja že desetletja. Kar je novo, je kako z lahkoto se to lahko naredi. In vmešavanje v volitve je nesprejemljivo. V mnogih državah, vključno Slovenijo, smo se borili za demokracijo in za poštene volitve. In od tega ne odstopamo tudi v digitalni dobi. Hvala. Thank you very much. The next speaker is Sebastian Kreuz für 1 Minute. Ja, dank voorzitter. Ja, links is aan het verliezen. De macht glipt uit hun handen. En datzelfde geldt voor hun spreekbuis, de traditionele media. Daarom zijn ze in paniek en daarom hebben we vandaag voor de 3e keer in 3 maanden tijd ditzelfde debat. Want jarenlang beïnvloeden lieden zoals Bill Gates of George Soros de politiek in Europa en ver daarbuiten. Nooit heeft iemand daar in deze zaal ook maar iets over gezegd. Maar nu gaat het om iemand met een andere mening die hij verspreidt op social media. En dan staat opeens hier iedereen op zijn achterste benen. Want Elon Musk is fout, net als Donald Trump, net als Geert Wilders, net als mijn partij en net als iedereen met wie links het niet eens is. Maar de mensen thuis, die zijn wel wakker. Dankzij social media zijn zij niet meer afhankelijk van het linksliberale orkest van ellende dat dagelijks op hun televisie verschijnt. Daarom heeft links hier vandaag een heel arsenaal uit de kast getrokken om onwelgevallige meningen aan flarden te schieten en hun eigen mening als enige waarheid op te leggen aan de mensen thuis. Maar elke inperking van de vrijheid van meningsuiting is een inperking van de democratie. Dus daarom mijn oproep aan links. Stop met het tornen aan onze vrijheid en het afbreken van onze democratie, want censuur is niet de oplossing voor jullie ondergang. Dank u wel. Thank you very much. There is a blue card. Do you accept the blue card, Mrs. van Lanschot? Mr. van Lanschot. Yes. U heeft het over censuur. En ik vraag me echt af, heeft u überhaupt deze wet gelezen? Kunt u 1 artikel noemen waarin daadwerkelijk censuur wordt opgelegd? Want in deze wet wordt alleen bepaald dat wat offline illegaal is, ook online illegaal is. Heeft u het überhaupt gelezen? Ja, ik wacht even het karige applaus af. Het punt is, kijk, alles wat we hier vandaag proberen te regelen, namelijk in deze Digital Surveillance Act, kan ook worden geregeld in nationale wetgeving. En u weet, de grootste Nederlandse delegatie, de Partij voor de Vrijheid, is voor het terughalen van macht van Europa naar nationale lidstaten. Ik weet dat de meneer Van Voort gruwt van het begrip nationale lidstaat en soevereiniteit. Maar wij willen dus meer soevereiniteit voor Nederland, voor alle andere landen binnen de Europese Unie. En daarom zijn we dus tegen onnodige regelgeving vanuit het Europees Parlement, die uiteindelijk ervoor zullen zorgen dat er meer censuur wordt opgelegd, terwijl vrijheid van meningsuiting zou moeten gloreren. En dat boegeroep stimuleert me alleen maar. Dank u wel. The next speaker is Adam Bilan. Niestety, ale słyszeliśmy podczas tej debaty próby relatywizowania wolności słowa. Dlatego trzeba powtórzyć. Wolność słowa należy do podstawowych praw człowieka. Bez swobody wyrażania swoich poglądów nie ma demokracji. Dlatego ustroje totalitarne tworzą ministerstwa prawdy, rozbudowane systemy cenzury i kneblują usta obywateli. W przeciwieństwie do większości z Państwa ja urodziłem się w kraju totalitarnym. Doskonale pamiętam, że komuniści niczego bardziej się nie obawiali i niczego bardziej nie zwalczali niż wolności słowa właśnie. Dlatego z przerażeniem słyszę, jak obecnie rządzący w moim kraju, ale i wielu urzędników europejskich wzywają do odtwarzania systemu cenzury, chcą zakazywać działalności niewygodnych stacji telewizyjnych czy portali społecznościowych. Chcą wyrzucać z pracy lub wtrącać do więzienia za wpisy w internecie. To nic innego jak realizacja koszmarnych wizji komunistów. DSA miało wzmacniać pozycję obywateli w sytuacji konfliktu z właścicielami platform,
a nie ograniczać swobodę wyrażania swoich poglądów. Wraz z wprowadzaniem cenzury umiera demokracja, dlatego wierzę, że Europejczycy się na to nie zgodzą. There is a blue card. Do you accept the blue card? Blue card, do you accept the blue card? Yes, then Mr. Juve from S&D. Ok. Vous parlez de liberté d'expression et de censure. Mais est-ce que relayer des théories du complot comme l'a fait M. Musk au mois d'octobre sur son compte X, partager des faux articles de presse de manière permanente, affirmer sans preuve que des médias mènent des opérations de propagande, vouloir mêler des vidéos d'intelligence artificielle pour disqualifier des candidats comme l'a fait M. Musk pendant la période des élections présidentielles américaines, accuser le Premier ministre britannique d'avoir couvert des viols d'enfants alors que c'est faux, est-ce ça, monsieur, votre liberté d'expression, ou plutôt votre liberté de mentir? Mówię o wprowadzaniu cenzury prewencyjnej wtedy, kiedy Ministerstwo Cyfryzacji w moim kraju, w Polsce, wprowadzając DSA, chce, by prezes urzędu zależnego od rządu wydawał nakazy blokowania treści w internecie. Mówię o cenzurze, dlatego że te decyzje mają być stosowane bez udziału sądu. Jednocześnie ten przepis dodano do projektu ustawy wprowadzającej DSA już po konsultacjach publicznych i obywatele będą mogli odwoływać się do sądów administracyjnych po dokonaniu usunięcia tych treści, ale ta procedura będzie trwała wiele miesięcy. To jest właśnie cenzura. Ich möchte noch mal die Regeln für die Blue Card vielleicht kommunizieren. Jemand, der auf der Rednerliste steht, sollte normalerweise keine Blue Card stellen, weil er hat die Möglichkeit, seine Meinung zu äußern, sondern es ist eine Möglichkeit für jemanden, der nicht schon Redezeit sowieso hat. Zum Zweiten eine halbe Minute Frage, eine halbe Minute Antwort, und ich bitte Sie wirklich, sich daran zu halten. Wir haben sehr großzügig bis jetzt diese Debatte gehandhabt, aber wir haben trotzdem noch sehr viele Redner, die über die Fraktionen noch angemeldet waren und nur noch eine Stunde Zeit bis zu den Votes. Und ich denke, wir sollten in Respekt darauf uns wirklich auf die strengen Regeln der Blue Card jetzt konzentrieren, damit die Redner, die auch auf der Liste sind, auch eine Möglichkeit haben, dran zu kommen. Als nächster Dan Barna. Eine Minute. Dezinformarea și manipularea au ajuns astăzi teribil de ieftine și accesibile. În campania electorală din România, 25 de pagini de Facebook au rulat 4100 de reclame fake la adresa Elenei Lasconi, candidata pro-europeană la președinție. Au fost vizualizate de 199 de milioane de ori. Repet, 25 de pagini, 4000 de reclame au generat aproape 200 de milioane de vizualizări. Aceasta este puterea unei singure rețele. Dacă înmulțim cu 4 sau 5, cifrele devin amețitoare. Iar acest exemplu e din vremea în care, teoretic, existau mecanisme de control și blocare a fake news. Acum, odată cu Donald Trump, vedem cum toți mogulii internetului se aliniază în spatele unui președinte care promovează dezinformarea ca politică publică. Suntem în pragul unei tehno-oligarhii care controlează informația globală și care elimină cu iresponsabilă mândrie mecanismele interne de protecție la minciună. Singura cale să o combatem este statul de drept și legea. Istoria ne arată că nu poate exista viitor fără adevăr. Asta trebuie să apere DSA-ul. Mulțumesc! The next speaker is Peter Aquis. Kollegi, nieħu gost nara Kummissjoni Ewropea attiva fuq l-operat tal-ġiganti tal-internet, però nara aktar Kummissjoni proattiva. Innotajt li ħafna minna tkellmu fuq ir-riski, iżda hemm bżonn nitkellmu aktar fuq l-opportunitajiet. F'Malta ngħidu fil-politika tittisma' iż-żewġ tiqniepen, però dawn l-algorithms ituk dejjem aktar minn dak li taf diġà, jikkonsolidaw dak li inti tiġa taħseb. Min jaf kieku dawn ikunu obbligati
l-algorithms ituk opinjonijiet differenti, varjetà ta' opinjonijiet. Nixtieq nissottolinja wkoll il-valur straordinarju tas-socials bħala pjattaforma alternattiva għan negozji, eluf ta' negozji Ewropej. Twildu kibru bis-saħħa tas-social media, persuni b'diżabilità, attivisti ta' kull xorta bnew komunità bis-saħħa tas-social media. Għalhekk jista' jkollna ħafna red lines, is-sigurtà, id-demokrazija, però l-akbar red line tagħna hija l-libertà taċ-ċittadini. Grazzi. Thank you very much. The next speaker is Nicola Stefanuzza. Please, you have the floor for 1 minute. I listened to some colleagues, and quite frankly, quoting Zuckerberg, quoting Musk in this debate is like quoting the owner of Haribo on the benefits of gummy bears, you know? It's like... Platformele sociale au promis să ne conecteze, dar în realitate ele ne separă. Părinții stau într-o cameră, copiii în alta, fiecare trăind într-o realitate dată de ecranul lor. Algoritmii decid ce vedem, algoritmii decid ce gândim, algoritmii decid ce votăm. Iar boții amplifică toate aceste mesaje până le fac virale. Și atunci ne întrebăm de ce câștigă extremismul? Pentru că informațiile false devin vizibile, iar adevărul este ascuns sub preș. Am văzut asta și în România și atunci când a ieșit adevărul la iveală, abia s-a mai auzit, pentru că a fost o cameră plină de minciuni. Democrația nu poate fi cumpărată de cei care controlează algoritmii. Democrația nu are nici un preț și ea este în pericol, iar noi suntem aici să o apărăm. Așa că vreau să-i spun domnului Musk că Václav Havel a spus: adevărul și iubirea bat ura și minciuna. Mulțumesc! Thank you very much. The next speaker for 1 minute is Jorge Buxade Villalba. Con mucho dinero y amenazas, son ustedes los que llevan décadas imponiendo en los medios, universidades y colegios sus dogmas fanáticos, caza de brujas, cancelación profesional o censura directa. Jamás en la historia de Europa se había producido una cancelación del pensamiento. Utilizar la Directiva de Servicios Digitales como instrumento de censura masiva, utilizando a verificadores que actúan como agentes de la Checa, y sancionar a Elon Musk porque abre paso a la libertad es la prueba de su derrota. Una ola enorme de libertad corre por las calles de Europa y se desborda con entusiasmo en las redes sociales. El Estado no puede privar de la vida a sus ciudadanos ni cooperar con ello. El clima cambia siempre, pero influye más el sol que mi coche diésel. El Islam político es incompatible con Occidente o debe iniciarse un amplio programa de deportaciones masivas de inmigrantes ilegales. Son cosas que hace unos pocos días daban lugar a la cancelación en las redes sociales. Ustedes han perdido ya y el poder les será arrebatado tarde o temprano. Ustedes ofrecen pasteles envenenados a la gente, pero la gente quiere pan y quiere libertad, quiere justicia y patria. Gracias. Mr. Buxade, we have a blue card from Mrs. Scuderi. Do you accept it? Okay. Mr. Buxade, you are saying... Qua. Lei dice che il DSE sta minando la libertà delle nostre persone, sta praticando la censura, quando quello che chiede è che invece se ci sono delle censure che devono essere fatte devono essere trasparenti, e non sono censure ma sono fact-checking, cioè la verificazione della veridicità dei fatti. Invece queste cose avvengono comunque perché sono già le piattaforme che decidono con gli algoritmi cosa vediamo, che decidono cosa può essere visto, cosa deve essere cancellato, cosa deve essere eliminato. Allora va bene per lei che questo potere sia nelle mani delle piattaforme e quindi di pochi miliardari e non nelle mani di questo Parlamento dove lei siede? È così che si ritiene patriota? Miren, cuando los multimillonarios trabajaban para ustedes no les importaban. Ni Elon Musk, ni ninguno, ni Bezos, ni nadie, ni Mark Zuckerberg. Cuando estaban con ustedes no les importaban y ahora que dicen libertad empiezan a preocuparles. Yo lo que digo es que no utilicen la Directiva de Servicios Digitales para imponer esa censura que ya han impuesto en las universidades, en los colegios y en los propios parlamentos, porque aquí hay una parte de este hemiciclo que no tiene representación porque todos ustedes tienen cero respeto por la democracia. La verdad, están perdiendo. Sé que muchos de ustedes han pasado una mala noche. No se preocupen, les quedan muchas peor.
The next speaker is Regina Doherty for 1 minute, please. Thank you, Madam President, Commissioner. As Timothy Snyder said, to abandon facts is to abandon freedom. In recent months, we've seen an election in the European Union suspended due to illegal content and manipulation of algorithms. We have US tech billionaires promoting far-right politicians in Europe and talking about taking down democratically elected governments in Europe. And now we see social media platforms reducing their oversight. Next month marks 1 year since we passed the Digital Services Act, and it will be all for nothing if national regulators, including Ireland, my own Commissioner Man, don't have the resources that are needed to make sure that we bring it into full effect. So let's be very clear, this is not about controlling free speech. Instead, it's about ensuring that no voices can be silenced or drowned out by incitement to hatred, deliberate misinformation or manipulation of algorithms. It's about protecting democracy online. It's about making the online space open to everybody, not just the highest bidder. EU regulators need to agree soon, now, not in 2026, on a common approach for age verification to protect our young people. And furthermore, platforms should be banned from making money, profits from criminals by taking ads for people who are purporting crimes. Europe faces vital elections next year, and we need to make sure that we control freedom of speech on all of our platforms. Please respect the time because we have a lot of speakers. Katharina Barley for 1 minute. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Die Frage, welche Regeln wir uns im Internet geben, das ist entscheidend für unsere Demokratie, denn die Informationen sind die Basis für unser Verhalten. Jetzt höre ich hier von der rechten Seite öfter mal, wir haben ja das freie Internet und wenn wir da regulieren, dann ist es Zensur. Ich darf Sie erinnern, es gibt Regeln in diesem Internet. Nur von wem werden die gemacht? Die werden gemacht von amerikanischen Oligarchen, von chinesischer Regierung und vom Kreml. Das sind im Moment diejenigen, die die Regeln machen. Wer was sieht, das entscheiden die Algorithmen. Das entscheiden nicht demokratische Parlamente, das entscheiden auch nicht Sie. Das entscheiden diejenigen, die ich gerade genannt habe. Und Sie nennen sich Patrioten oder Nationalisten. Und Sie liefern die europäischen Bürger diesen 3 Gruppen aus, amerikanischen Oligarchen, chinesischer Regierung und dem Kreml. Denn die machen im Moment die Regeln. Und wenn wir als demokratische Akteure hier Regeln setzen und sagen, unsere Regeln gelten, ihr dürft nicht, ihr 3 Gruppen, dürft nicht massiv Desinformation, wie zum Beispiel der Kreml, hier in unser europäisches Internet gießen, dann ist es etwas zum Schutz unserer Bürgerinnen und Bürger und etwas, was von der Kommission dringend besser umgesetzt werden muss. Vielen Dank. Frau Barley, hier ist eine... Nein, keine Blue Card. Dann Anna Brylia. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, Digital Service Act wprowadza niebezpieczne zmiany w zarządzaniu treścią online. To po prostu sankcjonowanie cenzury w internecie. Teoretycznie ma chronić prawa użytkowników. W praktyce przewiduje m.in. usuwanie wiadomości prawdziwych, które unijne lub lokalne władze uznają za szkodliwe dla społeczeństwa. Digital Service Act to ograniczenie wolności słowa poprzez wprowadzenie cenzury i nadzoru nad algorytmami poprzez arbitralnie ustalane mechanizmy moderacji. Ochrona przed dezinformacją staje się pretekstem do kontrolowania treści przez Unię. To jest bardzo ważne w kontekście tego, co wydarzyło się niedawno w Rumunii i co kilka dni temu zakomunikował były komisarz Terry Breton. Po unieważnieniu wyborów prezydenckich w Rumunii można zrobić to samo w Niemczech, a potem pewnie w Polsce. Nie jesteście demokratami. Zaczęliście walczyć z demokracją od razu, kiedy przestaje wam ona sprzyjać. Budujecie nowy Związek Sowiecki w Europie. Naprawdę, to są te wasze unijne wartości? Jak zwycięzcą wyborów jest ktoś nie od was, to można go po prostu usunąć, bo to jest dezinformacja? Dziękuję. The next speaker is Maravillas Abad. Muchas gracias. En un mundo donde lo digital es inseparable de lo cotidiano, debemos asegurar que nuestras democracias no sean vulneradas. Como diputados electos tenemos la responsabilidad de defender sus pilares también en el mundo digital. El Reglamento de Servicios Digitales fue un hito esencial garantizando la libertad de expresión de sus ciudadanos y su independencia, evitando la manipulación algorítmica. Las redes sociales deben proteger
la libre opinión de sus usuarios sin que ésta sea eclipsada por intereses comerciales, políticos o injerencias extranjeras. Hemos visto cómo la sombra de la duda se extiende sobre ciertas plataformas que no proporcionan la transparencia requerida. Por eso debemos exigir la aplicación eficaz de la DSA. Defender la soberanía digital de la Unión es proteger nuestra democracia, nuestra libertad y nuestro Estado de Derecho frente a potencias extranjeras que pretenden debilitar nuestros valores con sus granjas de bots. Porque la libertad de información y de expresión no solo son compatibles con esta regulación, sino que se ven fortalecidos por ella. Muchas gracias. Thank you very much. The next speaker is Sandro Rotolo for 1 minute, please. Grazie Presidente, ma proprio perché amiamo la libertà di espressione pensiamo che il signor Musk sia un pericolo per la democrazia, perché rappresenta qualcosa di nuovo, il tecnopopulismo, l'uomo più ricco del mondo, politico, monopolista, che mette in discussione le democrazie liberali, lo Stato di diritto. E noi sappiamo quanto sia importante battersi contro i monopoli privati per rafforzare le nostre democrazie. Non è accettabile che attraverso la piattaforma X il signor Musk interferisca negli affari interni degli Stati membri dell'Europa, sparga odio, disinformi. I giganti dei social media si sono schierati con le loro piattaforme per la destra americana, mentre Meta ha recentemente sdoganato le fake news. Perciò dobbiamo sapere quanto prima se la piattaforma X ha violato il Digital Service Act. Dobbiamo batterci per una sovranità digitale europea. Solo così potremo difendere le nostre democrazie. Presidente von der Leyen, l'Europa non può più balbettare. The next speaker on our list is Fernand Kartheiser. Nous devons défendre la démocratie et les droits fondamentaux. D'un côté, la Commission européenne censure et s'immisce dans des élections démocratiques. De l'autre côté, il y a ceux qui défendent la liberté d'expression et l'intégrité des élections. Le règlement sur les services numériques doit être réformé de façon fondamentale. La meilleure réponse à la désinformation n'est pas la censure, mais la liberté d'expression. Le professeur américain Michael Shellenberger, père des Twitter Files, nous l'a rappelé lors de sa récente visite dans ce Parlement. Le président Trump, Elon Musk et Mark Zuckerberg nous montrent le chemin. En Europe, le pire est malheureusement encore à venir. Le bouclier de la démocratie, un nouveau projet de la Commission von der Leyen, viendra restreindre encore davantage nos libertés. Le meilleur bouclier de la démocratie sera celui que nous lèverons pour protéger les citoyens des tendances totalitaires de la Commission européenne. Je vous remercie. The next speaker is Bart Groothuis for 1 minute. Thank you, Chair, dear Commissioner, dear colleagues. Promoting one political party during an election while suppressing others, or even rolling out the red carpet for Russian disinformation campaigns on a Chinese platform, it reminds Europe of its darkest hours. Yet, it has happened in Romania, yes, and it's happening in Germany. So no doubt what needs to be done, uphold and enforce the law. But if that means that over TikTok, China would limit our access to critical raw materials, or the US would limit its support to NATO, the nature of the game is changing. So then there can be only one response, to create European alternatives for social media platforms. But all of that will be unnecessary. Unnecessary if you, Commissioner, uphold the law and enforce it in the rule-based order we have, but the proof of the pudding is in the eating. But please act. Thank you very much. The next speaker is Gaetano Pedulla. Onorevoli colleghi, regolare le piattaforme internet con il Digital Service Act non basta. Ho ascoltato la vicepresidente Virkkunen e capisco la sua strategia, ma se vogliamo davvero riappropriarci della nostra sovranità digitale, contrastare la disinformazione e guidare lo sviluppo della tecnologia, non c'è alternativa a promuovere nuove infrastrutture digitali
europee. Solo così potremo contrastare ingerenze e manipolazioni algoritmiche, proteggendo le nostre democrazie e la libertà d'espressione. Bene dunque implementare il DSA, sanzionare e denunciare le fake news, ma per garantire con efficacia una corretta informazione e la democrazia è urgente favorire il pluralismo delle piattaforme prima ancora che il pluralismo sulle piattaforme. L'Europa ha i mezzi economici e tecnologici, ma se non creiamo un'altra identità digitale resteremo ancora qui anni a parlare di Musk, Zuckerberg e delle manipolazioni di questi pericolosi tecno-oligarchi. The next speaker is Stéphanie Yoncourtin. For 1 minute, please. Merci. Le DSA, oui, est un outil essentiel pour garantir que notre espace numérique reste un lieu sûr, mais son efficacité repose sur son application stricte, celle de nos règles que nous, représentants de 450 millions de citoyens européens, avons fixées et qui s'appliquent à toutes les plateformes qui opèrent sur notre marché, indépendamment de leur nationalité. N'en déplaise à messieurs Musk et Zuckerberg qui soufflent à l'oreille de Donald Trump de déréguler et qui menacent l'Europe de représailles si elle osait sanctionner. Oui, chacun est libre de penser et de s'exprimer librement, quoi qu'en disent les pseudo-souverainistes européens qui confondent censure et lutte contre la manipulation de l'information. Mais quand une plateforme devient un outil d'ingérence et de haine, elle cesse d'être un réseau social pour devenir une arme politique. Si certaines plateformes ne veulent pas l'entendre, alors c'est leur responsabilité. Leurs algorithmes ne peuvent plus être des boîtes noires pour amplifier la désinformation ou la polarisation. Faire respecter le DSA, c'est protéger nos valeurs européennes, la diversité de nos opinions et justement notre souveraineté européenne. C'est un signal clair. En Europe, les droits des citoyens priment sur les intérêts d'une poignée d'oligarques du numérique. Alors, Madame la vice-présidente de la Commission européenne, n'ayez pas la main qui tremble, appliquez la loi, toute la loi, rien que la loi. Now the next speaker is Eleonora Mileti for 1 minute, please. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Τα πράγματα είναι απλά. Στην πραγματική ζωή εκεί έξω η ελευθερία του ενός σταματάει εκεί που ξεκινάει η ελευθερία του άλλου. Και αυτό γιατί τα δικαιώματα και η αξιοπρέπεια, η δημοκρατία προστατεύονται από τους νόμους. Στο παράλληλο ψηφιακό σύμπαν, ωστόσο, η δημοκρατία δέχεται επίθεση στο ίδιο της το όνομα από διαστρεβλωμένους αλγόριθμους, ενώ δίνουν την αίσθηση της διακίνησης ιδεών και πληροφοριών στο πλαίσιο της ελευθερίας του λόγου. Στην πραγματικότητα έχουν πρόθεση να κατευθύνουν την κοινή γνώμη, να τη χειραγωγήσουν, έχοντας στόχο όλους εμάς. Διαστρεβλωμένοι αλγόριθμοι μας καθοδηγούν στο ποιον θα ψηφίσουμε, στο τι θα πιστέψουμε, στο πώς θα ψωνίσουμε, στο πώς θα ζήσουμε. Η ελευθερία του λόγου κάποιου καταπατά το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια κάποιου άλλου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας αντιληφθεί από νωρίς τους κινδύνους που ελοχεύουν, εμπνεύστηκε την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Ένα πραγματικά πολλά υποσχόμενο πλάνο προστασίας για όλους μας. Τώρα πρέπει να πείσουμε τις πλατφόρμες να προσαρμοστούν, να συμμορφωθούν. Δεν είμαστε ούτε απειλή για αυτές, δεν κουνάμε το δάχτυλο, δεν θέλουμε να τις κλείσουμε. Ασφάλεια και δημοκρατία θέλουμε και ξεκάθαρα ψηφιακά δικαιώματα. Γιατί, αγαπητοί συνάδελφοι, λυπάμαι που θα σας το πω, αλλά αν στην προσπάθεια που κάνουμε δεν συμμορφωθούν και οι πλατφόρμες, τότε θα καταλήξει όλη αυτή η προσπάθεια σαν τις οδηγίες του αεροπλάνου. Κανείς δεν θα τις ακούει όταν δίνονται και όταν το αεροπλάνο πέφτει, κανείς δεν θα τις στηρεί. Ευχαριστώ. The next speaker is Juan López Aguilar. Gracias, Presidenta. Consejo, Comisión, calumniar, difamar, propalar esas mentiras que llaman desinformación y el odio y la confrontación no es libertad de expresión ni protegida por la Carta ni por las constituciones de los Estados miembros. Y, sin embargo, ese es exactamente el designio de los algoritmos adictivos en manos de una oligarquía de magnates de ultraderecha erigidos en señores de la guerra contra los valores y contra el derecho europeo. La Unión Europea no puede ni arrodillarse, ni rendirse, ni abdicar de su legislación. Y, por tanto, la primera obligación de la Comisión es hacer valer la Ley Europea de Inteligencia Digital, la Ley de Servicios Digitales, la Ley del Mercado Digital y el Reglamento de Protección de Datos, que ofrecen el estándar de protección más alto del mundo. Y mientras llegan esas multas que tienen que ser impuestas a quien viole el derecho europeo y esas exigencias de que los jueces impongan restricciones a los designios de esos magnates detrás de las redes sociales,
hay algo más que la Unión Europea puede hacer, y es poner en pie redes sociales europeas con algoritmos transparentes que garanticen un debate público merecedor del nombre de democrático y participativo de la ciudadanía. Gracias, Presidenta. Thank you very much. The next speaker is Susanna Ceccardi for 1 minute. Grazie, Presidente. Il diritto di esprimere i propri pensieri senza paura è uno dei grandi doni della democrazia e lo diceva Roosevelt, un democratico. Nello scorso mandato io e la Lega abbiamo votato contro il Digital Service Act. Altro che proteggere la democrazia. Il Digital Service Act è, così come è stato concepito, è una clava nelle mani degli oligarchi dell'Unione Europea. E questo regolamento non nasce per tutelare i cittadini, ma per controllare e censurare. È l'ennesimo strumento di chi, col pretesto di combattere fake news e interferenze straniere, imbavaglia il dissenso e rafforza il pensiero unico. Questo è un dibattito costruito soltanto su misura contro Elon Musk, colpevole di aver reso X una piattaforma aperta e libera da ogni censura ideologica. E cosa dite ora di Zuckerberg, che si allinea a queste nuove spinte di libertà? È la dimostrazione che il vento sta cambiando. La dittatura del politicamente corretto sta finalmente crollando nel resto del mondo, tranne che in Europa. E l'Europa rischia di subire una deriva antidemocratica e censoria, grazie all'Unione Sovietica Europea. The next speaker is Sunčana Glavak. Hvala lijepa predsjedavajuća, poštovana potpredsjednice, kolegice i kolege. Danas je ovdje u Gebelsovskom stilu izgovoreno nekoliko puta laž, a to je da DSA dopušta cenzuru. Prema tome, još jednom ću ponoviti, i kao bivša novinarka, akt o digitalnim uslugama nije akt cenzure. Ali sloboda izražavanja ne znači istodobno slobodu govora mržnje. Nadam se da ćemo se svi složiti s time. I kolege s desna i kolege s lijeva. Međutim, nešto bih drugo htjela upozoriti, jednako tako i potpredsjednicu. Mislim da u izričaju moramo biti puno pažljiviji. Ne možemo govoriti o nezakonitom govoru mržnje ili o ilegalnom govoru mržnje. Dakle, ili je govor mržnje ili nije. Tako da vas molim da budemo vrlo precizni, dakle, bez ovih pogrešaka koje nam se događaju možda negdje u prijevodu. Što se tiče regulative, i dalje smatram da mi, kao visoki stupanj demokracije koji smo dosegli, moramo štititi naše demokratske vrijednosti. Stoga vas pozivam, nemojmo se služiti lažima, služimo se istinom, jer istina ipak na kraju uvijek pobjeđuje. Hvala vam lijepa. As we have many people on the speakers list already who asked for the floor or are on the list of the political groups, I really ask you to respect the speaking time. And again, I want to remind that those who had already several blue cards or speaking time should not ask another blue card, just to give the chance to all the speakers to be heard. Thank you very much. The next is Paolo Insalvini, sorry. Perché avete così paura della libertà di espressione? Perché avete così paura delle opinioni e del confronto? Per anni le piattaforme digitali, con il pretesto di combattere la disinformazione, hanno censurato. Da tempo noi denunciamo il potere sproporzionato di multinazionali che condizionano le menti e le opinioni delle persone. La coraggiosa risposta della sinistra? Il silenzio, o peggio il sostegno colpevole ai censori. In nome del politicamente corretto, dell'ideologia gender e del Green Deal vi siete passivamente allineati. E ora chiedete la censura di chi garantisce la libertà di espressione, così come esultate per l'annullamento ingiusto delle elezioni rumene. Si tratta di stare con la libertà o con coloro che sono pronti a piegarla per la propaganda della propria ideologia. Noi non abbiamo paura del confronto. Sappiamo chi siamo, ma soprattutto sappiamo che la verità vince sempre. E se, come dice Sant'Agostino, la verità è come un leone che si difende da solo, a noi il compito di liberarla.
The next speaker is Moritz Körner. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Präsidentin, die freie Meinungsäußerung ist die Grundlage unserer Demokratie. Und deswegen etabliert der DSL auch kein Wahrheitsministerium, sondern setzt klare Regeln und Transparenz. Wenn Musk und Weidel auf X miteinander sprechen, dann ist das nicht verboten, hat der DSL auch nicht verboten, ist auch passiert. Aus meiner Sicht hat es ja auch eher die Unfähigkeit von Alice Weidel gezeigt, dieses Gespräch. Aber wenn Musks Inhalte automatisch durch die Algorithmen immer bevorzugt werden, dann ist das ein Problem. Und genau das ermittelt die EU-Kommission gerade, dass die Algorithmen dort verändert werden. Wenn Zuckerberg sagt, dass er mit der US-Administration gemeinsam gegen die EU-Regulierung vorgehen will, dann können wir das nicht akzeptieren und müssen als EU klar sein. Aber ist es völlig falsch, dass Zuckerberg jetzt mit Community Notes Fact-Checking macht? Ich finde, wir sollten dort zumindest in die Richtung schauen. Es ist im DSR auch nicht klar vorgegeben, wie das Fact-Checking stattzufinden hat. Jetzt soll TikTok von USA und China betrieben werden. Wo bleiben wir Europäer? Setzen wir uns stärker dafür ein, dass Innovation auch aus Europa kommt und nicht nur viel Regulierung, meine Damen und Herren. The next speaker is Lidia Pereira, also for 1 minute, please. Não querer a verdade é mentir com o pensamento, impugnar a verdade é mentir com a obra, afirmar a mentir é mentir com a palavra. Estas palavras do padre António Vieira devem nos fazer refletir. As redes sociais e as suas dinâmicas podem ser virtuais, mas as suas consequências são bem reais. O Digital Services Act traz segurança, transparência e credibilidade para o setor digital e não podemos adiar a sua ação. O DSA respeita as liberdades individuais e a liberdade de opinião. Responsabiliza as plataformas digitais pela partilha de conteúdo falso, mal intencionado e manipulador de emoções ao serviço dos inimigos da democracia, que é como quem diz, os inimigos do povo. As redes sociais não podem desresponsabilizar-se pelos conteúdos partilhados que, em tantos casos, ameaçam as democracias europeias enquanto lucram, de forma colossal, mas imoral, com a mentira. Se impugnar a verdade é mentir com a obra, então temos uma responsabilidade: não falhar aos europeus, impugnar a mentira e fazer obra com a verdade. Obrigada. The next speaker is Angeline Fourré. For 1 minute, please. Chers collègues, je suis ici pour dénoncer le règlement sur les services numériques, le DSA, qui, sous couvert de lutter contre la désinformation, institutionnalise une censure d'État à l'échelle européenne. En effet, ce texte bafoue l'un des principes fondamentaux de nos démocraties, la liberté d'expression. Ce principe autrefois sacré que le DSA semble vouloir aujourd'hui enterrer, sacrifié sur l'autel d'une vérité officielle, pas toujours authentique, imposée par des technocrates. En muselant les voix dissidentes, ce règlement ne protège pas les citoyens, il les infantilise, il les prive de leur capacité de discernement. Toute censure est un aveu, on ne bâillonne que la bouche qui dit vrai. Avec le DSA, l'Union européenne ne fait qu'avouer sa crainte de la vérité, en imposant sans cesse des outils de contrôle toujours plus oppressants. Aussi, je vous exhorte à rejeter cette dérive autoritaire. Plutôt que de censurer, défendons les droits des citoyens européens à s'exprimer librement, sans crainte ni muselière institutionnelle. Je vous remercie. Thank you very much. The next speaker is Marketa Gregorova. Dear colleagues, imagine a platform where fake accounts and AI-generated content influence public discourse with precision. A platform owned by a foreign actor in close relation to their state leadership. A platform with algorithms engineered not to inform, but to provoke, amplifying the most divisive and negative reactions. A platform that dominates our digital landscape. Now consider a platform benefiting specific individuals during an election in Europe. What platform did each of you imagine? Was it TikTok or X?
These parallels should be striking to us Europeans. Long gone is the time when social media giants just wanted to increase their profits. Now there are political motivations behind our feet, endangering our democracies. Extremists will accuse us of taking their free speech rights while they are owning the main means of public communication. Don't act neutral. Standing in the middle between autocracy and democracy just means standing on the side of autocracy. Thank you. Here is a blue card of Mr. Dostal. Do you accept it? Yes, please, Mr. Dostal. Dobré ráno, paní kolegyně, budu mluvit česky, jsme Češi. Pokud vám vadí zahraniční vměšování, není tím správným nástrojem zavést obdobu amerického Foreign Agents Registration Act, tak aby každý, kdo mluví za cizí zájmy, musel deklarovat, že je placen ze zahraničí. Nám to nevadí. My ani při sebelepším auditu nemáme za sebou cizí peníze, ale ukázalo by to přesně, kdo mluví za Trumpa, za Muska, za Číňany, za Rusy, či třeba za George Sorose. Není to lepší nápad? Děkuji za otázku. Ve skutečnosti tento legislativní návrh už leží v Evropě na stole. Připravila ho naše bývalá česká kolegyně Věra Jourová. V podstatě je to něco na způsob toho amerického zákonu, akorát mnohem citlivější. Protože v zákonech, jako je tento, se musíte velmi citlivě zabývat tím, jestli nepotlačujete svobodu slova, ale skutečně jenom ztransparentňujete. Já si myslím, že ten navržený zákon tím směrem jde a budu na něm rozhodně ve výboru pro ústavní záležitosti pracovat. Thank you very much. The next speaker is Sophia Kircher for 1 minute. Vielen Dank, Frau Präsidentin, geschätzte Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Digitalisierung verändert die Art, wie wir leben, wie wir kommunizieren, wie wir arbeiten und wie wir uns informieren. Sie bietet uns zahlreiche Chancen, aber definitiv auch Risiken. Fake News und Hass im Netz gefährden unsere Demokratien und vermindern auch das Vertrauen in Medien und Institutionen. Der DSA ist nun das Werkzeug, um die Chancen zu nutzen und vor Risiken zu schützen. Damit machen wir die Europäische Union weltweit zum Vorreiter und verpflichten soziale Medien, gegen Fake News und Desinformation vorzugehen. In jüngster Vergangenheit gab es besorgniserregende Anlassfälle, die nun durch die EU-Kommission überprüft werden. Mit diesen Ergebnissen werden wir das Schutzschild DSA noch stärker machen für eine freie und sichere Demokratie in Europa. Thank you very much. The next speaker is Matthias Nemes. Cenjeni visoki zbor. Včeraj smo bili ob Trumpovi prisegi priča nečemu povsem novemu. V prvo vrsto je postavil lastnike največjih tehnoloških velikanov, s tem pa jasno pokazal, kdo bo imel vpliv na njegovo agendo ter komu bo v prvi vrsti služil. To ni človek, to ni narava, to je kapital, to so oligarhi. Danes že vemo, da je pojav družbenih omrežij pred nekaj desetletji pomenil prelomnico za demokracijo, za kapitalizem, za celotno človeštvo. Skupaj z razvojem pametne tehnologije so se v tem času tehnološka podjetja popolnoma razbohotila. V svojih rokah so omogočila koncentracijo neverjetnega kapitala, s tem tudi neverjetnega vpliva. Razveljavitev volitev v Romuniji, vpletanje volitev v Nemčiji, vmešavanje v Veliki Britaniji in v Italiji ni več drugega kot hibridna vojna, enaka tisti iz Rusije. V Evropi smo v zadnjih letih vzpostavili visoke standarde za zaščito digitalnega okolja. Poteza Muska in njegovih podobnih testirajo vse pravne meje, hkrati tudi naše temeljne vrednote Evropske unije. Torej moramo zahtevati odločno ukrepanje Evropske komisije proti vsemogočnim samodržcem in neomanjemu vplivu. Čas je, da resno razmislimo tudi o vzpostavitvi pravil in koncentraciji moči tudi v digitalnem svetu. Ukolikor tega ne bomo storili, je čas za resno razmisliti o kolektivnem umiku iz platform. Hvala in srečno Evropska unija. The next speaker is Ermol Shalabaros. Tisztelt képviselőtársak! Nevezzük nevén a dolgokat. A DSA a jelenlegi formájában a politikai cenzúra eszközeként is szolgálhat. Mark Zuckerberg is elmondta, hogy politikai kérésre, politikai nyomásra cenzúráztak egyoldalúan tartalmakat. Az Egyesült Államokban sokan engedtek a nyomásnak,
de ott a törvény a cenzúrát nem írja elő. És úgy tűnik, az Egyesült Államokban tanultak a hibáikból. Nem úgy Európában. Félek, hogy Európában a baloldal nem tanul, ismét nem tanul. De ezt a DSA-t ebben a formában meg kell szüntetni. Nem több hivatalnokra van szükségünk Európában, aki cenzúráz, költsünk inkább, teszem azt, a határvédelemre. De arra ugye nem akarnak ennyi pénzt költeni. A szabad véleménynyilvánítást és az egyenlő feltételeket biztosítani kell. Ez a demokráciánk alapja. Mondjunk nemet a politikai cenzúrára. Köszönöm szépen. Thank you very much. The next speaker is Tobias Bochenski. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, to Wy, posłowie Lewicy i Wy, biurokraci, niszczycie wolność słowa, która jest fundamentem europejskiej cywilizacji. Dzisiaj macie czelność stawać tutaj i opowiadać, że Elon Musk jest faszystą. Człowiek, który ustanowił nielimitowaną, nieograniczoną wolność słowa na swojej platformie. Zaś Wy nie dostrzegacie nielogiczności swojej wypowiedzi. Wprowadzacie cenzurę, ponieważ wolność słowa, która jest nieograniczona, nie potrzebuje żadnej kontroli. Kontrolowana wolność to nie jest wolność. Weryfikacja, standardy społeczności to są kryteria propagandy, to są kryteria cenzury i Państwo tego nie dostrzegacie. Boicie się prawdy, boicie się wolności, ale przede wszystkim boicie się tego, że narody Europy będą pisały i mówiły to, co myślą, bo wtedy podważy to fundament waszej fałszywej biurokracji i waszej władzy, którą tutaj bronicie, bo nie bronicie wolności w żadnym sensie. Speaker is Bartłomiej Sienkiewicz. Do prawej strony sali. Przestańcie udawać, że chodzi wam o wolność słowa. Wy jesteście partią Trumpa i Muska w Unii Europejskiej. Wczoraj owacyjnie klaskaliście Trumpowi i nie przeszkadza wam, że ten prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział wojnę handlową niszczącą gospodarkę Unii Europejskiej. Dziś bronicie amerykańskich platform internetowych i nie przeszkadza wam, że ich algorytmy będą częścią amerykańskiej technologicznej agresji wobec Europy. Dla mnie jako Polaka wsparcie Platformy X dla AfD już jest aktem agresji wobec mojego kraju. I dziwię się posłom z mojego kraju, z Prawa i Sprawiedliwości, że się na to godzą. Jeśli Komisja Europejska nie będzie w stanie powstrzymać Platformy X przed ingerencją w europejską politykę, jeśli DSA zostanie martwym prawem, to Unia Europejska straci suwerenność. A wy z prawej strony sali jesteście forpocztą tej agresji. Jesteście zdrajcami Europy. Thank you very much. Fabienne Keller is the next speaker, please. Madame la commissaire, Monsieur le ministre, Madame la présidente, nous sommes au lendemain de l'investiture de Donald Trump. Une investiture qui s'accompagne, nous le savons, d'un grand danger pour nos démocraties, pour les citoyens européens, pour la liberté d'expression. Car c'est justement la démocratie et la liberté d'expression que nous avons voulu protéger quand nous avons voté le Digital Service Act. Contrairement à ce qu'avancent les dirigeants des grandes plateformes X et Meta, la liberté d'expression réside là où toutes les opinions peuvent s'exprimer dans le respect des uns et des autres. Or, la dérégulation laisse place au discours de haine, au contenu pédopornographique, terroriste, misogyne et raciste. Ne nous trompons pas, Elon Musk et Mark Zuckerberg ne défendent pas la liberté d'expression. Ils veulent seulement véhiculer leur propre idéologie. Non, l'Europe n'est pas faible. Nous avons, Madame la Commissaire, le DSA pour faire face à ces menaces. Appliquons ce règlement, Madame la Commissaire, avec rigueur et détermination pour conduire toutes les plateformes à respecter nos règles et surtout respecter nos valeurs pour protéger nos concitoyens. Je vous remercie. Thank you very much. The next speaker is Konstantinos Arvantis.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, αν τα πράγματα πηγαίνουν τόσο καλά, γιατί υπάρχει αυτοέπαινος πολύ, δεν θα είχαμε τα προβλήματα στην Ρουμανία. Χθες πάντως καταλάβαμε και επίσημα ότι το ρολόι γύρισε στο 1935 από την ομιλία του κυρίου Τραμπ. Έχουμε το θεόσταλτο, αναθεωρητή της ιστορίας και τον προπαγανδιστή του με το χρήμα τον κύριο Μάσκ. Τελικά ο κύριος Μάσκ, από ό,τι φαίνεται, έχει και κοινοβουλευτική εκπροσώπηση εδώ. Τόσο πάθος για τον κύριο Μάσκ από συναδέλφους ευρωβουλευτές, ούτε για ανθρώπους για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θέλω να σας πω ότι προσωπικά δεδομένα, ευαίσθητα κρατικά μυστικά, εμπιστευτικές πληροφορίες, διαβαθμισμένα έγγραφα υψής σημασίας, πολιτικοί αλγόριθμοι, ανά πάσα στιγμή μπορούν να βρεθούν σε χέρια ατόμων που απεργάζονται την πολιτική, την κοινωνική, την οικονομική αποσταθεροποίηση. Ο Μάσκ, οι Κινέζοι, η Cambridge Analytica, μην ξεχνιόμαστε, κάποιος άλλος. Είναι κρίσιμο λοιπόν να δούμε τι θα κάνουμε εμείς. Περιμένουμε από την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις να προωθήσουν με ισχυρότερη πυγμή την εφαρμογή της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες και καλούμε τα όργανα της Ένωσης να επικαιροποιούν διαρκώς τη σχετική νομοθεσία με νέες προβλέψεις και να προλαμβάνουμε να αντιμετωπίσουμε αναφιόμενες προκλήσεις. Η ιστορία όταν επαναλαμβάνεται γίνεται φάρσα και τις μέρες του 1935 δεν θα τις ξαναζήσουμε σήμερα ή τότε με τους χιτλερικούς και τον Γκέμπελς ή σήμερα με άλλους που τον θαυμάζουν. Σας ευχαριστώ. The next speaker is Eva Zajaszkowska-Hennig. For 1 minute, please. Podczas gdy Donald Trump wydaje dekret o zakazie ograniczania wolności słowa, Unia Europejska kolejny raz cofa się w rozwoju. Formalnie chcecie chronić demokrację, wprowadzając różne mechanizmy kontrolne. Faktycznie chcecie skupić w swoich rękach narzędzia, którymi zniszczycie polityczną konkurencję, a jak wam jakiś rząd się nie spodoba, to po prostu go obalicie. Odbierzecie ludziom jedną z najbardziej podstawowych wolności – wolność słowa. Dlaczego? Bo się boicie wolności słowa. Ludzie widzą wasze przekręty, manipulacje, zakłamanie, wasze złodziejstwo i boli was to, że w internecie ludzie piszą wprost to, co o was myślą. Dlatego chcecie zamknąć nam usta. Dla was demokracja jest wtedy, kiedy ludzie myślą, piszą i mówią wprost i mówią to, co wy nakazujecie swoim lewackim sposobem myślenia. Prawicowe i konserwatywne poglądy są myślozbrodnią, a dzisiejsza debata powinna nosić nazwę Potrzeba wzmocnienia cenzury, aby chronić koryto tych, co rządzą Unią Europejską. Jeżeli tak bardzo wam się nie podoba Platforma X czy inna platforma, na której jest wolność słowa, to co wam szkodzi po prostu się z niej wylogować? Przecież nikt was nie zmusza do korzystania z tych platform w mediach społecznościowych, które propagują prawdziwą wolność słowa. Macie wybór, skorzystajcie z niego i wszyscy będą szczęśliwsi. The next speaker is Nina Carberry. Thank you, Madam President, Commissioner. We are at a critical moment when it comes to both protecting our democracies and citizens in the digital age. Many social media platforms, which once served as tools for connection, are increasingly becoming hubs for disinformation, exploitation and harm. This isn't just about protecting democracy. Anonymity is being weaponised in other ways. Catfishing, where predators create false identities online, devastates lives, exploiting vulnerable individuals, including children. The Digital Services Act is a bold start, but we must go further. As this isn't about eroding the right of anonymity, it's about ensuring platforms can verify real users to deter fake accounts used for harm, protect children and vulnerable individuals, and build a digital environment of trust and accountability. The time for decisive action is now. Thank you. There is a blue card from Renew for you. Do you accept the blue card? Then I give the floor to Mr. Verhofstadt. Merci, Madame la Présidente. Madame, je vous rejoins largement sur vos constats. Mais comme vous et comme l'ensemble du Parlement européen ici, nous avons reçu la semaine passée. You received last week. Do you want? Sorry, there is no interpretation. Do you want in English? Do you want me to do it in English? It's okay for you? Okay. Last week you received an email like everybody here in this hemicycle
asking for Elon Musk to be a Nobel Prize candidate, coming from the EPP. And my question is, how is it feasible, or what is your opinion in regards to this demand? Is it normal that for EPP, or for the group, do you support that initiative? Do you think it's normal to have someone making some ingerence, disinformation, and supporting having abnormal words against the Prime Minister of Great Britain, and making all this disinformation, which would be a candidate for a Nobel Prize? Thank you very much. Thank you for your question, but what I'm trying to say is I think we should really put pressure on the platforms to make sure there's verification identity, and I think this would solve a lot of problems. Thank you. Thank you very much. The next speaker is Hannes Heide. Danke, Frau Präsidentin. Jede Person hat das Recht auf Meinungsäußerung, auf freie Meinungsäußerung. Das ist in der EU-Grundrechtecharta und verfassungsrechtlich in allen Mitgliedstaaten garantiert. Meinungsfreiheit ist Herzstück jeder liberalen Demokratie, und das unterscheidet uns von autoritären Regimen wie in Russland oder China. Sie endet allerdings dort, wo das Strafrecht beginnt. Die großen Plattformen können sich nicht aus der Verantwortung ziehen, wenn wie auf X der Holocaust geleuchtet wird, antisemitische Parolen in Gewalt münden und Terrororganisationen bejubelt werden. Wozu Untätigkeit führen kann, zeigte sich in Myanmar, wo Facebook-Algorithmen zum Zündstoff für Gewalt wurden. Der DSA nimmt Online-Plattformen in die Verantwortung, Algorithmen offenzulegen und Falschinformationen zu löschen, und er sorgt für rasche Reaktion auf Gewaltaufrufe, Terrorpropaganda oder Verbreitung von Kinderpornografie. Wer darin Zensur, ideologische Motivation oder Unterdrückung unliebsamer Inhalte sieht, hat die Verordnung offensichtlich nicht gelesen. Was offline illegal ist, muss auch online illegal sein, und was offline rechtmäßig ist, ist auch online rechtmäßig. Es ist so und es bleibt so. Herzlichen Dank. Vielen Dank. The next speaker is Juan Carlos Girauta Vidal. Gracias, señora presidenta. A ver si lo he entendido. Si el magnate, el multimillonario, resulta que favorece la ideología woke y metiendo dinero en medios de comunicación, en programas educativos, en ONGs, entonces es un filántropo, ¿no? Como George Soros y como Bill Gates. Pero si resulta que lo que hace es abrir a la libertad una red, comprarla y abrirla a la libertad, que quiere decir que en vez de verificadores se autoorganiza, que es la manera en que se acaba sabiendo la verdad sobre los asuntos, entonces es un nazi, se le ha llamado nazi. Ustedes quieren dar lecciones sobre lo que es desinformación y han dicho aquí varios de ustedes que el señor Musk hizo un saludo nazi ayer. Miren, las verificadoras lamentablemente están sesgadas. Las empresas que se han dedicado a verificar lo que era verdad o mentira, que hay que ser arrogante, y hay que considerar a los ciudadanos como menores de edad, están todas sesgadas hacia la izquierda. Con esto estamos ganando en libertad y, efectivamente, lo que ustedes se están proponiendo aquí es el regreso a la censura. The next speaker is Lara Magoni. Grazie Presidente. Il DSA è nato con l'ambizione di salvaguardare la democrazia dai pericoli del mondo digitale, disinformazione, incitamento all'odio e campagne manipolative online. Tuttavia, le promesse di questa legge si stanno scontrando con le difficoltà della sua applicazione sul campo. La libertà di espressione rischia di essere sacrificata in nome di una regolamentazione sempre più invasiva, mentre negli Stati Uniti si profila un approccio diametralmente opposto. Non possiamo affrontare il problema della disinformazione come una questione puramente tecnica. È un tema politico e culturale. Dobbiamo investire in alfabetizzazione digitale rendendo i cittadini consapevoli delle dinamiche online, senza ricorrere a un eccesso di regole che finirebbero per minare i valori democratici che vorremmo proteggere.
Il rischio concreto è che la Commissione agisca troppo lentamente, consentendo alla disinformazione di modellare il dibattito pubblico prima che le autorità riescano a intervenire. Il DSA deve rimanere uno strumento per responsabilizzare, non per controllare, come invece vorrebbe fare la sinistra, annebbiata dall'inesistente pericolo fascista in tutta Europa. La vera risposta sta nel bilanciare la tecnologia con i nostri valori democratici. The next speaker is Dariusz Joński. Przewodnicząca, bardzo dziękuję. Po tym jak mieliśmy próby wpływania przez Rosję za pomocą mediów społecznościowych na wybory w Mołdawii, Gruzji czy Rumunii, ta debata dzisiaj jest priorytetem. Otóż dziś już wiemy, że nie tylko Rosja chce wpływać na wyniki wyborów w Europie, nie tylko Rosja chce rozbić Europę poprzez telefony, poprzez media społecznościowe. Są też inni, a sieć stała się dziś takim kolejnym frontem i to od nas, od naszych metod zależy, czy tę wojnę wygramy. I z jednej strony musimy ochronić naszą demokrację, musimy ochronić Europę, tak, również w Polsce, dlatego że 18 maja wybory prezydenckie i nie chcę, żeby Putin na Kremlu czy najbogatszy człowiek świata decydował o losach naszego kraju, o wynikach wyborów, a z drugiej strony chodzi o bezpieczeństwo naszych dzieci i mówię to jako ojciec dwójki dzieci, a wiem, że około 50% dzieci w wieku od 4 do 9 lat ma smartfona. I zamiast kontrolować musimy oczywiście uczulać, edukować, a ścigać tych, którzy próbują wpływać przez internet na naszych obywateli i na nasze kraje. To jest nasz priorytet. Bardzo dziękuję. The next speaker is Sophie Wilmès. Merci Madame la Présidente. Tout le monde a le droit d'exprimer ses opinions, Monsieur Musk également. Mais la liberté d'expression, pour s'exercer pleinement, doit respecter une série de principes. Elle ne peut pas être un outil pour tromper volontairement ou diffamer, par exemple. Elle doit surtout pouvoir s'exercer pour tous, équitablement. Cela veut dire sans trucage, pour avantager le narratif qui conviendrait davantage à une idéologie ou les intérêts d'un individu. Si nous avons un Digital Services Act, c'est d'abord pour protéger les utilisateurs et nos droits fondamentaux. Mais pour que ce dernier soit vraiment efficace, il faut des enquêtes qui aboutissent et des sanctions en cas d'infraction, car évidemment, personne n'est au-dessus des lois. Comment expliquer qu'une enquête démarrée en décembre 2023 n'ait pas encore abouti? Les plateformes, elles, n'attendent pas. La preuve, Madame la Commissaire, vous avez dû ajouter 3 mesures d'enquête depuis. Combien d'élections en Europe potentiellement sous pression avant une réponse claire de la Commission? Madame la Commissaire, on doit faire mieux, on doit faire beaucoup mieux, avec 3 maîtres mots en tête: agilité par rapport à une réalité en perpétuelle évolution, rapidité dans l'analyse et efficacité dans l'application de nos règles. Merci. The next, other than on the screen, it was a mistake, is Mr. Eriksson. Dick Eriksson. Yeah. Dick Eriksson, you have the floor. Dick Eriksson has the floor. He's not in the room? Yeah, please. It's better to be in the room during the debate so it does not happen. Då ska vi se. I think we should remember, eller jag ska ta det på svenska, det är bättre. Alla diktaturer i historien har inskränkt yttrandefriheten med motiv att hindra desinformation, att hindra lögner. Därför är DSA en tragisk rättsakt som leker med elden. Jag vill istället värna om vår europeiska upplysningstradition och skulle då kunna citera Voltaire. Jag ogillar vad du säger, men är beredd att gå i döden för din rätt att säga vad du tycker. Det är en grundläggande princip som är mycket djupare än en enskild lagstiftning.
en grundläggande värdering. Och det som utmanar våra västerländska värderingar, de ska vi möta i öppen debatt. Jag tycker det är märkligt att så många i den här kammaren verkar inte tro på våra värderingar, utan vi måste censurera, stoppa och hindra. Jag är övertygad om att vi kommer att vinna varenda debatt med Ryssland, Kina och alla andra diktaturer som försöker undergräva våra värderingar. Vi ska ta dem i öppen debatt, inte genom att försöka använda deras metoder. Det är helt grundläggande att vi värnar vår yttrandefrihet istället för att jaga kontroll. Tack. Is Reinier van Lansford. Imagine that everything we do online is like an ocean. In that ocean, social media are islands, and some of those islands enable people to connect and participate in the public debate. But in this vast digital ocean, some social media are not islands, but icebergs. Icebergs where you only see the content the owner of that platform wants you to see. Other opinions are kept underwater, and Elon Musk has transformed X into such an iceberg. He orders his own algorithms to spread his destructive vision and influence elections in Europe. These icebergs also allow hostile secret services to damage our democracy. Armies of trolls push extremist pro-Russian political parties like the AfD. And this is happening as we speak. We ask, therefore, the European Commission to rescue our democracy from the armies of trolls and trigger the crisis response mechanisms immediately. The next speaker is Alice Teodorescu-Morva. Tack, fru talman. Ja, alla bekänner sig till yttrandefriheten i teorin, men flertalet med brasklappen att de själva som goda förstås har en skyldighet att skydda samhället mot farliga yttranden från de dåliga. Så länge vi sitter fast i detta korrupta men effektiva tankesätt så kommer vårt fria samhälle inte kunna dra nytta av yttrandefrihetens förtjänster. Samtidigt som vi undervärderar att det är verkligheten som påverkar människors politiska val. Ty den som inskränker yttrandefriheten för att stärka demokratin undergräver densamma, medan den som vågar stärka yttrandefriheten, som alltid syftar till att skydda det avvikande, stärker även demokratin. Därför får ingen EU-lagstiftning stiftas eller användas för att kväsa politiskt oliktänkande. Yttrandefriheten som princip ger oss ingen exakt mall för hur vi bäst hanterar vare sig bittra skrivbordskrigares trollningar eller fientliga staters desinformation. Däremot så ger den oss vårt viktigaste verktyg, och det är det fria åsiktsutbytet. Europas yttrandefrihet måste vara grundbult och rättsnöre för tolkning och tillämpning av modern lagstiftning som Digital Service Act. Särskilt när det finns gott om kortsiktiga opportunistiska argument för motsatsen. Tack. The next speaker is Brando Benifei. Il dibattito di questa mattina ha chiarito che per molti colleghi della destra la libertà di espressione significa che in Europa dovrebbe essere possibile discriminare le donne, dichiarare gli omosessuali dei malati mentali, amplificando questi contenuti tramite gli algoritmi in modo non trasparente e pagando per dare a questi contenuti più visibilità. Noi non siamo d'accordo. La maggioranza di questo Parlamento ha deciso di difendere davvero la libertà di espressione, con regole che devono essere implementate senza timidezze. Commissaria vicepresidente Virkkunen, non perdiamo altro tempo. A chi ci ha definito una tirannia dobbiamo chiedere rispetto e dobbiamo chiarire che non accettiamo e non accetteremo interferenze nei processi democratici con manipolazioni e abusi di conflitti di interesse, magari sfruttando ricchezza e potere. La nostra stessa democrazia oggi è in gioco. Dobbiamo fare tutte le scelte giuste. Grazie. Please beg the colleagues who are coming in. Please, the colleagues who come in, you can walk, but please don't talk. If you have to talk or to speak, you can go outside because the debate is still going on. And I now give the floor to Petra Steger, please. Geehrte Damen und Herren,
Die gesamte Debatte ist einfach nur unfassbar. Wenn man sich einige Wortmeldungen hierinnen angehört hat, dann ist es wirklich an der Zeit zu sagen, bis hierher und nicht weiter. Was Sie unter dem Deckmantel von Demokratie und Freiheit durchziehen und noch weiter planen, ist nichts anderes als ein Frontalangriff auf die Grundrechte der Bürger Europas. Der Digital Services Act, Ihr angebliches Instrument gegen Desinformation, das Prestigeprojekt vom ehemaligen EU-Kommissar Thierry Breton. Sie wissen schon, der Paradedemokrat, der gleich ganze Wahlen annullieren will, wenn nicht das gewünschte Ergebnis herauskommt, ist in Wahrheit nichts anderes als ein Zensurwerkzeug der übelsten Sorte. Sie drohen soziale Plattformen und zwingen sie, Inhalte zu entfernen. Sie sagen, es geht Ihnen um Desinformation und Fake News. Doch ich frage Sie, wer bestimmt, was richtig und was wahr ist? In Wirklichkeit geht es Ihnen nur darum, dass Meinungen, die Ihnen nicht in den Kram passen, gelöscht werden sollen. Ist das wirklich Ihre Vorstellung von Freiheit? Wenn ja, dann sind Sie leider vollkommen falsch abgebogen. Demokratie schützt man nicht mit Verboten. Freie Meinungsäußerung schützt man nicht mit Zensur und Faktencheckern. Freie Wahlen schützt man nicht durch Annullierung. Eine Demokratie, in der Meinungsfreiheit beschnitten wird, ist keine Demokratie mehr. Es ist eine Fassade, hinter der Gleichstellung und Unterdrückung lauert. The next speaker is Marcos Quarta. 1 minute, and please keep the time. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Digital Services Act poteva essere un passo cruciale per equilibrare il mercato digitale, tutelare i cittadini e garantire opportunità alle piccole e medie imprese in un contesto dominato dal Big Tech. Tuttavia le recenti interpretazioni delle sue disposizioni dimostrano come il confine tra regolamentazione e imposizioni di narrazioni univoche possa diventare sempre più labile. Mi chiedo dunque, garantire un ambiente online equo e sicuro significa necessariamente favorire dinamiche di controllo eccessivo troppo simili alla censura? La libertà di espressione è un principio non negoziabile e combatteremo contro ogni tentativo di trasformare la regolamentazione digitale in uno strumento per imporre un pensiero unico o soffocare opinioni scomode. È essenziale presentarsi come un faro di equilibrio tra innovazione e libertà, guidando la trasformazione digitale senza cedere a derive centralizzatrici. Solo così potremo costruire un futuro digitale che tuteli i nostri valori fondamentali e affermi allo stesso tempo la leadership globale dell'Europa. The next speaker is Sean Kelly for 1.5 minutes. Good. After 3 hours in the chamber, I finally get the podium. Commissioner. The Digital Services Act is a powerful tool to protect democracy and ensure that social media platforms operate responsibly. However, its potential will only be realised if it is properly enforced. Right now, we are falling short, and the consequences are evident, not only for our democracies, but for our most vulnerable citizens, our children. Minors are not just passive users of social media, they are active participants, often engaging with technology designed without their safety in mind. Algorithms prioritise sensationalism and addictive content, exposing children to harmful practices, inappropriate material and exploitative advertising. Loot boxes that mimic gambling, influencers pushing vaping and target ads for unhealthy products are just the tip of the iceberg. Recent studies show that nearly 60% of children aged 8 to 12 have encountered harmful content online. Behind these numbers are real children whose well-being and development are being undermined by the greed of platforms that prioritise profit over protection. Platforms must be held accountable for their algorithms, their recommender systems and their content moderation or lack thereof. Protecting democracy and protecting minors must go hand in hand. The next speaker is Veronika Shifrovra-Ostrionova. Sorry. Thank you. As a former journalist, I value the freedom of speech very dearly, and let me be very clear. The DSA and fact-checking protect this freedom. Fact-checking flags disinformation and keeps social media open for honest and transparent debate. Are we suppressing opinions? Look around this chamber. I think every opinion here is well represented on social media and elsewhere. We must act and enforce the DSA to ensure that platforms used by European citizens are transparent, accountable,
and respectful of our rules. But let me say this. Can you see what we are doing? We are merely reacting, and we will surely continue to do so. But reacting is not enough. We must move beyond the reaction mode and stop only responding to what happens in the US or elsewhere. Innovation, research, business, and education have never been more important than they are today. Let this be the main lesson of this long, long debate to take from here. I want a future where Europe dares to lead the way. So let's start working on this here together. Thank you. The next speaker is Krzysztof Smiszek. Miesięcy temu, w październiku, dokładnie w tym miejscu sprzeciwialiśmy się ingerencji Rosji w wyborach prezydenckich w Mołdawii. Miesiąc później, w listopadzie, potępialiśmy wpływy wschodnie na wybory parlamentarne w Gruzji. W grudniu, w czasie wyborów prezydenckich, wspieraliśmy państwo członkowskie naszej Unii, Rumunię, w walce z dezinformacją na TikToku. A co zrobiliśmy, gdy parę tygodni temu główny doradca prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa wszedł z butami na nasze własne podwórko? Co robimy z ekscentrycznym miliarderem, który manipuluje algorytmami na jednej z największych platform internetowych? No niewiele. Mamy doskonałe narzędzie do tego, żeby z tym walczyć. Akt o usługach cyfrowych. Pracowaliśmy tak ciężko nad tą legislacją, której nie potrafimy efektywnie dzisiaj użyć. Czas na działanie europejskiego prawa. Skrajna prawica zachęca do ingerencji z zewnątrz, mówiąc o wolności słowa. Kiedy w końcu nauczycie się odróżniać manipulację i propagandę od dostępu do informacji i demokracji? Ten oligarcha może dzisiaj jest po waszej stronie, ale następny może nie być. I co wtedy zrobicie? The next speaker is David Cormont. Mes chers collègues, le débat de ce matin est éclairant. Contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire, le sujet, ce n'était pas parler de censure ou de pas censure, de liberté de parole ou de pas liberté de parole. Le débat de ce matin, il se résume en un mot, la souveraineté, et la souveraineté européenne, c'est-à-dire la souveraineté de l'Union européenne. Ça veut dire la souveraineté des nations européennes. Et aujourd'hui, cette souveraineté, elle est attaquée. Elle est attaquée par les milliardaires de la Silicon Valley, qui veulent réduire les peuples européens en esclaves. Et le plus surprenant, c'est que les premiers lobbyistes de cette attaque, ici même en Europe, ce sont ceux de l'extrême droite qui prétendent défendre notre souveraineté. La vérité aujourd'hui, c'est ceux qui veulent livrer nos travailleurs, nos entreprises, notre économie aux oligarques de la Silicon Valley, c'est l'extrême droite européenne. Alors, Madame la Commissaire, nous vous invitons à vous battre, à nous battre à vos côtés, pour défendre la souveraineté des citoyens et des citoyennes européens contre ceux qui veulent l'abattre. Je vous remercie. The next speaker is Fernando Barreña-Azar. Gracias, presidenta. Directo al grano en este tema. Estamos también hablando de soberanía estratégica europea y esto ha quedado de manifiesto en muchas de las intervenciones anteriores. Hay un mantra en este Parlamento que denuncia la interferencia en procesos electorales, pero solo se dirige hacia Rusia, obviando que también Estados Unidos y algunos estados de la Unión lo hacen cuando lo consideran oportuno, y los estados del Sahel, Venezuela y Georgia son un claro ejemplo de ello. Las grandes redes sociales están siendo utilizadas al servicio de una agenda política determinada. El problema no es la orientación interesada de un medio de comunicación con fines políticos, que podría ser totalmente legítima, sino cómo se manipulan los algoritmos o se organizan granjas de bots para amplificar a grupos e ideas que de manera ventajista y democrática pretenden tomar esas posiciones. Necesitamos que la Comisión no se limite a investigar y actúe. Tiene las herramientas necesarias para ello, y no actuar no es evitar la confrontación, supone dejar hacer y que agendas políticas totalitarias sigan campando a sus anchas. Urge una aplicación ya del régimen sancionador de la DSA, porque no podemos permitir que el discurso de odio y los contenidos totalitarios sean los ejes de un modelo de negocio en formato de red social. Muchas gracias. The next speaker is Mark Jongen. Präsident Trump unterschreibt ein Dekret zum Schutz der Meinungsfreiheit in den USA.
Und die Antwort der EU, noch mehr Zensur. Ist das noch Angst oder ist es schon Panik vor dem mündigen Bürger? So agieren nicht Demokratien, so agieren Regime. Wir erleben die Einführung einer EU-DSSR, meine Damen und Herren. Und mehrere Redner hier sagten es ja ganz offen, worum es geht. Nämlich nicht um den Kampf gegen echte Straftaten, dazu braucht es keinen DSA, sondern dass Elon Musk mit Alice Weidel spricht, das darf nicht sein. Der Bürger könnte sich ja sein eigenes Bild machen und sich der Dauerpropaganda der Staatsmedien entziehen. Wie wir hören, soll es jetzt ein Demokratiesiegel geben für Wahlen oder Länder, die besonders fleißig zensieren und überwachen. Ohne das Siegel werden Wahlen annulliert, wie in Rumänien oder demnächst vielleicht in Deutschland. Das ist Orwell pur. Nehmen Sie bitte das Wort Demokratie nicht mehr in den Mund. Sie besudeln diesen Begriff und merken es nicht einmal. Von den linken Extremisten hier erwarten wir nichts anderes, dass die CDU, EVP hier mitmacht. Das ist Ihr Verrat an der Demokratie und an Europa. Vielen Dank. There is a blue card from Mrs. Vandenberg. Do you accept a blue card from Mrs. Vandenberg? Sometimes it's good to listen. Mrs. Vandenberg. Yes, thank you. During this debate, all the time, we are talking about censorship. But it's not about censorship, it's about openness of debate. Let us see what happens right now on Instagram. If you use the hashtag Democrat, you get no results. If you use the hashtag Republican, you get a lot of results. This is what happens if we don't regulate in a fair way and make sure that free speech is actually organized by rules. This is what we need. Liebe Kollegin, die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Wir haben in Deutschland Staatsmedien, die systematisch die Opposition, die einzige Opposition im Land, nämlich die AfD, diskriminieren. Wir werden nicht eingeladen in die Talkshows. Wir sind dramatisch unterrepräsentiert. Und jetzt, wenn eine Diskussion mit unserer Spitzenkandidatin stattfindet in den sozialen Medien auf X mit Elon Musk, dann gibt es einen großen Aufschrei. Das ist eine Heuchelei und das sind Doppelstandards. Und dagegen wehren wir uns. Und das ist Demokratie. Thank you very much. The 30 seconds are over. The next speaker is Lefteris Nikolaou Alavanos. Alavanos, please. Η σημερινή συζήτηση γίνεται με σκοπιμότητα. Είναι σημαδεμένη από μεγάλα συμφέροντα. Στο επίκεντρο είναι οι σφοδροί ανταγωνισμοί ΗΠΑ-ΕΕ, η προσπάθεια των ευρωενωσιακών μονοπωλίων να βελτιώσουν τη θέση τους έναντι εκείνων της άλλης πλευράς του Ατλαντικού. Τα προσχήματα δε για προστασία της δημοκρατίας, ξένες παρεμβάσεις, τρευλούς αλγορίθμους επιδιώκουν να ξεπλύνουν κράτη-μέλη Ευρωπαϊκής Ένωσης και οικονομικούς ομίλους τους, ώστε να δαιμονοποιήσουν μόνο τους ανταγωνιστές. Μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εξαπολυθεί κυνήγι μαγισσών όσων απορρίπτουν τα ευρωατλαντικά κηρύγματα. Μπλοκάρουν λογαριασμούς που αποκαλύπτουν την κλιμακούμενη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον υπεριαλιστικό πόλεμο ΝΑΤΟ-Ρωσία στην Ουκρανία ή τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος κατακτητή του Ισραήλ. Αξιοποιούνται ήδη αλγόριθμοι για την εντατικοποίηση της εργασίας και ως κόφτης του κατώτατου μισθού όπως στην Ελλάδα. Τα συμφέροντα λοιπόν των εργαζομένων απαιτούν οι παραγωγικές δυνάμεις, τα επιστημονικά επιτεύγματα να αντισχυθούν με νέες σχέσεις παραγωγής, την κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής, τον επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό και να υπαχθούν στην ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, όχι των καπιταλιστών της μιας ή της άλλης πλευράς του ανταγωνισμού. Now, as we are already a long time over, I just can take 3 for Catch the Eye and then give the floor after that to the Commissioner. So first is Zeljana Zovko, then we have Maria Grappini, and then we have Diego Solier. It has never been easier to access information, and yet it has never been ever easier to sell a lie. Is it true that the more smarter the phones are, the dumber is the person that is using it? We can hear in this debate many concerns about cybercrime and about DSA.
I think that nowadays, when all the authoritarian regimes are using information as once used communist, fascist, and national socialist, we have ourselves the tool that all the democracy in the world can only envy us about. So, dear Commissioner, I expect from you to implement this tool and to help our children and the youth and all of those who don't have such a privilege like us in this House to prevent manipulation of the information and to bring us back in the dark times of democracy. Thank you. Maria Grappini. Doamna președintă, stimați colegi, doamna comisar, dezbaterea de astăzi arată că DSA nu funcționează și mai înseamnă ceva, că n-a fost bine înțeleasă, pentru că am văzut foarte multe luări de cuvânt din partea extremei drepte, care presupune că această reglementare înseamnă să nu aibă dreptul la comunicare. Dar, stimați colegi, democrația nu înseamnă haos, democrația înseamnă reglementare și democrația înseamnă să avem dreptul toți egali. Și dreptul dumneavoastră este până acolo până nu îl încalcă pe dreptul celuilalt. De aceea este nevoie să avem o reglementare, o transparență și să nu avem... Ce ați spune, dragi colegi, dacă copilul dumneavoastră s-ar sinucide pentru niște manipulări de pe aceste platforme, dacă ați fi atacat în fața casei pentru virulența și atacurile nedrepte pe rețelele de socializare? Cred, doamna comisar, că trebuie să explicăm de ce avem nevoie de reglementare în toate statele membre și să mai explicăm că tot ce funcționează în spațiul Uniunii Europene trebuie să fie respectat și de țările terțe, de cei care nu sunt în spațiul Uniunii Europene. Avem nevoie de această reglementare. Vă mulțumesc. Now I give the floor to Mr. Diego Solier. Hoy hablamos de aplicar la DSA para salvaguardar la democracia y evitar la manipulación. Pero les pregunto, ¿salvaguardarla de quién? ¿Evitar qué manipulación? El verdadero problema es que el establishment europeo no tolera que se cuestionen los cimientos de este sistema diseñado a su medida durante décadas. En España, el gobierno de Sánchez ya controla los medios tradicionales a través de las subvenciones públicas o directamente controlando sillones de la televisión pública o empresas de comunicaciones. El último episodio, el pasado fin de semana, destituyendo al CEO de Telefónica a su antojo. El objetivo, colocar marionetas al servicio del poder, manipulando los medios para mantener su control absoluto. Ojalá pronto este Parlamento pudiera entregar la libertad política a quien le corresponde, a los ciudadanos europeos. Now I give the floor to Henna Virkkunen, our Commissioner. Thank you very much, dear President, honourable members. Thank you for this very lively debate and your very valuable contributions. This Commission and I personally, we are fully committed to promoting and protecting democracy across the EU. The DSA has given the Commission now the tool needed for a high level of responsibility by providers of online platforms, combined with very robust oversight. I will continue applying this critical tool together with the national digital services coordinators in an effective and accountable way. In this context, I vow advance with and accelerate the cases under the DSA and, while respecting due process, come to conclusions as early as legally possible with solid evidence in the open proceedings. It's very clear that everybody doing business in Europe or providing services in the EU has to respect our rules, which are very balanced and fair. Same rules for European companies and for those who are coming from the third countries. This DSA is also balancing freedom and responsibility. For example, when it's coming to content moderation, that was mentioned many times here, in the European Union, the reasons for the content moderation by the VLOPs are registered in the public database in Europe, and they must also publish biannual reports on their content moderation practices. So we have a great level of transparency here also when it comes to content moderation, and for these reasons. So the reasons are published.
The users must also have the possibility to opt out of being profiled for their recommender system, giving users the option of alternative social media feeds. So transparency is a vital precondition for accountability in democracy, as we know. The Commission will present an ambitious approach in the Democracy Shield with a comprehensive all-of-society approach to face the multiple threats to our democracy. So I look forward to continuing this exchange with you. Thank you. The next, now I give the floor to Adam Szłapka. He is Minister for the European Union in the Council. Please. Madam President, honourable members, Madam Commissioner, after this very emotional debates, few remarks from the Council. The rules and values in the Digital Service Act are being tested in practice. We are confident that the actions taken by the Commission and the national supervisors are timely and proportionate. The co-legislators introduced careful checks and balance into the DSA to ensure that fundamental rights, including the freedom of expression, are granted. Any action taken under the DCA should be taken in a way that respects the fundamental rights of the users, including the freedom of expression and of information, including media freedom and pluralism. We should also not forget that in addition to the DCA, we have other legal instruments that have been adopted recently to fight disinformation and foreign interference, in particular the rules on political advertising and the Media Freedom Act. In cases where disinformation or interference are linked to a hybrid campaign by hostile third states or non-state actors, the EU has also taken action under the EU Hybrid Toolbox. It enables us to monitor threats, build social resilience, prevent incidents and react to them, including through diplomatic measures and, where appropriate, sanctions. We are finally also looking forward to the upcoming Commission's initiatives on a new European Democracy Shield. Thank you very much for your attention. Thank you very much. And now I will, die Aussprache ist jetzt geschlossen und es wird jetzt kurz eine Unterbrechung geben, aber wirklich nur sehr kurz, und dann können wir zu den Abstimmungen schreiten. Vielen Dank. La seduta è ripresa. A nome della Presidente desidero porgere un caloroso benvenuto alla tribuna diplomatica, dove è presente oggi una delegazione dei Presidenti e rappresentanti delle regioni ultraperiferiche dell'Unione Europea. Vorrei informare l'Aula che ho ricevuto tre richieste di ricamo al regolamento. Quindi procediamo con la prima. Onorevole Mariani, per un minuto. L'article 10 de notre règlement intérieur stipule que les députés préservent la dignité du Parlement et ne portent pas atteinte à sa réputation. Aussi, je tiens à dénoncer l'invitation des représentants du Front Polisario dans le cadre du Monitoring Group Maghreb de la Commission du commerce international.
D'abord, cette milice est soutenue par l'Algérie pour déstabiliser le Maroc, un partenaire important pour l'Union européenne. Ensuite, ses liens avec les islamistes, les attaques barbares contre les populations de la ville de Smara en 2023 et les affaires de détournement d'aide humanitaire du camp de Tindouf devraient nous alarmer. Enfin, en 2018, notre Parlement avait averti par une résolution des effets négatifs pour les populations locales de la non-application des préférences tarifaires au Sahara occidental. Aussi, cette invitation nuit à la réputation de notre Parlement, aux populations du Sahara marocain et compromet notre coopération avec le Maroc. Voilà pourquoi, Madame la Présidente, en vertu de notre règlement, je vous demande de faire annuler cette intervention. Non si apre il dibattito su questo punto, quindi passiamo alla seconda richiesta di richiamo al regolamento. Prego, onorevole Nicolaou Alavanos, per un minuto. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Βάσει του άρθρου 25.8 και του 28 του Κανονισμού Λειτουργίας, καθώς και την 4.3 του Compendium Rules, θέλω να αναφερθώ στην απαράδεκτη απόφαση των κοσμητόρων να μην εξουσιοδοτήσουν τη διεξαγωγή της εκδήλωσης «Η Κούβα και οι Διεθνείς Ιατρικές Μπριγάδες Henry Reeve, παράδειγμα διεθνούς αλληλεγγύης». Η προκλητική αυτή απόφαση ισχυρίζεται ότι το περιεχόμενο της έκθεσης ήταν προσβλητικό, εμπριστικό, αντίκειται στις ιδρυτικές αξίες της Ένωσης ή μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις. Μια έκθεση για τη διεθνή αλληλεγγύη, την αλληλοβοήθεια των λαών σε πανδημίες και φυσικές καταστροφές, για τη συμβολή των κουβανών γιατρών και νοσηλευτών για 20 χρόνια, που έχει βραβευτεί από διεθνείς οργανισμούς και κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι παράλογη και προκαλεί την νοημοσύνη μας. Όσες αποφάσεις σκοπιμότητας και αν φτιάξει το Ευρωκοινοβούλιο, οι λαοί της Ευρώπης παίρνουν θέση. Καταδικάζουν τον εγκληματικό αποκλεισμό, τις κυρώσεις που εντείνουν τις δυσκολίες σε βάρος του λαού της Κούβας. Καταδικάζουν τις προσπάθειες ανάμειξης στα εσωτερικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στηρίζουν μαχητικά την Κούβα. Grazie onorevole. Terzo punto di richiamo al regolamento, l'onorevole Gonzalez per un minuto. Madam Chair, I want to evoke today the Rule 40 of the Rules of Procedure that relate to the respect of fundamental rights. And I want to evoke it on the Article 11 that states the right for everyone to receive information without interference, regardless of frontiers. Today, censorship has started on Meta. I invite all members here in the House to search for the hashtag Democrat on Instagram or Facebook and to see the 0 results that are displayed due, imagine, to alleged sensitive content. Yet, if you search for hashtag Republican or hashtag white supremacy, there are millions of results. For the far right, democracy is sensitive. For us, proud Europeans, democracy is fundamental. Thank you. Grazie onorevole. Onorevole Anna Miranda ha un punto sull'articolo del regolamento. Prego. Per un minuto. Sí, tengo un punto sobre el reglamento, que es la aceptación de los órdenes del día de estas comisiones y de los grupos de monitoreo, en este caso el Grupo INTA, en el que por fin se le da la entrada al Frente Polisario como legítimo representante del Sáhara Occidental. Bienvenido. Ese es el respeto a las reglas de este Parlamento y también a la decisión de la Corte Europea de Justicia. Así que no vengan a enmendar lo que es de derecho y de derecho internacional. Gracias. Grazie onorevole. Passiamo ora alle votazioni. Vorrei ricordare Prego onorevole. Thank you very much. If you have any order, you have followed the order. At the beginning, your intervention, you need to say your paragraph while you are speaking. If you want 1 minute speech, you have Monday evening, and you can present it everything what you want. Colleague, please follow this. Thank you very much. Grazie onorevole. Passiamo ora alle votazioni.
Vorrei ricordare ai deputati che figurano nell'elenco degli oratori per la prima discussione del pomeriggio di restare in aula, poiché la discussione inizierà subito dopo le votazioni. Relazione dell'onorevole Carlo Ressler sull'accordo tra l'UE e la Serbia relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia Europea della Guardia di Frontiera e Costiera in Serbia. Votazione sull'approvazione per appello nominale. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Approvato. Vi chiedo di lasciare l'Aula in silenzio, inizieremo a brevissimo la discussione. Grazie.
Grazie colleghi. Il processo verbale della seduta di ieri e i testi approvati sono stati distribuiti. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale è approvato. L'ordine del giorno reca dichiarazioni del Consiglio e della Commissione, implicazioni geopolitiche ed economiche per le relazioni transatlantiche nell'ambito della nuova amministrazione Trump. Do la parola a nome del Consiglio al Ministro Zapla. Prego. Slapka, pardon. Thank you very much, Madam President, honourable members, Mr. Commissioner. The United States is one of our closest partners, and we look forward to engaging positively with the new US administration as we have traditionally done. Transatlantic relations are based on common values and shared interests, and their strengthening should be in our mutual interest. Yesterday, Donald Trump was inaugurated as the 47th President of the United States. I will address a few critical policies for the EU. There has been much talk during the US election campaign on Russia's war of aggression against Ukraine. This is an existential issue for the EU, but not only for us. Russia's war of aggression against Ukraine is a challenge for the international rules-based order and a global concern. The EU, the US, and other like-minded partners have been supporting Ukraine politically, militarily, financially since Russia started its war of aggression. We have imposed massive and unprecedented sanctions against Russia. The EU and the US are currently providing the largest share of support to Ukraine and the Ukrainian people. As President Trump takes office, our focus is on remaining steadfast and united in this support. It is essential that we continue to support Ukraine as it exercises its inherent right to self-defense against Russia's aggression in line with the principles of the UN Charter. The EU is committed to supporting Ukraine for as long as it takes and as intensely as needed. The US President has said he aims to end this war quickly. We agree. No one wants peace more than Ukraine and the EU. But our objective is a comprehensive, just and lasting peace. To achieve this, Ukraine must be involved. There can be no discussion about Ukraine without Ukraine. We therefore look forward to working closely with the new administration on Ukraine so that Russia will not prevail. The transatlantic partnership is also of crucial importance for trade. The European Union and the US are both each other's largest trading partner. Our partnership is a long-standing source of prosperity and jobs on both sides of the Atlantic. We have a shared interest in strengthening our trade and investment relations. The EU is ready to work with the new US administration. We will do this through open dialogue, seeking to prevent trade tensions while protecting our legitimate interests. Like other US presidents, President Trump has asked Europe to take more responsibility for its defense and security. The EU and the United States are indeed key partners in this fight. It's essential for us to invest more in our security. EU member states have already considerably increased their defense spending, in particular since 2022, when Russia started its war of aggression against Ukraine. There has been a 30% increase between 2021 and 2024, and defense expenditures will continue growing in the future. The EU's efforts on security and defense are complementary with NATO and will reinforce transatlantic cooperation. We look forward to working with the new administration to strengthen Europe's security.
But security, it's not only about defense. Europe's energy security has come into the spotlight since Russia started its wars of aggression against Ukraine. Since then, the EU has cut down on Russian oil and gas supplies to Europe. In fact, we have increasingly substituted Russian gas imports with LNG, US and other partners. This has helped us to curtail Russia's revenues and at the same time boost transatlantic energy trade. The US remains the EU's largest supplier of LNG, and the EU remains the largest client for the United States. At the same time, diversification is crucial to ensure energy security. The EU and the US are strategic partners on global energy security, and we are ready to discuss energy issues with the new administration. The EU is committed to safeguarding the democratic values and freedoms of its citizens, including freedom of speech. The EU will continue to use its tools and mechanisms to protect and promote human rights, rule of law and democratic principles, both at home and globally. President, honourable members, Commissioner, changes are unfolding in Washington. We hope to launch a constructive exchange with the new administration to fully clarify the intention of our American partners on all topics that concern us. We have learned from history that Europe and US are stronger together. We should now reflect collectively on how we can effectively uphold these partnerships in new circumstances, and that requires EU unity. EU foreign affairs ministers will discuss transatlantic relations at the next meeting on 27 January, and shortly after, on 3rd February, EU leaders will continue the exchange at the retreat, which focuses on defense and security. Thank you very much for your attention. Grazie Ministro. Prego adesso per la Commissione il Commissario Šefčovič. Prego. Honourable members of the European Parliament, dear Minister, the European Union and the United States share deep friendship and alliance. The transatlantic relationship is founded on a shared history and strong bonds. For decades, this partnership has been a cornerstone of peace, security and economic growth. What was true yesterday remains true today and will hold true tomorrow. With President Trump's inauguration yesterday, the European Union stands therefore ready to deepen and strengthen this vital relationship. We will engage in meaningful dialogue, discuss shared interests and continue to advance our work to address geopolitical challenges together. And in our engagement with the new administration, the European Commission will remain unwavering in upholding the EU's priorities and interests. We will continue to support an inclusive, rules-based multilateral system anchored in the principles of the UN Charter. This includes upholding the sovereignty, territorial integrity and inviolability of borders. We will remain and we will maintain our unwavering commitment to Ukraine, providing sustained political, financial, economic, humanitarian, military and diplomatic support for as long as it takes. We will support achieving a comprehensive, just and lasting peace. The EU also remains fully committed to safeguarding the democratic values and freedoms of its citizens, especially the freedom of speech and the integrity of electoral processes. We will remain focused on our pressing challenges. Strengthening our economy, fostering innovation and promoting competitiveness will remain key priorities. This includes being consistent and supportive when it comes to clean and digital technologies like batteries and related newly grown industries. Honourable members, we take note of the memorandum on an America First trade policy adopted yesterday by the US President Donald Trump.
The transatlantic trade and investment relationship is a key artery of the global economy. No other economies in the world are as integrated as we are. Entire supply chains stretch on both sides of the Atlantic. The EU and the US have the largest bilateral trade and investment relationship in the world, supporting more than 16 million jobs and accounting for 42% of the global GDP. In 2023 alone, bilateral trade flows reached 1.6 trillion euros, 807 billion of trade in goods, and 680 billion euros of trade in services. More than 4 billion of goods and services cross the Atlantic every day. European companies in the US employ 3.5 million Americans, and another million American jobs depend directly on trade with Europe. Equally, our bilateral investment flows are unrivaled. The EU and US have more than 5 trillion euros invested in their respective economies, and of all American assets abroad, 2/3 are in Europe. The EU wants to leverage this robust relationship to enhance growth, maintain technological leadership, and boost resilient supply chains. It would no doubt be advantageous for the EU and the US to work together across the board. So we will continue to be a strong partner, ready to engage and cooperate as a matter of priority and pursue a positive agenda with the US, discussing common interest and stand ready to negotiate. We will be pragmatic. But the EU will also stand by its principles and will be prepared to defend its legitimate interest if this is necessary. We take note of today's decision by the new US administration regarding energy production and exports. The EU already is the largest importer of the US liquefied natural gas, providing over 50% of our LNG. And the Commission is ready to work with the new administration to further strengthen this strategic cooperation as we work to strengthen our own energy security. The EU regrets the decision by the United States to withdraw from the Paris Agreement, which we believe continues to be the best hope for us all. For more than a decade, we have worked side by side with our American friends to design and implement the Paris Agreement. Companies in both Europe and America are investing in climate action, in clean technologies, and in bringing their benefits to the citizens. So Europe will stay the course and work to ensure that this continues both at home, for example, through the upcoming Clean Industrial Deal, and abroad with all nations that want to protect nature and stop global warming. The EU looks forward to working closely with the new US administration to tackle pressing global challenges. A lot is at stake for both sides, more so as the rules of engagement between global powers are changing. We will address shared priorities for prosperity and international security, reaffirming the enduring strengths of the transatlantic partnership. Thank you, Madam President. Grazie a lei, Commissario. Prego, iniziamo il dibattito con l'onorevole Scerba per il gruppo del Partito Popolare Europeo per 2 minuti. Prego, onorevole. Szanowna Pani Komisarzu, Szanowny Panie Ministrze, Wysoka Izbo, Ameryka wybrała, a my musimy zrobić swoje. Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że Europa wchodzi w nową erę relacji z USA. I słyszeliśmy wiele planów podczas inauguracji prezydenta Trumpa. Wiadomo, że ta współpraca będzie trudna, ale rodzi szansę, jeśli my jako Europa zachowamy jedność. Najważniejsze dla Europy jest kwestia bezpieczeństwa, a dla bezpieczeństwa Europy najważniejsza jest obrona Ukrainy. Pokój w Ukrainie jest priorytetem wszystkich, tak samo Europy, jak i USA. To Rosja go nie chce. To Rosja kontynuuje swoją zbrodniczą, brutalną agresję. Pokój w Ukrainie będzie rzeczywisty tylko jeśli Ukraina będzie niepodległa i suwerenna, z rzeczywistymi gwarancjami bezpieczeństwa. Ale również
Pokój będzie wtedy, kiedy te decyzje będą podejmowane przez samą Ukrainę. Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że my musimy robić także naszą pracę w Europie. Przede wszystkim europejska Unia Obrony musi stać się rzeczywistością. Należy przestać mówić o słowach, używać słów, używać tak zwanego soft talku i przejść do realnej siły, jaką może stworzyć Unia Europejska. Bezpieczeństwo Europy nigdy wcześniej nie zależało tak bardzo od nas samych. I to jest również szansa polskiej prezydencji. Celem polskiej prezydencji, to pytanie jest również do pana ministra Szłapki, jest utrzymanie jedności Europy, utrzymanie jedności dla bezpieczeństwa. A bezpieczeństwo traktujemy przede wszystkim jako inwestycje. Jakie muszą być relacje nasze z nową administracją w Ameryce? Pragmatyczne i partnerskie. Ale kwestia bezpieczeństwa musi być w centrum naszej wspólnej uwagi. Dziękuję bardzo. Grazie onorevole. Prego onorevole Van Bremt per 1 minuto e mezzo per il gruppo SD. Voorzitter, commissaris, collega's. Het spreekt voor zich dat de tweede termijn van Donald Trump de transatlantische relaties stevig onder druk zullen zetten. En de impact op onze economie, op de internationale handel en de geopolitiek zal enorm zijn. Maar collega's, het heeft geen zin om ons blind te staren op Trump of op Elon Musk. We mogen niet de fout maken om ons handelen louter te laten afhandelen van hun acties. We moeten meer dan ooit op eigen benen staan, investeren in onze eigen veiligheid, achter Oekraïne blijven staan, investeren in onze economie, onze industrie en onze welvaart. Maar niet door ons af te sluiten van de rest van de wereld. Integendeel, waar Trump, maar ook Poetin kiezen voor confrontatie, moeten wij meer dan ooit durven kiezen voor samenwerking. Bijvoorbeeld met Zuid-Amerika, met de Indo-Pacific landen, via diplomatie, dialoog en internationale handel. Want collega's, meer dan ooit moeten we uitgaan van onze eigen waarden, onze eigen sterkte. En dat betekent samenwerken waar het kan, maar ook duidelijke grenzen trekken waar het moet. Denk maar aan de verschrikkelijke claim die nu gelegd wordt op Groenland. No passeran, moeten wij zeggen. De strijd tegen fake news of importtarieven, dat is voor ons een rode lijn. Want, en waarschijnlijk tot grote spijt van extreem rechts in dit halfrond, de toekomst van Europa is niet Amerikaans. Ze is niet Russisch en ze is ook niet Chinees. De toekomst van Europa is Europees. En het is best dat we dat lot in eigen handen nemen. Dank u. Grazie onorevole. Prego onorevole Bardellà per 2 minuti e mezzo a nome del gruppo dei Patrioti. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, le retour de Donald Trump au sommet et les premières heures du mandat du président Trump ont envoyé un message clair et sans concession au reste du monde, l'Amérique d'abord. Son élection triomphale, c'est l'alliance des classes moyennes et de l'élite entrepreneuriale. C'est la réaction saine d'un peuple dont les attentes ont été oubliées, dont le drapeau a été méprisé et dont les valeurs ont été moquées, un peuple livré depuis trop longtemps à la mondialisation sauvage et à l'immigration de masse. Un peuple qui, comme les peuples d'Europe, chaque jour un peu plus, aspirait à retrouver sa fierté, sa culture et son identité. Ne soyons pas naïfs. Le président Trump défendra les intérêts de l'Amérique avant tout, y compris à notre détriment, et du point de vue américain, il a raison de le faire. Face à la perspective de tensions commerciales, face à la nouvelle donne géopolitique, face aux inquiétudes de nos entreprises, de nos industriels, de nos agriculteurs, les Européens ne peuvent rester passifs au risque demain de disparaître. À l'heure du retour en force des nations sur la scène mondiale, de la saine réappropriation de la politique par les peuples, l'Amérique de Trump lance en réalité à la France et à toutes les nations d'Europe le défi de la puissance. L'Europe est aujourd'hui à la croisée des chemins. Nous n'avons eu de cesse de le dénoncer ici dans cet hémicycle ces dernières années. Les politiques mises en œuvre par Bruxelles n'ont été qu'une succession d'échecs, de naïveté, de décisions idéologiques. Une politique de décroissance industrielle et agricole nous conduisant tout droit vers la ruine, le saccage de notre parc nucléaire et de notre politique énergétique, une naïveté commerciale confondante à l'écart des grandes puissances de ce monde. Le seul secteur dans lequel
l'Union européenne de Bruxelles a innové et certainement la surproduction de normes, faisant de notre institution une machine à étouffer les entreprises, à obérer la croissance et à décourager l'innovation. Vous aviez promis au peuple qu'en cédant une partie de leur souveraineté, ils auraient l'Europe puissance. Elle est pourtant celle aujourd'hui de toutes les défaillances. Si nous voulons espérer compter et être l'un des interlocuteurs privilégiés de ce nouveau monde, nous ne pourrons compter que sur ce qui a toujours fondé les nations d'Europe, la liberté, l'identité et la souveraineté. Réagissons ou bien nous sortirons de l'histoire. Grazie onorevole Bardella. Prego onorevole Fidanza per 1 minuto e mezzo a nome dei conservatori. Grazie Presidente, signor Commissario, colleghi. Dal 5 novembre scorso sentiamo da sinistra litanie noiose sul destino triste che attenderebbe l'Europa e sguaiati inviti alla resistenza globale. È stato uno schiaffone fortissimo e non si sono ancora ripresi. Ovviamente da conservatori non possiamo che apprezzare il Trump che vuole contrastare il crimine, i cartelli del narcotraffico e l'immigrazione irregolare, quello che pone fine all'egemonia woke, demolisce le teorie gender, ripristina la libertà di espressione sui social media. Ci attendiamo molto sul Medio Oriente, dove è necessario ripartire dallo spirito degli accordi di Abramo, e sull'Ucraina, dove dobbiamo costruire una pace giusta in primo luogo per gli aggrediti. Sulla NATO Trump ci richiama alle nostre responsabilità, dopo decenni in cui abbiamo appaltato a basso costo la difesa della nostra sicurezza. Su Groenlandia e Panama pone temi che riguardano anche la nostra sicurezza, l'attivismo russo-cinese nell'Artico e il controllo di Pechino sulle infrastrutture strategiche. Ecco quindi che la presidenza Trump ci offre soprattutto la grande occasione di riallineare le nostre scelte industriali verso l'Atlantico, anziché consegnarci mani e piedi alla Cina con le follie ideologiche che hanno inquinato il Green Deal, con buona pace della tanto declamata autonomia strategica. Ci offre la grande occasione di rilanciare una forte partnership transatlantica anziché tremare in attesa di nuovi dazi. Una cosa è certa, colleghi, ieri è nata una nuova America, ora è tempo che nasca una nuova Europa. Grazie onorevole. Prego onorevole Hayet a nome del gruppo di Renew per 2 minuti e mezzo. Prego onorevole. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues. Depuis quelques heures, les États-Unis ont un nouveau président. Nous connaissons tous son passif et son style. Alors, disons-nous les choses. Oui, les États-Unis sont et resteront un partenaire. Mais un partenariat, ça va dans les deux sens. Et le syndrome du petit frère, c'en est assez. Écoutons le discours du président Trump hier. Retrait des accords de Paris, retrait de l'OMS, pas un mot sur l'Europe, pas un mot sur l'OTAN, pas un mot sur l'Ukraine. Pour Trump, c'est repli national, America First, pur et dur. Alors nous, Européens, on sait que la seule méthode qui vaille, c'est le multilatéralisme. Et on va évidemment continuer à le défendre. Mais qu'on ne s'y trompe pas, Donald Trump ne cache pas son agressivité commerciale. Et la guerre commerciale, nous n'y avons évidemment aucun intérêt. Mais les Américains non plus. Les entreprises américaines, elles ont besoin de notre marché. Alors est-ce que Donald Trump il va aller expliquer aux entreprises américaines qu'elles ne pourront plus accéder à notre marché aux mêmes conditions parce qu'il aura mis des droits de douane sur les produits européens? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Donc il faut qu'on joue le rapport de force. Nous aussi, ne soyons pas faibles. Le deuxième défi, c'est le défi géopolitique. Celui de l'Europe souveraine, puissante, influente. C'est le soutien à l'Ukraine, impératif et dans notre intérêt à tous, y compris dans l'intérêt des États-Unis. C'est aussi notre sécurité et notre unité. Au Groenland comme ailleurs, le territoire de nos États membres n'est pas à vendre. Là encore, assumons notre souveraineté. Enfin, le dernier défi, chers collègues, c'est le défi démocratique. On l'a vu, Elon Musk détient avec X un algorithme surpuissant, un algorithme qui influence nos débats publics. Et je veux dire un mot de la liberté d'expression. Je vais être très claire, le sujet, ça n'est pas l'opinion politique d'Elon Musk. Le sujet, c'est que la liberté d'expression, ce n'est pas permettre aux uns de déverser tranquillement leur haine des autres. Parce que dans ce cas, c'est la loi de la jungle. C'est réduire tous les autres au silence. Les modérés, les minorités, la très grande majorité des gens qui, eux, respectent les autres. Que devient-elle alors, leur liberté à eux? Et avec Renew Europe, nous exigeons de la Commission qu'elle applique les sanctions qui s'imposeront à X. À quoi ça sert, Monsieur le Commissaire, je vous le demande, de voter des lois ici dans ce Parlement si la Commission ne s'assure pas de les appliquer?
Et nous devons aussi défendre notre État de droit et nos valeurs. Musk, Trump et tous leurs partisans, y compris en Europe, ont un agenda idéologique. Ils veulent saper nos démocraties. Et c'est donc aussi un combat politique et idéologique que nous devons mener. Alors voilà, chers collègues, le triple défi auquel nous faisons face. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes une majorité à vouloir agir. Alors, il faut y aller dès maintenant. Merci. Grazie onorevole. Prego onorevole Lagodinsky per i Verdi per 1 minuto e mezzo. Prego onorevole. Congratulations, President Trump. You are our reality. Yesterday we saw it, we heard it, we listened carefully. We understand clearly that now is Europe's moment to shine. With Trump being president, we don't have a choice but mature into a united global power that is self-conscious, value-driven, and cooperative. A union of democracies that take responsibility. Many Europeans understand it, but they question, can we make it? Yes, we can. We can stand for Ukraine forcefully and build our own defense with our American friends, and if necessary, also without. Yes, we can. We can serve as an example that trade is the answer to wars and cooperation is the only answer to nationalism. Yes, we can. We can be a safe home for all. A white male pensioner and a queer IT specialist and her wife and their children. In fact, we welcome those from Meta and X from US to European tech firms. Yes, we can. We can learn to disrupt and innovate, to be industry and AI applications that serve people, not oligarchs. And yes, we can become a driver for green technologies, because our answer is not drill, baby, drill. Our answer is shine, baby, shine over generations. It's not going to be an easy path towards Europe that is confident and capable, but we shall walk it together, and together we trust, because yes, we can, and now we must. Grazie onorevole. Prego onorevole Clausen per il gruppo dei Left per 1 minuto e mezzo. Prego onorevole. Hvad gør vi, når verdens mest magtfulde mand truer et EU-land med økonomisk pression, fordi han vil annektere et land og dets befolkning? Hvad gør vi, når samme mand siger, at han ikke vil afvise at bruge militære midler? Og hvad gør vi, når lederen af verdens mægtigste land mener, at man i ramme alvor kan købe eller sælge et helt land og dets befolkning? Når man ser på EU's officielle reaktion, når man ser på, hvad kommissionen og ministerrådet siger i dag, så ingenting. Der er lande som Frankrig og Tyskland, som har bakket op, men EU er tilsyneladende tavs. Og det er jo også det, vi ligesom ser her i EU-parlamentet. Der er ingen ønsker om at nævne Trumps trusler mod Danmark og Grønland i oplægget til debatten i dag. Ikke nogen vilje til at vedtage noget, som sender et klart signal. Så jeg vil godt stille jer alle sammen det spørgsmål. Mener I, at tavshed og udenomstale er vejen frem? Ville det ikke være bedre med stærk enighed om at forsvare grønlændernes ret til selv at bestemme deres fremtid? Og ville det ikke være bedre, hvis vi både sagde klart fra i forhold til USA, men også sagde, at vi var indstillet på at lave de nødvendige aftaler med Grønland, som gør, at grønlænderne selv får langt bedre muligheder for at bestemme deres egen fremtid? Grazie onorevole. Prego onorevole Stoyanov per il gruppo dell'ISN. Prego onorevole per 1 minuto e mezzo. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, светът се променя и това е добър момент Европа да вземе едно по-достойно място на световната сцена, такова каквото исторически се полага. Избирането на Доналд Тръмп е шанс за Европейският съюз да подобри партньорството си с САЩ, но не като подчинен, а като равностоен партньор, който защитава интересите на своите суверенни държави членки. Такова партньорство може да процъфтява само ако се основава на равенство в отношенията. За съжаление обаче, с ръководство като настоящето, Европейският съюз показва, че сам не уважава себе си. Как в такъв случай ще накараме другите да ни уважават? САЩ гледат на глобалните предизвикателства от собствената си перспектива. Те са отвъд океана. Ние в Европа сме изправени пред брутална война.
Нашите интереси в областта на сигурността могат да са различни. Наша отговорност е да ги формулираме и защитаваме. Но кажете ми следното. Президентът Тръмп е силен лидер. Ако той иска да говори с силен лидер на Европейския съюз, кой би бил той? Вече почти 3 години Европейският съюз не може да предложи каквото и да е дипломатическо решение за край на войната на собственият си континент. Остава ни само да се надяваме, че някой отвъд океана ще го направи вместо нас. А междувременно доверието на гражданите в Европейския съюз ерозира с всеки изминал ден. През следващите години трябва да възстановим достойнството си и да постигнем баланс в отношенията си с САЩ. Нека да дадем приоритет на разума, да постигнем стабилен мир и да работим за благосъстоянието и на гражданите, и на индустриите. Европа на суверенните нации застава тези принципи и ще ги отстоява до край. Благодаря. Grazie onorevole, prego onorevole Zovko. Yesterday, we heard the newly elected president declare his intention to put America first and to end its decline. Very good. That is why people vote for the president. They vote to end the crime and unsafety in the cities. I spent Christmas and New Year following through American states, 13 states I visited and 7,000 kilometers. All the people have moved out of cities ridden with the crime and drugs that are being imported through Mexico and through unstable borders. These are the facts that American citizens voted on, not on Trump personalities. Europe faces tectonic shifts ahead, and we must act decisively. As we anticipate President Trump's next moves in trade, we must simultaneously strengthen our trade partnerships worldwide and enhance our competitiveness. It is possible to make both Europe and America great, but only if we work together. We need to strengthen our diplomatic channels with the new administration while advocating for European producers and understanding the American business model. In the past, we failed to fully grasp the reality of the United States of America beyond Washington. Let's ensure we don't repeat that mistake in our engagement with the new administration. Thank you. Grazie onorevole. Prego onorevole Maniatis. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, από χθες ο κόσμος μας βρίσκεται σε μια νέα εποχή, σε αχαρτογράφητα νερά. Βρισκόμαστε στην εποχή του αυταρχικού καπιταλισμού και των social media. Οι πρώτες κινήσεις του νέου Αμερικανού Προέδρου είναι ενδεικτικές. Αποχώρησε από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Απόδοση χάρις σε όσους προσπάθησαν να ανατρέψουν το αποτέλεσμα των προηγούμενων εκλογών. Περιορισμός δικαιωμάτων μειονοτήτων, μετονομασία του κόλπου του Μεξικού, αδιανόητες δηλώσεις για την Γροιλανδία και τον Καναδά. Μέσα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα η Ευρώπη οφείλει να προσαρμοστεί και να ετοιμαστεί για μια περίοδο που η παραδοσιακή συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα είναι πλέον τόσο σταθερή όσο παλαιότερα. Δεν είναι μόνο ο έντονος απομονωτισμός της νέας κυβέρνησης Τραμπ, αλλά σε πολλά θέματα και η διαφορετική προσέγγιση που έχουμε για τον κόσμο. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η Ευρώπη είναι πλέον μόνη της στην παγκόσμια σκακέρα και κυρίως πρέπει να το συνειδητοποιήσει αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που μέχρι τώρα σιωπά. Αντί να μας τρομοκρατήσει μια τέτοια εξέλιξη, θα πρέπει να μας οδηγήσει στο να έχουμε έναν πιο ενεργό ρόλο σε παγκόσμια ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή, η πολυμερή συνεργασία και η διεθνής ασφάλεια. Ιδιαίτερα στο θέμα της ασφάλειας πρέπει να είμαστε πιο αυτόνομοι και να μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Ήρθε η ώρα η Ευρώπη να λειτουργήσει αυτόνομα σε έναν κόσμο που αλλάζει, να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην προάσπιση των αξιών και των γεωπολιτικών συμφερόντων μας. Σας ευχαριστώ. Grazie onorevole. Prego onorevole Tanger Correa. Senhora Presidente, Senhor Comissário, ontem virou-se uma página histórica neste século XXI, porque nada ficará igual após a eleição de Donald Trump. E nada ficará igual não quer dizer que seja melhor ou pior, será diferente, seguramente. No mundo, e este é o ponto fundamental, no mundo em que
Nós cada vez caminhamos mais para uma multipolaridade em vez de uma bilateralidade. Nós somos, como Europa, importantíssimos para essa multipolaridade, porque nós temos que ser parceiros dos Estados Unidos, complementares e trabalhar com os Estados Unidos, porque a cultura é a mesma, a civilização é a mesma, os princípios são os mesmos e nós temos os mesmos valores que nos Estados Unidos. Não é indo contra os Estados Unidos que nos vamos afirmar, é colaborando com os Estados Unidos, colaborando com a nova administração e revigorando a Europa, revigorando os nossos países que nós vamos avançar. E esqueçamos essa história do exército comum. Não. Mantemos a nossa segurança na NATO, que tem sido o pilar defensivo da Europa e do Atlântico Norte. Mantenhamos o nosso comércio aberto, como dizia o Comissário. Mantenhamos as nossas relações sociais, culturais, abertas, como tem sido no passado e que devem ser incrementadas no futuro. É um futuro que nos pode ser brilhante, se assim o quisermos. É um futuro que pode ser nosso, que deve ser nosso. E só nosso, mas também com os nossos parceiros. Muito obrigado. Grazie onorevole. Prego onorevole Bielan. Madam President, a change in the US administration always marks a new chapter in transatlantic relations. This is a moment when Europe must act with clarity, pragmatism and determination to strengthen our transatlantic partnership and shape the next 4 years. EU-US relations have been the cornerstone of Western security and stability for decades. NATO has guaranteed us peace, and commercial ties with the US have driven prosperity. Both of these elements are the bedrock of our shared strength. This is why I must express my deep disappointment with Prime Minister Donald Tusk's decision not to organize the transatlantic summit that President Andrzej Duda had strongly advocated for. In the current situation, this is a grave mistake with potentially significant consequences. At a time when some EU governments still question how they should react to President Trump's electoral victory, I cannot stress enough that Europe cannot afford to remain passive. In parallel, the EU must also prepare to invest more in our own interests. We should pursue more robust defence coordination within the EU without duplicating NATO structures and work proactively with Washington to bolster deterrence on our eastern flank. This House must seize this change in the White House as an opportunity to deepen our dialogue with the Trump administration. Thank you. Grazie onorevole. Prego vicepresidente Wilmès. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire. Les relations entre les États-Unis et nous, Européens, ce sont plus de 2 siècles de partenariat, de solidarité. 2 siècles, c'est dire, comme ces liens privilégiés ont traversé les époques, les configurations politiques aussi, avec des hauts, avec des bas, et n'est-ce pas le propre de toute relation? Oui, le second mandat du président Trump sera fait d'incertitudes, de surprises, de volte-face, d'outrance, parfois aussi de brutalité. Car M. Trump, on le sait, tire profit de la confusion et du rapport de force. Je ne veux ni d'une Europe qui tourne le dos à son allié historique, ni d'une Europe vassale. Nos relations doivent rester équilibrées. Pour ce faire, montrons notre capacité à rester unis, autonomes, montrons notre capacité à défendre nos intérêts stratégiques. On a des économies fortes, un marché intégré de près de 450 millions de consommateurs. Alors allons plus loin, en concrétisant sans délai le rapport Draghi. Travaillons à notre défense commune, Made in Europe. Assurons notre indépendance énergétique avec un mix équilibré et bas carbone, notamment grâce au nucléaire. En d'autres mots, travaillons à une Europe ouverte sur le monde qui, enfin, prend son destin en main. Je vous remercie. Grazie onorevole. Prego onorevole Sbai. Chers collègues, en France, nous avons une expression pour qualifier la montée du fascisme. Nous parlons de peste brune. Cette épidémie frappe malheureusement à nouveau nos démocraties. Hannah Arendt disait que lorsque l'on attaque la justice, la science, la presse libre, on crée les conditions pour voir émerger le totalitarisme. C'est à cela que nous avons assisté hier à l'investiture de Trump. Lorsqu'on est malade,
la première étape pour guérir, c'est sortir du déni. Et ensuite, nous protéger et protéger notre économie, en régulant les plateformes qui manipulent l'information, en renforçant notre autonomie stratégique et les partenariats durables et équitables avec des pays tiers, et en privilégiant la relocalisation de l'économie qui est la seule voie pour faire en sorte que notre industrie soit prospère et pour que les citoyennes et les citoyens européens aient confiance en leurs institutions. Merci. Is there a blue card for you from Mr. Bay, if you want? Bay. Ok, prego onorevole Bay per 1 minuto. 30 secondi. Sorry, 30 seconds. Merci. Chers collègues, vous avez annoncé hier que vous quittiez le réseau social X. On a les actes de résistance qu'on peut et j'entends le déluge de pleurnicherie face à l'élection de Donald Trump. Trump l'a annoncé, il va défendre les intérêts américains. Il va faire America First. À nous de faire Europe First. À nous d'arrêter de nous tirer une balle dans le pied. À nous d'arrêter avec le pacte vert que vous avez soutenu, de s'infliger des normes, des taxes, des contraintes qui tuent notre innovation, notre industrie et notre agriculture. On doit être capable de défendre nos intérêts. Les Américains sont des partenaires, sont des amis, sont des alliés, mais c'est aussi nos compétiteurs, nos concurrents sur la scène mondiale. Eh bien, il faut arrêter avec les jugements moraux, il faut prendre en compte la réalité telle qu'elle est et arrêter avec l'idéologie. Les Américains, ce sont nos compétiteurs, ils défendent leurs intérêts, à nous de défendre enfin les nôtres. Grazie onorevole, prego onorevole Sbai per 30 secondi. J'ai 2 choses à dire. La première, c'est que ceux qui aujourd'hui s'attaquent au pacte vert, à la régulation économique des marchés et des accords de commerce sont les mêmes qui veulent aujourd'hui pénétrer notre marché pour faire plus d'argent et vous êtes un agent qui défend au nom de la liberté publique cette économie-là. La deuxième chose que je veux dire, c'est que nous, les écologistes, nous défendons l'European Buy Act, c'est-à-dire la possibilité de produire local et durable pour nos marchés locaux. J'en ai parlé, j'ai parlé de relocalisation et de réindustrialisation, nous sommes très attachés. Merci. Grazie onorevole, prego onorevole Montero. Gracias, presidenta. Comisario, hay un peligroso delincuente que es ya el presidente de Estados Unidos. Donald Trump es en este momento la mayor amenaza para la democracia y para los derechos humanos. Y la cuestión es que Donald Trump y esa banda de superricos que lideran la ofensiva reaccionaria internacional no son locos, son hijos sanos de un sistema neoliberal que está destruyendo la vida y el planeta. Un mundo en el que un puñado de grandes corporaciones y de multimillonarios puede vivir por encima de la ley y decidir el destino de la humanidad. Y también que alimentan a esa extrema derecha que pone a luchar al penúltimo contra el último para que quien no puede pagar el alquiler culpe de sus problemas al vecino migrante en lugar de al fondo de inversión que le quita las casas. Usted no se puede sorprender de la política exterior autoritaria y violenta de Trump, porque la élite europea lleva años sometiéndonos a esa política exterior que ya antes de Trump era agresiva y unilateral. Si Estados Unidos invade territorio europeo, ¿a qué derecho internacional van a apelar ustedes, comisario? ¿Al mismo que han pisoteado en Gaza? La alfombra roja por la que Trump se pasea se la ha colocado, entre otras, la señora Ursula von der Leyen. Y la representante de Trump en Europa es Giorgia Meloni, a quien ustedes, socialdemócratas y conservadores, han metido muy orgullosos en el centro de mandos de Europa. Comisario, ustedes nos han metido en un callejón sin salida, sometiendo a Europa a los intereses militares y económicos de Estados Unidos. Y tarde o temprano serán los pueblos de Europa los que les obliguen, en defensa de la humanidad, a proteger la democracia y también los derechos humanos. Muchas gracias. Grazie onorevole, prego onorevole Anderson. Thank you. Donald Trump's inauguration speech, what a breath of fresh air, marked the beginning of a golden age. Donald Trump will restore inner security by closing the border and deporting all illegal immigrants. He called out the climate change as the hoax it is, and he will end this gigantic taxpayers' milking machine called the Green Deal. He will stop the overreach of the pharma lobby posing as WHO by withdrawing from it. In short, Donald Trump
will undo all of the freedom, democracy, and the rule of law undermining measures that you have been working so hard on imposing on the people. The EU has robbed the member states of their sovereignty, destroyed their economic power, devalued their currency, disenfranchised their citizens. All of this needs to stop. We need to go back to the foundation of democracy, rule of the people, for the people, by the people. And the beautiful sound of freedom ringing throughout the entire world yesterday should inspire us. Let's make Europe great again. And if the EU refuses, then guess what? We will just do it without you. But it will happen. Let's make Europe great again. Thank you. Madam, is there a blue card from Mrs. De Mirelli, if you accept? Okay. Please, for 30 seconds. Dass Sie die Frage zulassen. Ich weiß, dass Sie nicht so viel Wert auf Fakten legen. Deshalb möchte ich Sie kurz nach Ihrem Gefühl fragen. Wie fühlt es sich eigentlich für Nationalisten und Faschisten wie die AfD gerade an, sich im Schlepptau von US-Eliten den Wahlkampf zu finanzieren und von Elon Musk Unterstützung zu bekommen? Das Zweite ist, Sie haben sich so dargestellt in den letzten Jahren, als ob Sie für Frieden wären, haben aber aktuell an der Seite von Donald Trump 5% Aufrüstung in der Bundesrepublik Deutschland gefordert. Wieso tun Sie das eigentlich, an der Seite der USA zu agieren und nicht für Souveränität und Frieden einzustehen? Wie wollen Sie es den Bürgern verkaufen? Thank you. First of all, I reject the premise of your question, which you slandered me in such a term that is unbecoming of this House, dignity of this House, and is certainly unbecoming of you being a member of this Parliament. If you just stopped for a single second and looked what we have been doing in the past decades in our countries, like I said, disenfranchising people, censoring free speech. I mean, had there been free speech during the COVID madness, millions of lives would have been saved because people would have known that this mRNA injection was not helpful, not at all. It was dreadful, actually. Is there another blue card for you? Onorevole. From Mr. Saramo, if you accept. Okay, for 30 seconds, Mr. Saramo. Thank you, Madam Chair. I would like to know how much oil and gas does Germany have? Because you want to support Trump, who is fighting against Europe, who is threatening us with tariffs against German labor, against German products. Why are you supporting Trump that is threatening Greenland, part of Denmark? Why are you supporting Trump, who is definitely against us, against just normal European people and European democracy? Number one, Donald Trump is not against us, the people. Donald Trump is against the globalitarian misanthropists. On the question, how much gas and oil Germany has, unfortunately, nothing. But when Donald Trump pointed that out at the UN, then that we were dependent upon Russian gas, the entire German government that was present laughed their butts off because he made such a ridiculous statement. Well, turns out he was right, wasn't he? We were dependent upon Russian gas. Yes, we are dependent on that, and I'm confident Donald Trump will be solving these issues. And by the way, the Russian gas was not shut off by the Russians, it was shut off by ourselves. Stupid us. Grazie, onorevole. Prego, onorevole Lazarus. Dragi colegi, doamna președinte, vreau să încep altfel discuția asta, dar am fost uimit de faptul că mi s-a cerut să scot plovărul, că ar avea steagul Statelor Unite pe el. Nu e steagul Statelor Unite, este doar un plover făcut de Ralph Lauren. Dar poate că vă deranjează Ralph Lauren că am îmbrăcat-o pe Melanie vreodată, nu știu. În fine, ce vreau să vă spun e cu totul altceva. Înțeleg de la Comisie și de la Consiliu faptul că sunt preocupări în legătură cu securitatea energetică și cu războiul din Ucraina.
Păi, războiul din Ucraina va fi rezolvat imediat de Trump, doar așa a spus el, nu? Și chiar avem încredere că se va rezolva, deci unii dintre dumneavoastră vor rămâne fără obiectul muncii pe aici, pe la Bruxelles sau pe la Strasbourg. Și securitatea energetică în Uniunea Europeană ar trebui să fie securitatea energetică a fiecărui stat din Uniunea Europeană. Ori, în România, o țară de la marginea Imperiului de unde vin eu, după ce ați închis minele și ați intervenit cu tot felul de ONG-uri care să ne arate că trebuie să protejăm mediul, fapt care a blocat funcționarea unor hidrocentrale, am pierdut securitatea energetică. Mai mult decât atât, fiind exportator principal de gaze, văd că fluturăm gazele prin toată Europa și în final când se întorc la noi, cetățenii noștri trebuie să plătească prețuri foarte înalte. Cum să stabilim o securitate energetică în România și în Uniunea Europeană dacă ne comportăm așa? Cred că Trump nu s-ar comporta așa cu Statele Unite, pentru că Uniunea Europeană este ca și Statele Unite ale Americii. Sunt mai multe state, nu? Haideți să tratăm toate statele la fel. Mulțumesc. Grazie onorevole. Chiedo ai colleghi di non esibire simboli come previsto dal regolamento durante i dibattiti. Prego onorevole McAllister. Madam President, dear Commissioner, ladies and gentlemen, dear colleagues, as we have heard today during this debate, the United States is and remains our most important NATO ally and our biggest trading partner. This means, if we want or not, we need to proactively explore common interest with the new Trump administration, even when our priorities don't always align. And indeed, we witnessed yesterday that our positions differ on important issues, sadly. We need to prepare responses. The European Union should anticipate US foreign policy shifts and their potential challenges, preparing our responses more in advance. We need to rally partners. We are not alone here in Europe in our concerns about the next 4 years. We must rally our like-minded partners to minimize disruptions and adopt a coordinated approach. And finally, we need to deliver on key goals. If there is any time for us as European Union to act swiftly, it is now, and unity is key. Remaining transatlantic and becoming more European will be the way forward. Thank you very much. Grazie onorevole. Prego onorevole Benifei. Donald Trump si è nuovamente insediato alla Casa Bianca e annuncia una nuova era dorata per l'America, che, stando alle sue parole, dovrà fondarsi sulla rivalsa contro coloro i quali si starebbero approfittando degli Stati Uniti e arricchendo alle loro spalle. I primi atti dopo il discorso inaugurale, svoltosi alla presenza dei principali miliardari tech americani e di alcuni leader della destra mondiale, evidenziano una linea politica netta e per molti aspetti preoccupante per gli interessi europei. Il Presidente americano non ha menzionato l'Europa né ha invitato rappresentanti dell'Unione Europea. Condivido quanto dice la Presidente von der Leyen quando ha detto che bisogna essere pragmatici nelle nostre relazioni con Trump, ma senza cedere sui nostri principi e difendendo i nostri interessi e valori. Dovremo negoziare duramente su questioni come il commercio, i possibili dazi, le misure ambientali e sull'energia, la sicurezza internazionale e molto altro. Dovremo anche accettare che su alcuni temi le distanze rimarranno, come sulla regolazione degli spazi digitali, lo abbiamo visto anche nella discussione di oggi. Ma prima di tutto dobbiamo pretendere rispetto, è la base per un rapporto costruttivo. Questo messaggio, cari rappresentanti della Commissione e del Consiglio, deve essere mandato con molta nettezza e anche noi, lo dico come Presidente della delegazione dell'Europarlamento per i rapporti con gli Stati Uniti, faremo la nostra parte per far avanzare l'agenda europea, un'Europa che deve essere aperta al dialogo, ma sempre consapevole di se stessa, dei propri valori, dei propri impegni nei confronti dei nostri cittadini. Grazie. Grazie onorevole. Prego onorevole Bouchardet. Pesadillas ayer por la noche. No se preocupen, todo se cura. Trump ganó la mayoría del colegio electoral, ganó el voto popular y mejoró sus resultados en todos los estratos demográficos. A Ursula von der Leyen no le ha votado nadie y es presidente de la Comisión porque se ha ganado el favor de todos los perdedores. El regreso de Donald
a la Casa Blanca es la victoria de las clases medias asfixiadas, de los que queremos libertad frente a la censura, la paz antes que la guerra, democracia ante las tiranías y sentido común ante el wokismo. Ustedes prefieren subir impuestos, censurar opiniones y prohibir cosas. Trump dijo ayer lo que muchos llevamos diciendo, que la histeria climática nos ha llevado a una emergencia energética y que hay que poner todas las fuentes de energía al servicio de la nación. Que uno puede autopercibirse como le dé la gana, pero que solo hay dos sexos, que las fronteras de la nación son la puerta de tu casa y que nadie tiene derecho a entrar en tu casa sin permiso y que si lo hace hay que echarle, que las bandas criminales tienen que ser combatidas por todos los medios, que sin seguridad no hay libertad y sin libertad no hay prosperidad. Los pueblos europeos ya no quieren ser ratones de laboratorio donde ustedes prueben peligrosos experimentos sociales. Ya no quieren aceptar censuras ni resentimientos. Bruselas lleva décadas tomando decisiones contra el pueblo. Fronteras abiertas e ilegales, dependencia energética de potencias extranjeras, ideología de género en las universidades y colegios y persecución a líderes patriotas. It's over. C'est fini. El futuro es de los patriotas. Gracias. Grazie onorevole. Prego onorevole Tarsiu. Doamnă președinte, stimați colegi, inevitabilul s-a produs. Cea mai mare democrație a lumii a instalat un președinte care a început deja să demoleze edificiul ideologic construit de stânga radicală americană și exportat în lumea întreagă cu toată forța. Garant al securității europene și partener comercial esențial pentru Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii abandonează în cascadă politicile progresiste și își revendică dreptul suveran de a produce bunăstarea acestei generații cu toate mijloacele tehnologice și resursele disponibile. Pentru Uniunea Europeană este momentul unei alegeri istorice. Putem opri distrugerea sistemului industrial tradițional, singurul, de altfel, care și-a dovedit viabilitatea până acum, sau putem alege să devenim clienții captivi ai lumii eliberate de constrângerile unei ideologii utopice. Pentru stânga radicală din acest Parlament, se pare că alegerea între libertate și dependență este foarte grea. Mulțumesc! Kære kolleger, grønlændere. Grønland har bygget et stolt samfund. Et samfund bygget på værdier, som vi genkender her i Europa. Værdier som demokrati, frihed, velfærdssamfund og retssamfund. Hvordan Grønlands fremtid skal se ud, skal ene og alene være op til grønlænderne. Man kan ikke købe jeres fremtid. Man kan ikke købe Grønland. Den ambition er en hån imod det grønlandske folk. Men i den moderne verden er selvstændighed retten til at bestemme, hvem man helst vil være afhængig af. Og den ret er jeres. Og vi skal naturligvis stadig arbejde tæt sammen med amerikanerne om blandt andet forsvar og udvinding af råstoffer. Helt sikkert er det i hvert fald, at vi i EU og i Danmark altid vil støtte Grønland til den fremtid, som grønlænderne ønsker sig. Tak for ordet. Mulțumesc. Urmează Willis Sondvale. Hvis nogen var i tvivl om, at det vil have vidtgående konsekvenser med valg af ny amerikansk præsident, så må de blive overvist i går. USA er på vej ud af internationale aftaler, som blandt andet begrænser de katastrofale klimaforandringer, vi ser. Verdenssamfundets demokratiske spilleregler er på retur, når en stor allieret truer en mindre. Jeg er valgt i Danmark. Vi indgår i et rigsfællesskab med Grønland og Færøerne, som vi er glade for. Et rigsfællesskab, der er blevet truet med økonomisk og militær magt, hvis ikke det fællesskab splittes ad. Og Trump udtalte i går, Danmark skal nok indordne sig. Jeg gentager, Trump sagde i går, Danmark skal nok
indordne sig. Det er en helt uhørt og skræmmende retorik, vi er vidne til i øjeblikket, ikke kun i Danmark, men også i Grønland. Det er vigtigt, at vi fra europæisk side handler med rettidig omhu, gør det klart, at Grønland er grønlændernes. I en verden med trusler fra autoritære ledere er der et alternativ. Vi vil et alternativ for et selvbestemmende grønlandsk folk, der kan arbejde tæt sammen, også med vores europæiske fællesskab. Tak. Tak. Urmează Danilo de la Valle. Presidente, personalmente non ho alcuna simpatia per la nuova amministrazione americana guidata da un gruppo di miliardari che se fossero nati in qualsiasi altro paese non occidentale non avremmo avuto problemi a definire oligarchi. Tuttavia il panico scatenato in Europa è indicativo di una grande ipocrisia. Qual è la differenza tra Trump, che dice chiaramente ciò che pensa, e chi lo ha preceduto, che ci dava pacche sulle spalle dandoci lezioni di finta democrazia? Quando noi europei impareremo a fare gli interessi dell'Europa? Per farlo dobbiamo iniziare ad aprire gli occhi e realizzare che nel mondo non esiste solo l'Occidente e che il tempo delle colonie è finito da un pezzo. Quando Trump parla di Artico, ad esempio, non è solo un personaggio sui generis, ma parla di un mondo che sta avvenendo. Ecco, su Ucraina, dazi, lotte ai cambiamenti climatici, diritti dei migranti e delle comunità LGBT. L'Europa cosa farà? Subirà le scelte degli USA, come ha fatto in passato, o alzerà la testa? Dopo 70 anni proverà a non essere più subalterna a fare finalmente gli interessi dei propri cittadini? Se l'UE non abbandonerà l'ossessione economica del neoliberismo e l'assurda politica bellicista degli ultimi anni, non solo continuerà a perdere la fiducia dei suoi cittadini, ma si condannerà all'irrilevanza politica anche per il prossimo secolo. Grazie. Grazie. Urmează Milan Uric. Ďakujem, pán eurokomisár. Vážení kolegovia, myslím, že prezident Donald Trump dnes predstavil mnoho opatrení, ktorými by sa mohla inšpirovať aj Európska únia. Spustenie deportácií nelegálnych imigrantov, opätovné uznávanie len dvoch pohlaví a zlepšenie ochrany žien, zastavenie tej gender ideológie napríklad v športových podujatiach, sprísnenie boja proti drogám, pozastavenie zahraničnej pomoci, až kým sa neukáže, kam táto zahraničná pomoc v skutočnosti smeruje. A týka sa to aj Ukrajiny. No a v neposlednom rade obnovenie slobody slova a zastavenie štátnej cenzúry. Podľa mňa všetko správne veci. Isté, prezident Trump to s presadzovaním týchto vecí, tejto agendy do reality nebude mať zrejme jednoduché, ale ak to dokázali ľudia v Spojených štátoch amerických, tak pevne verím, že tá zmena postupne príde aj do Európy, do Európskej únie a poviem za seba, už sa teším na deň, kedy budeme podobné zmeny v Európskej únii oznamovať spoločne s kolegami aj my tu na pôde Európskeho parlamentu. Ďakujem. Mulțumesc. Urmează Monica Beňová. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, pán komisár. Viete, prečo sa európski voliči prikláňajú k radikálnym stranám? Pretože majú pocit, že ich zrádzame. A zrádzali sme ich aj v prospech ilúzie, že so Spojenými štátmi sme v akejsi rovine win-win, čo už 10 rokov neplatí. A za náš úpadok sme však zodpovední my v Európe. Európska pasivita, servilnosť a za ostatných 8 mesiacov aj nulová aktivita novozvolenej Európskej komisie. Odmietanie reality, do ktorej Európa vstúpila v kacejke regulačných a legislatívnych opatrení, často veľmi nezmyselných. Európska únia musí reagovať pragmaticky a rázne. A práve rozhodné kroky lídrov, ako je napríklad aj slovenský predseda vlády Robert Fico, sú tým, čo dnes Európa potrebuje. Suverénne a pragmatické riešenia, nie slepú poslušnosť hodnotám, ktoré naši americkí partneri zneužívajú v konečnom dôsledku proti nám. A teraz sa to víťazstvom Trumpa ukázalo v plnej náhote. Takže blahoželám Amerike, blahoželám Trumpovi a hlavne za to, že nám v Európe otvoril oči. Pekný deň. Mulțumesc și eu. Urmează Siegfried Mureșan. Mulțumesc, domnule președinte. Dear colleagues, for many decades, the United States of America has been by far our most important partner, our most important political partner in defending the multilateral world order, our most important economic partner. Together, we represent more than 30% of global trade. Our economies represent more than 40% of the global economy. The United States of America have been for many decades our most important partner in security and defense. Together, we have launched NATO, which is by far the strongest
strongest military alliance in the history. And together we have defended human rights. Together we have defended democracy. We have defended freedom of speech, freedom of press. Because of the importance of the partnership with the United States of America, let me say clearly, we will never turn our back on our American friends, of our American allies. Let us monitor closely what is happening in the United States of America. Let us be in dialogue with this administration. There are opinions reaching from very good to very bad. Let us monitor what happens. Let us see what decisions are being made. Be in dialogue with the new administration, defending the values that we stand for and trying to make sure that we will be stronger on security, on defense, and on the economy as a European Union, also through partnerships with the United States. Thank you very much. Mulțumim. Urmează Christel Schaldemose. I næsten en måned har præsident Trumps interesse i Grønland trukket overskrifter i hele verden. Vi har alle hørt dem, og derfor vil jeg ikke gengive dem her. Men lad mig i stedet for citere Grønlands statsminister Muti B. Egede, som har gjort det helt klart. Citat: "Vi er ikke til salg og vil aldrig være til salg." Citat slut. Det bakker Danmarks statsminister Mette Frederiksen fuldt op om. Og hun har understreget det gentagne gange, at enhver diskussion om Grønland starter og slutter i Nuuk, ikke andre steder. For Grønland har ret til selvbestemmelse. Den nye administration i USA stiller også europæere over for en ny virkelighed, som vi skal lære at navigere i, og det ser vi også med spørgsmål om Grønland. USA er vores nærmeste allierede i verden, og det skal vi holde fast i, og vi skal insistere på et tæt og et stærkt samarbejde. Men situationen viser også med al tydelighed, at Europa skal stå stærkere i egen ret. Vi må og skal styrke den europæiske position i verden, både økonomisk, militært og digitalt. Og det synes jeg, vi skal gøre ganske hurtigt. Tak. Mulțumesc. Urmează Anders Vistisen. Dear President Trump, listen very carefully. Greenland have been part of the Danish kingdom for 800 years. It's an integrated part of our country. It is not for sale. Let me put it in words you might understand. Mr. Trump, fuck off. Når det er sagt, så må vi sige, at både danske og grønlandske politikere i alt for lang tid har flyttet med en selvstændighedstanke, som viser sig at være meget farlig. Farlig, fordi den er komplet urealistisk. Der er ikke nogen, der tror på, at et så stort territorie kan opretholdes af 55.000 grønlændere, men også fordi de grønlandske politikere fuldstændig uansvarligt er blevet ved med at tale om selvstændighed uden at gøre sit hjemmearbejde. I har en selvstyrelov, hvor I har ret til at tage område efter område hjem til jer selv, men har fravalgt at gøre det. I opretholder ikke jeres egen suverænitet, ikke jeres eget retsvæsen, ikke jeres eget politi, ikke jeres eget sundhedsvæsen, men alligevel bliver I ved med at tale om selvstændighed. Det er ikke seriøst, og det skaber en stor uro omkring jeres land og omkring rigsfællesskabet. Samtidig har I haft en retorik mod Danmark og danskerne, hvor alt fra koloniherrementalitet til folkedrab er blevet brugt. Det er ikke acceptabelt, og det er ikke i overensstemmelse med virkeligheden. Ryd nu op i jeres eget hus. Se på den tredjedel af jeres børn, der er blevet misbrugt, før de forlader jeres hjem. Se på de store problemer med alkoholisme, der hersker i Grønland, og få ryddet op i det, og lad os så sammen styrke rigsfællesskabet og forblive et dansk kongerige. If the translation was correct, the term you used is not allowed in this house, and there will be consequences to the message you have used. It is not okay in this house of democracy. Thank you. Regardless of what we think of Mr. Trump, it is not possible to use such language. Alexander Vondra. Yeah, thank you very much. So we must take the new administration, our key ally, seriously. The executive orders signed, the policy changes announced, they are not mere formalities. They mark the beginning of the new era. I raised these questions during the hearings, and I will raise it again because no clear answer has been provided. What is our plan B
to the Green Deal? How does the Commission intend to ensure in the EU, with the stagnating economy, collapsing industry, and insufficient defence policy, will not find isolated itself in this rapidly changing world? What measures will the Commission take to avoid the trade wars with the United States? Where is the Council plan to engage with Donald Trump? We are entering an era where the economic might and military power will dictate the terms of the global relevance. Soft power is not enough. Will we rise to the occasion, or we will fade into the irrelevance? This is the question of the day. Thank you, Mr. Vondra. Urmează Dan Barna, din partea Renew. Mulțumesc, domnule președinte. It seems there is something going around across the pond, and the Uncle Sam caught a cold. Last night, we all witnessed a spectacle of isolationism and outright proclamations of miracles bound to happen. What we didn't hear was a true vision for the future, other than a flurry of sometimes barbaric executive orders and threats to rewrite geography, like is George Orwell's 1984. There was no mention of the European Union or transatlantic security. There were no logical thoughts about the world economy, not even about the American one. I've said it in the past, with or without Donald Trump in the White House, Europe needs to evolve and develop no matter the context. It's time to face reality. We will not abandon our partnership with the United States, but we will also not forget it's a wide world out there. We will collaborate with other states and regions because this is the time for Europe to lead the free world by example, diplomacy, and the power of our defining values. Thank you. Mulțumesc. Urmează doamna Alice Kuhnke. Tack, herr talman. Det finns mycket att säga och det finns mycket att sörja, men en sak är helt säkert. Nu är det dags för EU att ta globalt ledarskap. För klimatet, för demokratin, för mänskliga rättigheter, för hbtqi-personer, för kvinnor, för granskande journalistik och för minoriteters rättigheter. Allt detta är hotat av Trumps högerextrema hantlaggare som finns i USA, men som ju också finns här i EU. Samma högerextremister som de konservativa gång på gång krokar arm med och ger inflytande över EUs politik. Vi har inte råd med ett vänsterprasslande med högerextremister. Ni har makten att avgöra om EU ska vara en motkraft som världen behöver. Ta ert ansvar. Tack. Mulțumesc, doamna Kuhnke. Urmează Marina Mezur. Merci, Monsieur le Président. Les menaces de Trump, qui envisage d'annexer son voisin canadien, ainsi que le Groenland, doivent aboutir à une prise de conscience sur le danger que peuvent représenter les États-Unis. Ils ont des visées de longue date sur ces territoires et leurs ambitions impérialistes se font toujours plus présentes à cause du changement climatique. Nous le savons tous ici, le pouvoir trumpiste lorgne sur les terres agricoles du Canada et sur les ressources arctiques. Dans ce contexte, considérer que les intérêts américains et européens convergent nécessairement et que l'OTAN assure la paix et la sécurité de ses membres est totalement décrédibilisé. Il est donc temps que l'Europe parle en son nom et retrouve son indépendance face aux puissances étrangères. Cessons d'être alignés à Washington. Cela prévaut sur le plan militaire, mais aussi économique, car la guerre commerciale menée par les États-Unis menace directement nos industries et des millions d'emplois en Europe, faute de politique commerciale protectionniste. Chers collègues, à l'heure où s'accumulent les nuages qui annoncent l'orage de la guerre entre grandes puissances, le monde a plus que jamais besoin d'une Europe non alignée, qui est prête à défendre le droit international. Merci. I would like to just draw your attention to speak in a normal rhythm and not to try to hurry because I get signals from the translators. Thank you. Markus Buchheit. Danke, Herr Vorsitzender. Ja, meine Damen und Herren, man fühlt sich bei diesen Diskussionen heute fast an biblische Zitate erinnert, denn ein großes Heulen und Zähneklappern geht durch den Raum, genauso wie sicherlich durch die Europäische Kommission.
Heulen und Zähneklappern, ja, denn die Zeit von Marc Trudeau, von Olaf Scholz und sicherlich auch von Ursula von der Leyen neigt sich dem Ende zu. Die Zeit der Sozialexperimente findet ihr jähes Ende und wir sehen auch, dass Wokismus, Gendertheorien, Klimawahn und weitere Geschichten keine Zukunft haben und die Sonne der Freiheit sich erhebt von Argentinien über die USA bis nach Österreich, bis zu uns hier eines Tages. Viele hier sind nicht in der Lage, das intellektuell zu begreifen und so werden schon fleißig neuere Narrative geschürt. Milei, der sei ein Verrückter, Donald Trump, der baue in Wahrheit an seiner Oligarchie in den USA, an der Herrschaft der Millionäre. Doch meine Damen und Herren, damit muss Schluss sein hier im Hause. Öffnen Sie sich dem Realismus, dem politischen Realismus und sagen auch Sie, ja, dass es den großen Wechsel des Pendels gab, dass es die große Wende nunmehr gibt, hin zu wahrer Demokratie, hin zur Freiheit und lassen Sie die Sonne der Freiheit endlich auch bei uns scheinen. Öffnen Sie sich, meine Damen und Herren. Urmează Sebastião Bugalho. Monsieur le Président, colleagues, perante uma administração americana que só entende a lógica da força, a União Europeia não tem de se descaracterizar, mas tem um caminho evidente: fortalecer-se. Quanto mais vigorosa for a nossa economia, com a União de Mercado de Capitais e a União Bancária concluídas, mais força teremos à mesa desta relação transatlântica. Quanto mais sólida for a nossa União de Defesa, com a bússola estratégica a ser implementada e a nossa segurança assegurada, mais força teremos no seio da Aliança Atlântica. Quanto mais firmes forem as nossas democracias, com zero tolerância a interferências externas, digitais ou militares, mais força teremos quando negociamos e procuramos paz. Os Estados Unidos da América estarão sempre na mesa dessas negociações. A questão é que lugar, que força terá esta União sentada a essa mesma mesa. A relação transatlântica pode ser mais transacional na economia, na energia, até na vertente militar, mas nem o direito internacional, nem o respeito pelos resultados eleitorais são transacionáveis para esta União. É nesse equilíbrio entre convicção e pragmatismo que teremos de preservar esta aliança, sem nos esquecermos de quem temos pela frente, mas, sobretudo, sem nos esquecermos de nós próprios. Muito obrigado. Mulțumesc. Domnul Bernd Lange pentru 1 minut 30. Herr Minister, lieber Marosch, liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt ist die Katze aus dem Sack, wie man in Deutschland sagt. Wir haben hier America First Trade Policy, ein Schreiben des Präsidenten an seine Ministerinnen und Minister über die Wirtschaftsbeziehungen zu anderen Ländern. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, da sind natürlich viele Dinge drin, die uns Besorgnis ins Hirn bringen. Also die Frage von weiteren Zöllen, ganz explizit formuliert, aber auch die Frage, dass die Zölle auf Stahl, die nach wie vor erhoben werden, weitergeführt werden sollen, dass auch die WTO überprüft werden sollen. Viele Dinge, die uns in unserer wirtschaftlichen Aktivität betreffen. Wir exportieren immerhin 20% unserer Exporte in die USA und es gibt einen Handelsbilanzüberschuss von knapp 200 Milliarden. Und insofern müssen wir gucken, dass wir diese wirtschaftlichen Interessen auch absichern. Und wenn ich mir das Papier durchlege, gibt es eben diese Angriffe auf den fairen Handel, aber es gibt auch einen Paragraph 2g, wo gesagt wird, wir wollen verhandeln. Und deswegen ist meine Konsequenz aus diesem Papier eine Doppelstrategie, zu sagen, auf der einen Seite handeln womöglich, um stabile Beziehungen zu erreichen und verteidigen, wo nötig, um unsere legitimen wirtschaftlichen Interessen auch gegen unfaire Praktiken abzusichern. Und das sollten wir in den nächsten Wochen angehen. Schönen Dank. Dankeschön. Urmează domnul Scholler Baros. Ernő. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az Európai Uniót mai vezetői elszigeteltté tették. Az Unió gazdasága sajnálatos módon gyengélkedik. Elég a Draghi jelentésre gondolni. Az Unió nem képes kiállni a békéért, megállítani a migrációt, sőt, támogatja a bevándorlást. És nem ad perspektívát az európai mezőgazdaságnak. Megközelítőleg 1 évtizede ebben a házban is kígyót, békát kiált minden baloldali politikus
az Európai Bizottságban is az Egyesült Államok 45. és 47. elnökére. Az amerikai választók demokratikus választáson ismét megválasztották Donald Trumpot. Nem tanulunk, nem tanulnak. Nem az elszigetelődésünket kívánják csökkenteni, hanem továbbra is a választók akaratát figyelmünk kívül hagyva támadják az amerikai barátainkat, pedig ideje lenne felébredni. Donald Trump csak arra készül, amit megígért. Megóvja országa határait. Tudom, hogy ez ördögtől való. Gátat vet a fékezetlen, illegális migrációnak. Megfékezi a társadalmat mérgező woke ideológiát. És ismét megerősíti az amerikai gazdaságot. Ne szigeteljük el magunkat az új amerikai vezetéstől, hanem dolgozzunk együtt. Nekik Amerika az első, nekik pedig a nemzetállamaink, melyeken keresztül Európa is erősebb lehet. Köszönöm. Én is köszönjük. Urmează Emanuel Fracos. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αμερικανοί και Ευρωπαίοι ζητοκραυγάζουν «Make our nations great again», απορρίπτοντας τη woke agenda, τις φιλομεταναστευτικές και αντεθνικές πολιτικές. Η πολιτική America First του Τραμπ δεν αφορούσε μόνο τη ΣΥΠΑ. Ήταν ένα παγκόσμιο σάλπισμα υπέρ της εθνικής κυριαρχίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβήτησε τις ελίτ, αψήφισε το σάπιο σύστημα και απέδειξε ότι η πολιτική πρέπει να υπηρετεί πρωτίστως τους ανθρώπους. Ο αγώνας του για ασφαλή σύνορα και εθνική υπερηφάνεια αντυχεί στις καρδιές των εθνών μας. Η Ευρώπη χρειάζεται ηγέτες που βάζουν πάνω απ' όλα τους πολίτες, που υπερασπίζονται τον πολιτισμό μας και που δίνουν προτεραιότητα στην ελευθερία έναντι των ανθρωποφοβικών και αντεθνικών γραφειοκρατών. Ας εμπνευστούμε από το όραμα του Τραμπ και ας οικοδομήσουμε μια Ευρώπη που θα είναι δυνατή και κυρίαρχη. Είναι καιρός η Ευρώπη να καλωσορίσει την εποχή όπου η φωνή των εθνών θα ακούγεται δυνατά και καθαρά. Let's make Europe great again. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Urmează Billy Kelleher. The Trump presidency will be disruptive and will be unpredictable in the areas of tax, trade and security. So we need to accept that and deal with it. We need to maintain dialogue. There is no point in us being ideologically opposed to the fact that the American people have elected Donald Trump as their president. Both on the left and the right, we need to temper our language to ensure that Europe continues to dialogue with its most important strategic partner. European companies provide huge employment opportunities right across Europe, and we have to ensure that we maintain and protect that, so the areas of tax and trade are of significant importance. American troops died on this continent twice over the last 110 years to save ourselves from ourselves, so it is critically important from a security perspective as well. And sometimes on the right I hear people championing Trump. But equally, I'd like them to stand in front of their own citizens and say that in the event of Trump withdrawing from NATO, either directly or funding, taxes in their countries will go up, the threat to their countries will increase. So very clearly, those that do trumpet Trump should also be very conscious of the potential consequences of President Trump if he does renege on his security commitments to date in the areas of NATO, funding directly and also military support. Mulțumesc. Urmează Ignazio Roberto Marino. Grazie Presidente. Trump ha iniziato il suo mandato riaffermando concetti già espressi durante la campagna elettorale, ma che oggi diventano azioni concrete che sfidano i valori su cui è fondata la nostra Unione. Voglio citarne alcuni. Trump non ha invitato la Presidente della Commissione a sottolineare la marginalità dell'Europa nella sua visione del mondo. Ha dichiarato di voler porre fine immediatamente al conflitto in Ucraina, ma di farlo dialogando con Putin e escludendo l'Europa. Ha firmato ordini esecutivi per scarcerare chi ha assaltato il Congresso, la sede della democrazia, e revocare le protezioni alle persone transessuali nelle carceri americane, esponendole a rischi gravissimi. Inoltre ha sottoscritto un ordine esecutivo per ritirare gli Stati Uniti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Sappiamo che tribunali e Congresso potrebbero limitare queste sue decisioni, ma il messaggio politico è chiaro.
Valori come il rispetto dei diritti umani e della democrazia sono in pericolo. Se non reagiremo ora e con forza, accetteremo anni di irrilevanza e permetteremo che siano altri a scrivere la storia, tradendo ciò che siamo e ciò che rappresentiamo. Urmează Jussi Saramo. Mr. Chair, last year was again the hottest on record. Drought, floods and storms killed people both in the US and EU, not to mention poor countries. A true leader would do his best for his own people, nature and humanity. Trump does the opposite. He withdraws from the Paris Climate Agreement. He adds drilling and exports for gas and oil. He threatens to impose tariffs on EU products. He demands that we buy weapons from the US for hundreds of billions, even though the majority of our defense spending already goes to the US. The techno-oligarchs who fund Trump demand that we accept brainwashing on their platforms. The extreme right in this parliament is destroying Europe from within to support Trump, Musk and Putin. We must not surrender. We have to become independent. Let's move away from dirty fuels. Let's stop supporting the US arms industry and let's take care from our own economy, human rights and democracy. Kiitos. Urmează Soido Alvarez Juan Ignacio. Gracias, presidente. Donald Trump puso anoche a España en el grupo de los BRICS, de los aliados de China y de Rusia, es decir, como uno de los rivales de Washington y del bloque occidental. Su conclusión puede ser razonable si tenemos en cuenta que Sánchez ha tratado de negociar por libre con China de manera infructuosa. Nos ha convertido en el país europeo que más gas le compra a Putin y ha tachado de deriva militarista a los esfuerzos de la OTAN por invertir más en defensa. Las consecuencias de nuestra alineación internacional, según Trump, será un 100% de aranceles para los productos españoles, una verdadera catástrofe económica. La Unión Europea está intentando evitarlo, negociando ya con Trump, todo lo contrario que Sánchez, que ha preferido insultar al presidente de Estados Unidos y llamar a rebelarse contra sus aliados. Su imprudencia tendrá consecuencias desastrosas para nuestras empresas y trabajadores y, desgraciadamente, lo veremos pronto. Espero que el Gobierno de España reflexione con urgencia y ponga por delante de su ideología los intereses de todos los españoles. Gracias. Urmează doamna Aurore Laluc. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, le système Trump est un système bien plus extorsionniste que transactionnel. En gros, c'est vous allez faire ce que je veux, quand je veux, vous allez même payer pour, et tout ça sans aucune garantie pour votre sécurité ou votre défense. Nous, face à cela, en Europe, nous ne pouvons pas être le système du mépris ou de la minauderie. Ce serait une double erreur. Il va nous falloir faire deux choses que l'Union européenne n'aime pas trop faire, de la stratégie et du rapport de force. La stratégie, d'abord, il nous faut créer notre indépendance industrielle. Arrêter de faire de la poésie, penser que cut the red tape, ça va suffire. Il faut une politique industrielle européenne avec des objectifs précis, un échéancier précis, des calendriers précis. C'est une obligation de résultat que nous devons avoir dans le domaine des big tech, des clean tech, de l'énergie, mais aussi de la chimie. Ensuite, il nous faut faire du rapport de force. Je vous le dis clairement, la lenteur de la Commission européenne dans sa réaction face à Elon Musk est inadmissible et ne peut pas se reproduire. Cette administration va aller vite, très vite, elle va taper fort, elle n'aura aucune limite. On parle quand même d'un gouvernement dit libéral qui risque d'exproprier 50% de TikTok et nous, face à ça, on fait des enquêtes. Les enquêtes, c'est très bien, mais il faut qu'elles se concluent vite et qu'elles se finissent par des actions, voire même parfois des sanctions. Il va falloir arrêter d'avoir peur et utiliser notre marché unique aussi comme une arme pour faire du rapport de force. Je sais que c'est désagréable de faire du rapport de force, je sais que ça fait peur, mais quand on ne veut pas en faire, il ne faut pas faire de politique tout simplement. Le monde a changé, il faut agir pour protéger les Européens au lieu de protéger l'image d'un monde qui malheureusement n'existe plus. Merci beaucoup. Urmează domnul Hirauta Vidal Juan Carlos. Trump inaugura su segundo mandato con la izquierda mundial pronosticando de nuevo el fin del mundo.
Sin embargo, ya no son creíbles todas esas jeremiadas cuando este hombre ya gobernó 4 años en un mandato que ha sido el más pacifista en política exterior de los Estados Unidos en las últimas décadas. El propio Trump, durante su discurso de investidura, ha reiterado que continuará en una línea exterior basada en la paz y la no intromisión. La segunda victoria de Trump vuelve a suponer un cambio de paradigma en el escenario mundial. Es más, Trump ya ha conseguido, lo consiguió antes de su investidura, un alto el fuego en Gaza y que Putin y Zelensky estén al menos abiertos a negociar una paz para Ucrania. Estos logros dejan en evidencia a una izquierda cuyos argumentos ya conocemos y nos fuerzan a elegir qué rumbo tomar. ¿Aprovechamos todo aquello que nos une con nuestro aliado del otro lado del Atlántico o bien nos encerramos en nosotros mismos y nos lamentamos mientras Estados Unidos y China nos dejan atrás de forma definitiva? Europa no está en condiciones de competir con las dos grandes potencias y no hemos aprovechado estos últimos años para ponernos en esa posición. Más bien al contrario, hemos perseverado en políticas que nos lastran y que nos hacen menos competitivos. Muchas gracias. Muchas gracias. Urmează Richard Scholz. Dear colleagues, the new Trump administration signals a shift in transatlantic relations, but let's be clear, neither Europe nor US can do it alone and expect to retain global strength. If we want to remain relevant, US cannot do it alone and expect to retain global strength. If we want to remain really relevant, we must stand united. Europe needs to finally become, and I mean literally, a strong, loyal and trustworthy ally. We cannot afford internal divisions while our adversaries inflict death by thousands cuts through disinformation, coercion, hybrid and open hostilities. They thrive on our hesitation and disunity. A strong transatlantic partnership depends not just on the US, but also on Europe stepping up. We must first invest in defense capabilities that deter, not just respond. Second, tackle economic vulnerabilities that adversaries exploit. And last but not least, speak with one voice on strategic threats like Russia and China. It's about our credibility. We must step up and meet the US as equals, because divided we fall. Urmează Hilde Woutmans. Beste collega's, het gaat hier nu al dagen, weken over Trump. Maar gisteren heeft Trump met geen woord gerept over Europa. En dat is geen goed teken. En we weten wat hij van plan is. 1, hij gaat nieuwe invoerheffingen treffen, zogezegd om de Amerikaanse economie te beschermen, maar die onze bedrijven gaan raken. 2, hij zal ons, zijn Europese NAVO-bondgenoten, laten stikken. En 3, hij gaat natuurlijk deals maken met zoveel mogelijk autocraten. Te beginnen met Poetin en houdt u vast als hij een deal met China maakt tegen Europa. Alle 3 tegen ons, tegen Europa gericht. En wat is onze strategie? Wel, ik ga u zeggen wat wij moeten doen. 1, onze alliantie met democratieën versterken. Een blok maken tegen de bullies. 2, een eigen Europese defensie optuigen. Samen met de NAVO als het kan, tegen Trump als het moet. Onze competitieve wetgeving tanden geven. Zorgen dat we terugbijten als ze invoerheffingen doen. Collega's, Trump toont een enorme vechtlust voor Amerika. Laten wij nu eens diezelfde vechtlust tonen voor Europa. Dank u wel. Urmează Ana Cavazzini. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, unsere Antwort auf Trumps Attacken auf die Demokratie, die freie Weltordnung, auf Make America Great Again, die muss sein Europe United. Ein starkes, vereintes Europa, Europe United, das darf aber keine Floskel sein. Was bedeutet es also? Ich finde, es braucht verdammt noch mal mehr europapolitisches Engagement, zum Beispiel von einem deutschen Bundeskanzler, und die Bereitschaft, die EU mit mehr Finanzmitteln und mehr Kompetenzen endlich handlungsfähiger zu machen.
Außerdem, wir dürfen keinen Millimeter nachgeben bei unserer Regulierung von Big Tech. Denn an die will Trump zusammen mit seinen Milliardärskumpels Musk und Zuckerberg zuerst ran. Die Kommission muss die Hebel, die der Digital Services Act bietet, nutzen und mutig implementieren, damit Demokratie, Wahlen und Meinungsfreiheit im Netz gewahrt bleiben. Und unsere europäischen Regeln, die dürfen nicht Verhandlungsmasse von irgendwelchen Deals sein. Tausche Autozölle gegen Tech- oder Klimagesetze, das darf nicht passieren. Und vielleicht noch eine Bemerkung an die Kollegen von der EVP. Ich finde, auch die EVP muss hier ganz vorsichtig sein mit ihren Rufen nach Öffnung der Gesetze, nicht den Weg für Trumps Interessen zu bereiten. Danke. Dankeschön. Urmează domnul Nicolas Faranturis. Was there something from the room? Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητέ Επίτροπε Σεύκοβιτς, θα αναφερθώ στην οικονομική διάσταση της νέας σχέσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που θεωρώ ότι είναι και η πιο σημαντική. Η αρχιτεκτονική του παγκοσμίου εμπορίου, όπως τη γνωρίζουμε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλάζει. Δεν αλλάζει όμως τώρα, έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια. Ήδη από την κυβέρνηση Ομπάμα, θεωρώ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν να αποσύρουν το ενδιαφέρον τους από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και να συζητούν σε περιφερειακό επίπεδο. Η απάντηση της Ευρώπης δεν μπορεί παρά να είναι περισσότερες περιφερειακές συνεργασίες και κυρίως σύνδεση της βιομηχανικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την κοινή εμπορική πολιτική. Τώρα και χωρίς άλλη κολυσιεργία. Ευχαριστώ. Urmează Mica Altola. Dear President, Commissioner, many of us watched yesterday's commencement speech with keen interest. President Trump's primary focus was evident, as much as it is domestic. His policies have brought external ramifications from tariffs to Paris Treaty. He will significantly increase US defense spending and promote US exceptionalism without hesitance. He promised American revival and primacy. His method echoes previous US presidents. If you have a big enough stick, you will be heard even when you speak softly. Unfortunately, Europe lacks such power. Our defense spending still lacks and is insufficiently used. Aid for Ukraine has to continue even when the US withdraws from it for the next 3 months, if necessary, alone. Without that strength, our voices go unheard, no matter how loudly we yell. The rest of the world only yawns. Now we need to alter our approach radically. Our policies need to prioritize European geostrategic interests. Urmează Mohamed Shaheen. Thank you, Chair. We don't correct for the speed limit of the speed differences in languages. Maybe we should, but I will speak Dutch. Amerika is, geloof het of niet, gelukkig meer dan alleen Trump. Een aantal jaar geleden, toen Amerika uit het Parijsakkoord stapte, besloten bedrijven en ook heel veel staten om er gewoon mee door te gaan. Echter lijkt de wil van Trump steeds meer wet en te veel mensen volgen blind, ook hier. We hebben een belang bij een sterke relatie met de VS en dat belang moeten we blijven volgen. Maar America First betekent nog niet eens dat Europa Second is. Hooguit als we de belangen van Trump en zijn techgiganten dienen. Het roekeloze beleid van Trump brengt onzekerheid met zich mee. Komen er tarieven? Blijft er vraag naar onze producten? Kunnen onze afnemers nog wel zaken doen in de VS? Delen we onze grondstoffen of gaan we erom vechten? De prijskaartjes in onze schappen zullen in ieder geval stijgen door Trumps tarieventumult. En de inflatie zal stijgen. Ik hoop dat het meevalt, maar er is reden genoeg om minder afhankelijk te zijn en ons sterker te verenigen dan ooit. Dat is het antwoord op Trump. Want America First mag en kan niet betekenen dat de rest van ons gaat stikken.
Dank u wel, collega. Urmează Gerolf Annemans. Voorzitter, ik zou wensen dat ik de vele panikerende linkse en linksliberalen, de vele mondialistische en multilateralistische collega's hier in het Allefront enigszins zou kunnen troosten. Met het aantreden van Donald Trump in Washington komt er geen einde aan de democratie, wel integendeel. Het is een viering, zeg maar een feest van de democratie. Wat wel een probleem is, is de reputatie van de Europese Unie in het Washington van vandaag. Mijns inziens terecht wordt de Europese Unie bij de machthebbers in de Verenigde Staten beschouwd als een centralistisch geleide planeconomie met veel te veel regels, veel te veel rigiditeit, te weinig marge voor dealmaking en negotiating en dan bovenop dat alles nog eens een enorm dwangmatige linkse neiging tot inperking van de vrijheid van meningsuiting. De Europese Unie van vandaag staat haaks op de nieuwe tijd die gisteren aan de andere kant van de Atlantische Oceaan van start is gegaan. Een nieuwe tijd waarin de multilateralistische Europese Unie in grote mate een handicap zal zijn voor de performante lidstaten in Europa. Wij patriots van Europa, wij willen aansluiten bij die nieuwe tijd, een nieuwe patriotische tijd waarvan wij hopen dat die snel in de komende jaren ook in Europa, lidstaat na lidstaat, verkiezing na verkiezing, hier zal arriveren. De dag van gisteren is dus een dag van hoop. Dank u wel. Urmează Aurelius Veriga. Dear colleagues, long-standing self-deception that we will regulate size of chicken cages and America will take care of our security is over. During his first term, Trump clearly stated that other NATO members must also invest in their defense. Then he was criticized. Now we have painfully realized that we do not have the resources even to help Ukraine to win a war. And if even the war in Ukraine did not make some countries think about investing in defense, maybe Trump will. Like a Trump in the EU, we see that the ideology-based green policy harmed the competitiveness of EU industry, and CO2 emissions in the world even increased. Perhaps now we will understand that at a time when floods and fires are already happening, we need to stop living in fantasies and start caring about adaptation and survival. I hope we will also return to common sense when we talk about the end of the gender ideology and cancel culture. As Europe freezes in demographic winter, waking up to biological reality and ending the brainwashing of our children could be a good start. Thank you. Thank you. Urmează din partea Renew, doamna Marie-Pierre Vedren. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Monsieur le Ministre. Hier, les États-Unis ont investi Donald Trump président. 8 ans auparavant, cela semblait un accident historique. Aujourd'hui, la volonté d'un peuple bouleverse le monde avec une présidence marquée par une vision brutale et hégémonique du pouvoir. À ceux qui érigent l'espoir en stratégie, à ceux qui pensent que la soumission offre protection, à ceux qui croient qu'attendre est la meilleure défense, les États-Unis de Trump ne nous feront aucun, mais aucun cadeau. Chantage, pression politique, diplomatique, financière, commerciale. Le bras de fer, amplifié par des figures comme Elon Musk, exige une mobilisation totale, empreinte de courage et de détermination, pour défendre nos ambitions et intérêts. Face à une lutte commerciale et des velléités territoriales, l'Europe doit parler d'une seule voix. Une administration américaine agressive ne nous laissera pas de choix. L'heure est définitivement venue de choisir nos ambitions, nos voies, nos méthodes. Nous devons faire front, être européens et forger notre avenir sans timidité et demi-mesure, mais avec une mobilisation totale et efficacité. Merci. Urmează domnul Damian Böselager. I'm always amazed by the far right of this House. There was a mentioning of the new sun of democracy rising across the ocean, and I was wondering that maybe some of the colleagues got a bit too much sun already when I look at what they're saying. They're saying it's amazing that we have this expansionist person now there, but then I hear a Danish far-right guy saying, yeah, but maybe don't take Greenland, you know, that's not so good. So when it goes against your own interest, then suddenly you realize that maybe if there's an expansionist on the other side, it's not so good to be a patriot and in favor of that. There are three main implications of Trump taking power. The first one
is about economy, the second one is about security, and the third one is about democracy. When it comes to economy, we need to work closer together. We need to go into free trade agreements, to diversify trade. We need to really unleash innovation in Europe and build the interior market. When it comes to security, we need to understand that 17 different tank systems for the same category in Europe doesn't make sense. We need to be able to support Ukraine and defend ourselves. And when it comes to democracy, I can only ask all citizens of the European Union to get active in politics now, because we really need you in the center and not in these false patriotic parties. Thank you. Thank you. Urmează domnul Rudi Kennes. Voorzitter, beste collega's. Donald Trump heeft ooit gezegd dat het woord tarieven het mooiste woord was in de woordenboek. En hij kondigt al aan dat hij dit beleid zal voortzetten met extra tarieven tegen Canada, Mexico en China. Hij roept dat dit Amerika sterker maakt, maar laten we eerlijk zijn. Het is gewoon een aanval op werkende mensen wereldwijd. Want wie betaalt de prijs? Niet de miljardairs in zijn kabinet, maar de gewone mens, door hogere prijzen en meer onzekerheid. Trump voert een agressieve strijd en streept de rest van de wereld mee in zijn koude oorlog. Zijn tarieven raken niet alleen Chinese en Canadese goederen, maar ook de Europese industrie. Onze toekomst staat hiermee op het spel. Dit is geen economische bescherming. Dit zijn de laatste stuiptrekkingen van een systeem in verval, het kapitalisme. Maar verandering ligt gelukkig in onze handen. De wereld verschuift en het is aan ons om te vechten voor fair trade, een eerlijker socialistisch perspectief. Dus geen Trump-tarieven, geen economische chantage. Samen en vastberaden zeggen wij keihard, no way, we won't pay. Dank u wel. Urmează Francisco José Milan Mon. Estados Unidos ocupa un lugar central en el orden internacional mundial y es el socio más importante de la Unión Europea. Nuestra relación económica y comercial es muy sólida y también lo es en materia de seguridad y defensa. Este es un aspecto esencial que debemos preservar en el mundo de hoy, en el que crecen los conflictos y aumenta el uso de la fuerza, como muestra la agresión rusa a Ucrania. Con Trump se abre una nueva etapa. La Unión Europea tiene que esforzarse en una buena relación con la Administración de Estados Unidos, cualquiera que sea su color político. Intentemos acordar una agenda positiva en el ámbito económico y comercial, también en el energético, para reforzar aún más la economía transatlántica. Una guerra comercial no beneficia a nadie y, al final, penalizaría a los ciudadanos de uno y del otro lado del Atlántico. Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa de Estados Unidos. El momento requiere una actitud constructiva, pero también exige unidad de los europeos. No debemos dividirnos en busca de arreglos individuales con Washington. La Unión Europea debe estar unida y también saber defender sus intereses y principios en esta nueva etapa. Gracias. Gracias. Urmează domnul Agius Saliba. Illum hija l-ewwel ġurnata tat-tieni presidenza ta' Trump. Filwaqt li qed wieħed era tad-debb għall-Istati Uniti jrid jagħmel din il-kisba billi qiegħed l-Amerika l-ewwel u qabel kollox anke abbażi li jikkalpesta id-drittijiet tagħna l-Ewropej. L-approċċ tiegħu għan-negozjati huwa li jew tibla jew inkella tinbela. Qiegħed il-wirja ta' saħħa fuq il-kooperazzjoni madwar l-Atlantiku. Il-Kummissjoni trid tkun ippreparata għal dan l-aġir u trid turi s-saħħa ekonomika tal-Unjoni Ewropea bħala l-ikbar suq ekonomiku fid-dinja. Il-kumpaniji Amerikani tal-Big Tech u s-sidin biljonarji tagħhom jeħtieġu aċċess għas-swieq tagħna biex jagħmlu l-flus. Ejja ma nħalluhomx jagħmlu l-flus għaskapitu taċ-ċittadini tagħna, tad-demokrazija tagħna. Ma nistgħux narmu r-reputazzjoni tagħna bħala forza dinija avvanzata fil-leġiżlazzjoni tat-teknoloġija. Ir-regoli tal-adwar is-servizzi diġitali u miżuri oħra mhumiex għodda ta' skambju. U lanqas ma huma għodda ta' skambju investigazzjonijiet dwar X, Meta, Apple u ġganti oħra. Il-Kummissjoni tittur is-saħħa u tirreżisti il-pressjoni li ser taffaċċja l-interessi tal-oligarkiji tat-teknoloġija. Jew niġġieldu lura jew narmu l-armi. Aħna s-soċjalisti u d-demokratiċi għamilna l-għażla tagħna. Mulțumesc. Urmează domnul Pierre Roman Tionnet. Sommes-nous prêts à parler le langage de la force? Sommes-nous prêts à troquer la diplomatie des valeurs pour la grammaire de la puissance? C'est à ces questions que la nouvelle administration américaine nous invite à répondre.
Pas seulement parce que Donald Trump va exercer sur nous une pression globale, mais parce que l'Amérique va s'écarter du multilatéralisme et bousculer l'ordre libéral qui dominait jusqu'alors. Voilà l'Europe forcée de regarder le monde tel qu'il est et tel qu'il n'a jamais vraiment cessé d'être. Un terrain d'affrontement des intérêts, un rapport de force permanent, un choc des identités et des représentations. Et pourtant, c'est comme si certains Européens étaient soudain pétrifiés. On a même vu ceux qui critiquaient férocement le candidat Trump jeter leurs épées et mettre un genou à terre. Il y a plus de 2000 ans, Thucydide nous raconte comment les habitants de l'île de Mélos refusèrent de se soumettre à l'empire athénien. Ils finiront certes par être vaincus, mais ils défendirent une certaine idée de la liberté. Aujourd'hui, avec des forces pourtant bien plus considérables que les modestes citoyens de Mélos, les Européens s'empressent de se montrer dociles. Christine Lagarde, Stéphane Séjourné, Ursula von der Leyen, les apôtres de l'Europe fédérale offrent déjà leur soumission et promettent d'acheter toujours plus aux Américains. Plus pour la défense, plus pour l'énergie, plus pour le commerce. Chers collègues, profitons de cette opportunité historique qui nous est donnée pour tourner cette page de l'histoire où l'Europe a été composée d'États clients soumis à une métropole lointaine. Retrouvons un peu de cette vérité des Grecs et de leur modèle de cité libre, forte et unie entre elles, avant d'être soumises ou avalées par des puissances étrangères. Je vous remercie. Merci. Urmează domnul Christopher Storm. Mange tak. Jeg er ret overbevist om, at det er fuldstændig underordnet, hvem der er præsident i USA i forhold til, hvor vigtig en samarbejdspartner landet er for os i Europa. Lige meget om vi har en republikansk eller en demokratisk præsident, så vil USA være vores suverænt vigtigste samarbejdspartner, både når det kommer til handel og til sikkerhed. Og derfor så er det vores opgave i Europa at række ud til den altid siddende amerikanske præsident og sørge for at lave gode aftaler med denne og dens administration. Da Trump sidst var præsident, der lagde han pres på Europa i forhold til, at vi kunne rette ind og leve op til de forudsætninger, der var for at være med i NATO-fællesskabet. Nu er han tilbage i det ovale værelse, og vi ved, at han vil sætte pres på økonomien og sætte skub i den amerikanske økonomi. Derfor er vi nødsaget til Europa at følge trop. Vi er nødsaget til at se på, hvordan det er, vi driver vores del af verden. Vi er nødsaget til at deregulere i en fart, som vi ikke tidligere har oplevet i Europa. Og hvis ikke vi følger med amerikanerne og kineserne, så taber vi i den nye globale verden. Så derfor er vi simpelthen nødsaget til at komme ud af starthullerne her i Europa. Tak. Urmează doamna Karin Karlsbro. President, Council, Commission, colleagues. The United States has a new president. Exactly what that means for us remains an open question. The strong link across the Atlantic is as important today as it was the day before yesterday. But President Trump is putting our relationship at risk. Today, Europe must stand united behind our commitments to the climate as the US once again withdraws from the Paris Agreement. Today, Europe must stand with Ukraine as the US falters. This is the best investment we can make for our common security. Regardless of what President Trump does, we will fight for free trade, for growing economies. Donald Trump is the president, the new president of America, not the world. Thank you. Mulțumesc. Urmează domnul Thomas Weitz. Danke, Vorsitzender, Kommissar. Ich denke, seit gestern ist klar, dass wir weder sicherheitspolitisch noch handelspolitisch uns auf die USA als Partner oder gar Freunde verlassen können. Was aber auch klar ist seit gestern, ist, dass die USA Politik für Superreiche machen wird. Und vor allem Musk und Trump dafür, sich selbst weiter zu bereichern. Und Trump gesellt sich zu seinen Kollegen, den Autokraten Xi Jinping und Putin, dazu, denn sie haben ein gemeinsames Interesse. Das gemeinsame Interesse ist, die Europäische Union zu schwächen, die Europäische Union zu spalten, die Meinungsfreiheit anzugreifen und die unabhängige Justiz abzuschaffen. Und alle drei unterstützen rechtspopulistische und rechtsextreme Parteien. Unsere Orbáns, unsere Melonis und auch unseren österreichischen Mini-Trump Herbert Kickl. Aber es ist auch unsere Europäische Volkspartei, die den Rechtsextremen zur Macht verhilft.
Und das ist das Gegenteil von einer proeuropäischen Politik. Und das ist das Gegenteil von einer prodemokratischen Politik. Und ich fordere Sie auf, überdenken Sie Ihren Weg, schlagen Sie wieder einen proeuropäischen Kurs ein und verhelfen Sie diesen Leuten nicht zur Macht, denn es wird zum Schaden der Europäischen Union, zum Schaden unserer Bürgerinnen und zum Schaden unserer wertebasierten Politik sein. Kehren Sie um. Danke. Domnul Weitz, there is a blue card from Mr. Sander Smith from EPP. Do you accept? Thank you, Chairman. I just wanted to ask Mr. Weitz whether he distances himself from the extreme utterances made this morning and allegations about Musk being a Nazi and using a Nazi salute, because that's not helping the US-EU alliance either. And that does not help to bring down the tone of the voice and of the tone of the debate. So how does Mr. Weitz see this? Because he's making new allegations against many oligarchs, against political groups, but shouldn't we try to avoid such extreme allegations, which are also fake news, in fact? The ADL just this morning refuted these claims. I don't know what Mr. Musk meant with his move, but to me as an Austrian, it looked like a Hitler salute. And to many citizens, it looked like a Hitler salute. I don't know what he meant with it, and I cannot judge this. But what I see is that terms that were used in Nazi Germany and Nazi Austria are getting normalized. Our candidate for the extreme right is calling himself Volkskanzler. That's how Adolf Hitler was naming himself before he called himself a Führer. So a certain normalization of terms that we know from this time is unfortunately something I am watching. And I really seriously think that the pro-democratic parties should stick together beyond different opinions, beyond different political affiliations, but to the core of European unity, of European togetherness, and for our democratic principles. Thank you. Mr. Weitz, if you'll accept another blue card from Mr. Baros Schaller de la Patriots for Europe. Acceptați? Acceptați? Gerne fragen, wann haben Sie vergessen, was Demokratie bedeutet? Donald Trump hat ja in den Vereinigten Staaten eine demokratische Wahl gewonnen. Herr Kickl hat in Österreich eine demokratische Wahl gewonnen. Hoffentlich wird er eine starke österreichische Regierung gründen und bilden können. Sie sind kein Demokrat. Sie beschimpfen die Wähler, Sie beschimpfen die Demokratie, Sie beschimpfen demokratische Wahlen. Schämen Sie sich. Ich glaube, Sie haben mir nicht zugehört. Ich habe darüber gesprochen, wie gefährlich es ist, Ihnen die Macht zu übertragen für unsere Demokratie. Schauen Sie mal in unser gemeinsames, schönes Ungarn. Mein Großvater ist Ungar. Die Einschränkung der Medienfreiheit, die Einschränkung der Meinungsfreiheit, die Einschränkung der unabhängigen Justiz. Schauen Sie sich Ihre Spitäler an, die komplett am Boden sind. Schauen Sie sich Ihr Bildungssystem an. Schauen Sie sich Ihre Wirtschaft an. Das ist, wohin wir kommen, wenn solche Leute wie Herr Orban und Ihre Freunde die Macht übernehmen. Danke, das will ich nicht. Mulțumesc și vă rog să vă amintiți că blue card-urile sunt pentru întrebări, nu pentru remarci personale. Barena Arza Fernando urmează. Gracias, presidente. Señorías, quiero unirme a la preocupación generalizada por las consecuencias de corte autocrático y conservador que el ascenso de Trump a la presidencia de los Estados Unidos va a generar para los pueblos de Europa y particularmente las clases populares. Y también quiero subrayar que el papel geopolítico de los Estados Unidos no depende de quién esté en la Casa Blanca. Es cierto que hay matices importantes, importantísimos, pero tanto republicanos como demócratas sienten que los Estados Unidos deben liderar el mundo y extender la democracia cueste lo que cueste. Y eso se hace por medio también de la coerción militar que defiende intereses que al menos no son los de la Unión Europea. Los Estados Unidos nunca van a permitir que ninguna potencia regional mantenga aspiraciones de poder global. Es consustancial a su cultura política y eso también es aplicable a la Unión Europea. Y, por lo tanto, es altamente contradictorio abogar por una autonomía estratégica para Europa y a la vez que los Estados de la Unión pertenezcan a la OTAN, una alianza militar
creada para imponer la política exterior de los Estados Unidos. Una política que al menos no es la nuestra y no puede ser la nuestra porque tiene, entre otros, como objetivo que la Unión Europea no tenga ninguna influencia en el orden político mundial. Es, por lo tanto, en este momento fundamental una reflexión sobre la soberanía europea y su papel en el juego geopolítico, más allá de la mera supeditación a la política exterior norteamericana y el colonialismo. Muchas gracias. Mulțumesc. Urmează Davor Stier. Predsjedniče, druga Trumpova administracija želi završiti proces deglobalizacije koja je započeta u prvoj Trumpovoj administraciji koja se nastavila i za vrijeme Bidena. To stvara nove geopolitičke okolnosti i Europa se tome mora prilagoditi. A to znači, prvo, mi ćemo zadržati savezništvo s Amerikom u okviru NATO-a, ali moramo izgraditi vlastite europske obrambene kapacitete. Drugo, moramo prilagoditi našu energetsku i industrijsku politiku novim geopolitičkim okolnostima. Jer bez Amerike Europa ne može spasiti ciljeve Pariškog sporazuma o klimi, ali Europa može i mora spasiti europsku industriju i ekonomiju. I treće, Europa ne smije propustiti šanse za bilateralne i regionalne trgovinske ugovore, kao što je to sa Meksikom ili sa Mercosurom, koji moramo ratificirati što prije. Dakle, kolegice i kolege, umjesto da krivimo Trumpa za sve naše probleme, učinimo ono što je u našim rukama, a što je potrebno i dobro za Europu. Hvala vam. Hvala. Urmează doamna Hanna Hjalul Mouro. Buenas tardes. La investidura de Donald Trump marca un punto de inflexión en la estabilidad internacional. Y aunque la relación transatlántica es vital, sus primeras decisiones, como implementar una política migratoria extrema o incluir nuevamente a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, impactan directa y negativamente la seguridad global. A su vez, Elon Musk está actuando como un actor político de facto con estrategias injerencistas en Europa a través de X. Y esto exige una respuesta decidida. Hemos hecho una propuesta desde este Parlamento con sanciones concretas desde el marco de la política exterior. Debemos utilizar con firmeza las herramientas con las que contamos para fortalecer nuestra autonomía estratégica como Unión Europea, diversificar las asociaciones comerciales, forjar alianzas con socios afines y consolidar nuestro liderazgo global y el multilateralismo. La defensa de nuestros valores y la protección de nuestros intereses requieren unidad, visión clara y determinación. Entendemos que debemos tener una relación estratégica con Estados Unidos, pero con un liderazgo de la Unión Europea en el escenario mundial. Muchas gracias. Muchas gracias. Și urmează doamna Isabella Tovalieri. Fine dell'ambientalismo estremo, rimpatri di clandestini, stop all'obbligo di acquisto di sole auto elettriche, difesa dei confini, sradicamento dell'ideologia woke e pace in Ucraina e in Medio Oriente, con la promessa di una nuova età dell'oro. Queste sono state le frasi chiave che ha pronunciato ieri il presidente Trump durante l'insediamento. Frasi di buonsenso che credo che ogni europeo vorrebbe che venissero pronunciate anche qua. Invece l'Europa che fa? Esattamente l'opposto, cioè continua a parlare di stop ai motori tradizionali, insiste sul Green Deal spinto, nonostante la perdita di centinaia di posti di lavoro, non vuole un piano di riimmigrazione degli immigrati che hanno commesso dei crimini e continua a sostenere l'ideologia woke sempre più folle e lontana dalla realtà. Invito quindi i commissari e i burocrati ad ascoltare con attenzione quello che ha detto il presidente Trump, perché questo vento di cambiamento sta soffiando forte e non lo potrete arrestare. Adottiamo anche noi la ricetta Trump e facciamo l'Europa grande ancora. Grazie. Onorevole Tovalieri, do you accept a blue card from Mr. Gonsalves? No. Sorry. Eriksson Dick. Amerikanska folket har valt en ny politisk inriktning. Ja, det kommer att få positiva konsekvenser för oss i Europa. Europa tvingas äntligen att stärka sin konkurrenskraft. Gröna utopier måste omprövas. Det är en viktig tillnyktring som väntar. USA kommer att avreglera statsapparaten,
ta kontrollen över gränserna och värna skattebetalarnas intressen. Det gör att vi i Europa måste skärpa oss. Vi behöver mindre av planekonomi, mindre av regleringshysteri och ett slut på woke och könsförvirring. Låt oss inleda en era av sunt förnuft tillsammans med Förenta Staterna. Tack. João Cotrim de Figueiredo. Obrigado, Sr. Presidente. Comissário Šefčovič, representante do Conselho. Quantos alarmes têm de soar para a Europa acordar? O declínio económico da União Europeia durante décadas era um alarme. Os relatórios Draghi, Letta, Ninisto foram um alarme. A tomada de posse de Trump é mais um alarme, porque o mundo de Trump não é baseado em regras e valores, é baseado em interesses e em poder. E por isso a Europa tem de acordar e ser autónoma nos seus interesses e reganhar poder na economia e na defesa. Mas acordar como? Com foco estratégico, porque não pode perder tempo com assuntos laterais e com wokeismos que só reforçam os extremos à esquerda e à direita. Com coragem, porque vai ter de correr riscos e não vai agradar a todos. E com rapidez, porque as reformas são difíceis e os efeitos demorados. Não há mais tempo a perder. E acordar para quê? Para ser autónoma na sua defesa, para aprofundar os mercados únicos e crescer, para defender o comércio livre e para simplificar e matar o monstro burocrático europeu. A Europa, Comissão, Conselho e Parlamento já mostrou que reage bem em situações de crise. Ora, Trump representa a maior crise de todas. Com toda a confiança na força da democracia e da liberdade, a Europa tem de acordar, mas tem de acordar agora. Domnule Cotrim, there is a blue card. Mr. Cotrim, there's a blue card from... Yes. You accept, yes. Go ahead, Mr. Oliveira. Obrigado, Presidente. Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, o senhor fez uma intervenção dizendo que a União Europeia tem que se distanciar da administração de Trump. E as perguntas que lhe faço é, em concreto, como é que a União Europeia tem que se distanciar? Deve pôr como prioridades o aumento dos salários, das pensões, a melhoria das condições de vida dos povos? A União Europeia deve pôr como prioridade o apoio aos setores produtivos e o aproveitamento das capacidades produtivas nacionais? Deve distanciar-se da administração de Trump, recusando a corrida aos armamentos e o militarismo? Deve distanciar-se de Trump, apostando no investimento nos serviços públicos, na garantia da habitação acessível? Ou esse distanciamento em relação a Trump é apenas retórico para que também no espaço da União Europeia se continue a fazer a mesma política de satisfação dos grandes interesses económicos e financeiros? Senhor Deputado João Oliveira, o seu cartão azul é prejudicado por dois factos. Pelo facto de fazer muitos e, portanto, não ouviu sequer o que eu disse, porque a resposta à sua pergunta estava no meu discurso. O que é que temos que fazer? Não é uma questão de distanciarmos dos Estados Unidos, é sermos autónomos em relação aos nossos interesses. A Europa há muito tempo que já não devia ter dependências na defesa, na economia e numa série de outros aspectos. E é prejudicado também pelo facto de tudo o que se passa no mundo, para si, é uma forma de atacar os Estados Unidos ou de defender os interesses daquelas autocracias da qual o seu partido nunca se distanciou. Portanto, recomendação, faça menos cartões azuis e ouça mais o que os seus correligionários dizem. Muito obrigado. Obrigado. Urmează doamna Questor Miriam Lexman. Ďakujem za slovo, pán komisár. V súčasnej zložitej globálnej situácii nástup Donalda Trumpa nám dáva nové príležitosti na principiálne riešenia ochrany našich ekonomických a bezpečnostných záujmov. Spojené štáty boli a závisí od nás, či aj budú našim najbližším spojencom. Transatlantické vzťahy sme dlhodobo zanedbávali, hoci realita nám jasne ukazovala, že je kľúčové odpútať sa od nespoľahlivých tretích krajín, autoritárskych a totalitných režimov, ako sú Rusko a Čína. Namiesto hľadania rozdielov a kritiky Spojených štátov by sme si mali uvedomiť, kto sú naši skutoční demokratickí partneri. Práve transatlantické vzťahy sú tie, ktoré musíme podporovať a zlepšovať ako piliere ochrany demokracie, kolektívnej bezpečnosti, ale i slobody slova, svedomia a vierovyznania. Verím, že aj napriek niektorým doterajším vyjadreniam prezidenta spoločnú reč nájdeme. Či už pôjde o bezpečnosť, mierové riešenia na Ukrajine alebo vzájomné výhodné ekonomické vzťahy. Ďakujem. Mulțumesc. Urmează domnul Stefano Bonaccini.
Il discorso di insediamento del presidente Trump conferma che propaganda e arroganza accompagneranno la nuova presidenza americana anche nei rapporti con gli alleati. Le richieste sulla NATO, la minaccia di introdurre dazi sui prodotti europei per arricchire gli americani, i dubbi sul sostegno all'Ucraina dovranno spingere l'Europa a giocare d'anticipo nelle sfide globali, sfide per le quali gli Stati Uniti sono sempre stati partner strategici. Per questo occorre agire senza complessi di inferiorità e ripristinare un clima di collaborazione e fiducia reciproca, in primo luogo, ad esempio, evitando guerre commerciali che danneggerebbero i territori più votati all'export, come ad esempio l'Italia, e sarebbe utile sapere che ne pensa di questo il governo del mio Paese. L'Unione Europea, in ogni caso, ha dimostrato di sapersi rilanciare nei momenti di difficoltà e di fronte alla sveglia suonata da Trump serve un ulteriore salto di qualità. Solo un'Europa davvero unita da politiche economiche, fiscali, sociali e di difesa comuni e un'Europa più forte e rapida a decidere, ecco perché va superato il diritto di veto, potrà confrontarsi alla pari con gli Stati Uniti e il presidente Trump. Grazie. Urmează domnul Alexander Nikolic. Est-ce que vous avez écouté Donald Trump? Je le cite. Nous allons baisser vos taxes, mettre fin à l'inflation, augmenter vos salaires, ramener des milliers d'usines aux États-Unis. Cela se fera par des droits de douane et des mesures concrètes et immédiates. Ce pragmatisme, cet enthousiasme, cette préférence nationale, ça change d'ici. Et une vague d'optimisme gagne le nouveau monde et c'est du même des opposants comme Zuckerberg. Chez nous, dans notre Europe au ralenti, les grandes ambitions ont fait place à la survie. Alors que les Américains aspirent à un nouvel âge d'or, nous peinons à sortir de l'âge de bronze dans lequel vous nous avez plongé. La priorité de l'Europe, désormais, c'est de nourrir et de chauffer des Européens en pouvoir d'achat décimés par des années de mauvaise gestion économique et il n'y a aucune vision concrète. Au bout du tunnel, toujours pas de lumière. À la réindustrialisation, l'Union européenne préfère le pacte vert. À la révolution numérique, elle préfère la censure avec le DSA. À l'innovation, elle préfère la régulation de l'IA. Une norme n'a jamais créé d'emplois, mais au diable bon sens tant que votre idéologie suicidaire triomphe. S'il est trop tôt pour dire si le rêve américain est réellement de retour, une chose est sûre, nous sommes toujours embourbés dans votre cauchemar européen. Vivement le réveil. Mulțumesc. Urmează Jacek Ozdoba. Będę mówić po polsku, I speak Polish. Aby mieć dobre relacje, należy przede wszystkim się szanować. Jak nazwać sytuację, kiedy jeden z czołowych polityków Europejskiej Partii Ludowej celował, udając w geście, rozumiem, strzelania do Donalda Trumpa. Tak się złożyło, że dwóch Donaldów niekoniecznie się lubi. I niedawny przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej postanowił zejść na ścieżkę, którego sama Ursula von der Leyen nie chciała zrobić, bo się bała Donalda Trumpa. Demokracja zdecydowała inaczej. Tylko gdybyśmy porównali Europę do statku i Stany Zjednoczone, to Donald Trump jako dobry kapitan chce wypłynąć na szerokie morze i chce zawładnąć morzem, chce stworzyć nową infrastrukturę, a w przeciwieństwie do Europy, bo Ursula von der Leyen, co to za kapitan, który topi własny statek? Ona dzisiaj zapowiedziała, że trzeba zastanowić się nad ETS-em. A kto wprowadzał to? Sama Europejska Partia Ludowa. I jeszcze jedno. Musimy w Parlamencie Europejskim przejrzeć relacje pomiędzy Parlamentem Europejskim a Stanami Zjednoczonymi. Bo jeżeli w grupie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą są tacy ludzie, którzy nazywają, jak Michał Szczerba, czy wskazują miejsce Trumpa, że jest w śmietniku, no to na pewno to nie wróży dobrych relacji. Dlatego trzeba wyrzucić takich ludzi jak Michał Szczerba z grupy Parlamentu Europejskiego ze Stanami Zjednoczonymi. Dziękuję. Dziękuję. Urmează Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Mr. Trump ist zurück und das Verlässlichste an ihm ist seine Unberechenbarkeit. Er wird sein American First Programm durchziehen und er wird uns jeden Tag 48 Monate treiben. Und wir sollten keinen Schweiß auf der Stirn haben, sondern wir sollten uns auch das als Chance sehen, auf unsere europäischen Stärken besinnen. Und das beginnt, Verantwortung zu übernehmen für unsere eigene Sicherheit. Wir werden uns finanziell und einsatzmäßig vorbereiten müssen. Und das ist eine Chance. Wir sind doch ein wunderbarer Kontinent. Wir sind verantwortlich für 450 Millionen Menschen. Und deswegen brauchen wir mehr wirtschaftliche Dynamik, Verteidigung organisieren, Migration ordnen, pragmatische Klimapolitik umsetzen und ja, autoritären Regimen und Strukturen müssen wir die Stirne bieten. Und wir müssen und werden auch mit den Vereinigten Staaten
weiter zusammenarbeiten, pragmatisch. Aber wir müssen uns nicht klein machen, weil wer sich klein macht, wird klein gemacht. Und meine Damen und Herren, es wird Zeit, unsere Stärken zu zeigen. Es wird Zeit, dass wir das zusammen machen. Es wird Zeit, dass wir das als Pflicht sehen und nicht weiter als Kür. Vielen Dank. Doamna Strack, will you accept a blue card from Mr. Siegbert Dröse? Danke, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Frau Kollegin, dass Sie die Frage zulassen. Ich hatte jetzt gerade Ihnen aufmerksam zugehört. Sie werden mit einem Zitat in Verbindung gebracht, dass der neue gewählte amerikanische Präsident Donald Trump, sozusagen der Leader der freien Welt, nicht alle Tassen im Schrank hätte. Haben Sie das gesagt und haben Sie sich, wenn Sie es gesagt haben, schon dafür entschuldigt? Vielen Dank. Ich finde das eine sehr spannende Frage. Ich gehöre nicht zu den großen Fans von Trump, aber ich sehe der Realität ins Auge. Die Mehrheit der Amerikaner haben ihn gewählt und deswegen werden wir mit ihm zusammenarbeiten. Aber aus einem Selbstbewusstsein heraus. Wir müssen nicht jeden Tag uns, wie gesagt, treiben lassen. Und wenn Sie den Wahlkampf beobachtet haben, der mag Ihnen gefallen haben, wenn ich sehe, wie er mit Minderheiten umgegangen ist, wie er mit Frauenrechten umgegangen ist, dann kann ich mich nur wundern. Und er hat Leuten vorgeworfen, kleine Kinder und Hunde zu essen. Sorry, da ist ja alle Tassen im Schrank haben, ja noch harmlos. Aber er ist jetzt Präsident, let's face reality. Und jetzt besinnen wir uns mal, dass wir alle Tassen im Schrank haben und unseren Job machen. Und das hätten wir schon längst anfangen sollen. Doamna Strack, Mrs. Strack, will you accept another blue card from Mrs. Shoshwaka from non-inscrit? She's up there. You say yes? You accept? Okay, good. Vă mulțumesc, domnule președinte. În calitate de avocat, trebuie să vă întreb. Aveți studii care să vă permită să emiteți aserțiuni cu privire la starea de Doamna Șoșoacă, o secundă până își pune traducerea. Da, ok. Acum puteți relua întrebarea. Bun, vă mulțumesc. În calitate de avocat, aș dori să vă întreb, aveți studii prin care să aveți dreptul să afirmați că un om nu este în deplinătatea facultăților mentale? Care este fundamentul dumneavoastră științific pe care vă bazați o astfel de aserțiune? Nu vi se pare că cenzura ar trebui să vi se instituie dumneavoastră, celor care arătați cu degetul, pentru că nu aveți argumente și nu vă mai rămâne decât jignirea a o aduce față de un om care nu v-a făcut nimic decât își urmărește interesele propriei țări? Este inacceptabil să asistăm la așa ceva în plenul Parlamentului European, cu tot respectul. Inakzeptabel ist das, was Donald Trump gesagt hat. Aber ich kann Ihnen nur sagen, ich bin froh, dass Sie nicht meine Anwältin sind, denn dann hätte ich ein echtes Problem. Meinungsfreiheit, die Sie immer postulieren, bedeutet auch, dass man seine Meinung sagt. Und das habe ich gemacht, dazu stehe ich. Und jetzt ist die Realität angekommen. Wir werden mit Donald Trump zu tun haben. Und ich besinne mich auf unsere europäischen Fähigkeiten. Und es ist gut, wenn vor allen Dingen in diesem Teil des Hauses Demokraten zusammenarbeiten. Das sollten Sie sich merken und nicht von dem Thema ablenken. Mulțumesc. Urmează doamna Teodorescu Move, Alice. Tack talman. USA har varit och kommer även fortsättningsvis att vara en viktig allierad och handelspartner till Europa. Det är därför av stor vikt att vi upprätthåller goda relationer med utgångspunkt i våra gemensamma intressen, inte minst i en tid när ondskans axelmakter försöker splittra oss. Ur ett geopolitiskt perspektiv, som med rätta beskrivits som det allvarligaste sedan andra världskriget, så behöver Europa emellertid inse att ingen varaktig relation kan baseras enbart på den ena partens välvilja. Den amerikanska administrationen har inte fel när den säger att Europa har åkt snålskjuts under alldeles för lång tid. I klartext så betyder det att vår viktigaste investering i den transatlantiska relationen är den i oss själva. Vi måste riva regelbördan för det europeiska näringslivet samtidigt som vi rustar oss militärt. Och för oss som tror på frihandel är läxan därtill att öppna fler dörrar för ökad handel med strategiska partners.
Det är genom minskad sårbarhet och starkare ekonomi som Europa kan bli en bättre allierad till USA i försvaret av den regelbaserade världsordningen, samtidigt som vi får bättre förutsättningar att möta utmaningarna i omvärlden. Tack. Mulțumesc și eu. Îi mulțumesc și doamnei Marta Temido că acceptă ca domnul Javi Lopez să fie următorul vorbitor, el urmând să prezideze ședința după mine. Muchas gracias, presidente. La vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca no solo pone en jaque nuestras históricas relaciones transatlánticas, a lo que debemos de responder de forma calmada, constructiva, pero firme al mismo tiempo, sino sobre todo es el síntoma del colapso de los consensos globales, las salvaguardas y las instituciones que han guiado al mundo desde el año 45. Un mundo que ya no estará guiado por la fuerza de la ley, sino por la ley de la fuerza, en donde Europa debe de aprender a defender sus intereses siempre que sea necesario, y en donde vamos a tener que ser capaces de tomar las riendas de nuestro destino. ¿Actuar en dónde? Actuar en nuestra seguridad, haciéndonos cargo de nuestra seguridad, y eso implica gasto en defensa. Actuar en nuestra economía, para proteger nuestra economía, impulsando nuestra industria, nuestra innovación y profundizando el mercado único. Y defendiendo nuestra democracia, especialmente de las injerencias que pueden venir de fuera, de extranjeras, de los oligarcas tecnológicos. El tiempo para actuar es ahora, con unidad y ambición. De lo contrario, nos veremos abocados a la irrelevancia y a la subordinación. Muchas gracias. Urmează domnul Mathieu Vallet. Merci, Monsieur le Président. Donald Trump est désormais le 47e président des États-Unis. Et son programme est clair, tout pour les Américains, rien que pour les Américains, et fier d'être Américain. État d'urgence à ses frontières, guerre au wokisme et expulsion des délinquants étrangers, et ce, en une soirée, c'est fait. Et nous, aux dernières élections européennes, mon pays, la France, a envoyé la plus grosse délégation dans ce Parlement européen, incarné par mon parti, le Rassemblement national. Avec un message clair, nous sommes fiers d'être Français et les patriotes sont enfin de retour en Europe. Pour faire quoi? Nos compatriotes veulent décider qui rentre et qui sort de notre pays, de notre continent. Ils veulent que les clandestins soient ramenés dans leur port d'origine. Ils veulent que dans nos cantines, on mange français. Ils veulent que dans les marchés publics, les entreprises européennes et françaises soient prioritaires. Ils veulent que leur vote soit respecté. Oui, respecté. Alors avant de donner des leçons à Elon Musk sur la liberté d'expression, commencez par couper ce cordon sanitaire qui est un cordon de la honte, un cordon antidémocratique. Personne n'est malade dans mon groupe. En revanche, votre Europe est malade. Si vous ne le faites pas, ayez peur, prenez peur, car si pour vous patriotisme rime avec racisme, pour nous patriotisme rime avec fierté nationale, fierté européenne. Enfin, nous n'avons pas peur de cette nouvelle Amérique, car nous n'avons pas fini d'être français et de faire aimer la France dans cette Europe et dans le monde entier. Merci. Vă amintesc, colegi, că dacă vorbiți prea repede, nu face față interpretarea și o parte din mesajul dumneavoastră nu va fi auzită. Urmează domnul Wouter Becke. Dank u wel, voorzitter, commissaris, collega's. In de eerste toespraak van Trump als 47e president was Europa geen woord in zijn toespraak waard. Dat kan goed nieuws zijn. Misschien was Europa geen target. Het kan ook slecht nieuws zijn. Misschien was het gewoon niet de moeite voor hem om erover te spreken. De onvoorspelbaarheid van Trump is groot. In zijn eerste termijn brak hij meer dan de helft van zijn kiesbeloften en nam hij 30.000 keer een loopje met de waarheid. Wat er op ons afkomt, weten we dus niet. Wat we wel weten is dat we misschien kunnen hopen op het beste, maar voorbereid moeten zijn op het slechtste. En dus moeten we met één stem spreken. Trump probeert nu al Europa te verdelen, maar dat mogen we niet toelaten en dat zal van ons hier afhangen. Ten tweede, wij moeten onze eigen verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen veiligheid. Morgen komt Donald Tusk hier. Het adagium van het Pools voorzitterschap is Security Europe. Dat moeten we doen. En ten derde moeten we stoppen met economische naïviteit. We mogen geen speelbal worden in een handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten. Het is aan ons om die eenheid uit te stralen. Dank u wel. Mr. Becke, will you accept a blue card from Mr. Grajulis from the ESN? Do you accept? Taip, gerbiamas pranešėjau, aš vis klausimus užduodu valdantiesiems. Jūs norite gerų santykių su Amerika,
kodėl jūs, Europos parlamentas, nepasveikino išrinkto Amerikos prezidento Trumpo? Ar tai veda link gerų santykius? Ar jūs taip pat nemanot, kad kadangi jis naudojosi TikTok paslaugom, kad jis išrinktas neteisėtai, kaip ir Rumunijoje kandidatai? Ar tik tada yra demokratija, kada išrenka tuos, kuriuo jūs norit? O kada išrenkami yra ne tie, tai jau nėra demokratijos. De zaal betwist dat Donald Trump legaal verkozen is. Hij is een verkozen president van de Verenigde Staten en we zullen het er dus moeten mee doen. Maar de manier waarop dat we het ermee moeten doen, dat hangt van ons af. En dus moeten we ons laten voorbereiden. We moeten ons niet laten intimideren, we moeten ons voorbereiden. En dat betekent meer Europa en een sterker Europa. En dat is helemaal in tegenspraak met datgene waar dat uw fractie, uw groep voor staat. Een sterker Europa is een beter Europa, is een veiliger Europa voor onze welvaart en voor onze burgers. Mulțumesc. Și urmează doamna Marta Temido, pentru care vreau să-i mulțumesc pentru răbdare. Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhora Ministra, a chegada de Trump à Casa Branca, o seu discurso inaugural e os primeiros decretos presidenciais mostram bem o que podemos esperar. A América, primeiro, de Trump, mostra-nos a escolha pela fragilização da cooperação transatlântica em áreas como a defesa, o comércio ou as políticas climáticas. A referência à construção de uma sociedade cega à diversidade mostra-nos uma opção não só relativamente ao desrespeito pelos direitos individuais, como também, reflexamente, ao desprezo pelas organizações internacionais e pelo multilateralismo. Finalmente, a ideia de Trump de que a melhor guerra travada é aquela em que os Estados Unidos não entram, levanta questões sobre o compromisso dos Estados Unidos relativamente ao seu posicionamento global. Respeitamos inteiramente a escolha democrática dos cidadãos americanos e queremos que os Estados Unidos se mantenham como um parceiro privilegiado para a União Europeia. Mas não a qualquer preço. Não estamos disponíveis para prescindir dos nossos valores, dos nossos princípios, da nossa identidade. Sobretudo quando está em causa a ingerência, a interferência tecnológica nas nossas democracias liberais. À União Europeia, a nós todos, a esta Casa, é exigido mais do que a gestão dos silêncios ou a contemporização. É exigido sentido de urgência, investimento na nossa autonomia estratégica e também sentido da consciência do nosso valor. Muito obrigada. Mrs. Temido, do you accept the blue card from João Oliveira? You accept? Okay. Obrigado, Presidente. Senhora Deputada Marta Temido fez referência na sua intervenção a dois aspectos sobre os quais queria questioná-lo. O da segurança e da defesa e as questões relacionadas com as organizações internacionais. Uma das primeiras notícias das decisões de Donald Trump é precisamente a retirada dos Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde. Certamente estaremos de acordo que essa é uma má decisão, porque naturalmente as questões da saúde a nível global exigem a consultação em organizações como é o caso da Organização Mundial de Saúde. Mas em relação à defesa em concreto, queria questioná-la sobre qual é, na sua opinião, o sentido que deve seguir a União Europeia. É o de ir atrás da lógica militarista e da corrida aos armamentos que Donald Trump está a procurar impor, também por via da NATO, não só, mas também por via da NATO, ou eventualmente o caminho que a União Europeia deve fazer é o da rejeição do militarismo e da guerra e desse caminho que só pode conduzir os povos ao desastre? Obrigada pela questão. Duas coisas muito relevantes. Em primeiro lugar, a resposta que a China acaba de dar àquilo que foi a retirada do apoio dos Estados Unidos à Organização Mundial de Saúde é um exemplo para esta Casa, na medida em que a China acabou de reforçar a sua intervenção financeira na Organização Mundial de Saúde para cobrir a retirada dos Estados Unidos. É isso que a União Europeia precisa de fazer. Em relação à questão do armamento, não tenho dúvidas de que a defesa da paz, às vezes, também implica o armamento. Muito obrigada. Muito obrigado. Urmează domnul Lucas Furlas. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Ήρθε η στιγμή να αποφασίσουμε και να καθορίσουμε ποιο είναι το κοινό μας μέλλον ως Ευρώπη. Οι εξελίξεις αναδεικνύουν την ανάγκη επαναπροσδιορισμού της γεωπολιτικής μας θέσης. Η νέα κυβέρνηση Τραμπ αναδεικνύει ακριβώς αυτή την ανάγκη. Να επανεξετάσουμε τις σχέσεις μας με το σημαντικότερο στρατηγικό μας εταίρο. Είμαστε συνέτεροι, μοιραζόμαστε κοινές αξίες και ιστορικούς δεσμούς,
αλλά ακόμα και οι πιο στενοί εταίροι διαπραγματεύονται και πολλές φορές ανταγωνίζονται. Η Ευρώπη οφείλει να διαπραγματεύεται από θέσεις ισχύως, προστατεύοντας τα συμφέροντα των πολιτών της και ενισχύοντας την αυτονομία και την άμυνά της. Η σχέση μας με τις ΗΠΑ πρέπει να βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και στην ισορροπία δυνάμεων, εξασφαλίζοντας ότι η Ευρώπη παραμένει ισχυρή, ανταγωνιστική και έτοιμη να αντιμετωπίσει κάθε πρόκληση. Είτε πρόκειται για θέματα ενέργειας, τεχνολογίας ή ανταγωνιστικότητας. Το μαζί πρέπει να το κάνουμε πράξη, διότι μόνο μαζί μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Το μαζί όμως εξυπακούει και κάτι άλλο. Αμοιβαίο σεβασμό. Ευχαριστώ πολύ. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Schieder por un minuto. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Donald Trump ist zurück und im Gegensatz zum letzten Mal diesmal vorbereitet. Und er hat neue gefährliche Freunde, Tech-Oligarchen, die nach seiner Pfeife tanzen und auf der anderen Seite weiterhin Geschäfte machen, Steuer hinterziehen und Arbeitnehmerinnen ausbeuten dürfen. Und was auf uns zukommt, ist nicht nur ein Rückschritt für die Amerikanerinnen und Amerikaner, sondern für die gesamte Welt, für die weltpolitische Bühne. Und Europa muss ein Gegenmodell sein. Muss ein Gegenmodell sein, das heißt Sozial- und Demokratieabbau Donald Trumps. Das wollen wir nicht, sondern wir wollen Zusammenhalt, sozialen Zusammenhalt in Europa stärken. Und die letzten Wochen waren ja auch so ein Vorgeschmack auf die kommenden 4 Jahre. Denken wir nur an diese wahnsinnigen Expansionsfantasien, Drohungen gegen Grönland, gegen Dänemark, gegen Kanada, geplante Massenabschiebungen, all diese Sachen. Und wenn Ursula von der Leyen sagt, pragmatisches Abwarten ist gut, von mir aus. Aber wir dürfen Donald Trumps Verrücktheiten nicht unkommentiert lassen. Und das laute Schweigen der EU-Kommission in den letzten Wochen war wirklich zu laut, sehr geehrte Damen und Herren. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Pascual de la Parte por un minuto. Muchas gracias, presidente. Donald Trump ha vuelto a la Casa Blanca y, por tanto, tenemos que ofrecer una agenda positiva de encuentro, de diálogo, de negociación, desde un punto de vista de firmeza de nuestros principios, de nuestras convicciones. Y cuando haya dificultades y cuando haya problemas, hemos de ser suficientemente inteligentes para convertirlos en oportunidades para la Unión Europea. En 3 frentes principalmente se va a notar el impacto de Trump. En el frente económico, con su anunciada bajada de los impuestos sobre las sociedades, eso va a suponer que si se baja del 30 al 10% habrá un efecto de aspiradora de las inversiones y de las empresas europeas hacia Estados Unidos y que además ese déficit fiscal ocasionado por la bajada de impuestos lo tendrá que compensar con una subida de los aranceles a la importación. Por tanto, los aranceles no será tanto un arma geoestratégica, geopolítica, sino un instrumento de encuadre de las cuentas fiscales. Y desde el punto de vista internacional también va a suponer un cambio, un punto de inflexión. Hay gente que habla incluso de un acelerador de la historia, pero aquí Europa tiene que ser capaz de ayudar a que sus principios y sus convicciones se reflejen en el orden internacional. Es decir, no podemos ser los sufridores del nuevo orden internacional, sino conformarlo. Y para eso tenemos que actuar con unidad, con decisión y con fortaleza, y no permitir que desde Estados Unidos se nos separe, y no permitir las relaciones bilaterales, sino con el conjunto de la Unión Europea como un actor fundamental para la paz y para la estabilidad. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor O'Riordan por un minuto. Yesterday, we witnessed the inauguration of a man whose ideology embodies everything the EU was founded to reject. The EU cannot just stand for our values when it is easy. It matters most when it comes at a cost. And standing up to Trump will come with a cost, but is much less than the cost of letting this poison win. And I am done with the niceties from EU leaders that Trump, while his tech bro buddies call for our laws to be undermined. I am done with the Taoiseach of Ireland, with our historic understanding of immigration and oppression, promoting Trump's golf links in County Clare in response to its inauguration. And I am done with the so-called strong men who, if they had to live for one day in the shoes of an immigrant, a woman or a transgender person, would quiver with fear. Anyone who believes in the founding principles of the EU should be appalled by what we witnessed yesterday. I am appalled, so I resist, and Europe must resist, because our history demands it. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Lakos por un minuto.
Köszönöm. Az Egyesült Államokkal való kapcsolatunk egy évszázados partnerség. Együtt vagyunk a demokratikus világ belső, és nem mellesleg számos hasonló kihívással küzdködünk. Trump amerikai jövőre vonatkozó receptje nyers, de a problémák valósak. A világ átalakulóban van. Miközben az új amerikai adminisztráció Amerika globális vezető szerepének megerősítését tűzte ki célul, Európában felerősödtek azok a hangok, különösen például Magyarország kormánya részéről, melyek a nyugati típusú demokráciák végét hirdetik. Ez jó időszak arra, hogy magunkba nézzünk és megújítsuk a demokratikus intézményeinket. Az EU-nak és az USA-nak meg kell erősíteni az együttműködését. A közös védelmi ipari fejlesztések, a kiberbiztonság és az új technológiák terén érdekeink egybeesnek. Az európai védelmi képességek és az önálló európai védelmi ipar fejlesztése pedig mindként kontinens számára előnyös. Összefogva biztosíthatjuk a megfizethető energiát is az európai állampolgárok számára. A transzatlanti gazdasági kapcsolatokban pedig a hangsúlyt szintén az együttműködésre, nem pedig a kereskedelmi háborúra kell fektetni. Ez utóbbi csak a riválisainkat erősíteni. Az amerikai politika önmegújító képessége épp a kihívások által erősödik. Ez igaz Európára és a transzatlanti kapcsolatokra is. A kihívásokat pedig úgy kell kezelnünk, hogy az EU és az USA számára is kölcsönösen előnyöket jelentsenek. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Insir por un minuto. A group of powerful men, tech billionaires, gathering capital, taking prime seats behind the president and his family during the inauguration of the 47th president of the USA. No, it's not a scene taking from House of Cards. This is America 2025. Withdrawal from Paris Climate Accord, implementation of protectionist policies that restricts international trade, disengagement from international organizations. We have also since long been aware of that women's rights, LGBTQI rights, workers' rights will be jeopardized and ordinary working people will suffer while tech billionaires like Musk, Zuckerberg, Bezos and Pisai will face lower, if not zero, taxes. With Trump now sworn in as president, it is evident that this administration adopts a vastly different stance on international cooperation than its predecessor. Our most pressing task is to unite and strengthen the European Union while maintaining strong partnership with like-minded globally. And of course, it also includes the US, as for example, the Democrats. Trump was indeed democratically elected, but acts like an autocrat. Muchas gracias. Ahora es la palabra de la señora Terlak por un minuto. De komst van Trump zorgt voor discussie over hoe wij met Amerika moeten omgaan. Na de inauguratie zijn de eerste stapel decreten van Trump al ondertekend. Deze hebben internationaal gevolgen, zoals terugtrekken uit het Klimaatverdrag van Parijs, terugtrekking uit de WHO en de herziening van de handel met Europa. Dit zijn ontwikkelingen waar ik me ernstig zorgen over maak. Aan de andere kant, we zullen het ermee moeten doen. En het is ontzettend belangrijk voor Europa om in goed contact te blijven staan met Amerika. En deze gespreksonderwerpen niet uit de weg te gaan. Amerika is en blijft onze belangrijkste bondgenoot. Tegelijkertijd maakt de nieuwe regering Trump Europa tot een doelwit. Ik verwacht van onze Europese leiders eensgezindheid en dat ze pal zullen blijven staan voor onze regels, onze waarden en onze democratieën. Muchas gracias. Ahora es el turno del señor Picula por un minuto. Thank you, Mr. President. Unfortunately, all the worrying expectations were confirmed during yesterday's inauguration day. The United States stepped into the new era of transactional politics, where merits, facts, and values mean little, and international law is not a standard. And it's all wisely masked under many labels to gain larger public support. After the super election of 2024, we have entered the super uncertain 2025. And good part of the uncertainty comes from the direction of the Trump new term. The most important question is, where does this leave European Union?
One of our members is being directly threatened. A high-level member of the new administration is directly interfering in our national electoral process while repeating, let's be polite, disputable salutes. So far, our response is brief, hopeful, and wait to see what will happen, but is it realistic? Our priority must be to protect our values, achievements, and security internally through long-delayed, inclusive, and transparent reforms. Thank you. Muchas gracias. Ahora es el turno del señor Vázquez por un minuto. Gracias, presidente. La fortaleza del vínculo transatlántico entre Europa y Estados Unidos, basado en la democracia, en el Estado de Derecho, no depende solo de quien ocupa la Casa Blanca. Depende, sobre todo, del respeto a las reglas democráticas y a las decisiones soberanas de los Estados. Los americanos han hablado y los europeos haríamos bien en tomar nota de que hay una mayoría de americanos cansados de las políticas identitarias y angustiados por los problemas reales que condicionan su vida. Y algunos llevamos años alertando del efecto péndulo que podía provocar el movimiento woke y reclamando una alternativa política basada en, como decimos en mi tierra, el sentidiño. Y sí, Trump tiene su hoja de ruta, pero Europa también tiene sus propios intereses comerciales y geopolíticos y estos deben hacerse valer en el mundo. Los gobernantes americanos se deben a América y los gobernantes europeos nos debemos a Europa. Ahora solo toca respetarse y entenderse mutuamente lo mejor que podamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora es el turno del señor Andriukaitis por un minuto. Thank you very much indeed, the Chairman, the Commissioner. 16 times in his inauguration speech, Trump used the word great, but not one word about the EU or Ukraine. Well, if he says it enough, it must be true, right? I don't think all this greatness will actually make the EU stronger, but it might leave the EU weaker. Trump's plan to overhaul US trade policies to benefit Americans' economy, or rather oligarchs, could disrupt EU trade relations, as it was during his first presidency. His rejection of initiatives like the Green Deal on climate change will create frictions with the EU, which is committed to green energy and climate actions. Trump's emphasis on US supremacy could reduce multilateral cooperation, something the European Union relies on heavily. His shameful decision to leave Paris Climate Agreement and withdraw from WHO creates a lot of challenges to our efforts to address issues of climate change and global pandemics. His previous statements about taking over Greenland on Panama are completely unacceptable in all respects. Or a shift towards protectionism, including tariffs, could damage EU trade ties, especially given that the EU is one of America's largest trading partners. Our answer should be clear. In front of those, European Union should stay united, more socially oriented, and more stronger. Thank you. Muchas gracias. Ahora es el turno de la señora Chisło por un minuto. Thank you very much. I will be speaking Polish. Panie komisarzu, panie ministrze Rzeczpospolitej Polskiej, szanowni państwo, Europa będzie silna, kiedy będzie mówiła jednym głosem w sprawach gospodarczych i w sprawach bezpieczeństwa. Nowa administracja w Waszyngtonie to wyzwanie dla całej Unii Europejskiej, a Stany Zjednoczone pozostają naszym sojusznikiem, ale Europa musi być gotowa na zmiany w polityce zagranicznej USA. Polska jest liderem europejskiego bezpieczeństwa. Przeznacza 4,7% PKB na obronność. Aby utrzymać zaangażowanie Ameryki, pozostałe kraje Unii Europejskiej muszą również realizować zobowiązania wobec NATO, co gwarantuje bezpieczeństwo i stabilność całego regionu. Wspieranie Ukrainy jest bardzo ważne, bo konsekwencje wojny są odczuwalne każdego dnia w całej Unii Europejskiej, w tym w Polsce, która stała się strefą buforową między Wschodem a Zachodem. A regiony przygraniczne, przyfrontowe, takie jak Lubelszczyzna, Podlasie i ich mieszkańcy biorą na siebie cały ciężar wojny. Stabilny porządek międzynarodowy wymaga współpracy z USA. Nie możemy pozostawiać żadnej, ale to żadnej przestrzeni,
bo tą przestrzeń wypełnią i na nią tylko czekają Putin, Moskwa i Pekin. I jeszcze jedno, nikt z EKR-u nie będzie nam mówił, gdzie nasi członkowie mają zasiadać, bo tak nie wygląda demokracja. Dziękuję bardzo. Muchas gracias. Ahora es el turno del señor López Istúriz por un minuto. Muchas gracias. Bueno, el presidente Trump ha sido por fin ya elegido y ha sido confirmado. Y a pesar de que aquí en Estrasburgo llueve, pues no se abren los cielos como pronostican algunos, ni tampoco se va a destruir el mundo como pronostican otros. Ya está bien, ya está bien. Seamos la Europa que descubrió y colonizó América. Volvamos al orgullo de nuestra unidad que tanto consiguió en el pasado y que podemos conseguir en el futuro. Y afrontemos el reto de la nueva presidencia norteamericana, como debemos hacerlo, unidos. Ya está bien de correr como pollos descabezados, muertos de miedo por las instituciones europeas y por los pasillos de Bruselas. Al revés, busquemos la oportunidad, como ya ocurrió con el Brexit, para estar unidos en una negociación que vamos a tener muy dura con el presidente Trump. No pasa nada, saldremos beneficiados de esto, si lo hacemos como toca. Y como dijo mi buen amigo el senador John McCain, tenemos que definir nuestras políticas por aquello no a lo que nos oponemos, sino a lo que defendemos. Y defendemos los norteamericanos y nosotros y somos un ejemplo para el resto del mundo en la defensa de la libertad y la democracia. Mantengamos esos principios estos próximos meses. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora es el turno para el señor Lopatka por un minuto. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Vereinigten Staaten von Amerika bleiben auch unter einem schwer einschätzbaren Präsidenten Donald Trump Europas wichtigster Partner. Eine stabile transatlantische Achse ist in allen Bereichen unerlässlich. Ob es um militärische Fragen geht, um unsere wirtschaftliche Situation, aber auch in Umweltfragen. Und ein gemeinsames Vorgehen der USA und der Europäischen Union ist gerade vor dem Hintergrund der Invasion von Russland in der Ukraine nur dann erfolgsversprechend, wenn wir weiterhin zusammenarbeiten. Und hier sind rasch auf europäischer Ebene die entsprechenden Schritte zu setzen, von der Kommissionspräsidentin, aber auch von der Hohen Außenbeauftragten, um mit der Administration von Trump rasch ins Gespräch zu kommen. Die USA bleiben unser zentraler Partner in der EU. Und unsere Beziehungen beruhen hier auf unseren gemeinsamen Werten Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit. Dafür gilt es zu kämpfen und die USA auf unserer Seite zu behalten. Danke. Muchas gracias. Ahora es el turno para la señora Nerudova por un minuto. Dear colleagues, relations between the EU and the US have always been a bit of je t'aime non plus situation. President Obama promised more cooperation, yet the US pivoted toward Asia. With Biden administration, we hoped for a change, but it was just a wishful dreaming. With Trump administration, we face a businessman who, despite our long shared history, won't go easy on us. It's time for us to shed our naivety and face reality. Ladies and gentlemen, this has to be a relationship of two confident, sovereign partners. We need to start by holding a transatlantic summit and put everything on the table. How to end the war in Ukraine, how to avoid a trade war, and how to build a stronger, more effective partnership which moves forward. Thank you. Muchas gracias. Ahora es el turno para la señora Benjumea por un minuto. Gracias, presidente. Es innegable que la nueva administración estadounidense plantea para la Unión Europea incertidumbres potencialmente conflictivas derivadas de anuncios de corte principalmente proteccionista. Pero lo que no podemos convertir es que esas incertidumbres sean la excusa para tapar nuestras carencias y para evitar la tan necesaria autocrítica. El problema de Europa con Trump es principalmente un problema europeo. ¿Qué liderazgo estamos ofreciendo al mundo? ¿Acaso tenemos pensamiento estratégico, capacidad y determinación para llevarlo a la práctica unidos?
¿Qué estamos haciendo para ser más competitivos en un mundo global? Desde la Unión Europea debemos reforzar nuestro compromiso con el vínculo atlántico. Es insustituible como principal garante de la democracia y la libertad, algo aún más necesario en el mundo de hoy, inestable y peligroso, y con la amenaza en nuestras fronteras. Solo mediante la colaboración de esta alianza atlántica, Europa podrá seguir creciendo, tanto en el ámbito económico como en el de seguridad. No perdamos la oportunidad. Muchas gracias. Ahora es el turno para el señor Ferber por 1 minuto. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Gestern ist die neue US-Administration ins Amt gekommen, und wenn Donald Trump nur einen Bruchteil seiner Ankündigungen wahrmacht, dann wird der Wind für Europa sehr schnell sehr viel rauer werden. Trump hat angekündigt, Steuern zu senken, Bürokratie abzubauen, zu deregulieren. Das sollte für uns nicht bedeuten, dass wir jetzt in einen Wettbewerb nach unten geraten. Aber uns muss klar sein, dass diese Maßnahmen die Wettbewerbsfähigkeit der amerikanischen Firmen deutlich erhöhen wird. Und das heißt, wenn wir nicht ins Hintertreffen geraten wollen, müssen wir reagieren. Das muss für uns heißen, beim Thema Bürokratieabbau ernst machen, ein Belastungsmoratorium verhängen, Berichtspflichten reduzieren, Energiekosten senken, den Binnenmarkt voranbringen, die Kapitalmarktunion endlich realisieren. Die Devise muss lauten, selber stark und wettbewerbsfähig zu werden, damit wir auch in einem schärferen Standortwettbewerb bestehen können. Und das liegt in unserer Hand, und dafür sollten wir uns miteinander verpflichten. Vielen Dank. Disculpe, Mr. Ferber, you have a blue card from Mr. Grasulis Petras, if you want to accept it. Gerbiamas pranešėjau, ar jūs nemanot, kad kaip ir Amerika su Trumpo išrinkimu atsigręžė į pamatinės krikščioniškas vertybės, nusigręždama nuo genderizmo, nuo besaikio lyčių skaičiaus, taip ir Europa turėtų atsigręžti į savo šaknis, į krikščioniškas vertybės, ir gal mes turėtume džiaugtis, kad didžiausioj ir galingiausioj pasaulio šalyje laimėjo vertybės, o ne čia verkti parlamente. Sehr geehrter Herr Kollege, wir müssen uns mit einer Frage sehr grundsätzlich beschäftigen. Was verbindet uns hier miteinander auf europäischer Ebene? Und das sind gemeinsame geschichtliche und kulturelle Erfahrungen, so würde ich es definieren, und auf die sollten wir uns konzentrieren. Wir werden nicht erfolgreich sein, wenn wir uns gegeneinander spalten, sondern wir werden nur erfolgreich sein, wenn wir gemeinsam zusammenarbeiten. Und da freue ich mich auf Ihre Initiativen. Vielen Dank. Muchas gracias. Ahora es el turno para el señor Bogdan por 1 minuto. Gracias. Excelențele voastre, am intrat într-o nouă eră. Cine nu înțelege, dispare. Trump a anunțat direct că susține în primul rând economia americană și că îi pasă de cheltuielile militare și că problema migrației, a climei sau a politicilor de gen rămân preocuparea sa. Noi, europenii, am uitat prea mult de locurile de muncă și problemele fermierilor în favoarea unui Green Deal plin de absurdități și a unui politically correctness dus la chestiuni inimaginabile. Am deschis granițele și dăm ajutoare sociale fără să ne mai uităm la competitivitate, performanță și mai ales necesități europene. Aș fi dorit să aud părți din discursul de ieri din Capitoliu la Bruxelles și Strasbourg, unde fermierii protestează sub spectrul falimentului și unde industria auto se teme că dependența de gazul rusesc devine dependența de litiu chinezesc. Să discutăm cu noua administrație un plan și să nu părăsim masa negocierilor decât atunci când UE și SUA vor pricepe că doar unite fac față rușilor și chinezilor. Binomul China-Rusia funcționează pe toate planurile, economic, militar, război hibrid. Și are în plus binomul UE-SUA, buget mai mare, resurse umane, tehnologie și, în ultimul rând, cultură și educație europeană. Și încă ceva, o țară care poate juca strategic, România, profund creștină, cu rezerve naturale enorme și foarte multă minte. God bless USA, Europe and Romania. Sorry, you have a blue card. If you are interested in answer. Okay, perfect.
We move to the Catch the Eye, then we have a long list of speakers, and then we don't have like enough time, and what we were gonna do is like one speaker per group, okay? Respecting the order of the people asking for this Catch the Eye, and also taking into account all the blue cards that we had during this debate, the people that have been intervened. The first speaker will be Mr. Sokol for 1 minute. Hvala lijepa. Odmah nakon što je položio prisegu, Donald Trump je riječima drill baby drill najavio radikalnu promjenu američke energetske politike. To znači da će zelena ideologija koja želi deindustrializirati EU, ako nešto ne promijenimo, dovesti do toga da ćemo sve više zaostajati u konkurentnosti za SAD-om i Kinom. Zato nam je potreban snažan zaokret koji će omogućiti da EU postane što autonomnija i kompetitivnija u strateškim industrijama. Jasno je da ne možemo biti konkurentni u svim sektorima, ali biotehnološki sektor praćen istraživanjem i inovacijama, proizvodnja hrane i vojna industrija moraju biti prepoznati kao strateški. Naravno, naši se poduzetnici teško mogu natjecati na globalnom tržištu dok plaćaju višestruku cijenu energenata u odnosu na prekooceanske konkurente. Zato energetska suverenost treba biti apsolutni prioritet, a to podrazumijeva široki energetski miks koji uključuje i nuklearnu energiju, vodik, ali i zajedničku nabavu energenata radi postizanja povoljnije nabavne cijene. Dame i gospodo, vrijeme je da i mi europske interese učinimo prioritetom, a ne ljevičarske utopije. Hvala lijepa. Muchas gracias. Ahora es el turno para la señora Sardone por 1 minuto. Oggi, il giorno dopo l'insediamento di Donald Trump, qui al Parlamento europeo ci sono visi lunghi, facce di gente sconvolta per il discorso di insediamento. Oh, dice, ma che cosa avrà mai detto? Ha detto tutte cose giuste, condivisibili e che dovremmo fare anche noi. Per esempio, Trump parla di rimpatriare gli immigrati irregolari. Invece qua la sinistra parla di regalare le cittadinanze. Parla di difendere i confini nazionali. E invece in Europa abbiamo avuto uno come Matteo Salvini che ha rischiato la galera per aver difeso i confini europei. Parla di utilizzare tutte le risorse energetiche disponibili, compreso il petrolio e il gas. Qua invece si va avanti con il Green Deal che affossa le imprese. È contrario all'ideologia woke, qua a Bruxelles siamo succubi del politicamente corretto. Dice che i cittadini americani potranno comprare l'auto che vogliono, cosa giusta, ma gli europei no, perché qua continuate con l'obbligo dell'auto elettrica dal 2035. Insomma, da una parte la rivoluzione di Trump, dall'altra un imbarazzante immobilismo. Grazie. Muchas gracias. Ahora es el turno para el señor Bruczynski por 1 minuto. Bardzo dziękuję. Ponieważ jestem Polakiem, a co za tym idzie Europejczykiem, ponieważ leży mi na sercu los mojej ojczyzny, a co za tym idzie również los projektu zjednoczonych, suwerennych i niepodległych państw członkowskich Unii Europejskiej. Dlatego cieszą mnie wczorajsze słowa Donalda Trumpa o konieczności przywrócenia zdrowego rozsądku w polityce zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej Stanów Zjednoczonych. Mam nadzieję, że ta zdroworozsądkowa polityka w USA przywróci również zdrowy rozsądek w polityce Unii Europejskiej, że odejdziemy jak najszybciej od zideologizowanych idiotyzmów w takich obszarach jak migracja, bezpieczeństwo energetyczne, konkurencyjność technologiczna, emisja CO2, czy w końcu z dewastującą europejskie rodziny idiotyczną inżynierią społeczną i próbą budowy nowego człowieka i nowych społeczeństw oderwanych od tych wartości, które kiedyś były tożsame zarówno dla Stanów Zjednoczonych, jak i dla Europy. Wartości opartych o logikę arystotelesowską, prawo naturalne, a nie neomarksistowski bełkot finansowany przez Sorosa. Dziękuję uprzejmie. Muchas gracias. Ahora es el turno para el señor Asens por 1 minuto. Gracias, presidente. Yo he escuchado a muchos de ustedes hoy hablar del orden internacional que se pone en peligro, pero yo me hago una pregunta. ¿Con qué autoridad podemos alzarnos frente a los delirios expansionistas imperialistas de Trump?
Ustedes han hablado del principio de inviolabilidad de las fronteras, de las reglas internacionales, y estamos de acuerdo, pero ¿no les parece algo contradictorio con nuestra posición con Palestina? Ahí también se juega el futuro de la humanidad. Y nosotros hemos ayudado a allanar la pendiente resbaladiza por donde el principio de la fuerza que ahora Trump quiere aplicar a Groenlandia, a Canadá y a otros sitios, con nuestra contribución, asentando ese precedente. Por tanto, me ha faltado un poco de autocrítica. Europa se enfrenta a un dilema existencial: o vamos hacia su declive, hacia su descomposición neoliberal, o a su refundación a partir de los valores fundacionales, a partir de la actualización del nunca más de la posguerra frente a la barbarie. Gracias. Ahora es el turno para el señor Botenga por 1 minuto. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, imaginez-vous que la Russie dirait « nous voulons un bout de Danemark ». Ou la Chine qui dirait écoutez les gars, on va annexer la Chine, on va annexer le Canada. Ah, vous seriez tous levés, révoltés, un appel aux armes parce qu'il faudrait se défendre. Pourtant, aujourd'hui, les États-Unis font ça et plus. Ils veulent le Panama, ils nous menacent d'une guerre économique contre notre industrie, contre notre énergie. Et que dit Mme van der Leyen? Nous devons intensifier nos relations avec les États-Unis, nous allons acheter plus d'énergie et plus d'armes aux Américains. C'est quoi ce complexe? Un complexe de Stockholm, là, comme un otage vis-à-vis de son preneur d'otage? C'est une soumission incroyable. Vous pensez quoi? Que notre alliance militaire de l'OTAN va nous sauver d'une attaque d'un membre d'OTAN, qui sont les États-Unis, le dirigeant en fait de l'OTAN. Donc on est dans une absurdité où on se soumet aux États-Unis plutôt que de regarder un peu plus loin. Investissons publiquement dans l'autonomie européenne d'une part et regardez d'autres pays. Regardez toutes ces nouvelles alliances BRICS et autres qui émergent et qui donnent des opportunités économiques et commerciales. Construisons l'Europe de l'avenir plutôt que de rester à la remorque de Washington. Merci. Muchas gracias. Y como última intervención, la del señor Brown. It really is very pathetic and embarrassing. Mr. Trump didn't spare a word yesterday to even mention Europe, and here we are now debating for hours. Part of you expressing their frustration, anger, and hatred. The other part expressing their gratitude and best hopes to both sides. Bad news. No cavalry is coming to save us. Even if it's coming, then it might be not for our salvation. We just have to judge and decide by ourselves. And the question is, will Europe remain the side of mass experimenting on humans and nations or not? Whether we will reject leftist, non-human, unhuman policies, as Mr. Donald Trump does in his country, in his state, or not. And this debate will not change the course of this. Con esto acabamos el turno de intervenciones del Catch the Eye y tendría la palabra Maroš Šefčovič en nombre de la Comisión Europea. Thank you very much, Mr. President, honourable members of the European Parliament, dear Minister. First and foremost, I would like to thank you for this very important debate which highlighted unparalleled political, economic and security importance of transatlantic relationship. I appreciate your calls for constructive and early engagement with our American partners. We are prepared for the negotiations and we are ready to engage. I'm convinced that among two closest strategic and biggest trade partners, there are no issues which cannot be resolved amicably and through cooperation. That's what we offer, that's what we propose,
And as INTA Chairman Mr. Lange said, let's use negotiations to build stable relationship with the new US administration. Several honourable members, Mr. Szczerba, Madam Wilmez, Mr. Kallas, Madam Jaul-Muro, and I think last one, Madam Vcislo, highlighted many European strengths. The biggest one of them was clearly described as our unity. Unity of our member states, unity of our institutions, and strong public support for our approach. We all know very well that when Europe is united, it gets things done. We in the European Commission are committed to work as closely as possible to consolidate our European unity, and of course, where necessary, we are prepared to defend European interests and uphold our values, because that's the European way. Mr. Vondra, Mr. McAllister and several others were asking about policy responses to this new situation driven by hyper-competition in the world. The European Commission is working very hard to present to you very soon the new roadmap, how to increase our productivity, how to close innovation gap. We are working on a clean industrial deal. We want to advance and accelerate work on the Capital Markets Union, and we will also deliver on our commitment to present to you competitiveness compass, as well as a very solid package how to cut the red tape, as it was suggested by Mr. Ferber. At this moment, we are intensely consulting key stakeholders in key sectors of our economy, like steel, aluminium, mobility, and cars, to make sure that we are up to requirements of this new age. On top of all this, we are reviewing our toolbox for beefing up EU's economic security, as suggested by Chairwoman Laluk. Madame Van Brent was calling for closer cooperation with like-minded partners, and I can confirm that the new geoeconomics is opening new trade opportunities for the European Union with partners who see us as fair, predictable, and, of course, biggest trading bloc in the world. In the last 2 months, we concluded important trade negotiations with Mercosur, Switzerland, and Mexico. We significantly accelerated our talks with India, Malaysia, and Indonesia, and we are pursuing with a new momentum negotiations with several partners in Southeast Asia and Africa. This is the best proof that there is huge appetite for free and fair trade, and the European Union will remain its champion, its promoter, and will continue to push for rules-based order, be it for international or trade relations. So, Mr. President, honourable members, we are open for fair business and we are open for constructive talks. Thank you very much. Muchas gracias, comisario. Ahora es el turno del Consejo para el señor Slapka, que es ministro para la Unión Europea, del Gobierno de Polonia, y hablará en nombre del Consejo Europeo. Mr. President, honourable members, Mr. Commissioner, after this very interesting debate, just a few remarks on behalf of the Council. We are committed to working towards a positive agenda with the US. The world needs the US and the EU working together to promote our values and strategic aims. I am sure that transatlantic relations will remain a major topic of political discussion for the foreseeable future, and that is why debates like this are both timely and relevant, also having in mind that our priorities are security and competitiveness. But I would like to underline that the most important is to keep European unity. Thank you very much for your attention. Muchísimas gracias. Con esto daríamos por cerrado este debate y pasaríamos al siguiente
punto del orden del día. Se trataría de las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la necesidad de detectar, luchar contra los actos de sabotaje de la flota clandestina rusa que dañan infraestructuras submarinas críticas en el mar Báltico. En primer lugar, tenía la palabra en nombre del Consejo el señor Slapka. We will wait a couple of minutes, 1 minute. Thank you very much, Mr. President, honorable members, Madam Commissioner. Lately, we have seen a troubling increase of hybrid activities attributed or connected to Russia. These include instrumentalization of migrants, sabotage, arson, and the jamming and spoofing on the global navigation satellite system. We have also seen physical attacks on individuals, cyber attacks, and disinformation. All these actions are aimed at challenging our democracy, sovereignty, and security, as well as the cohesion of our societies and the rule of law. When it comes to the sabotage of critical undersea infrastructure and the Russian shadow fleet, allows me to stress 3 main points. First, we strongly condemn any deliberate destruction of Europe's critical infrastructure and recent attempts to manage the undersea cables in the Baltic. The investigation is still ongoing, and the suspected vessels is once again part of Russia's shadow fleet. Safeguarding undersea infrastructure is critical not only for regional security. These cables are vital for communication and data flow, and their disruption jeopardizes our security and economic interests. I would like to commend that Finnish authorities for their swift reaction and express full solidarity with the affected member states. Secondly, I would like to emphasize that Russia's shadow fleet does not only fuel Russia's war machine against Ukraine, but by circumventing the oil price cap. It also poses significant risk to the environment and maritime safety in Europe and globally with its inadequate maintenance and poorly insured vessels. Thirdly, and the most important, the EU is taking measures to address these incidents and safeguard undersea cables. We do this by improving information sharing, advancing detection system, bolstering undersea repair capabilities, and deepening international partnership. We work closely, especially with NATO, to safeguard our critical infrastructure. We are also targeting the root cause of the problem by using sanctions. In December, the Foreign Affairs Council adopted the 15th package of sanctions on Russia, targeting, among others, the Shadow Fleet. The Council added 52 vessels to the list of those subject to a port access ban and ban on provision of a broad range of services related to maritime transport, bringing the total of EU-designated vessels to 71. On the same day, the Council also adopted the first set of listings under the newly established regime on Russia's destabilizing activities. While any decision on further measures is to be taken by unanimity by EU member states, we will continue exploring ways to increase pressure on Russia and its shadow fleet, including through further restrictive measures. We will continue to engage with our partners and in international fora, such as in International Maritime Organization. Thank you very much for your attention. Muchas gracias. Ahora es el turno de la Comisión Europea. Intervendrá la señora Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea.
Dear President, honourable members, in recent months we have seen a series of further incidents affecting subsea critical infrastructure. The latest was on Christmas Day and resulted in the damage of undersea power transmission cable between Finland and Estonia and 4 undersea data cables. So, first of all, let me comment the swift action taken by Finland and Estonia, as well as their transparency in sharing information with the Commission and Member States. We strongly condemn any deliberate destruction of Europe's critical infrastructure, including damage to energy infrastructure and undersea cables. These events demonstrate the vulnerability of the critical infrastructure which we rely on for carrying data, gas and electricity. This must be seen against a backdrop of geopolitical tension and Russia's hybrid attacks against the EU. The damage of one single cable may not necessarily have a big impact in our telecommunications. However, their systemic disruption may cause several consequences for the affected regions and also the Union as a whole. Such damage could also entail significant risks for the environment and maritime safety in Europe. We can best respond to these challenges if we act together, combining civil and military response. The joint statement of the Baltic Sea NATO Allies Summit of 14 January shows the value of cooperation in tackling hybrid threats. Together, we are stronger. Against this background, we must prepare for the worst-case scenario and take a whole-of-government approach. To threat actors who are prepared to use an array of tools while trying to destabilize democratic societies. Let me explain how the EU Commission is working on 3 fronts. We are improving coordination, we are enhancing governance, and we are also increasing funding. On coordination, the legal instrument we need when it comes to prevention and preparedness are already in place. The Directive of the Resilience of Critical Entities, so-called SHARE Directive, and the Directive of High Level of Cybersecurity across the Union, so-called NIS2 Directive, entered into application on October 2024. These 2 sister directives are the basis for coordination and preparedness against threats and disruption. The SHARE Directive improves the physical security and resilience of critical entities. The NIS2 Directive improves the overall cybersecurity and digital resilience of critical infrastructure from cyber, physical and environmental threats. This means that the providers of digital critical infrastructure must also ensure protection against unauthorized physical access, damage, sabotage and interference. The necessary rules are in place, but we need more efforts on transposition. We continue to support Member States and call on them to transpose both directives as soon as possible. Last week, we also published the Cyber Solidarity Act. It provides coordinated digital preparedness testing in the highly critical sectors, including digital infrastructure and also related cables. The Act also creates the EU Cybersecurity Reserve, which can respond to significant or large-scale cybersecurity incidents. Following the explosions along the Nord Stream 2 gas pipeline, the Council recommendation on critical infrastructure resilience addressed preparedness, response and international cooperation with concrete measures. Member States have also conducted voluntary stress tests of critical infrastructure in the energy sector to identify vulnerabilities, and this pilot initiative should be expanded to further sectors. The Commission is also working with Member States and ENISA under the recommendation from February 2024 on secure and resilient submarine cable infrastructures to perform a mapping of cables and assess related risks, develop a cable security toolbox of mitigating measures, and also draw up a list of cable projects of European interest. These measures all focus on prevention and preparedness. Yet we also need to hold actors accountable for sabotage and other attacks. For this, our coordinated action using sanctions is worth mentioning. It is in December 2024, the Council adopted its 15th sanctions package against Russia, focusing among other aspects also the shadow fleet.
As part of these sanctions, 52 additional vessels were added to the list of those banned from accessing ports and from receiving a wide range of maritime transport services. Second, on governance. In the EU, we are lacking a common governance of cable technologies and cable laying services to ensure rapid and secure repair and maintenance of cables. We need to work in complementary with NATO, which is a key actor when it comes to deterrence in the high seas. At the recent summit of Baltic Sea nations' governments, the Commission and NATO outlined concrete and very coordinated action to address the challenges in cable resilience, protection and repair. We welcome actions launched by the NATO allies, such as new patrol and surveillance operations to protect critical infrastructure in the Baltic Sea. The European Commission is ready to do more and better in our prevention, early detection, as well as response and recovery capabilities. We are currently working on identifying concrete actions and steps to be taken, and some more structurally, to improve the resilience and security of the undersea cables. And third, about funding. This includes our already substantial investments in the security and resilience of submarine cables through the Connecting Europe Facility digital programme, including in the Baltic Sea, where we are currently financing 8 projects. In addition, there is more than 5 million euros earmarked for connectivity infrastructure in the CEF Digital Work Programme in the coming years. The first call is ongoing. Furthermore, under the CEF, we are supporting the deployment of smart cable systems that can be used to monitor nearby activities and anticipate threats and vulnerabilities, acting as an early warning system. We are also looking into how further reinforce our ability to deploy and repair cables so that we are equipped with the necessary fleet capable to rapidly intervene in all EU regions. Keeping Europe safe is my priority, including safeguarding our critical infrastructure on sea, land and space. Now I'm looking forward to hearing your views, so thank you for your attention. Muchas gracias, vicepresidenta. Ahora es el turno de las intervenciones y, en primer lugar, tiene la palabra el señor Galler, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo. Thank you very much, President, colleagues, Council Presidency, Commissioner. Among the multifold wake-up calls that we are getting to assess the Russian threat to our countries, the Presidency alluded to some others. The demolition of critical infrastructure, such as sea cables, is just one further example. And I think Putin would be disappointed if we discussed whether that was accidental or who was responsible. He wants us to know that he is able to exploit and test our vulnerabilities. In these circumstances, it is good to see that we are increasingly prepared. And I'm happy to learn that 52 additional vessels were added to a list of those who have no access to our ports. And I'm grateful to the Commissioner that you listed all the measures that we are working on or already implementing in this regard. I think that is yet another example where we see only together we are strong and only together can we represent and defend our interests. Thank you very much. Muchas gracias. Ahora es el turno para la señora Fritzon por un minuto, en nombre del grupo S&D. Tack, herr talman, kommissionen och rådet. Under de senaste månaderna så har vi sett ett växande hot och skador på undervattenskablar i Östersjön. Jag kommer från Sverige och jag bor med min familj vid Östersjöns kust. Och vi vet att vi är särskilt utsatta för den ryska skuggflottan. För ungefär hälften av all rysk oljeexport passerar genom våra vatten. Det skapar stora miljörisker och det hotar vår säkerhet och vår infrastruktur. Det är också ett tydligt exempel på hur Ryssland försöker kringgå de internationella sanktionerna. Och vi måste därför sätta stopp för import av rysk olja och rysk gas som går till våra medlemsstater. Vi har ju fattat ett beslut här och det gäller att vi sätter stopp nu. Och avslutningsvis så välkomnar jag också åtgärder för ökat samarbete runt Östersjön. Det handlar om vår säkerhet och vår miljö. Tack.
Muchas gracias. Ahora es el turno para el señor Vistisen por 1 minuto y medio. En nombre del grupo. Situationen i Østersøen ganske alvorlig. Vi har set alt fra sprængningen af Nord Stream 2-ledningen til de skader, der nu er sket på kritisk infrastruktur og søkabler, at vi som europæiske NATO-allierede har været fuldstændig ude af stand til at overvåge og forsvare vores interesser i netop Østersøen. Og det er desværre en lang række katastrofale militære beslutninger, der gør, at vi er så hjælpeløse i den situation, der i øjeblikket foregår. Særligt kan vi fra dansk side pege på, at det var en monumental fejl at skære ned både på patruljefartøjer, men særligt på ubådsvåbnet under det danske flåde. Det har gjort, at vi ikke har de øjne og de ører, vi før i tiden havde for at kontrollere, hvad fremmede magter gjorde i vores nærområde. Og derfor kan vi kun håbe på, at de NATO-allierede europæiske lande omkring Østersøen, Sverige, Finland, Danmark, de baltiske lande, Polen og Tyskland, finder sammen i et langt stærkere søforsvar. Men samtidig er der noget, der nager, og det er, at vi fra EU's side, fra dansk side, ikke har været i stand til at indføre sanktioner mod den russiske skyggeflåde. Det er kommet frem, at danske værfter har en forpligtelse til at reparere på netop skibe fra den russiske skyggeflåde, på trods af, at de både er med til at facilitere Ruslands krigsindsats i Ukraine med deres eksport af russisk gas og olie, og er mistænkt i dele af de her angreb. Så lad os nu tage os sammen og få indført de sanktioner, så europæiske og danske rederier ikke er forpligtet til at understøtte den her aktivitet ved at reparere skibene. Muchas gracias. Ahora es el turno para el señor Poznaks por 1 minuto y medio en nombre del grupo ECR. Labdien, priekšsēdētāja kungs, labdien, komisārs kundze, labdien, cienījamie kolēģi. Kopš iepriekšējām debatēm par ēnu floti ir pagājuši 2 pārauti kabeļi Baltijas jūrā un 1 ekoloģiskas katastrofas ilustrācija Melnajā jūrā. Ir sankcionēti daži desmiti kuģu, bet vairāk simti joprojām melno darbu turpina. Bet kuģi jau tikai transports. Būtībā runa ir par sankcionētu naftu, uz kurien to ved un kas to pērk. Un šeit ir dažas interesantas sakritības. Kopš ieviestas sankcijas pret Krievijas naftu, tās imports Eiropas Savienībā, protams, ir dramatiski sarucis, taču vajadzības jau nav mazinājušās. Un tā nu ir sagadies, ka šo kritumu mēs daļai kompensējam ar naftas produktiem no Indijas, un šis apjoms ir pieaudzis vairāk kārtīgi. Un pēc dažādiem datiem aptuveni 60% no ēnu flotas nonāk tieši Indijā. Un droši vien, vai varbūt, ka tā ir sakritība, lai gan man tam negribās ticēt. Un mēs gribam, lai mūsu grāmatu izdevēji spēj pierādīt katra koka izcelsmi, no kur ir saražots papīrs viņu grāmatām, bet varbūt līdzīgi mums vajadzētu izturēties arī pret naftas produktu importu Eiropā, jo citādi var izrādīties, ka mēs paši vismaz daļēji finansējam ne tikai Krievijas agresiju Ukrainā, bet arī ekoloģisko katastrofu izraisīšanu un mūsu pašu kritiskās infrastruktūras bojāšanu. Tā kā reizēm tās lielākās cīņas ir pie spoguļa. Paldies! Muchas gracias. Ahora es el turno para el señor Paet por 1 minuto en nombre del grupo Renew Europe. Head kolleegid! Veel päev enne seda, kui 24. veebruaril 2022 alustas Venemaa Ukraina vastu uut rünnakulainet, ütlesid paljud tähtsad analüütikud, et nende andmetel Venemaa Ukrainat ei ründa. Ometi ründas ja need analüütikud eksisid rängalt. Nüüdseks on mitmed laevad viimaste kuude jooksul korduvalt lõhkunud Läänemeres veealuseid elektri- ja sideühendusi. Viimati jõuluõhtul, mille tulemusel maksavad Balti riikide inimesed elektri eest märksa rohkem, kui nad seda toimiva ühenduse puhul teeksid. Ja ikka on neid, kes ei usu, et ühenduste lõhkumine on Venemaa läänevastase hübriidsõja osa. Ometi see seda on ja sellele tuleb koos ja ühtselt vastu seista. Venemaa testib, kui kaugele tal lastakse minna, ja potentsiaalsed rünnakuobjektid ei asu vaid Läänemeres, vaid ka Põhjameres, Atlandil, Vahemeres ja mujalgi. Meie ühendusi tuleb kaitsta ja nende lõhkujaid karistada täie rangusega. Et Venemaal muutuks muuseas keerulisemaks ka leida neid laevu ja meeskondi, kes on valmis Venemaa eest kuritegusid sooritama. Euroopa riikide
tegevus saab aga olla tõhus ainult siis, kui meie ohuhinnang on adekvaatne ja Venemaa suhtes kõigist illusioonidest loobutakse. Tänan. Muchas gracias. Ahora es el turno para el señor Niinisto por 1 minuto en nombre del Grupo de los Verdes. Arvoisa puhemies, on täysin naurettavaa väittää, että Itämeren kaapelirikot olisivat vahinkoja. Yhtäkkiä useat tankkerit Itämerellä olisivatkin alkaneet raahata sattumalta ilman sabotaasitarkoitusta ankkureitaan kymmeniä kilometrejä merenpohjassa ja samalla pyöriä tunnettujen kaapelireittien ympärille. No ei varmasti. Venäjän varjolaivasto on pysäytettävä niin huonokuntoisten alusten mittavien ympäristöriskien kuin turvallisuusriskien takia. EU-komission ja jäsenmaiden on varmistettava, että kaikki varjolaivastoon kuuluvat alukset liitetään pakotteiden alle. Tällöin samalla kumppaniemme avulla, kun teemme vaikutuksesta globaalia, varjolaivaston pysäyttäminen vie onnistuessaan Venäjältä miljardien eurojen vientitulot ja tehostaa energiapakotteita ja Venäjän eristämistä. Lisäksi Itämerellä on valmisteltava kaikkien epäilyttävien alusten vakuutusten valvonta systemaattisesti joka jäsenmaassa. Samalla on varmistettava merioikeuden kaikki tavat puuttua kulkuun Itämerellä ilman asiallisia vakuutuspapereita tai jos alus on pakotteiden alla. Merioikeus näkemykseni mukaan sallii puuttumisen myös Tanskansalmissa, jos on syytä epäillä vakavaa ympäristö- ja turvallisuusriskiä, ja sellaisen riskin varjolaivasto todellakin aiheuttaa. Meidän on ryhdyttävä ottamaan aloite omiin käsiemme, eikä vain reagoitava Venäjän sabotaaseihin. Muchas gracias. Ahora es el turno del señor Hostet por 1 minuto en nombre del Grupo de la Izquierda. Tack så mycket, herr talman, kollegor. Den ryska skuggflottan är ett akut hot mot säkerhet och miljö i Östersjön. Häromveckan så drev en enorm tanker lastad med 100 000 ton rysk olja med motorhaveri i stormen utanför den tyska kusten. I slutet av december bordade finska myndigheter tankern Eagle S, som nu utreds för att ha förstört viktiga kablar för elöverföring och internet mellan Finland och Estland. Tankern, som var lastad med rysk olja, hade stora brister i sjösäkerheten. Bordningen av Eagle S visar att länderna runt Östersjön kan ingripa mot dessa oljetransporter som hotar Östersjöns miljö, bryter sanktionerna och finansierar Rysslands olagliga krig mot Ukraina. Vi måste agera nu, innan det sker en större olycka. Fler båtar måste svartlistas. Fartyg som passerar nationella vatten måste inspekteras så att de är säkra och försäkrade. Den ryska skuggflottan måste stoppas för miljöns skull och för Ukrainas skull. Tack, herr talman. Muchas gracias. Ahora es el turno del señor Drose por 1 minuto en nombre del Grupo de la Europa de las Naciones Soberanas. Herr Präsident, verehrte Kollegen! Die Texte der Kommission zur Schattenflotte haben immer nur einen Inhalt. Hinter jedem Zwischenfall in der Ostsee steckt der Russe. Letzten Montag hat der NATO-Generalsekretär Rutte in einer EP-Anhörung noch vom Problem Schattenflotte und Angriffe auf unsere Infrastruktur in der Ostsee fantasiert. Die NATO-Amateure und Ostseeanrainer haben letzten Dienstag dazu extra einen Gipfel in Helsinki abgehalten. Und Sonntag berichtet die Washington Post unter Bezug auf eine Reihe von Geheimdienstinformanten, dass es sich bei der Beschädigung von Unterseekabeln in der Ostsee nicht um russische Sabotage handelt. Also nochmal für Sie alle: Ostseekabel, Unterwasserkabel, keine russische Sabotage laut Geheimdiensten. Man kann es daher Präsident Trump voll nachsehen, wenn er in Zukunft mit den europäischen NATO-Versagern nichts mehr zu tun haben will. Auf der anderen Seite hätte ich mir als Vertreter deutscher Interessen bei der Aufklärung der Nord Stream 2-Sprengung so viel Einsatzwille gewünscht. Natürlich stellt die Schattenflotte ein ökologisches Risiko in der Ostsee dar. Das Problem Schattenflotte könnte aber ganz einfach gelöst werden. Lassen Sie uns die Russland-Sanktionen aufheben, und wir werden erleben, wie sich die Schattenflotte in den Nebeln der Meere verschwinden lässt. Dankeschön. Gracias. Con esto hemos acabado el turno de intervenciones en nombre de los grupos políticos y pasaríamos a las intervenciones de cada uno de los diputados. Y en primer lugar tiene la palabra el señor Altola por 1 minuto. Hyvä puheenjohtaja,
arvoisa komissaari Virkkunen. Venäjä käyttää varjolaivastoa kiertääkseen pakotteita ja vahingoittaakseen kriittistä infrastruktuuria. Näillä toimilla se tahallaan ja tuottamuksellisesti testaa lännen reaktioita ja meidän tulee ymmärtää, että passiivisuus haasteen edessä viestii heikkoutta. Venäjä ja Kiina käyttävät Itämerta testialustana. Liiallisen itsevarmuuden tasosta kielii sekin, että Venäjä kokee voivansa painostaa Eurooppaa. Sorry, we are having a problem with the interpretation. I'm not sure if you could start again your speech, and then we ensure that we are ready with interpretation. Sorry. Venäjä käyttää varjolaivastoa kiertääkseen pakotteita ja vahingoittaakseen kriittistä infrastruktuuria. Näillä toimilla se tahallaan ja tuottamuksellisesti testaa lännen reaktioita ja meidän tulee ymmärtää, että passiivisuus tämän haasteen edessä viestii heikkoutta. Venäjä ja Kiina käyttävät Itämerta testialustanaan. Liiallisen itsevarmuuden tasosta kielii sekin, että Venäjä kokee voivansa painostaa Eurooppaa siellä, missä sen itsensä kaikkein kriittisimmät energiakuljetukset seilaavat. Keskeisin vastatoimi on lisätä valvontaa sekä kiristää vakuutuksien alustonkunnon tarkoituksia Suomenlahdelta Tanskan salmiin. Venäjälle on lähetettävä selkeä viesti. Jokainen sabotaasitoimi tekee sen merenkulusta Itämerellä entistä rajoitetumpaa ja vaikeampaa, sillä selkeästi kyseessä ei ole viaton kauttakulku. Varjalaivaston alukset on tunnistettava ja asetettava täysimääräisesti pakotteiden alaiseksi viipymättä. Muchas gracias. Ahora es el turno del señor Heinäluoma por un minuto. Todellakin Itämerellä on nyt aivan liikaa elintärkeiden kaapeleiden rikkoontumisia, että tätä kaikkea voisi pitää sattumana. EU voi menestyä vain, jos se osaltaan pitää huolta ääriettömistä kansalliset rajat ylittävistä. Sorry, we are having a problem with the English interpretation. If you could start again, sorry. Yeah? It's my pleasure. Itämerellä on nyt todellakin aivan liikaa elintärkeiden kaapelien rikkoontumisia, että tätä kaikkea voisi pitää sattumana. EU voi menestyä vain, jos se osaltaan pitää huolta häiriöttömistä kansalliset rajat ylittävistä tietoliikenne- ja sähkönsiirtoyhteyksistä. Siksi Itämeren kaapelien toistuvat rikkomiset ovat koko unionin asia. Itämeren maat ovat jo ryhtyneet toimiin valvonnan parantamiseksi. Eurooppalaisten NATO-liittolaisten tiiviimpi läsnäolo Itämerellä on ilahduttava asia. Venäjän varjolaivaston ympäristöriskeistä piittaamattomaan toimintaan on puututtava. EUn on lähestyttävä laivojen lippuvaltioita ja edellytettävä turvallisuussääntöjen ja normaalien merenkulun käytäntöjen noudattamista. Sanktioituja aluksia on nyt lisättävä, öljyn hintakattoa on alennettava, on edistettävä vakuustarkistusten toteuttamista käytännössä. Komissiolta odotetaan vahvoja toimia. Muchas gracias. Ahora es el turno para el señor Dworczyk por un minuto. Panie Przewodniczący, koleżanki i koledzy. Po raz kolejny na agendę Parlamentu wraca temat przestępczej działalności Rosji realizowanej przy pomocy stworzonej przez nią tzw. floty cieni. Niestety dotychczasowy brak adekwatnych i skutecznych działań ze strony Unii Europejskiej spowodował, iż nie tylko nie ograniczyła ona swojej działalności, ale wręcz przeciwnie, rozszerzyła ją, przechodząc tym razem do działań terrorystycznych, doprowadzając do zerwania kabli morskich na dnie Bałtyku. Były to niewątpliwie akty międzynarodowego terroryzmu i jako takie wymagają zdecydowanej odpowiedzi. Czas najwyższy podjąć realne działania. Przede wszystkim konieczna jest ścisła współpraca z NATO na rzecz przywrócenia bezpieczeństwa Bałtyku oraz zdecydowane działania wobec podmiotów zaangażowanych w akty terroru. Sankcje nałożone na flotę cieni muszą być bezwzględnie przestrzegane, a lista statków skutecznie uzupełniana, bowiem obecnie liczy ona 79 jednostek, a przecież
Aktywna flota cieni liczy ponad 600 statków. Wreszcie konieczne są kolejne sankcje wobec Rosji, w tym takie, które uderzą w rosyjski sektor gazowy i chemiczny. Muchas gracias. Ahora es el turno para el señor Auštrevičius por un minuto. Gerbiamas pirmininkė, gerbiama komisijos narė, gerbiamas ministrė, gerbiami kolegos. Oficialiai neskelbtas, bet jau ne vienus metus besitęsiantis intensyvėjantis Rusijos karas prieš vakarus, mūsų kritinė infrastruktūra, demokratinė sistema ir ekonomika yra šių dienų tikrovė. Pažeisti telekomunikacijų ir elektros tiekimo kabeliai Baltijos jūroje nėra atsitiktiniai. Tai hybridinis karas. Bendras ES ir NATO tvirtas atsakas yra būtinas. Turime didinti regioninį bendradarbiavimą ir imtis konkrečių veiksmų. Baltijos jūros policijos misija yra būtina, siekiant užtikrinti mūsų visuomeninį ir ekonominį saugumą. Be to privalome iš anksto numatyti jūrą einančių kabelių plėtros programą. Vakarų kompanijų dalyvavimas investicijose, mažinant Kinijos investicijas ir įtaką. Baltijos jūros regione sukaupta telekomunikacijų ir kabelių apsaugos patirtis pravers kitose ES supančiose jūrose. Dėkui už jūsų dėmesį. Muchas gracias. Ahora es el turno para la señora Newman por un minuto. Dear colleagues, for too long have we treated the Baltic Sea as a tourist destination, a quite periphery of Europe? Well, it turns out it's not. Hundreds of vessels of Russia's shadow fleet pass through the Baltic, lacking proper insurance and sailing under ever-changing flags. These worn-down, uninsured tankers are creating the conditions for an environmental disaster of unimaginable scale. The recent breakdown of 2 such ships just in front of the island of Rügen offered us a glimpse of the potential magnitude. These ships are severing energy and communication lines, deliberately attacking the very arteries that connect the European Union. Last week, Europe stepped up. NATO's Baltic Centre initiative uses advanced drone fleets to patrol and protect critical undersea infrastructure, and it is the first NATO mission led solely by European troops and capabilities, and it proves that Europe can lead in securing its regions. But we must go further than monitoring. Sanction shadow fleet vessels and their owners, ban tanker sales to states undermining the oil price cap, and automatically stop sanctioned and uninsured ships entering EU waters. We shouldn't wait for a blackout or an oil spill before we act decisively to protect our waters and our citizens. Muchas gracias. Ahora es la palabra para la señora Andersson por un minuto. Arvoisa puhemies, viimeksi lokakuussa peräänkuulutin tässä salissa vahvempia toimia Venäjän varjolaivastoon puuttumiseksi. Sen jälkeen olemme todellakin nähneet varjolaivastoon liittyvät riskit. Se mahdollistaa Venäjälle laittoman sodan rahoittamisen ja jatkamisen Ukrainassa. Sillä voidaan sabotoida kriittistä infrastruktuuria ja se muodostaa jatkuvan vakavan ympäristöriskin Itämerelle. Siitä olemme jo saaneet muun muassa Mustallamerellä varoittavan esimerkin. Suomen viranomaisia on oikeutetusti kiitelty ripeästä toiminnasta Eagle S-laivan osalta, mutta me tarvitsemme enemmän keinoja. EU:n on tuettava Itämeren alueen jäsenmaita löytämään kansainvälisen merioikeuden puitteissa keinot laivojen pysäytyksiin ja tarkastuksiin. EU:n on lisättävä laivoja pakotteiden piiriin. Toisin kuin mitä välillä kuulee väittävän, pakotepolitiikkaa vaikuttaa ja on vaikuttanut merkittävällä tavalla Venäjän talouteen, ja siksi työtä varjolaivaston pysäyttämiseksi on jatkettava niin Ukrainan kuin ympäristön puolesta. Muchas gracias. Ahora es el turno para el señor Blaha por un minuto. Vážení, prosím, prestaňte tu šíriť konšpiračné teórie o nejakých tieňových ruských flotilách, ktoré strihajú káble v Baltskom mori.
Veď to sú úplné hlúposti. Nemáte dôkazy, nemáte nič, len smiešnú protiruskú propagandu. Potvrdzujú to už aj americké médiá. Čo tak sa radšej pýtať, kto zničil Nord Stream? Samotní Američania vrátane Jeffrey Sachsa či Seymoura Harsha dokazujú, že to boli americké tajné služby, ktoré spáchali tento teroristický akt. A čo tak sa pýtať, kto zaútočil na Turkish Stream? A kto zastavil plyn z východu do Európy? Odpoveď je Zelenský, diktátor Zelenský. Tento šialenec vyhlásil energetickú vojnu Európe. A my na Slovensku sa budeme brániť. V hre sú desiatky miliárd eur. Toto je vám jedno? Pýtam sa, v koho záujme je, že sa Európa totálne odrezala od lacného ruského plynu? Je to v záujme Ameriky, od ktorej si teraz budeme musieť kupovať 4-násobne drahší plyn, čo Európu zrujnuje. Namiesto toho, aby sme sa vrátili k lacným ruským energiám, vy si tu vymýšľate hoaxy o ruských tieňových flotilách a glorifikujete arogantného Zelenského, ktorý zradil Európu a slúži americkým firmám. Zobuďte sa pre Boha. Gracias. Ahora es el turno para el señor McAllister por 1 minuto. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Frau Vizepräsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Mit dem Ostseegipfel der NATO Anfang letzter Woche in Helsinki ist das Thema der russischen Schattenflotte auf höchster politischer Ebene angekommen, und das war auch überfällig. Denn mit einer wirklich schrecklichen Schwemme maroder Öltanker, deren Eigentumsverhältnisse unklar und deren Risiken im Übrigen auch unterversichert sind, umgeht Russland gezielt internationale Sanktionen. Jeden Monat werden damit laut einer aktuellen Mitteilung der deutschen Presseagentur 12 Milliarden Euro in die russische Kriegskasse hineingepumpt. Die Schattenflotte ist zu einer der wichtigsten finanziellen Lebensadern für Russland in seinem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine geworden. Und deshalb sollten die EU-Minister schnell prüfen, welche Maßnahmen das internationale Seerecht erlaubt, um gegen die Schattenflotte vorzugehen und Russland für seine Aggressionen in der Ukraine verantwortlich zu machen. Vielen Dank. Muchas gracias. Ahora es el turno para el señor Kremer por 1 minuto. Dear colleagues, I wouldn't usually recommend watching Russian television. But in the last couple of days, it has offered some revealing insights into Russia's view on the Baltic Sea. Because in talk show after talk show, we can watch Russian commentators discussing which undersea cables and pipelines connect European countries in the Baltic Sea, and also which would cause the greatest harm if destroyed. Sadly, this isn't just television drama, but it's a grim reality. In recent months, we've seen the destruction of critical energy and data infrastructure in the Baltic Sea. One incident involved a Chinese vessel, another one a ship from Putin's so-called shadow fleet. So let's call this what it is: sabotage. Putin is testing us. Putin is testing our resolve. So let's show him our resolve through decisive measures to strengthen our resilience, through greater naval presence in the region, and through finally tougher sanctions on the owners of Putin's shadow fleet. Colleagues, it's time to push Putin's hybrid warfare back to where it belongs, into Russian TV fiction. Thank you. Muchas gracias. Ahora es el turno para el vicepresidente Zile por 1 minuto. Paldies, priekšsēdētāji kungs, ministra kungs, izpildvietnieces kundze. Sākšu ar labo, ar Helsinko valstu vadītāju sanāksmi un NATO ietveros kopīgajā situācija uzlabojās pēc šīs sanāksmes, vismaz tajā, ka tiek kontrolēta šī Baltijas jūras teritorija, kas ir apdraudēta, bet pašreizējā situācijā Eiropas rokās nav svarīgāka un stiprāka instrumenta, kā sankcionēt šo ēnu flotas darbību, līdzīgi kā to veica ASV pavisam nesen. Krievija gūst vairākas iegūmas no šīs ēnu flotas. Ļaukot ienākums apējot esošās cenu sankcijas naftai, ir rīks infrastruktūras bojāšanai, kā mēs šodien šeit runājam, spiegot pret mums un rada vides apdraudējums, ko rada vecie naftas kuģi, parasti vienkorpus kuģi lietošana, un tas šķeļ
Eiropas Savienības geogrāfiskās intereses. Un mēs redzam arī šodien šeit dalībnieku sastāvā ir izteikti geogrāfisks. Tāpēc šīm stingrajām sankcijām ir jābūt vakar, jo visi šie hibrīda elementi ir vērsti pirmkārt un galvenokārt pret Eiropas valstu interesēm. Un ja Eiropas Savienība to nedarīs, jaunajā ASV administrācija varētu rasties jautājums, kāpēc mums ASV aizsargāt Eiropu, ja Eiropa pati sevi neaizsargā. Paldies! Muchas gracias. Ahora es el turno para la señora Henriksson por un minuto. Talman, kommissionär Virkkunen. Säkerhetsläget på Östersjön har försämrats. Dagligen trafikerar undermåliga lastfartyg tillhörande den ryska skuggflottan med tiotals ton olja på detta viktiga innanhav. Och de här utgör en säkerhetsrisk för såväl den marina miljön som länderna runt Östersjön och hela EU. Lastfartyget Igeles togs under julen på bar gärning av finländska myndigheter i ett mycket lyckat tillslag. Fartygets ankare hade före tillslaget släpat längs havsbotten och viktig undervattensinfrastruktur hade skadats. En tillfällighet knappast. Såväl NATO som medlemsländerna har intensifierat sin bevakning på Östersjön. Det är välkommet och det är nödvändigt. Med målmedvetet agerande och samarbete mellan EU, NATO och medlemsländerna så är vi starka. Och vi behöver öka anslagen nu för säkerhet, försvar och beredskap. Östersjön ska inte vara en tummelplats för hybridoperationer och sabotage. Muchas gracias. Ahora es el turno para el señor Sinkevičius por un minuto. Dear colleagues, today we confront a critical issue at the core of the EU's commitment to Ukraine, global security and economic stability. The shadow fleets fueling Russia's oil trade and, of course, Russian oil chest. While the recent oversight and monitoring efforts are commendable, they are sort of like painting over a rust, a temporary fix that at the end of the day fails to address the root cause. The reality is clear. Russian oil finds its buyers, including here in Europe. This revenue funds the war in Ukraine and funds destabilization in Europe too. So to address this, I propose a 5-step action plan. First of all, the G7 oil price cap. It needs to go down even further to $30 per barrel. Secondly, expanding sanctions to target shadow fleet vessels and their enablers. Secondly, enhancing EU maritime surveillance. We need to close loopholes allowing Russian oil imports, such as in Bulgaria. And finally, establish an EU task force to improve intelligence sharing and enforcement of sanctions. So I call on action now, not to wait for further sabotages in the Baltic Sea. We have a unique moment with the Poland's presidency of the EU, but also with the Commission. And I call to ensure a unity in this matter and to take measures as soon as possible. Muchas gracias. Ahora es el turno para el señor Clausen por un minuto. I Østersøen oplever vi nu et stigende antal slet skjulte sabotagehandlinger mod vores undersøiske infrastruktur. Sabotagehandlinger, som alt tyder på udføres af Ruslands skyggeflåde. Det må vi reagere på. Og jeg kan ikke lade være med at spørge, hvornår begynder vi at tage det her alvorligt og smide fløjlshandskerne? Hvorfor gør vi det, som vi gentagne gange opfordrer til, lægger et grundigt pres på de flagstater, Rusland benytter sig af, og bruger alle de muligheder, vi rent faktisk har for at begrænse skyggeflåden. For hver dag skyggeflåden sejler, tilfører den store summer penge til Putins krigsmaskine, penge, der går til død, ødelæggelse og undertrykkelse, og hver dag udsætter den både miljø og infrastruktur for fare. Hvornår er det nok? Vi skal hverken bøje nakken for Trump eller Putin. Lad os nu sige stop, og lad os gøre det effektivt. Muchas gracias. Ahora es el turno del señor Warnke por un minuto. Herr Präsident, Frau Kommissarin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die gezielte Zerstörung von Unterwasserinfrastruktur ist ein Verbrechen und muss aufs Schärfste verurteilt werden. Wir unterstützen, wie alle in diesem Haus, jede Maßnahme, dies zu verhindern und, wenn geschehen, zu ahnden.
Am 26. September 2022 wurden 3 von 4 Röhren der Nord Stream Pipeline in einem kriminellen Akt zerstört. Dabei wurden 25% der jährlichen Methanemissionen Deutschlands freigesetzt. Eine riesige Umweltkatastrophe dazu. Wo blieb die Verurteilung durch dieses Parlament? Gibt es denn gute und schlechte Infrastruktur unter Meeresspiegel? Und wenn ja, wo ist der Unterschied? Die damals sofort ausgemachten Täter, die Russische Föderation, waren aber, wie wir wissen, dafür gar nicht verantwortlich. Es war mit großer Wahrscheinlichkeit ukrainische Kräfte mit Billigung unseres NATO-Partners USA. Ich wünschte mir weniger Scheinheiligkeit, weniger Doppelmoral und mehr ideologiefreie Bewertung von zeitgeschichtlichen Vorkommnissen durch dieses Parlament. Herzlichen Dank. Muchas gracias. Es el turno para la señora Kalniete por 1 minuto. Godātie kolēģi, pēdējā gadā mēs esam piedzīvojuši mērķtiecīgus uzbrukumus kritiskajai infrastruktūrai Baltijas jūrā. Tie grauj mūsu komunikācijas un energosistēmu, kā arī katru dienu apdraud $10 triljonu vērtu finanšu darījumu. Izmeklēšanas procesā iezīmējās Krievijas un Ķīnas kuģu iesaiste. Mūsu infrastruktūras aizsardzība ir būtiska, tāpēc NATO ir uzsākusi pastiprinātas uzraudzības misiju Baltic Sentry. Taču ar to nepietiek. Lielbritānija ir sankcionējusi 110, ASV vairāk nekā 200 ēnu flotes kuģu. Mēs ar 79 kuģiem atpaliekam. Kolēģi, šie kuģi ne tikai ar naidīgām darbībām apdraud mūsu zemūdens infrastruktūras un jūras vides drošību, bet arī pelna miljārdus Krievijai un paildzina karu Ukrainā. Eiropas Savienībai ir aktīvāk jāvēršās pret ēnu floti. Mums ir jārīkojās ātri un izlēmīgi. Paldies! Muchas gracias. Ahora es el turno para la señora Kaljurand por 1 minuto. Lugupeetud president, volinik, eesistuja. Venemaa hübriidrünnakud Euroopa Liidule on viimastel aastatel järjepidevalt suurenenud. Me teame seda, me kordame seda ja ometigi ei suuda me rünnakuid ennetada, peatada ega karistada. Euroopa Liit, maailma suurimaid majanduspiirkondi, ei suuda suruda põlvili mitmeid kordi väiksemat Venemaa sõjamajandust. Piinlik. Täna patrullivad Läänemerel kaldariigid ja NATO liitlased. Samal ajal võtab Euroopa Liit vastu järjest uusi sanktsioonide pakette, mis kubisevad eranditest, mida ei täideta ja mille üle Venemaa lihtsalt irvitab. Ka täna rääkisid volinik ja eesistuja õiget juttu. Koordinatsioon, infovahetus, kübersolidaarsus, partnerlus. Aga sõnadest on vähe. Aeg on hakata tegutsema otsustavalt ja efektiivselt. Ainult nii saab peatada Venemaa sõjamasina Ukrainas ja hübriidrünnakud Euroopa Liidus. Ma tänan. Muchas gracias. Ahora es el turno para el señor Bielan por 1 minuto. Mr. President, Russia's war of aggression is creeping its way to our Union and neighbors, highlighting both the commendable work of national security forces but also our collective shortcomings in our defenses against hybrid threats. It is imperative that we bolster our resilience against these provocations, which are endangering our populations, our infrastructures, and our ways of life. We know that the information sharing and resources dedicated in national programs to the detection and countering undersea infrastructures are not sufficient. However, solutions exist: better EU-NATO cooperation, investments in backup system, enhanced collective security in the region, but also a stricter enforcement of the UNCLOS. To conclude, let me underline that undersea infrastructures are the tip of the iceberg. Exploding packages, arson attacks, death threats, and election interference are happening, and it is our duty to provide our collective answers. Thank you. Muchas gracias. Ahora es el turno para la señora Katainen por 1 minuto. Kiitoksia puhemies. Hyvä komissaari.
Venäjän varjolaivaston toiminta Itämerellä on oikea paraatiesimerkki hybridivaikuttamisesta. Merenalainen infrastruktuurimme on ollut helppo kohde sabotaasille myös Suomen näkökulmasta. Laajoja merialueita on hankala vartioida ja syyllisiä on vaikea saada kiinni itse teossa. Naton vahvistuva läsnäolo ja valvonnan lisääminen Itämerellä on hyvä askel hybridivaikuttamisen ennaltaehkäisyyn. Itämeren vartijaoperaatiolla aluetta valvotaan sekä laivoin että erilaisin teknologisin ratkaisuin. Toimista huolimatta emme pysty täysin turvaamaan merenalaista infrastruktuuriamme. Nopea reagointi ja viranomaisyhteistyö on siksi välttämätöntä. Meidän pitää myös varautua ympäristöuhkiin, joita talvimerenkulkuun soveltumattomat varjolaivat aiheuttavat, ja on oltava valmiina torjumaan esimerkiksi öljyonnettomuuksia, jotka on saatettu aiheuttaa ihan tahallaankin. On todella tärkeää, että komissio tukee kansallisia viranomaisia työssään ja että infrastruktuurin toimivuus myöskin varmistetaan. Muchas gracias. Ahora es el turno para la señora Levin por un minuto. Herr talman, fru kommissionär. I mitten av december så bröts ett fartyg tillhörande den ryska skuggflottan av på mitten och ett annat gick på grund i Svarta havet. 3000 ton olja läckte ut i havet. Vi vet nu att den ryska skuggflottan har förstört undervattensinfrastruktur i Östersjön, men vi måste också vara medvetna om att när som helst kan även en oljekatastrof liknande den i Svarta havet hända i Östersjön. Och situationen i vårt älskade innanhav är katastrofal redan som det är nu. Vi har överfiske, övergödning, försurning, miljögifter, plastföroreningar. Det sista vi behöver är en oljekatastrof. I detta nu trafikerar omkring 25 fartyg från den ryska skuggflottan Östersjön. Fartygen är ofta gamla, skrotfärdiga, de saknar försäkring. De är med andra ord tickande miljöbomber. Miljökatastrofer kan när som helst slå till. Sätter vi stopp för Putins fartyg på Östersjön stryper vi också finansieringen av kriget i Ukraina. EU måste sätta stopp för skuggflottan omedelbart, för fredens skull men också för vårt älskade innanhavs skull. Tack. Muchas gracias. Ahora es el turno para el señor Terras por un minuto. Thank you, Mr. Vice President. Mrs. Vice President, dear colleagues, over the last year and a half, there have been a number of incidents underwater critical infrastructure was damaged by commercial vessels in the Baltic Sea. These are acts of covert war, dear colleagues, and not insolent mishaps, as some have recently speculated. Russia has identified our underwater critical infrastructure as one of the main weak points, our Achilles heel. Russian politicians have publicly bragged that this is the new face of a war and we should live with it. We cannot accept this kind of behavior. In addition to NATO operation, the EU should step up as well. One of possible protective measures could be voluntarily acceptance of cameras on the captain's deck, for instance. We need to use technology and out-of-box approach to stand against this nasty threat. Thank you very much. Ďakujem. A ako ďalšieho poprosím kolegu Danielsona. Nech sa páči. Tack, herr talman. För några månader sedan så diskuterade vi här i Europaparlamentet hotet från den ryska skuggflottan. Och idag så står vi här igen och talar om skador på viktig infrastruktur i Östersjön. Vi diskuterar skadade undervattenskablar, men det här är ju inte de enda attacker vi ser. Vi ser att GPS-störningar också har blivit allt vanligare. Det sträcker sig idag över Gotland, Finland och Baltikum och påverkar flygtrafiken i hela regionen. Och det här är ju ingen slump. Det är ju så här hybridkrigsföring ser ut i praktiken. Och det är tydligt att våra sanktioner inte räcker.
Det kommer att krävas hårdare tag mot Putins skuggflotta. Säkerheten måste överhuvudtaget prioriteras högre inom transportpolitiken, inte bara kopplat till sanktioner. Om det gäller EUs hamnstrategi, utbyggnaden av TEN-T-projekten, så måste säkerhetsaspekten väga tyngre i utformningen av infrastrukturen. Men till att börja med, låt oss sätta stopp för Putins skuggflotta. Tack. Ďakujem a teraz poprosím kolegu Raza. Nech sa páči. Grazie Presidente, colleghi. Da quando si sono verificate delle ipotesi di danneggiamento nelle aree del Baltico e del Mediterraneo, la sensazione che è emersa a più osservatori è quella di una carenza di attenzione da parte dell'Unione Europea nella tutela dei propri asset strategici. Uno di questi, forse il più importante e il meno osservato, è proprio il versante sottomarino. Alcuni Stati dell'Unione, come l'Italia, per iniziativa del governo del Presidente Giorgia Meloni, hanno dedicato alla dimensione del sottomarino e alla dimensione della tutela della connessione digitale e dell'approvvigionamento energetico appositi provvedimenti amministrativi e normativi. La sensazione che emerge dal Baltico al Mediterraneo è che da parte dell'Unione non vi sia stata questa attenzione che oggi diventa ancora più determinante perché siamo in alcuni casi di fronte a vere e proprie azioni di guerra. Grazie. Ďakujem a teraz poprosím kolegu Iepsa. Nech sa páči. Godātais prezidenta kungs, godātā Virkunenes kundze, man liekas, ka daudziem kolēģiem šajā mājā Krievijas hibrīdu uzbrukumi ir kaut kas jauns un neierasts. Pie mums Baltijas valstīs tas tā gluži nav. Mēs esam jau šo to piedzīvojuši no tā Puķina repertuāra, proti kā migrantu instrumentalizācija, globālās navigācijas sistēma kropļošana, par ko jau padomas pārstāvs runāja, gan arī strateģiskā infrastruktūra, kabeļi, kuru postīšanu veids šie ēnu flotas kuģi. Es domāju, ka šobrīd mūsu rīcībā esošie instrumenti ir jāizmanto pilnā sparā. Pirmkārt, visi ēnu flotas kuģi ir to īpašnieki jāiekļauj sankcijām un ne tikai tie 70. Es domāju, ka arī par apdrošināšanu jūras tiesībās ir instrumenti, lai to apturētu šādu kustību. Un visbeidzot, Eiropas Savienībai un komisijai ir jāstāv stingri arī par iespēju slēgt Dānijas šaurumus, ja šie kuģi apdraud ne tikai Baltijas jūras ekoloģiju, bet arī visu mūsu vitālās drošības intereses un kritisko infrastruktūru. Citiem vārdiem sakot, solidāra un nopietna reakcija šobrīd no Eiropas Savienības kopā ar NATO ir vienīgais, kas spēja apturēt agresoru. Paldies! Ďakujem a teraz poprosím kolegu Statisu. Nech sa páči. Paldies, prezidenta kungs, komisārs kundze. Baltijas jūra apdraud Krieviju, konkrēti Krievijas ēnu flote. Mēs varam tik iedomāties, kas notiktu, ja Baltijas jūrā, tāpat kā visam nesen Melnajā jūrā varētu Krievu tankuģis un plaša naftas noplūde notiktu arī Baltijas jūrā. Šāda katastrofa manam reģionam būtu neatgriezeniska. Jūras ekosistēma būtu iznīcināta un vairākām paudzēm mūsu skaistās pludmales principā būtu sabeigts uz gadu desmitiem. NATO jau ir reaģējusi, nosūtojot patruļkuģus. Eiropas Savienībai tagad ir jāizdara savs mājas darbs, un Baltijas jūrai ir jābūt aizsargātai. Un ko tas nozīmē? Apmācīt, aprīkot reaģēšanas vienību izveide, kur var nekavējoties rīkoties naftas noplūdes gadījumos. Baltijas jūras valstu sadarbības schēma koordinētai rīcībai un naftas noplūdes novēršanas aprīkojuma uzglabāšana strateģiski vietās tuvu augsta riska zonām. Kamēr Krievija nav sakauta, bet kuģo Baltijas jūrā, mums jābūt gataviem ir vissliktākajiem scenārijiem. Paldies! Ďakujem pekne a teraz poprosím kolegyňu Juknavičienę. Gerbiami kolegos, šešėlinis Rusijos laivynas, kuris padeda Kremliui uždirbti pinigų tam, kad toliau žudytų ukrainiečius, yra didelio Rusijos ir jos pagalbininkų karo prieš mus dalis. Kokių veiksmų turi imtis ES kovodama su Rusijos šešėliniu? There is no English translation, so if you can start again and hopefully the translation.
interpreters will get to... Now I can start? Yes, please. It already works. Gerbiami kolegos, šešėlinis Rusijos laivynas, kuris padeda Kremliui uždirbti pinigų tam, kad toliau žudytų ukrainiečius, yra didelio Rusijos ir jos pagalbininkų karo prieš demokratijas dalis. Kokių veiksmų turi imtis ES, kovodama su Rusijos šešėliniu laivynu? Parlamentas pasakė išsamioje rezoliucijoje praėjusių metų lapkritį. Dabar matome, kad tie laivai naudojami ir kaip sabotažo įrankis. Noriu pasveikinti Suomiją, parodžiusią pavyzdį, kaip galima veikti. Gerai, kad sureagavo ir NATO, nes taip, tai yra grėsmė mūsų saugumui. Rusijos karas prieš ES valstybės kol kas yra toks, kad nebūtų peržengtas NATO 5 straipsnis. Tikslas – daryti žalą, kelti chaosą ir nerimą visuomenėse, pajungti jas Kremliaus valiai per rinkimus ir panašiai. Todėl turim imtis veiksmų dabar, šiandien. Įrankių tam privalome rasti, tuo labiau, kad jų tikrai turime. Ďakujem pekne a teraz poprosím kolegu Andriu Kajtisa. Nech sa páči. Dėkuoju, gerbiamas posėdžio pirmininkai, gerbiamas komisarė. Tikrai nemanau, kad 24 metų pabaigoje įvykęs incidentas, kada buvo pažeista Baltijos jūroje esanti povandeninė infrastruktūra, yra atsitiktinumas. Jo labiau, kad Baltijos šalis kaip tik dabar testuoja galimybę atsijungti nuo sovietinės elektros Brel sistemos žiedo, kuris šiuo metu yra Rusijoje. Taigi, pažeidus šitą infrastruktūrą, smarkiai sutrikdomas Baltijos šalių noras atsijungti nuo sovietinės sistemos. Putinas bando provokuoti ir žiūrėti, kiek rimtai ES ir NATO į tai sureaguos. Todėl sausio 10 NATO laivų padidintas patruliavimas yra laiku ir sveikintinas. Bet sankcijų skaičiai ES aiškiai per maži. 79 Rusijos šešėlinio laivyno laivai sankcionuoti. Taip pat menkai išnaudojama tarptautinė jūros organizacija dėl to, kad neįplauktų ES vandenys laivai be draudimo, be saugos ir be kitų reikalavimų. Ačiū. Ďakujem a teraz poprosím kolegu Walsika. Prosím bardzo. Bardzo dziękuję. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Byliście przez wiele lat ślepi na to, co robiła Rosja. Mało tego, największe państwo Unii Europejskiej, Niemcy, budowało infrastrukturę, która dała możliwość Putinowi zgromadzenia ogromnych środków finansowych, pozwalających mu dzisiaj prowadzić agresywną wojnę wobec Ukrainy i używać szantażu paliwowego wobec państw Europy Wschodniej. Mowa tu oczywiście o budowie na Bałtyku gazociągu Nord Stream. Dziś zamiast głosów w Niemczech o odbudowie Nord Stream chciałbym słyszeć głos o nowych sankcjach na Rosję i tych, którzy Rosję wspierają. Amerykanie wprowadzili kilka dni temu nowe sankcje na rosyjskie firmy wydobywcze, a także na ponad 100 tankowców. Koszt transportu rosyjskiej ropy przez flotę cieni wzrósł natychmiast 3-krotnie. Tylko tą drogą nowych, twardych sankcji jesteśmy w stanie przeciwdziałać agresji Rosji. Namawiam wszystkich do opowiedzenia się za nowymi, daleko idącymi sankcjami na imperium, które zagraża dziś nie tylko Ukrainie, ale całej Europie i światu. Mamy ponownie do czynienia z imperium zła. Rosja Putina musi zbankrutować i zadaniem całego cywilizowanego świata jest doprowadzenie do tego. Inaczej będziemy za kilka lat zmuszeni uczyć się języka rosyjskiego. Ďakujem a teraz poprosím kolegu Herbrandyho. Nech sa páči. Thank you, Mr. Chairman, Minister, Commissioner. I demand a much higher priority by both the Commission and the Member States. We simply have no time to waste, and for 3 reasons. First of all, this shadow fleet is a floating environmental disaster. We've seen it in the Black Sea, and a new big oil spill was only recently just avoided in Germany. Secondly, the shadow fleet is undermining the sanctions and financing Putin's war. And thirdly, they are a danger for our security. Our energy and IT cables, they are targets for Putin. And as we are very busy mapping our sea cables, Putin is at the same time destroying them. So I have a few very concrete questions.
Why are we not entering every ship, like Finland has done, that we suspect might be part of the shadow fleet? Why have we only managed to identify 79 tankers? So I urgently call on the EU, the member states, the coastal guards, make this your first and foremost priority. Thank you. Ďakujem. A teraz poprosím kolegyňu Teodorescu Maove. Tack, herr talman. Under snart 3 år så har EU infört 15 olika sanktionspaket mot Ryssland. Det är bra. Men det spelar ingen roll hur många sanktioner vi inför när det går att kringgå dem. Ryssland har under de senaste åren kraftigt byggt ut sin skuggflotta och bedöms idag kontrollera hundratals fartyg under utländsk flagg som fraktar rysk olja för att kringgå sanktioner och finansiera sitt brutala krig mot Ukraina. Dessa fartyg är ofta gamla och oförsäkrade och risken för stora oljeutsläpp är allvarlig, inte minst i känsliga vatten som Östersjön. EU har hittills infört sanktioner mot endast 79 fartyg, medan USA nyligen införde sanktioner mot 183. Jag föreslår att EU inför sanktioner mot samtliga ryska fartyg som misstänks ingå i den ryska skuggflottan, samtidigt som EU borde se över möjligheten att beslagta olja från dessa oljetankers om de anlägger vid ett medlemsland. Till sist så måste EU och medlemsländerna utöva såväl ekonomisk som diplomatisk press på de medlöpare till stater som möjliggör den ryska skuggflottans existens. Om Ukraina ska vinna kriget måste vi slå till med alla medel mot den ryska krigsflottan. Ďakujem pekne. A teraz poprosím kolegyňu Rep. Nech sa páči. Die Zukunft europäischer Sicherheit entscheidet sich im Ostseeraum. Unterseekabel, Pipelines und Häfen sind unverzichtbar für Handel, Vernetzung und Versorgungssicherheit. Doch diese kritischen Infrastrukturen stehen unter enormem Druck. Die russische Schattenflotte kartiert gezielt maritime Anlagen. Jüngste Schäden an Unterseekabeln zwischen Finnland und Deutschland, Litauen und Schweden zeigen die Bedrohung deutlich. Wir müssen entschlossen handeln. Durch Diversifizierung der Infrastrukturen, verbesserte Überwachung und koordinierte Schutzmaßnahmen auf europäischer Ebene. Wo staatliche Bedrohungen bestehen, brauchen wir neben zivilen Strategien auch militärische Absicherung. Ein starkes Bündnis der Staaten im demokratischen Ostseeraum ist erforderlich, um Werte zu verteidigen und Bedrohungen ausgehend von Autokraten entschlossen entgegenzutreten. Meiner Heimatstadt Rostock kommt in dieser Entwicklung eine besondere Rolle zu. Rostock ist nicht nur ein bedeutender Hafenstandort, sondern auch ein zentraler Koordinationspunkt für maritime Sicherheitsfragen im Ostseeraum. Diese Rolle gilt es weiter zu stärken. Wir müssen das Ruder selbst in die Hand nehmen, statt uns weiter diesen Bedrohungen auszusetzen. Ďakujem pekne. A teraz poprosím kolegu Veriga. Nech sa páči. Dėkoju, pirmininkė, gerbiami kolegos. Kol kas tik Suomijai užteko drąsos imtis realių veiksmų ir bent jau sulaikyti šešėlinio laivyno laivą pažeidusi Estlink 2 kabelį. Ir būtina imtis realių veiksmų, o ne tik reikšti dar vieną nei Rusijai, nei kitiems galimiems žaidėjams nieko nereiškianti gilų susirūpinimą kritinės infrastruktūros gadinimu. Kuomet vis daugiau ES valstybių palaipsniui įgyvendina energetinės nepriklausomybės priemonės, galima tikėtis vis daugiau ir daugiau bandymų pažeisti kritinę infrastruktūrą. Skambiai paskelbta, kad Baltijos jūra tapo NATO ežeru. Dabar labai svarbu šiuos žodžius patvirtinti realiais veiksmais, o pavyzdį galėtume imti iš tos pačios mano paminėtos Suomijos. Tokie laivai kartu su kroviniu turėtų būti mažų mažiausiai konfiskuoti ir panaudoti bent dalies žalos atlyginimui. Tai būtų bent jau šioks toks atgrasimo ženklas. Dėkuoju. Ďakujem pekne. A teraz poprosím kolegu Bekeho. Nech sa páči. Meneer de voorzitter, mevrouw de commissaris, collega's. We weten al langer dan vandaag dat Rusland zijn oorlog tegen Oekraïne niet alleen aan het front uitvecht. Afgelopen 2 jaar zijn er verschillende incidenten geweest doorheen heel Europa. Sabotage. Sabotage met als doel onze samenleving te ontwrichten, chaos te veroorzaken. Er is eigenlijk maar 1 woord voor.
en dat is terreur. Een duidelijk voorbeeld daarvan was de inzet van civiele schepen. Met die zogenaamde schaduwvloot tracht Rusland niet alleen economische sancties te treffen of te omzeilen, het gaat ook actief over tot sabotage van onze nutsvoorzieningen. Het is dan ook niet meer dan logisch dat wij hiertegen actie ondernemen, preventief en reactief. De samenwerking met de NAVO in de Baltische Zee is daarom ook noodzakelijk. Ook het 15e sanctiepakket is een goede stap, maar er moet meer gebeuren. Laat ons niet terugdeinzen voor de druk van buitenaf. En dan kijk ik ook naar mijn Hongaarse collega's. Het is aan ons om Oekraïne en onszelf te beschermen tegen de Russische terreur. Ter land, ter zee en in de lucht. Dank u wel. Ďakujem pekne a teraz poprosím kolegu Dirupo. Nech sa páči. Madame la commissaire, j'ai un peu regardé qui s'occupait de ces navires et j'ai constaté qu'il y avait énormément d'agences intergouvernementales. Bien sûr, il y a le service européen de l'action extérieure qui coordonne, mais les questions sont aussi des questions intérieures à l'Union européenne, parce que, bien entendu, les conséquences, que ce soit sur Internet, par exemple, il y a 1,3 million de kilomètres de câbles Internet sous mer. Le gaz, le pétrole ont des conséquences immédiates sur le prix et sur la sécurité intérieure. Je me demande dans quelle mesure, au niveau européen, à côté de l'OTAN, il n'y a pas lieu d'y voir clair, peut-être au départ de votre département, avec une structuration qui est une structuration dont on sent la cohérence et la possibilité d'agir. Merci. Ďakujem pekne a teraz poprosím kolegu Toveri. Nech sa páči. Thank you, Mr. President, Madam Commissioner, dear colleagues. As we have heard, Russia is waging hybrid war against us all, in this case by using its shadow fleet and other maritime actors to destroy our undersea infrastructure and to threaten us with ecological catastrophe. We have now heard about different, mainly defensive actions taken to prevent these attacks in the future. However, let's keep the eye on the ball and at the root cause of these attacks, the Russian illegal attack on Ukraine. Russia uses the shadow fleet to avoid EU sanctions and to fund its war in Ukraine, plus to punish us for our support to Ukraine. We need to stop this for Ukraine and for ourselves. But let's not fool ourselves. These attacks won't stop by surveillance and defensive operations. These actions stop when Russia is made to pay for its crimes. We need to lower the price restrictions on the Russian export oil to $50 per barrel or even lower, and we need to stop the whole shadow fleet using many different methods mentioned here, and not only around 1/6 as we have done so far. Inaction and lack of punishment that empowers Russia, making Russia pay, stops it. Slava Ukraini. Ďakujem pekne a chcel by som vás informovať, že týmto uzatváram Catch the Eye a poprosím kolegu Berencena. Nech sa páči. Collega's, wij kunnen niet accepteren dat een paar kilometer voor onze kust onze eigen belangrijke infrastructuur gesaboteerd wordt. Onze kabels voor data en voor elektriciteit op de bodem van de zee. Dat zijn onzichtbare snelwegen voor onze energie, voor onze communicatie. En veel Europeanen zien misschien niet het belang van deze infrastructuur. Rusland en China doen dat overduidelijk wel. De Russische schaduwvloot die vaart dagelijks over onze infrastructuur op zee. En dat doen ze niet voor niets. In China is een patent goedgekeurd op technologie om deze kabels sneller door te kunnen knippen. Wij moeten beter samenwerken om onze infrastructuur te beschermen. Meer aanwezigheid van de marine op zee. Meer inzet van technologie zoals drones, sensoren en data. En meer capaciteit om heel snel eventuele schade te kunnen herstellen. En nee, commissaris, dat hoeft niet allemaal in gedetailleerde Europese wetten. Geef steun aan de landen aan zee die nu een kopgroep vormen. Ze werken samen in het belang van ons allemaal. Dank u wel. Ďakujem pekne a teraz poprosím kolegu Sousa Silva. Nech sa páči. Senhor Presidente, Senhor Ministro, Senhora Comissária,
Ao operar frotas de navios fantasmas, através de empresas de fachada, a Rússia criou um novo modelo de guerra por procuração que ameaça a Europa e o mundo. Não é só no Báltico, no Atlântico e no Mediterrâneo também andam. Enquanto aqui estamos, estes navios mapeiam detalhadamente a localização, o estado e eventuais vulnerabilidades das nossas infraestruturas submarinas, quer de telecomunicações, quer de energia. Maioritariamente não para sabotagem imediata, mas para possibilitar ataques ulteriores. A nossa tolerância a este comportamento hostil tem mesmo de terminar. Por isso, proponho que a União Europeia, em estreita articulação com a NATO, criem uma task force que envie de todos os esforços com vista a sancionar e desmantelar estas frotas e assim garantir a segurança das nossas infraestruturas críticas subaquáticas. Muito obrigado. Obrigado. A teraz poprosím kolegu Ratasa. Nech sa páči. Austatud president, volinik, head ametikaaslased. Venemaa kasutab varilaevastikku oma sõjamasina rahastamiseks. Viimasel ajal on need laevad järjest sagedamini kahjustanud Läänemere põhjas paiknevate Euroopa Liidu riikide taristut. Vene varilaevastik kujutab endast üha selgemat ohtu Euroopa Liidu julgeolekule, majandusele ja keskkonnale. Need laevad tegutsevad varjus, kuid peavad vastutama tagajärgede eest. Kaablite, gaasitorude ja teiste taristuobjektide tahtlik lõhkumine on kuritegu ja selle kuritegu toimepanek peab olema välistatud. Sabotaaži rünnakute korraldamine Läänemerel peab lõppema. NATO on juba Läänemere kriitilise tähtsusega taristut sihipäraselt kaitsmas, kasutades selleks senisest enam patrulllennukeid, sõjalaevu ja droone. Euroopa Liit peab samuti suurendama oma kontrollvõimekust. Näeme, et need laevad vahetavad tihti nimesid, lippe, olgem kõik valvel ka selles suhtes, mida nad merel teevad. Neil puudub kindlustust, nende tegevusega seotud riskid on märkimisväärsed. Suurendame võimekust reageerida selliste ohtude vastu. Aitäh! Ďakujem pekne. A teraz by som poprosil kolegyňu Polfiart. Nech sa páči. Tack, herr talman, fru kommissionär. Det är snart 3 år sedan den ryska fullskaliga invasionen av Ukraina började. Under 3 år har det ukrainska folket visat prov på en ofattbar motståndskraft och ett stort mod. Vi har som frihetsvänner en skyldighet att stödja Ukraina, ekonomiskt, militärt och humanitärt. Ryssland kringgår sanktionerna genom falskt flaggade fartyg på Östersjön. Samtidigt kan vi se undervattensaktiviteter. Vi ser att Östersjön har blivit en måltavla både över och under vattnet. EU har gjort mycket, men mer behöver göras. Men framför allt så behöver vi stoppa den krigsekonomi som finansierar Rysslands krig mot bland annat Ukraina. Jag är säker på att vi kan göra mer här ifrån EU tillsammans med andra aktörer för att komma till bukt med det som behöver göras för att Ukraina ska vinna kriget. Tack. Ďakujem pekne. A teraz poprosím kolegyňu Salla. Nech sa páči. Let's face it, Russia is testing us in the Baltic Sea. Europe needs short-term and long-term actions to protect our critical infrastructure. We need more effective sanctions against intentional sabotage, actors that flag and host fleet vessels, and investigations to identify and sanction also shadow vessels' ultimate beneficial owners. The EU and NATO should utilize AI-driven tools to detect suspicious activities near undersea infrastructure and have a strong enough presence in the Baltic Sea. Baltic Sea member states should also have the right to inspect the cargo and documentation of vessels in their waters to discover the cargo's origin and destinations. In the long run, we need a unified regulatory framework for cable protection, reduce reliance on Chinese companies, develop advanced technologies for cable protection, monitoring and repair, and strengthen cooperation among member states, NATO and our global allies. Ďakujem pekne. A teraz poprosím kolegyňu Pedro. Nech sa páči.
Uma guerra que não se declara, mas que ataca onde somos mais vulneráveis. A sabotagem de cabos submarinos no Mar Báltico não é apenas um incidente. Estes cabos transportam 99% do tráfego internacional de dados, formam a coluna vertebral das comunicações globais e da economia moderna. Pensemos no que isso significa. As nossas economias, os nossos governos, as nossas sociedades, tudo depende de cabos que repousam no fundo do mar. A sabotagem russa, o crescente envolvimento da China e os ataques que agora se alastram a Taiwan questionam se estamos prontos para enfrentar uma nova era de guerra híbrida. A resposta é evidente. Isto não é um mero descuido. A Europa precisa de uma estratégia sólida, reforçar as nossas alianças, investir em tecnologia avançada, criar regras robustas contra ameaças cada vez mais sofisticadas. Em Portugal, o aumento do tráfego de navios russos nas nossas águas não é coincidência, é um sinal. Somos um dos portos mais importantes para a conectividade entre continentes e isso faz de nós um alvo. Proteger os cabos submarinos é, acima de tudo, assegurar que a nossa soberania não fica refém de uma batalha no fundo do mar e de uma guerra híbrida que já começou. Thank you very much. Now we move to the Catch the Eye, and I have only two members who asked for the floor, so both of you will be able to speak. Now, first, I would like to give the floor to Mr. Budzinski. No? Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, kwestia, o której dyskutujemy tutaj dzisiaj, jest fundamentalna, dlatego że Rosja jest immanentnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa i pokoju w Europie. Władimir Putin jasno i kategorycznie stwierdził, iż chce restytuować potęgę Związku Radzieckiego i Rosję w jak najszerszych granicach. Oznacza to, iż zamierza podbijać nie tylko Ukrainę, ale również inne państwa, państwa bałtyckie, zagraża Finlandii, zagraża Polsce. Wiemy z doktryny militarnej Rosji, iż zamierzają traktować wszystkie narzędzia polityki jako narzędzia wojny. W tym również basen Morza Bałtyckiego będzie wykorzystywany na wszelkie możliwe sposoby po to, by realizować rosyjską myśl geopolityczną. I powinniśmy jako Europa stawać razem, solidarnie i twardo przeciwko polityce rosyjskiej. My jako Polacy, w szczególności świętej pamięci profesor Lech Kaczyński, mówiliśmy o tym od bardzo dawna, ale byliśmy lekceważeni w tej Izbie i w innych instytucjach europejskich. Mamy nadzieję, że przyszedł czas refleksji i Europa będzie stała razem przeciwko rosyjskiemu imperializmowi. Thank you very much, and sorry for the swap. Now, Mr. Brudzinski. Dziękuję bardzo. Oczywiście na początku pełna zgoda z moim szanownym przedmówcą. Cóż więcej dodać. Dlatego chciałbym zwrócić uwagę na zupełnie inny element. Otóż niebezpieczeństwa związane z aktami sabotażu wymierzonego w infrastrukturę krytyczną na Bałtyku, jak również te niebezpieczeństwa związane z obchodzeniem sankcji wymierzonych wobec Rosji przez tak zwaną flotę cieni. Mam tutaj na myśli te niebezpieczeństwa związane głównie z katastrofą, potencjalną katastrofą ekologiczną. Dotyczą dwóch obszarów morskich: Bałtyku i Morza Czarnego. Oba te obszary charakteryzują się tym, że są morzami zamkniętymi, więc gdyby była pełna wola do tego, aby tę flotę cieni wyeliminować, to wystarczy kontrola w dwóch newralgicznych punktach. Jeżeli chodzi o Bałtyk, to ciśnienie duńskie, jeżeli chodzi o Morze Czarne, to Dardanelle. Szanowni Państwo, ja jestem marynarzem. Nie dalej jak kilka dni temu rozmawiałem z moim przyjacielem, kapitanem, który prowadzi jeden z największych tankowców na świecie. Wśród oficerów i kapitanów floty, która jest sprawdzana po kilkanaście razy dziennie, jest powszechna wiedza dotycząca tak zwanej floty cieni, że można by ich wyeliminować w ten sposób, gdyby była wola. One służą nie tylko Putinowi i reżimowi Putina, ale również wielkim koncernom naftowym, które w ten sposób obchodzą sankcje. Więc takie nasze gadanie tutaj ma sens o tyle, o ile przełoży się na... And now let me hand over back to the Commission. Madam Commissioner Virkkunen, please, the floor is yours. Thank you for this debate, and thank you for all the support for your very strong and coordinated actions we are making. Keeping Europe safe is my priority during this mandate. Much has been done, but much more is needed, as we know. You can count on the Commission to ensure that this will happen. We will together defeat Putin's war of aggression and hostile actors sabotaging our security. We will remain vigilant,
We will build our own resilience and strengthen our ability to hold those behind attacks accountable for their actions. We stand ready to respond fast and decisively to all these threats. Thank you. Thank you very much, Madam Commissioner. And let me hand over to the Council, to Minister Slapka. The floor is yours. Mr. President, honourable members, Madam Commissioner, thank you very much for this debate that mostly shows our unity in this very important issue. The incident involving undersea cables in the Baltic Sea is the latest in a series of suspected attacks on critical infrastructure. These malicious actions demand our united attention and swift response. We will enhance cooperation for information sharing and protecting of critical infrastructure both within the EU and with our international partners. Together with our partners, we will continue to curb the activities on the Shadow Fleet, disrupt Moscow revenue streams, and ensure that Russia's war machine is deprived of the income to continue its war of aggression against Ukraine. And we remain ready to use all available instruments, including further restriction measures, to ensure the security on our continent. Thank you very much for your attention again. Děkuji bardzo. A rozprava k tomuto bodu sa týmto skončila. Nakoľko predseda nedostal žiadnu žiadosť o hlasovanie o žiadosti výboru ECON o poradu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom v súvislosti s postupom týkajúcim sa uľahčenia financovania investícií a reforiem na zvýšenie európskej konkurencieschopnosti a vytvorenia únie kapitálových trhov, Draghiho správa, ktorá bola oboznámená včera, žiadosť sa preto považuje za schválenú podľa článku 151 odstavec 2 rokovacieho poriadku. A ďalším bodom programu sú vyhlásenia Rady a komisie nezákonná špionáž maďarskej vlády zameraná na inštitúcie a vyšetrovacie orgány Európskej únie. A znovu by som poprosil pána ministra pre európske záležitosti Šlapku, aby nám k tomu otvoril debatu. Prosím. Mr. President, honourable members, Mr. Commissioner, let me start by recalling that beyond the issue at stake today, EU institutions and member states have a joint responsibility to uphold the values enshrined in our treaties. When it comes to the use of spyware, it's clear from Union's primary law and case law that unjustified and disproportionate interference with individuals' fundamental rights are not acceptable. Limitation to fundamental rights may only apply under strict conditions and for duly justified purposes. We need to ensure that these standards are respected to avoid any abuse towards individuals. Let me also say that transparency is vital in public life as it ensures that citizens have access to accurate information, fostering trust in the institution, promoting accountability, and encouraging civil society to play an active role. Any attempts to circumvent or to go against these principles deserve our attention and concern. In my capacity of representative of the Council, I must emphasise, however, that the Council does not comment on speculative or unverified reports, including those regarding the Hungarian government's alleged espionage of EU institutions. It's crucial that we base our action and statements on established facts. Any concerns about such matters should be addressed through the proper channels, such as investigation by the relevant authorities. Thank you very much. Ďakujem pekne, pán komisár. Ďakujem pekne, pán komisár. Pán minister, teraz poprosím pána komisára Sera. Thank you, Mr. President, Mr. Minister, honourable members. Thank you for inviting me to this debate today. Like all of you, I have seen the media reports alleging
espionage by the Hungarian authorities against staff of the EU institutions. Let us recall that according to the reports of the Hungarian investigative journalists, the surveillance of Olaf staff was supposed to take place in the context of projects to modernize the lighting of public places funded by the European Union. The tenders were won by the company Elios. Respecting the independence of Olaf, I cannot comment on these allegations. I would like to stress, however, that protecting EU money is a shared obligation of the Union and of the Member States. And it is essential for the Member States to cooperate with Olaf and provide its staff with the assistance they need to carry out their tasks. I can also tell you that in the Elios case, Olaf ultimately concluded that there were numerous irregularities in the tenders awarded to that company. Olaf recommended that Hungarian government be required to repay 17 billion Hungarian forints. Olaf fulfills its mission by carrying out independent investigations into fraud and corruption involving EU funds. I stand firmly by Olaf's staff, who work so tirelessly to protect money belonging to European taxpayers. Today, I would like to thank all EU anti-fraud investigators involved in the Elios case. It was they who showed professionalism, determination and courage. And finally, they did their job, ensuring that public money from the EU purse did not end up in the private pockets of those close to power. I also would like to stress that the Commission remains committed to protecting its information, staff and networks from illicit intelligence sharing actions. In terms of safeguards in place to impede attempts of espionage, the Commission has at its disposal specialized services in charge of human and digital counterintelligence. These services safeguard the institution's staff, information and assets from various threat vectors. There is also a strong cooperation with the other EU institutions and Member States, which are equally targeted by espionage. The Commission's competent services have been also strengthening the resilience of staff at all levels regarding human and digital espionage through information sessions and awareness-raising campaigns. Staff members are regularly reminded that they may be the targets of intelligence-gathering attempts, both in their professional and their private lives. I want to assure all Olaf anti-fraud investigators, ensuring the right conditions for you to carry out your mission, including looking after your safety, is and will remain one of my most important tasks. Thank you, Mr. President. Ďakujem, pán komisár. A teraz poprosím za poslanecký klub Európskej ľudovej strany kresťanských demokratov kolegu Avrickeviča. Nech sa páči. Mr. President, Mr. Commissioner, Minister, what we can learn from public information from media, but also what we could hear from the Commission and the Council once more and again proves to us that Orban has installed an authoritarian regime in Hungary and is much closer to Putin's standards than to those of the European Union. I will remind what was going on in that investigation, because an investigation by independent journalists showed that the process of spying
by the Hungarian Secret Service of representatives of OLAF, European institution, those who were investigating István Tiborcs, Orban's son-in-law, by accident. And he was suspected to use EU funds illegally. This situation is a moral transgression of all possible barriers. How can we define a member state that spies the European Union institution? It's unimaginable. What's more, Orban introduced new visa rules also for Russian and Belarusian representatives, citizens. It was called, quite rightly, in a public sphere, an open door for spies. As the member state of the European Union and the NATO during the war in Ukraine, we have a duty to protect each other, also in terms of counterintelligence security. Meanwhile, the Hungarian government is acting as if it is the enemy of the European Union. We can ask ourselves how many enemy spies got through and operated within the EU thanks to this open visa door. And finally, we have the issue of extending sanctions against Russia, where a decision must be made by the end of January. It is also a question of frozen 190 billion euros of Russian assets. Here, too, Orban is blocking. It all really comes together logically. We are dealing with the enemy of the European Union and the Western world, and an ally of Putin, and let's treat him as such in a serious way. Thank you. Ďakujem pekne. A teraz poprosím kolegu Molnára za skupinu Progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente. Nech sa páči. Tisztelt képviselőtársaim! Évek óta tudjuk, hogy Orbán Viktor kormánya a titkosszolgálatokat politikai ellenfeleivel szemben használja. Korábban a Pegasus nevű kémszoftvert telepítették ellenzékiek és újságírók telefonjaira, most pedig kiderült, hogy Orbán titkosszolgálata kémkedett az uniós csalás elleni hivatal nyomozói után is. Lehallgatták őket, követték őket, kémkedtek utánuk. Az ok egyszerű volt, az OLAF ugyanis éppen Orbán Viktor vejének az ügyében nyomozott. Azután a Tiborcs István után nyomozott, aki pár év alatt a semmiből, az ismeretlenségből az ország egyik leggazdagabb emberévé vált. És pont abban az ügyben nyomoztak, amivel Orbán veje éppen megalapozta milliárdos vagyonát. Tehát mit látunk? Orbán veje ellopja az uniós pénzeket, majd Orbán titkosszolgálata akcióba lendül az uniós nyomozóhivatal ellen. A titkos megfigyelést ráadásul épp az EU pénzekért felelős miniszter indította el, sőt a sajtóhírek szerint külön stábot alakítottak az unió megfigyelésére. A kormány által kézivezérelt ügyészség viszont semmi problémát nem lát ezzel, bejelentették, hogy nem indítanak vizsgálatot az OLAF nyomozók megfigyelése miatt, ahogy egyébként korábban a Tiborcs által eltüntetett uniós pénzek ügyében sem voltak hajlandóak nyomozni. Mára már ott tartunk, hogy a magyar kormány titkosszolgálatokért felelős miniszterét kitiltották az Egyesült Államokból, és a Magnitszkij törvény alapján szankciós listára tették. Tisztelt képviselőtársaim, nincs esély arra, hogy Magyarországon ezt az ügyet kivizsgálják, ezért arra kérem az Európai Bizottságot, hogy indítson vizsgálatot, és tegye azt az Orbán kormány ellen zajló jogállami eljárás részévé. Mert az igazság felderítése nem csak a magyar emberek érdeke, hanem az egész Európai Unió érdeke. Köszönöm szépen. Ďakujem pekne a teraz poprosím kolegu Dömötöra za skupinu Patrioti pre Európu. Köszönöm, elnök úr. A mostani vitára egy olyan időszakban kerül sor, amikor Európát sokféle válság gyötri. 0% körüli gazdasági növekedés, bizonytalan és dráguló energiaellátás, versenyképesség a romokban, romló közbiztonság a nagyvárosokban. Tehát jócskán lenne tennivaló, erre mit tesz az Európai Parlament néppárti baloldali többsége? Hát napirendre kér egy vitát Magyarországról. Nagyjából a 127. alkalommal. Mindezt egyetlen újságcikk feltételezései és név nélküli forrásai alapján. Nem is annyira mellékes körülmény, hogy az említett médiumot az amerikai demokraták környékéről finanszírozzák, akik időközben megbuktak. Aligha érdekli a vita kezdeményezőit, hogy a magyar hatóságok közben tájékoztatást adtak az ügyről. Azt, hogy a feltételezést semmilyen objektív körülmény és adat nem támasztja alá, ráadásul maga az OLAF sem tett bejelentést arról, hogy a munkatársaikat megfigyelték volna. Nem is megyek bele jobban a részletekbe, mert azok úgysem számítanak itt. A lényeg az az, hogy
hogy a Magyarország elleni erőltetett boszorkányüldözésre valahogy mindig találnak helyet a napirenden, de a lényegi kérdésekről soha nem akarnak vitatkozni. Például arról, hogy mi Európa álláspontja az új háborús helyzetben. Amerika most már békét kötne, erről még sincs több órás vita itt ebben a házban. Az elmúlt hetekben megakadályozták azt is, hogy vita legyen Reinders biztos pénzmosási botrányáról, miközben ő élet és halál ura volt a jogállamisági kérdésekben. Megakadályozták azt is, hogy vita legyen a Facebook cenzúrájáról, miközben ez már nem csak egy sejtés, hanem megvalósult tény. Több millió európai véleményét folythatták el tényellenőrnek nevezett cenzorok. Arról sem szerveznek külön vitát, hogy melyek a bevándorlás következményei. 2017 óta, Freund úrnak mondom, csak Németországban 52 000 nőt bántalmaztak szexuálisan. Ezekről soha nem engedik a vitát. Magyarországról mindig. Megszoktuk, de attól még nem fogjuk elfogadni. Mert akárhányszor veszik napirendre Magyarországot, annyiszor fogjuk elmondani, láttunk már nyomásgyakorlást, de akkor sem fogunk engedni a számunkra fontos ügyekben. Köszönöm a figyelmet. Ďakujem a ako ďalšiu poprosím kolegyňu Teodorescu z európskych konzervatívcov a reformistov. Nech sa páči. Sunt un ferm susținător al prezumției de nevinovăție, dar dacă dezvăluirile se dovedesc a fi adevărate, aș vrea să întreb, cum te numești atunci când instituțiile europene vin să controleze o firmă a ginerului tău și tu pui serviciile secrete interne să urmărească acei funcționari și să le acceseze ilegal telefoanele pentru a le sabota ancheta? În primul rând, te numești corupt, pentru că intervențiile de acest gen asupra funcționarilor publici fac parte din faptele de corupție. În al doilea rând, te numești amator în ale spionajului, ai fost prins rușinos, deci nu te pricepi. Și în al treilea rând, mai grav decât orice, te numești impostor sau ipocrit. Tu, marele luptător împotriva globalismului și establishmentului european, folosești exact metodele globaliste de a-ți înlătura dușmanii. Faci fix ce au făcut democrații lui Donald Trump. Domnule Orban, dacă dezvăluirile sunt adevărate, aș vrea să vă atenționez că cetățenii maghiari traversează frecvent granița spre Transilvania, adică în România, pentru a-și face cumpărăturile, deoarece alimentele sunt mai ieftine în țara mea și nivelul de trai mai bun. Poate ar trebui să vă preocupe mai mult bunăstarea poporului maghiar decât orice alte subiecte. Mulțumesc. A teraz poprosím kolegyňu Vilmes za skupinu Renew Europe. Nech sa páči, pani podpredsednička. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Commissaire, pour vos explications. Tout citoyen européen a le droit, effectivement, d'attendre de leurs représentants que les deniers publics soient correctement utilisés. L'OLAF, par ses enquêtes contre la corruption, permet de garantir que l'égalité de traitement, la transparence et l'intégrité puissent prévaloir sur des décisions de nature arbitraire ou politique. Et qu'un exécutif européen, ici le gouvernement hongrois, place sur écoute et prenne en filature les enquêtes de l'OLAF serait tout simplement intolérable. On parle énormément et à raison de la lutte contre les ingérences étrangères, mais que faisons-nous contre l'espionnage institutionnel au sein même de l'Union, auprès d'une agence légitime de l'Union européenne? Dans le cas où cette atteinte au principe de coopération loyale est prouvée, j'appelle à une réaction ferme et surtout concrète de la Commission européenne. Faut-il vous rappeler la demande insistante du Parlement pour l'activation de l'article 7 du TUE? Merci beaucoup. Ďakujem pekne. A teraz poprosím kolegyňu Strik za skupinu Zelených Európska slobodná aliancia. Nech sa páči. Chair, Council, Commissioner. The Hungarian government's secret service spying on EU officials. A violation straight from the playbook of adversarial dictatorships now happening on EU soil. Undermining an EU institutions because it may reveal Orban's corruption actually reveals Orban's disloyalty and readiness to sabotage the work of Olaf. And Commissioner, you referred to Olaf itself to do an investigation, but I urge you, why not launch an investigation as a commissioner? Because it goes much further than hurting Olaf. It's really affecting the EU as a whole. The scandal also reveals Orban's complete lack of intention to fight corruption. So I also urge the Commission to be vigilant, keep money frozen, and ensure independent and effective anti-corruption policies and practices. We cannot accept taxpayers' monies ending up in the large pockets of the Orban clan. Hungarian government may portray the EU as an adversary for its own gain, but the Hungarian people know better.
They know that we are their ally and we cannot fail them. Ďakujem pekne. A teraz poprosím kolegu Bauzemera za skupinu Európa suverénnych národov. Nech sa páči. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vermeintliche Journalisten erheben schwerwiegende Vorwürfe und alle anderen Medien übernehmen diese Vorwürfe ungefiltert. In Deutschland haben wir diese Praxis im vergangenen Jahr eindrucksvoll erlebt. Und heute wissen wir nach zahlreichen Gerichtsurteilen, dass dieses angebliche journalistische Recherchestück des Netzwerkes Korrektiv in Wahrheit nur ein absurdes und verleumderisches Theaterstück gegen die AfD gewesen ist. Ein Theaterstück, um die Bevölkerung zu täuschen und mit erfundenen Behauptungen aufzuhetzen. Solche Praktiken zerstören das Vertrauen in die Demokratie. Solche Praktiken sind gerade kein Journalismus gewesen, sondern gezielte Propaganda gegen die AfD als stärkste deutsche Oppositionspartei. Solche Praktiken der gezielten Irreführung manifestieren die Einordnung der Presse als Lügenpresse. Nach einer Recherche aus Ungarn und Belgien sollen EU-Beamte zwischen 2015 und 2017 durch den ungarischen Geheimdienst ausspioniert worden sein. Gibt es Ermittlungen der Staatsanwaltschaft? Gibt es belastbare Belege für diese Anschuldigung? Offensichtlich nicht. Aber ohne solche handfesten Beweise sind auch diese Anschuldigungen gegen die ungarische Regierung das Papier nicht wert, auf dem sie gedruckt sind. Wir hier im Europäischen Parlament sollten das ungarische Volk wieder mit Respekt behandeln und diese unsinnigen Kleinkriege endlich beenden. Dankeschön. Ďakujem pekne. A teraz poprosím kolegu Vázqueza Lazara. Nech sa páči. Thank you, President, Commissioner. What we are discussing today, if true, will see again a serious violation of democratic principles and the rule of law in the European Union. It is deeply alarming that the Hungarian government might be involved in illegal spying on our institutions and fact-finding bodies. This practice not only jeopardizes the security of our data and the integrity of the investigations of our institutions, but will also mean that it will undermine the trust that we must have between member states and our common institutions. It is crucial that we can conduct investigations into fraud, corruption, and any other illegal activity that impact the financial interests of the Union without obstruction. We cannot tolerate a government undermining these fundamental principles that breaks the cornerstone of our Union, mutual respect and cooperation. Without this, we have nothing. And again, we see how Viktor Orban government show that is untrustworthy. And it actually threatens every European and Hungarian citizen rights. What sort of patriotism is this when you constantly breach fundamental rights for political gains? That is why the Commission must take decisive action to protect the autonomy of our institutions and to ensure that any acts of espionage are investigated and punished if necessary. Thank you very much. Ďakujem pekne. A teraz poprosím kolegyňu Insir. Nech sa páči. Colleagues, the revelation of Hungary's intelligence services spying on EU officials undermine what little trust there is left between the collective EU member states and Hungarian regime nowadays. It constitutes yet another direct assault on our common values. This spying, including on Olaf investigators that were probing the misuse of EU funds, reflects a broader pattern in Hungary, where the erosion of rule of law, democracy and fundamental rights has become systematic. From the misuse of spyware like Pegasus to laws targeting LGBTQI rights, the curbing of press freedom, the oppression of minorities, these acts of espionage on EU officials is a continuation of Hungary's transition into authoritarianism and Orban's transition into fully fledged dictator. These acts reaffirm the necessity to strengthen the EU rule of law mechanism and the rule of law report. Enough is enough. Ďakujem a teraz poprosím kolegu Vilimského. Nech sa páči. Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie kennen vielleicht den weltberühmten Film Und täglich grüßt das Murmeltier, wo eine Person in einer Zeitschleife gefangen ist und immer wieder
dasselbe erlebt. Und Ähnliches erleben wir hier in Straßburg, wo von Plenarsitzung zu Plenarsitzung die politisch Linke, die Grünen, die Kommunisten, die Sozialisten ihren Hass auf die ungarische Bevölkerung und die ungarische Regierung ausleben. Und dieses Mal ziehen sie heran unter Bezugnahme einer anonymen Quelle, eine Sache, die mehr als 10 Jahre zurückliegt, aufgedeckt durch ein Magazin, das aus der George Soros-Bubble finanziert wurde, Direct 36, ohne einen Beweis zu nennen, dass irgendwelche Ungarn irgendwelche EU-Beamten ausspioniert hätten. So geht es wirklich nicht. Und dann wird hier eine Debatte zelebriert, um den Ungarn zu schaden. Ich habe fast den Verdacht, dass jemand aus der Open Society hier eingeschlafen ist vor einem Agentenfilm, vielleicht irgendwo seinen Mr. Evil Aspekt erlebt hat und das niedergeschrieben hat, um hier auf die Ungarn loszugehen. So kann es wirklich nicht gehen. Und so müssen wir jemanden, der in der europäischen Völkerfamilie einen würdevollen Platz verdient und der durch die Mehrheit der eigenen Bevölkerung auch die Unterstützung hat, hier nicht in einer Form dieser Art behandeln. Und dazu kommt, dass wir eher darauf achten sollten, dass der Geheimdienst der Europäischen Union einer entsprechenden Kontrolle unterzogen wird und nicht noch weiter ausgebaut wird. Hier liegt vieles im Argen. Ich sehe in Ungarn bei einer erfundenen Geschichte, die 10 Jahre zurückliegt, überhaupt nichts Schändliches. Danke. Ďakujem a teraz poprosím kolegu Brodzinského. Nech sa páči. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, szanowni państwo. Oczywistym jest, że obowiązkiem wszystkich państw członkowskich i służb Unii Europejskiej jest walka z wszelkimi przejawami defraudacji czy też nieprawidłowości związanych z wydatkowaniem środków unijnych. Dla mnie, europosła, kiedyś ministra w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, rządzie, który wydatkował środki unijne w sposób bardzo transparentny i bardzo przejrzysty, a jednocześnie był obiektem nieustających ataków, tak jak dzisiaj próbuje się w tej Izbie atakować rząd Orbana. Ja w pełni zgadzam się z panem komisarzem, kiedy oddaję tutaj należne słowa uznania funkcjonariuszom OLAF-u. Byłem szefem resortu spraw wewnętrznych i administracji. Oczywistym jest, że z przejawem defraudacji przestępstw należy walczyć, ale na Boga, szanowna lewa strono, rozliczcie się chociaż raz. Afera Cuttergate, afera byłego komisarza Reindersa. Nigdy w tej Izbie nie było debaty nad tymi nieprawidłowościami, które są przypisane do rządów tak zwanej lewicy europejskiej. Natomiast jeżeli premierem jest czy to Beata Szydło, Mateusz Morawiecki, czy tak jak podczas tej dzisiejszej debaty Viktor Orban, no to padają takie zarzuty, jakby się świat walił. Ja nie wiem, czy Węgrzy podsłuchiwali służby tutaj w Parlamencie Europejskim. Wiem jedno, nie ma równowagi, nie ma przyzwoitości w tej Izbie. Dziękuję uprzejmie. Ďakujem a teraz poprosím kolegyňu Garcia Herminda van de Walle. Thank you, Chair. We have yet another debate about the Orban government undermining the European Union. And it turns out that Orban has most likely been spying on the European Anti-Fraud Office, which was investigating his abuse of EU taxpayers' money through corruption and nepotism. Now, in a healthy system, there should be, at the very least, tough reactions from the other governments. But instead, Hungary's fellow members of the Council keep silent. What are we dealing with here? A group of adults keeping clean house together, or school buddies that don't tell on each other? As for the Commission, can the Commission give an advice on whether it is still safe for the EU agencies to operate in Budapest or to meet with the Hungarian authorities? Clarity must be given, and the Commission, yes, the Commission is the relevant authority, must open an investigation into these allegations immediately. The Council, under the leadership of Poland, should strongly support this action. And if proven, espionage on the EU must be dealt with swiftly and forcefully. Thank you. Ďakujem pekne a teraz poprosím kolegu Freunda. Nech sa páči. Dear colleagues, since Viktor Orban has taken power in Hungary, mysteriously his closest friends and family become unbelievably rich. Millionaires, sometimes even billionaires. And when now the extreme right here in the House uses a mix of whataboutism or talking about other scandals, what they're trying to hide is that there is a serious corruption problem in Hungary, and anyone that tries to do anything about it or investigate is going to meet the full force of
the Hungarian state. Intelligence, spying, we have seen it with Olaf. I myself have experienced it. In the middle of the election campaign for the European elections, all of a sudden I have the cybersecurity of the European Parliament in my office who says that there is an attack with the spying software Candiro on my accounts. And when you look at the list of governments that are known clients of this software, well, it's China, Russia, and it's the Hungarian government. So this is nothing new. Commissioner, we need to protect our civil servants. We need to make sure that they have the proper equipment, the proper training, so that we are not spied upon. Thank you. Will you accept blue card from Mr. Bausemer, Arno? Ďakujem. A teraz poprosím kolegyňu Rodne Veďalovú. Ďakujem vám pekne, kolegovia. Toto je zase taká nezmyselná rozprava, ktorá má v názve niečo, čo vlastne nie je pravda. A zaujímavé je, že tu rozprávame o niečom, tvárime sa, že to existuje, pričom nie sú žiadne fakty, nejaké dva mediálne domy alebo nejaké dve médiá tu niečo rozprávajú, pričom ani žiadne vyšetrovanie nie je, ani teda nič nie je na stole. A my sa tu tvárime v Európskom parlamente, že toto je akože pravda. Tak kolegovia, dávajme si pozor na to, čo rozprávame. Ak by to naozaj bola pravda, čo to hovorí o našej vlastnej bezpečnosti Európskej únie, o bezpečnosti našich vlastných systémov, ak by naozaj takéto niečo bolo možné. Obviňujeme tu členský štát. Teda ja by som povedala, pán kolega, ktorý otváral túto debatu, pán Vavrikievič, on tu povedal, že doslova, že Orbán je ako premiér členského štátu Európskej únie nepriateľ západného sveta a Európskej únie. To je akože niečo, čo neviem, či si tu vôbec niekto z nás môže také niečo dovoliť a uvedome si, o čom tu my rozprávame. Nie sú žiadne fakty, žiadne dôkazy. Čo by ten akože Orbán vyšpionoval, keby už naozaj špionoval tých ľudí, o ktorých vy tu rozprávate, že čo by sa tak dozvedel? Však správy Olafu a všetky tie informácie sú úplne verejné a tie sú všetky zverejňované, takže ja neviem, čo by tým niekto takéto niečo získal. Čiže my nie sme ani vyšetrovatelia, nie sme ani zástupcovia tajných služieb a rozprávať tu o takýchto veciach ako faktoch je absolútne nesprávne. A myslím si, že je to úplne totálny nezmysel a zase tu strácame čas v tomto parlamente. Ďakujem. Ďakujem a teraz poprosím kolegyňu Hajde, kolegu Hajde. Pardon. Danke, Herr Vorsitzender. Abhören, Aufzeichnung von Telefonaten, illegales Absaugen von Daten von Dienstlaptops, Durchsuchung von Hotelzimmern. Die kürzlich veröffentlichten Vorwürfe gegen den ungarischen Geheimdienst wiegen schwer. Ausgerechnet Ermittler des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung OLAF, die systematische Verletzungen der Rechtsstaatlichkeit in Ungarn aufklären sollten, sind demnach zur Zielscheibe geworden. Bereits 2017 hat die ungarische Regierung die Pegasus-Software angekauft und gegen oppositionelle Journalisten und Juristinnen eingesetzt. Aufklärungen und Konsequenzen wären längst notwendig. Die rechtlichen Instrumente, die den Einsatz von Spähsoftware in Ungarn regeln, gehören nach wie vor zu den schwächsten Bestimmungen in Europa. Der Untersuchungsausschuss hat die Situation in den Mitgliedstaaten analysiert und konkrete Empfehlungen für einen Rechtsrahmen zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor unrechtmäßiger Abhörung vorgeschlagen. Bis heute freilich warten wir auf neue Rechtsakte der Kommission. Die neue Kommission muss endlich das Problem angehen, um die Erosion von Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Grundrechten zu stoppen. Unsere Bürgerinnen und Bürger müssen vor staatlicher Überwachung geschützt werden. In Ungarn genauso wie überall in Europa. Dankeschön. Dankeschön. A teraz poprosím kolegyňu Viček. Nech sa páči. Köszönöm szépen a szót. Biztos úr, tisztelt képviselő kollégák! Számtalan alkalommal voltunk tanúi annak, hogy a baloldal találgatások, fake news, valamint nyilvánvaló hazugságok alapján támadja Magyarországot az Európai Parlamentben. Tudjuk, szívesen beszélnek itt az állítólagos magyarországi korrupcióról, ezért én is egy ilyen példát hoztam. Az elmúlt napokban ugyanis egy fontos magyar állami intézmény vezetőjéről derült ki, hogy súlyos korrupciós ügyben érintett. De érdekes módon erről a baloldal és az európai sajtó is hallgat. Ezúttal éppenséggel Brüsszel előretolt helyőrségének a parancsnoka az, aki ebben a korrupciós botrányban érintett, az Integritás Hatóság vezetője. Igen, mondhatnánk, hogy a magyar Reinders a gyanúsított, aki Brüsszel megbízásából a korrupció ellenesség ostoraként viselkedett. Aztán kiderült, hogy ugyanabban a cipőben jár, mint Reinders. Hűtlen kezeléssel és hivatali visszaéléssel gyanúsítják. Persze Brüsszel Reinders szégyenteljes esetéről is hallgat. Az az ember, aki évekig vádolta Magyarországot a jogállamiság megsértésével és korrupcióval, most büntető eljárás alatt áll korrupció és pénzmosás vádjával. Magyarország folyamatosan az európai demokrácia kettős mércéjének elszenvedője. Amit más tagállamnak szó nélkül elnéznek, Magyarországot azért a keresztre feszítik.
Nem kabaréba illő ez a kettős mérce, kedves képviselőtársaim. Köszönöm szépen. Excuse me, will you accept blue card? So we actually have two, if you accept both of them. And the first one was from Garcia Hermena van der Walle. What language will you be using? Okay. Thank you, colleague, for your intervention. What I don't understand is why are you so afraid for an investigation? If it's innocent, if there's nothing to prove, if there's nothing wrong, you should be the first one asking for an investigation, because the person who has nothing to hide is never afraid for an investigation at the hands of the competent authorities. Thank you. We are saying who does something wrong has to be investigated. But is this really the only problem in the European Union? Is Hungary the only problem in the EU? I think all the countries, especially Germany, Poland, everybody has a problem. Why don't you investigate that? Thank you. Will you accept the second card? Sorry, will you accept the second blue card? Okay. Colleague, you said that the director of the Integrity Authority had been selected by Brussels. I don't know if you're not aware, but the selection procedure was entirely run by the Hungarian government, who appointed this director. So saying this is somehow a Brussels plot that someone who you yourself or your government selected. And then the second question, it seems that in that investigation in his office, you've collected all kinds of all kinds of documents on corruption cases that are unrelated to the director. Does this not rather look like interference in the independent work, supposedly, of this authority? And the interference of independence, I have seen enough here in Brussels. This is my first term as MEP, and for the last half year, I have seen more of the shameful democracy in this House than anywhere else before. Thank you very much. Ďakujem. A teraz poprosím kolegyňu kvestorku Keller, nech sa páči. Monsieur le commissaire, cher Piotr Sérafine, Monsieur le ministre, Monsieur le Président, chers collègues, nous y voilà encore. Après l'utilisation de Pegasus par la Hongrie, nous passons un cran au-dessus. Depuis décembre, nous sommes confrontés à de nouvelles suspicions d'espionnage par la Hongrie. Des membres de l'OLAF auraient été suivis et mis sur écoute lors d'une enquête sur d'éventuels détournements de fonds européens par la Hongrie. Les informations révélées sont très préoccupantes et toute la lumière doit être faite sur cette affaire. Nous ne pouvons, chers collègues, tolérer de tels agissements de la part d'un État membre vis-à-vis de nos institutions. Qui plus est, un État qui, au moment des révélations, était à la présidence du Conseil de l'Union européenne. Cette affaire démontre deux choses. D'une part, la fébrilité du gouvernement hongrois concernant son utilisation des fonds européens. Pourquoi, comme l'a très bien dit Raquel à l'instant, ma collègue de mon groupe Renew, pourquoi surveiller des enquêteurs de l'OLAF quand on n'a rien à se reprocher? Et puis d'autre part, Monsieur le Commissaire, cela démontre combien le mécanisme de conditionnalité des fonds européens au respect de l'état de droit est nécessaire, combien cet outil est puissant. N'hésitons donc plus à le mettre en œuvre. Je vous remercie. Ďakujem pekne. A teraz poprosím kolegu Schaller-Baroš. Nech sa páči. Pardon, just to add, I'm closing Catch the Eye, please. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kiemelt figyelemmel Freundul, aki úgy látom, hogy jósnőnek állt, de erről talán később. Tehát gyengelkedik az európai gazdaság. Az európai döntéshozók nem találnak megoldást a tömeges migrációra. A német baloldali szövetségi kormány is emberek millióit engedte be Európába. Nyugat-Európában a kulturális integráció teljes hiányában a bevándorlás szétfeszíti a társadalmakat. Európa veszít a globális versenyképességéből. Ukrajnában egy szörnyű háború dúl. És mit látunk ma? Ebben a házban birodalmi testtartást vesz fel egy baloldali paktumelit, önök. És egy forrás megjelölés nélkülöző újságcikkre Soros György által finanszírozva a sárdobálás kellős közepén egy sokadik Magyarország vitát kezdeményez ebben a házban. Igen, önök, már megint.
Mi lesz legközelebb? Tenyérből olvas? Vagy leönti magát halvérrel? Önök azt hiszik, hogy elterelhetik az európai emberek figyelmét. De ezzel annyit érnek el, hogy Olaszország, Magyarország, Hollandia, az Egyesült Államok, és sorolhatnám még után, további vereségeket fognak elszenvedni. Legközelebb Németországban a szövetségi választásokon. Köszönöm szépen! Ďakujem. A teraz poprosím kolegu Körnera. Nech sa páči. Liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrter Herr Kommissar, wir diskutieren nach dem Pegasus-Skandal über den nächsten Skandal. Jetzt hat die ungarische Regierung offenbar EU-Institutionen ausgespäht. Und wie antwortet hier Fidesz und Co. darauf? Also es gebe da überhaupt keine staatsanwaltschaftliche Ermittlung. Ja, was für ein Wunder! In einem Land, wo man den Rechtsstaat komplett kaputt gemacht hat, wo die Staatsanwaltschaft nicht mehr unabhängig ist, die ermitteln da gar nicht. Ja, Wahnsinn! Also das Schnellste, was ich doch dann machen würde, wenn ich auch an guten Verhältnissen in der Europäischen Union interessiert wäre, wäre doch, dass ich sofort alle da rein Ermittler zu mir ins Land holen würde, volle Transparenz und zeigen würde, ist nicht der Fall. Ich würde zum Beispiel auch Teil der Europäischen Staatsanwaltschaft werden. Die könnte das nämlich wirklich ermitteln. Dann hat die Kollegin hier eben gesagt, bei anderen Ländern schauen Sie nicht hin. Doch, die sind Teil der Europäischen Staatsanwaltschaft und da wird ermittelt, wenn sowas stattfindet. Das ist wirklich die Höhe, was hier stattfindet. Und ich muss es ganz ehrlich sagen, auch an die Kommission, wenn ich diese Berichte sehen würde, dann würde ich mal agieren und endlich auch mal handeln. Das muss auch tatsächlich stattfinden. Ďakujem. A teraz poprosím na záver debaty kolegu László. Nech sa páči. Minden bizonyíték nélkül azt feltételezik egy balos újságcikkben, hogy valami szabálytalanság történhetett Magyarországon, és az Európai Parlamentben rögtön plenáris vitát szerveznek róla. Ha ez önmagában nem lenne elég abszurd, akkor a témaválasztás végképp az. Megfigyelték-e a magyar szolgálatok az Európai Csalás elleni Hivatala az OLAF tevékenységét? Ezt nem tudom, de én figyeltem az OLAF tevékenységét és más EU-s intézményekét, hogy hogyan lépnek fel a csalás ellen. Először is ott van például az európai parlamenti szocialisták korrupciós botránya, a Qatargate. Tudják, mit derített fel az OLAF? Semmit. Továbbra sincsenek meg Ursula von der Leyen SMS-ei a Pfizer ügyből. Egy több 10 milliárd eurós közbeszerzésről van szó. Tudják, mit derített fel az OLAF? Semmit. Hosszú évek után pénzmosáson kapták a liberális Didier Reinders, volt igazságügyért felelős biztos. Honnan jött a pénz? Mekkora összegről van szó? Csupa érdekes kérdés. Tudják, mit szedett össze az ügyről az OLAF? Semmit. Ha a legnagyobb brüsszeli korrupciós botrányokat vagy csalási ügyeket nézzük, az OLAF olyan, mintha nem is lenne. Hogy ilyenkor mégis mit csinál az OLAF? Valaki végre kideríthetné, mert igény az volna rá. Köszönöm szépen. Thank you very much. And now we turn to Catch the Eye, and I have 3 colleagues who ask for the floor, so all 3 can be given the floor. Let me start with Mr. López Aguilar. Thank you, Mr. President. Consejo, Comisión, Hungría, de nuevo. ¿Puede que hablemos de incumplimientos de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea? ¿Puede que hablemos de desprecio sistemático y perseverante, pertinaz, al derecho europeo? ¿Puede que hablemos de incumplimiento de las obligaciones que corresponden a todos los Estados miembros en el Pacto de Migraciones y Asilo? ¿O puede que hablemos de Pegasus? ¿O puede que hablemos de espionaje a funcionarios de la OLAF, una agencia de la Unión Europea cuyas investigaciones merecen respeto? Lo que quiera que sea pone de manifiesto que Hungría incumple con sus obligaciones en el derecho europeo, transparencia y, por tanto, cooperación leal, que es un mandato del artículo 4 del Tratado de la Unión Europea con las instituciones europeas. Sincere cooperation, además de, por supuesto, imperio de la ley, es decir, sujeción a la legalidad que vincula a todos los Estados miembros como regla de pertenencia a este club, que no es solamente de derechos, sino también de obligaciones con el derecho europeo. Gracias, presidente. Now I would like to give the floor to colleague Brown, please.
Just a second. Wait for the light. Thanks. Yes, please. God bless Hungary. You never produced any evidence, but let's suppose it's true that Hungarian secret services investigated and spied on Eurokolhoz. Then good for them. Eurokolhoz, your organization, is a hostile one. You're an enemy. So I hope every serious state, every serious country would recommend its secret services to spy on you. I hope they do. Let's say I envy Hungarians that they have a serious government representing their interests, that you yourself, the European Commission, the majority of this House are putting in danger with your Green Deal, Blue Deal, Rainbow Deal, Immigration Pact, warmongering. So more spying on the European Union as an enemy of free people. Thank you very much. Ďakujem. And now I would like to give the floor to Madam Ioanovici-Zoaka. Please. Mulțumesc. Aș fi vrut să văd aici o anchetă împotriva Ursulei von der Leyen și acelor vaccinuri cu care ați ucis oameni în pandemie. Aș fi vrut să văd aici o anchetă a doamnei comisar Kyriakidis, care a fost prinsă cu vreo 4 milioane de euro în casă. Aș fi vrut să văd aici anchetele pentru fraudele pe care organismele Uniunii Europene le-au făcut în România, de unde ați furat toate resursele și ne-ați îndepărtat toți românii. Jumătate din România sunt alungați de voi. De 17 ani suntem în Uniunea Europeană și ne-ați sărăcit, ne-ați măcelărit, ne-ați omorât 65.000 de români și ați aruncat în saci negri de plastic în pandemie. Nu mai avem spitale, nu mai avem mâncare, nu mai avem nimic decât sărăcie. Și dumneavoastră l-acuzați pe Orban de servicii secrete, că serviciile secrete ale Uniunii Europene ne înregistrează non-stop pe noi parlamentarii și pe toți angajații și suntem filmați non-stop. Nu vă e rușine? Sincer. That closes the KHDI, and I would like to now give the floor to Mr. Commissioner Serafin. Please, Mr. Commissioner. Thank you, Mr. President, honourable members. Thank you for this debate and all your interventions. Well, first of all, I would like to welcome, because I have heard in many of your interventions, support of the European Parliament to safeguarding staff members of all EU institutions and of all EU bodies from espionage in all its forms. That's very important for our staff. It's very important also for the Commission. Secondly, I also wanted to welcome the support of the European Parliament for the work of Olaf. I already expressed my gratitude to those EU investigators that were involved in the specific case which we were referring to today. But indeed, we owe thanks to all of them who are engaged into the protection of the financial interests of the EU. And when they carry out their investigations, they don't do it against Hungarian people, Polish people, or German people. They do it to protect our common financial resources and to make it impossible that the EU resources are being misused, that there is fraud, corruption, conflict of interest. That is their job, and that's what they are doing in the best possible way. Finally, I would like to stress that the protection of the EU financial interests is and will remain a priority for the Commission also in the future. Some of you were referring
to the process of the future MFF, conditionality, rule of law will remain strongly embedded in that future MFF. And we will also continue to advance our efforts to strengthen the EU anti-fraud architecture. And finally, I have heard many referring to topics, challenges that are in front of the EU. I can broadly agree with the list of challenges with which we are confronted, but I believe that that list would not be completed if we would not have it on it, if we wouldn't have on it also the rule of law and the protection of the taxpayers' money. Thank you. Thank you very much, Commissioner. And please allow me to give the floor to Minister Šlapka to conclude for the Council. Please, Minister. Thank you very much, Mr. President, honorable members, Mr. Commissioner. As I mentioned previously, it is important that all EU institutions reaffirm their unwavering commitment to safeguarding the fundamental rights of all individuals across the European Union. Transparency and accountability are essential to maintaining trust. It is the foundation of good governance and democratic processes and a guiding tenet of the Council's work. It is therefore reassuring to see that these principles are a central concern of this House as well. Thank you very much for attention. Ďakujem, pán minister, a rozprava k tomuto bodu sa týmto skončila. Ďalším bodom programu sú vyhlásenie Rady a komisie potreba opatrení na riešenie pokračujúceho útlaku a falošných volieb v Bielorusku. Na úvod by som znova poprosil za Radu pána ministra Šlapku. Please. Yes. Okay. Now it's on. Please. Thank you. Thank you very much, Mr. President, honorable members of European Parliament, Mr. Commissioner. I reaffirm the EU's steadfast commitment to support the Belarusian people in their pursuit of a free, democratic, sovereign and independent country. Our policy towards Belarus is firmly rooted in the Council conclusions of February 2024 and October 2020. Following the fraudulent presidential election of August 2020, which were neither free nor fair, the EU has consistently condemned the persecution and intimidation campaigns against all segments of Belarusian society by the Lukashenko regime, including human rights defenders, journalists, independent trade unionists, civil society representatives, persons belonging to national minorities. We have persistently called for the immediate and unconditional release of all political prisoners and reiterated our commitment to hold those responsible for human rights violations and abuses to account. Some of the detainees have life-threatening conditions and require urgent medical assistance. Such treatment of prisoners and detainees is in violation of international law and Belarus' own commitments. We are particularly concerned about the situation of Ziana Salamonovic, who, after a medical operation last year, has been kept in solitary confinement. We urge for his immediate release on humanitarian grounds. Belarusian sovereignty and identity are increasingly under threat. In addition to wide-scale domestic repression, the Belarusian regime
has been complete in Russia's illegal war of aggression against Ukraine. Besides political, military and logistical support, it has contributed to illegal deportation of Ukrainian children from the territories of Ukraine temporarily occupied by Russia. Since 2021, the regime has also orchestrated hybrid attacks at the EU's external border, including the instrumentalization of migrants in complicity with Russia for political purposes. To address those violence, the EU has implemented several rounds of targeted sanctions, both individual and sectoral, aimed at holding accountable those responsible for repression and human rights abuses. Honourable members, in line with the EU gradual approach, the EU stands ready to take further restrictive and targeted measures as long as the Belarusian authorities continue this action. In addition to sanctions, the EU continues to provide meaningful support to Belarusian civil society, independent media, and human rights defenders. The EU supports and commends the efforts of the Belarusian democratic forces and civil society. Svetlana Tikhanovskaya will meet with EU foreign ministers ahead of the Foreign Affairs Council on Sunday, the same day as the so-called presidential election in Belarus. This meeting will provide an opportunity to send a clear message of solidarity to Belarusian people, who strive for a free, democratic, sovereign and independent Belarus as a part of the European family. The European Union remains united in its determination to stand alongside the Belarusian people in their fight for freedom. Will persist in applying pressure on the regime while supporting those working towards a better future for Belarus. Thank you. Ďakujem, pán minister. A teraz by som za komisiu poprosil o otvorenie debaty pána komisára Kubiliusa. Nech sa páči. Mr. President, dear colleagues, dear honourable members of the European Parliament, for me it's the first time to come back here to this position in new capacities. So it's emotional, but of course it's also very close to my heart to speak about the situation in Belarus. The ongoing repression, arbitrary detentions and widespread human rights violations, as well as restrictions on any genuine political participation and lack of credible opposition candidates clearly do not provide the context for free and fair elections in Belarus. The so-called presidential elections on 26th of January are not an exercise in democracy, but rather a facade orchestrated by the Lukashenko regime to cling to power. The regime decision not to timely invite the OSCE, Office for Democratic Institutions and Human Rights, to observe the elections in full contradiction with its international commitments is yet another proof of the total absence of credibility of the electoral process in Belarus. Honourable members, the situation in Belarus is alarming. More than 1,200 political prisoners still remain behind bars in appalling conditions, with many of them being denied any contact with the outside world. Many brave individuals who dared to dream of a free Belarus have been silenced, exiled, or forced into hiding. Civil society organizations and independent media have all been dismantled. Since the fraudulent elections of August 2020, tens of thousands of Belarusians have faced brutal repression, arbitrary arrests, torture, and even death. Belarusians have seen their dictator becoming the accomplice in a war that they do not support,
gradually giving up the country's sovereignty, prosperity, and identity under the pressure of Russia. In response, the European Union has taken decisive measures to isolate the regime and support Belarusian people. In December, we adopted the latest package of sanctions on Belarus, targeting those responsible for human rights violations against the Belarusian people. The EU has also continued to raise awareness on the situation of political prisoners and urge their immediate and unconditional release. We are standing together with the suffering heroes of the Belarusian fight for democracy: Sergei Tikhanovsky, Maria Kolesnikova, Viktor Babaryka, Andrei Pochobut, Ales Beletsky, and hundreds of others. Last year, the European Union launched a dedicated dialogue with democratic forces and Belarusian civil society, led by Svetlana Tikhanovskaya. We have opened doors to Belarusians fleeing persecution. Over 400,000 now live in the European Union. We are supporting efforts to achieve justice, leading the work on resolutions at the Human Rights Council, and we are supporting the International Accountability Platform for Belarus. In December, we have reaffirmed our commitment with a new contribution of 30 million euros for the people of Belarus. This brings our overall support to 170 million euros since 2020. And when Belarus will embark on a democratic transition, the European Union stands ready to provide support to stabilize its economy and reform its institutions through a comprehensive plan of economic support of up to 3 billion euros. Through the Belarus Days organized in December, the European Union has sent a powerful message of support to the Belarusian people and their democratic aspirations. Honourable members, we will continue to be united and determined in exercising pressure on the regime and demanding justice for the crimes committed. We will also continue our solidarity with Belarusian society, including by welcoming Belarusian citizens, especially youth and students, to the European Union. We will work together with the European Parliament and other public and non-governmental organizations to help the people of Belarus realize their rightful place as a free and democratic nation in a peaceful Europe. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Commissioner. On behalf of the EPP Group, I give the floor to Mr. Kollars. Thank you very much, Chair. Ladies and gentlemen, dear colleagues. 4 years ago, Alexander Lukashenko stole the election from the Belarusian people and proclaimed himself a president for the 6th time. Since then, the repressions against his own people have hardened. The regime brutally suppressed all protests. Freedoms which we enjoy and are used to in our society simply ceased to exist in Belarus. Many of Lukashenko's opponents had to leave the country. Those who didn't ended up behind bars, tortured and deprived of their basic rights. Some have even disappeared. Lukashenko has made Belarus a puppet state completely in the hands of Russian barbaric regime, which abuses Belarus in many ways, including its brutal war against Ukraine and hybrid pressure on the European Union. And I am more than sure that Lukashenko will steal the election, if we may call it so, again this week. We all know that, yet we have been unable to find ways how to counter this. We've been unable to find ways how to help those Belarusians who want to live in freedom. And we need to change that. We must impose effective sanctions on Belarusian regime and companies and prevent their circumvention. We must find effective visa policies that would help those who are unsafe in Belarus. And much more. Please let the tabled resolution be a guidebook on what needs to be done. Thank you. Thank you very much, dear colleague. Now, next speaker is going to be Mr. Kramer. Thank you, Chair. Dear colleagues, imagine a country where a strongman was about to enter his 4th decade of absolute rule while grooming his own son to become his successor.
To be honest, to me, this sounds much more like a medieval monarchy than 21st century Europe. But here we are. Alexander Lukashenko, widely known as Europe's last dictator, at least until Putin invited him for that title, is now preparing for another sham election to secure his 7th term in office. But let's be clear. This is no election worthy of its name. Instead, with unparalleled suppression, with arbitrary imprisonment of political opponents, and with an oligarchic regime that makes the Ancien Regime look almost progressive, Lukashenko is dragging his country further back into the Dark Ages. Yet there's one key weakness. Whereas medieval kings could at least invoke the divine to justify their rule, Lukashenko has nothing but Vladimir Putin. Already at the last election in 2021, a majority of Belarusians defied the repressions, defied disinformation, and voted for Svetlana Tsikhanouskaya as their president. They took to the streets in their tens and thousands to fight for their European future, and it was only thanks to Putin's tanks that Lukashenko could cling on to power. This is why today both Lukashenko and Putin are terrified of the Belarusian people. And they are right to be so. Because no propaganda, no intimidation, and no gun barrel can extinguish the Belarusian people's thirst for freedom. And this is why we have this resolution here. This is why we show our solidarity. This is why we call for the immediate and unconditional release of all 1,250 political prisoners and to finally hold free and fair elections because, colleagues, Belarusians are not the Kremlin serfs. Belarusians are proud European people and their rightful place is among here, us, the free societies of Europe and in the 21st century. Thank you. Thank you very much, dear colleague. On behalf of the ECR group, Madame Gosiewska. Szanowni Państwo, antywybory organizowane przez reżim Łukaszenki to cyniczna farsa, która ma na celu wzmocnienie jego władzy. Europa nie może być bierna. Musimy działać zdecydowanie i wysłać jasny komunikat. Nie będziemy tolerować reżimu, który depcze prawa człowieka i podstawowe wartości demokratyczne. Po pierwsze, powinniśmy rozmawiać z reżimem językiem ultimatum. Koniec półśrodków, koniec kompromisów. Sankcje powinny być skierowane do kluczowych sektorów gospodarki, które wspierają reżim. Eksport nawozów, produktów naftowych i innych zasobów. Powinny również objąć firmy europejskie działające na Białorusi. Mamy takie. Odetnijmy też reżim od międzynarodowych transakcji finansowych. Równocześnie musimy zawiesić nad Łukaszenką i jego otoczeniem miecz Damoklesa Międzynarodowego Trybunału Karnego. To, co się dzieje na Białorusi, to nie tylko naruszanie praw człowieka, to zbrodnie przeciw ludzkości. Po drugie, musimy wesprzeć siły demokratyczne, które są prawdziwymi reprezentantami narodu białoruskiego. Współpraca z nimi to nie tylko kwestia moralna, ale i strategiczna. To pokazanie, że Europa wspiera tych, którzy walczą o wolność i godność. Musimy jasno oddzielić reżim od narodu. Łukaszenka nie jest Białorusią, a jego reżim nie reprezentuje jej obywateli. Szanowni Państwo, Europa musi być bastionem demokracji i obrońcą praw człowieka. Jeśli zignorujemy cierpienie Białorusinów, zdradzimy wartości, na których zbudowany jest cywilizowany świat. Żywie Białoruś! Mr. Brandsteder, you can take the floor. Thank you very much. Dear Mr. President, dear colleagues, it's 31 years this dictator, this ruthless dictator, imprisons and tortures his opponents. He brutally represses the public and hands over his country to the Kremlin. And by the way, it's interesting, no patriots here, no patriots speaking. Why? Because they are Putin's propagandists. They wouldn't be critical to Lukashenko because they are all in one camp. It's not a patriotic camp, it's a camp against Europe. And it's hard for us, for Europeans, to imagine what's really happening in Belarus
but it's a terrible reality every day for these people. They are fellow Europeans. They deserve what we have: free country, freedom, and every vote counts. And now Lukashenko wants to steal another election. But he's not a president, he's illegitimate, he's a criminal, and he belongs to a tribunal. And we are on the side of the freedom-loving people in Belarus, on the strong opposition. It's the Belarusian Democratic Forces, and with Mrs. Tikhanovskaya, who was here with us, and we will work together. She's very optimistic, and I only can say, Shive Belarus. Thank you very much, dear colleague. On behalf of the Greens, Mr. Stakis. Dear Commissioner, colleagues, every day 1,500 political prisoners in Belarus, teachers, students, journalists, parents, wake up in the cells, not for their crimes, but for daring to dream of freedom. Among them, Dmitry Kuchuk, leader of the dissolved Belarusian Green Party, sentenced for 6 years in prison simply for standing up for his beliefs. Since the stolen elections of 2020, Lukashenko regime has turned Belarus into a prison, crushing dissent with torture, blackmail, and fear. Here's what we must do: hit the regime where it hurts, target Belarus' lifeline, its economy, sanction potash, oil, and other key exports, close every loophole that fills Lukashenko coffers, crush enablers, hold these cronies accountable, freeze their assets, deny them visas. Support Belarusian people, fund independent media, human rights defenders and activists, and support the families of political prisoners. Europe must fund humanitarian aid and offer asylum to families who flee persecution. If we fail to act decisively, we send a green light to every dictator watching. Please support this resolution, and Žive Belarus. Thank you very much, dear colleague. On behalf of the Left Group, Mr. Højestedt. Herr talman, kollegor. Den 26 januari går Belarus till val. Valet sker med bakgrund av en våldsam repression i landet. I belarusiska fängelser sitter ledande företrädare för oppositionen fängslade. Andra är i landsflykt. Belarus saknar fria medier, mötes- och organisationsfrihet. Förutsättningarna för fria val saknas helt. Lukashenko, landets de facto diktator, vet att han inte skulle vinna ett fritt och rättvist val. Den belarusiska oppositionen fortsätter sitt modiga arbete för demokrati och att landet inte ska slukas av Ryssland. Det är oppositionen som är hoppet om frihet och demokrati. Aktivisterna i människorättsorganisationen Viasna, de som organiserar fria fackföreningar, de som sitter i fängelse för att de kräver verkliga fria val. Det är de som bär på löftet om en bättre framtid för Belarus. Tack, herr talman. Thank you very much. I don't see the next speaker, so I'm going to call Mr. Andriukaitis. You have the floor. Dėkuoju, gerbiamas posėdžio pirmininkė, gerbiamas Andriau Kubiliau, mano draugė, man malonu tave pasveikinti. Linkiu, nuoširdžiai linkiu didelės sėkmės. Baltarusija jau virš 30 metų valdoma autokratinio, sovietinio stiliaus Aleksandro Lukašenkos režimo. Jeigu prieš 2020 metų rinkimus daug žmonių tikėjo, kad Baltarusijoje pagaliau ateis permainų vėjai, tai šiuo metu sausio 26 dienos parodomieji rinkimai dėja nieko nežada naujo. Visiškai užgniaužęs bet kokią opoziciją ir bet kokią nepriklausomą mintį, režimas taip bando save ir vėl tik tai legitimizuoti. Nemanau, kad Lukašenkos režimas yra toks stiprus, kaip gali atrodyti iš išorės. Jis laikosi tik Rusijos subsidijų pagalba, jis yra kaip milžinas molinėmis kojomis, kurios gali bet kuriuo metu subirėti. Faktiškai Baltarusija yra perleidusi savo suverenitetą Rusijai.
Todėl tie mechanizmai, kuriuos dabar tvirtiname, sankcijos, visa kita, manau, vienu ar kitu metu suveiks. Tačiau manau, kad tiesiausias ir greičiausias kelias padėti Baltarusijai didinti visapusišką įtaką Baltarusijos visuomeniai. Palaikyti ir paremti nevyriausybinį sektorių ir opoziciją ir dėti pastangas išlaisvinti Baltarusijos politinis kalius, nes neatmeščiau ir kalinių diplomatinio būdų pasikeitimo, kai buvo padaryta su Putino režimu. Tokia versija būtų tikrai. Thank you very much, dear colleague. I don't see the next speaker as well, so I'm going to call Mr. Kowosko. You have the floor. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo, cieszę się, że także moja inicjatywa, by poważnie porozmawiać na temat Białorusi na sesji plenarnej, została przyjęta. Unia Europejska musi dziś jasno zadeklarować, te tak zwane wybory nie będą uznane przez społeczność międzynarodową. Żadna decyzja podejmowana w cieniu represji, przemocy i fałszerstw nie może być uznana za wolę narodu. Nie musimy czekać do wyniku wyborów, od początku nie mają nic wspólnego z demokracją. Rozwiązaniem nie jest jednak oczekiwanie na odejście, na śmierć Łukaszenki czy Putina. To nie rozwiąże problemu. Musimy działać wspierając białoruską opozycję, niezależne media, takie jak telewizja Biełsat oraz młode pokolenie Białorusinów marzące o demokracji. Myśleć o zrębach przyszłego państwa prawa na Białorusi. I ostatnia rzecz. Białorusini patrzą na Ukraińców, czerpiąc z nich przykład. Każdy sukces Ukrainy jest nadzieją dla Białorusi. Białoruś, tak jak Ukraina, nie jest skazana na Rosję. To, że jest to możliwe, historycznie pokazał przykład Polski. Nie możemy być tylko obserwatorami. Sankcje muszą działać, a nasza solidarność jasno i twardo wyrażona. Dziękuję bardzo. Żywie Białoruś! Thank you very much. Madame Chiavi, you have the floor. Chers collègues, je veux vous parler d'Alexander Yaroshuk, un syndicaliste emprisonné au Bélarus. Son seul crime est de s'opposer pacifiquement au régime de Loukachenko. En prison, Alexander n'a le droit de voir sa femme qu'une fois par an. Il ne sort de sa cellule que quelques minutes par jour. En tant qu'ennemi du régime, sa sentence peut être étendue sans aucune raison. En Biélorussie, on sait quand on rentre en prison, mais on ne sait pas quand on sort. C'est Maxime Pazniakou, un syndicaliste en exil, qui m'a raconté tout cela. Il m'a raconté la manière dont le régime écrase la voix des travailleurs. Dans un pays où les syndicats indépendants sont interdits depuis 2022, vous n'avez pas le choix. Soit vous signez pour le seul syndicat autorisé, marionnette politique de Loukachenko, soit vous acceptez de vivre dans la terreur et l'oppression. Pour Alexander, Maxime et pour tous les autres, l'Europe doit réagir. Chers collègues, il est urgent de prendre des sanctions contre la Fédération des syndicats du Bélarus et d'abord d'exiger la libération des 1200 prisonniers politiques. Le Bélarus libre nous regarde, soyons au rendez-vous. Merci. Mr. Anadiotis, you have the floor. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εύχομαι καλή και ευλογημένη χρονιά. Εκφράζουμε φυσικά την αλληλεγγύη μας προς το λαό της Λευκορωσίας στην πορεία του για τη διεκδίκηση των δημοκρατικών ελευθεριών του. Καταδικάζουμε κάθε προσπάθεια του καθεστώτος Λουκασένκο για νοθεία της εκλογικής διαδικασίας μέσω αποκλεισμών και απαγορεύσεων πολιτικών αντιπάλων. Όμως, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί δεν αντέδρασαν στην αντιδημοκρατική παράλογη ακύρωση των προεδρικών εκλογών στη Ρουμανία. Δεν σεβάστηκαν το δημοκρατικό εκλογικό αποτέλεσμα στη Γεωργία, ούτε τις επιθυμίες του γεωργιανού λαού. Δεν εφαρμόζουν κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας ανάλογες με αυτές που πρέπει να επιβάλλουν στη Λευκορωσία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιδρά για τη Λευκορωσία, όμως δεν συγκινείται, όπως φαίνεται, στον ίδιο βαθμό από τις χιλιάδες διώξεις και φυλακίσεις Τούρκων και Κούρδων αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και πολιτικών από το καθεστώς Ερντογάν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ανησυχεί και δεν συγκινείται από την επεκτατική πολιτική της Τουρκίας εναντίον δύο κρατών μελών, της κατεχόμενης Κύπρου και της απειλούμενης με κάσους μπέλι Ελλάδας. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, dear colleague. Mr. McAllister, Chair of the AFET Committee. Dear Mr. President, dear Commissioner Kubilius, ladies and gentlemen,
as a number of speakers previously have already pointed out, it's actually for the 7th time that Belarus is staging the ritual of electing Mr. Lukashenko as president in a climate of fear and repression against free media, civil society, and genuine opposition. Over 1,300 political prisoners, including nearly all of Lukashenko's former rivals, remain imprisoned for challenging the fraudulent 2020 elections. Opposition has been eradicated and Belarusians abroad have been robbed of their voting rights. And still, hope is not lost. Belarusian democratic forces, led by Svetlana Tsikhanouskaya, continue their tireless fight for freedom. I recall her words in this House, quote, "The EU from Lisbon to Minsk is a nightmare for Putin, but for us it's a reality we strive to live in," unquote. The European Union needs to act as a multiplier of these efforts. On the one hand, we will financially and politically support the democratic forces. On the other hand, we will put Lukashenko and his henchmen under even stricter sanctions by mirroring those adopted against Russia. Thank you. Thank you very much, Mr. McAllister. Senhor Assis. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Comissário. O regime bielorrusso é um regime fantoche que se presta a servir de forma canina a narrativa imperialista de Putin. Daqui a uns dias realizar-se-á uma nova farsa eleitoral para que o ditador Lukashenko se perpetue no poder. A União Europeia não pode deixar o mundo esquecer os opositores políticos que enchem as prisões da Bielorrússia. A começar por Nikolai Kilo, detido há quase um ano sob acusação de ter insultado o ditador. Este funcionário da delegação da União Europeia na Bielorrússia foi há dias condenado a 4 anos de cadeia. Ele continua a ser funcionário da União Europeia. É preciso apoiá-lo, bem como a sua família. É preciso que a sua prisão tenha consequências. A oposição tem apelado a que a população se revolte. Nas eleições de 2020, o povo foi para as ruas exprimir a sua revolta e o regime tremeu. Mas a repressão violenta apoiada pela Rússia levou a melhor. O regime de Lukashenko não existe fora da sua osmose com o regime de Putin. E por isso mesmo, enfraquecer Putin é enfraquecer irremediavelmente Lukashenko e criar uma oportunidade para os bielorrussos se livrarem desta terrível ditadura. Muito obrigado. Our next speaker is Mr. Pipera. Pe bună dreptate, regimurile politice din Venezuela, Rusia și China, bineînțeles și Belarus, sunt de condamnat. Sunt de condamnat pentru că sunt totalitare. Considerăm șefii acestor state dictatori eternizați la putere. Premiem dizidenții care li se opun. Însă, în UE, dizidenții sunt ștampilați extremiști și ținuți la distanță de procesele decizionale, prin cordonul sanitar. În Uniunea Europeană anulăm alegerile dacă nu ne convine rezultatul, pe baza probelor de la serviciile secrete. Și ne prefacem apoi că în acest fel apărăm democrația și libertatea. Cum ne face asta diferiți de regimurile lui Lukashenko și Maduro? Din fericire, poporul a perceput minciuna. Peste 100.000 de oameni au manifestat pe străzile Bucureștilor în data de 12 ianuarie, cerând democrație și libertate. Democrația nu este un privilegiu, este un drept. Uniunea Europeană va pierde încrederea cetățenilor și a lumii dacă va continua șarada scutului democratic european. Nu vom permite asta. Thank you very much, dear colleague. Mr. Clausen. Belarus' despotiske leder Alexander Lukashenko gør sig på søndag klar til endnu en gang at stjæle et valg. I cirka 30 år har han med hård hånd styret Belarus, og selvom der har været flere valg, har ingen været fri eller fair. Og på søndag bliver det en gentagelse. Vi så i 2020, hvordan opposition, civilsamfund og pressen, alle der turde sige ham imod, risikerer ende som politiske fanger. Det er derfor det er vigtigt, at vi støtter oppositionen i Belarus. Det handler om at støtte de mennesker, der kæmper for lønmodtagerrettigheder, dem, der kæmper for frie fagforeninger. Det er ting, som massivt undertrykkes. Det handler også om kvinde- og LGBT+ rettigheder, som undertrykkes, som de gør alle steder, hvor den ekstreme højrefløj har magten. Det er også vigtigt at støtte den kamp. Vi skal give asyl til de desertører, der kommer fra Belarus,
som fordi de frygter at blive en del af Ruslands krig mod Ukraine. Kort og godt, vi har sagt mange ting, nu er tiden kommet til handling. Thank you very much, Mr. Clausen. Mr. Masurek. Ste už pre celý svet naozaj smiešni. Možno to ešte nevidíte, ale už nikto neberie Európsku úniu vo svete vážne. A kto by aj mohol brať Európsku úniu, ktorá celý svet neustále pouča prakticky o všetkom vážne v stave, kedy nie je schopná vyriešiť si svoje vlastné základné problémy. Tu riešime Bielorusko. Potom idete poučať Rusko. Chcete poučať dokonca Donalda Trumpa a Spojené štáty americké. Vyhrážate sa tu Muskovi, vyhrážate sa tu Zuckerbergovi. Chcete celý svet donútiť, aby vás počúval a rešpektoval, pritom sa z vás už každý otvorene smeje. Smeje sa, pretože sú tu kľúčové a dôležité problémy, ktoré Európska únia má, ale nikoho z vás nezaujímajú, pretože sú to náročné problémy, pretože by ich potrebovalo riešiť okamžite a nie sa tu vyhrážať Bielorusku. Pozrite sa na ceny nehnuteľnosti, pozrite sa na raketový vstup cien potravín. Ľudia nie sú schopní zadovážiť si základné náležitosti pre svoj život. Zelenský nám vypol plyn z východu a čaká nás energetická, neuveriteľné zvyšovanie cien energií a nikoho to tu netrápi. Ale poďme odsudzovať Bielorusko, USA a všetkých okolo seba. Takáto EÚ nemôže prežiť. Thank you very much, dear colleague. Mr. Galla, you have the floor. President, colleagues, Commissioner, Presidency, Lukashenko again holds fake elections. And while there is large public focus on Russia's war of aggression against Ukraine or the manipulated elections in Georgia or on Russia's unsuccessful attempts to turn the majorities around in Moldova, we need to keep the Belarus dictatorship on the agenda and support the legitimate representatives like Svetlana Tikhanovskaya. And in our resolution, we have enumerated some of the more than 1,000 inmates, and I have been the political godfather for many years of Pavel Sevyarinets, who is innocent and who is in prison, one of those who are active in democratic parties. I call on the Council and the Commission, please check on the agenda of sanctions, where Belarus serves as an escape route for sanctions against Russia. There are issues where we have not imposed sanctions on Belarus. Some goods are sent to Belarus and further transported to Russia. I think civilian trucks is one of these examples. So please have a look where we can close this gap where it exists. Thank you very much. Thank you very much, dear colleague. Our next speaker, Mr. Kamiński. You have the floor. Szanowni Państwo, 5 lat temu naród białoruski pokazał swoją prawdziwą twarz, twarz wolnych ludzi, pragnących demokracji i niepodległości dla swojego kraju. 5 lat temu Białorusini w wyborach powiedzieli nie dyktaturze Łukaszenki, ale te wybory zostały im ukradzione. Łukaszenka sfałszował wybory. Setki tysięcy ludzi wyszło wtedy w proteście na ulicę Mińska. Te protesty zostały przez reżim krwawo stłumione, a białoruskie więzienia zapełniły się tysiącami więźniów politycznych. Wielu z nich przebywa za kratami do dziś. Nie wolno nam o nich zapomnieć. Nie wolno nam zapomnieć o laureacie pokojowej Nagrody Nobla Alesiu Białackim, o Andrzeju Poczobucie, o Marii Kalasnikowej i o tysiącach innych represjonowanych. Za kilka dni Łukaszenka ogłosi swą reelekcję. Te ponure widowisko, jakie odbędzie się 26 stycznia na Białorusi, nie można nazwać wyborami. Jednak słowa potępienia wobec reżimu nie są już wystarczające. Europa nie może być tak beznadziejnie bezradna. Należy zdecydowanie zaostrzyć sankcje wobec Białorusi. Do Unii ciągle trafiają towary z Białorusi, na przykład nawozy. Jakikolwiek handel z Białorusią wzmacnia finansowo brutalną dyktaturę. Czas z tym skończyć. Thank you very much, dear colleague. Madame Duk-Navicini, you have the floor. Dear colleagues, the Belarusian nation has deep European roots. Russia enslaved this nation back in the Tsarist era, when it annexed most of the Polish-Lithuanian Commonwealth.
We, Poles, Lithuanians, and Belarusians, commemorate the heroes of the uprisings against Tsarist Russia together. They are the pride of our common history. Let's make no mistake. Belarus is not Russia. The Kremlin would very much like the Belarusian nation to disappear completely, so that Belarus would not remain on the map of Europe. Belarus, ruled by the dictator Lukashenko, today is the result of the colonial imperial policy of Russia. Our interest is a democratic Belarus. Therefore, we must support by all means the tireless struggle of Svetlana Tsikhanouskaya and her supporters for the European future of their state. Thank you very much, dear colleague. Madame Gisela Lima, you have the floor. Cela fait plus de 4 ans qu'Alexander Loukachenko a volé les élections au peuple bélarusse. En écrasant, en emprisonnant ceux qui s'opposaient à lui, il a réussi à se maintenir au pouvoir, le propre des régimes autoritaires. Absence d'état de droit, absence de liberté, seule la force compte. La situation n'a en rien changé. Il continue à emprisonner ceux qui ont encore le courage de s'opposer à lui, ceci à la veille de nouvelles soi-disant élections. Nous ne devons cesser de le dénoncer et nous rappeler que c'est un dictateur qui, fidèle allié de la Russie de Poutine, seconde ce dernier dans sa guerre indigne contre l'Ukraine. Pour le peuple bélarusse, mais également pour nous-mêmes, nous devons dénoncer les violations des droits de l'homme en Bélarus et activement combattre la guerre hybride menée par celle-ci et au travers elle également par la Russie contre l'Union européenne. Sa forme la plus ignoble étant assurément l'utilisation d'êtres humains, de migrants amenés à nos frontières dans le but de déstabiliser notre Union. Restons unis, défendant la démocratie à l'intérieur comme à l'extérieur de notre Union, de tout cœur avec Svetlana Tsikhanouskaya et toutes les forces démocratiques de la Bélarus. Merci. Merci, Madame Gisela Lima. Our next speaker is Mr. Sterba. You have the floor. Szanowny Panie Komisarzu, Panie Ministrze, Wysoka Izbo, niestety reżim białoruski to autorytarna dyktatura, państwo, gdzie wykonywana jest kara śmierci, a naród białoruski jest zakładnikiem w rękach uzurpatora Łukaszenki. Obecnie według informacji Stowarzyszenia Wiasna w więzieniach, aresztach przetrzymywanych jest 1254 więźniów politycznych. Wielu z nich to uczestnicy protestów z 2020 roku po sfałszowanych wyborach prezydenckich. Ale wśród tych więźniów jest również Andrzej Poczobut. Andrzej Poczobut, o którym polska delegacja zawsze będzie mówić, przypominać, został uwięziony za fikcyjne zarzuty i cały czas jest przetrzymywany. Jest Polakiem, jest Białorusinem. Unia Europejska stoi na straży wartości i musi stać na straży tych wartości. To podstawowe zadania. Chcemy jeszcze wyraźnie jedną rzecz powiedzieć. Nikt w tej sali, nikt w Europie, polska prezydencja, nie uznamy tak zwanych wyborów prezydenckich, które Łukaszenka, jego reżim organizuje w najbliższy weekend. Reżim Łukaszenki to również kolaborant Putina. O tym pamiętajmy. Żywie Białoruś! Thank you very much, dear colleague, Mr. Aaltola. Valko-Venäjällä järjestetään pikapuoliin näennäisvaalit, mutta jo vuosia sitten Valko-Venäjän kohdalla oli selkeää se, että Venäjä oli toteuttamassa omaa operaatiota, russifikaatio eteni, Putinin suunnitelma eri heimojen, Venäjän heimojen yhdistämisestä oli selkeästi liikkeessä vielä silloin, kun me haaveilimme Valko-Venäjän demokraattisesta tulevaisuudesta. Venäjän rooli on vähän samantapainen kuin Ukrainassa, mutta sitä keinovalikoima on erilainen. Ja tämä on se, mitä meidän pitää ymmärtää parlamentissa vastustaa ja Venäjän vastuuta tästäkin valtiolaajentumisesta, territoriaalisesta suurvaltarealismista Venäjää rokottaa. Samalla pitää yhteyttä
Valko-Venäjän yhteiskuntaan, kansalaisyhteiskuntaan niin paljon kuin ikinä pystymme. Kiitoksia. Thank you very much, dear colleague. Our next speaker, Mr. Tupi. Thank you, President, Commissioner. When the Soviet Union collapsed in the early 1990s, there was hope for millions of people who had suffered under decades under communist dictatorship and oppression. And we were right to be hopeful. Just look at the Baltic states, prosperous democracies and a proud part of the European family today. However, as we all know, freedom is not yet won everywhere. Therefore, we must stand with the people of Ukraine, Moldova, Georgia, and of course, Belarus, in their pursuit of democracy. Not in this fake election, but one day, Lukashenko's regime will answer for its crime. And I will continue to hope until the white flag once again flies over Minsk. Thank you. Thank you very much, dear colleague. Our next speaker is Mr. Lopakta. Dear President, dear Commissioner, dear colleagues, the people of Belarus have faced brutal repressions for years from Lukashenko's regime. And therefore, it is our obligation to keep this issue on our agenda. The August 2020 elections were rigged and were followed by violence aimed at silencing civil society. And therefore, we have to support the civil society in Russia in their struggle for democracy. I see this as one of the biggest crises in our neighborhood. And we have to condemn all politically motivated arrests and violence against activists and all forms of repression. Free and fair elections overseen by OSCE, Council of Europe and other international organizations are crucial for restoring democracy. And the so-called presidential elections on the 26th, on next weekend, are not free and fair. They are a farce, like Svetlana Tikhanovskaya said, a real farce. Thank you very much. Our last speaker is our questor, Madam Lexman. Thank you, Chair. Commissioner. Za 30 rokov Lukašenkovej vlády boli tisíce a tisíce ľudí nezákonne odsúdených, väznených, mučených a dokonca aj zmiznutých. Žiaľ, aj mnohí moji priatelia, vrátane lídra bieloruských kresťanských demokratov Pavla Severinca, sedia vo väzení len preto, že túžia po slobode. Lukašenko sa podieľa na zločinoch Putinovho režimu. Snaží sa oslabiť Európsku úniu inštrumentalizáciou migrácie, ale slúži aj ako komplic pri zločinoch, ako je násilné odvlečenie detí z Ukrajiny do tzv. Bieloruských rekreačných táborov. Jednou z posledných báž odporu voči autoritárskemu režimu predstavujú cirkvi a práve na tie sa momentálne diktátor Lukašenka zameral. Preto by som z tohto miesta chcela odsúdiť jeho útok na všetky cirkvi a náboženské spoločenstvá, ktoré sa momentálne vďaka novému zákonu v Bielorusku dejú. Už o pár dní budeme svedkami tzv. Špeciálnej volebnej operácie, pri ktorej sa Lukašenko stane už 7-krát samozvaným prezidentom. Už teraz však vieme, že tieto voľby nebudú slobodné a nebudeme ich výsledok môcť uznať. A preto musíme rozmýšľať nad tým, ako sprísniť sankcie voči Bielorusku a ako podporiť viac opozíciu, ktorá stojí na strane slobody a demokracie. Ďakujem. Thank you very much, dear colleague. I have 3 requests for Catch the Eye, and I'm going to attend all of them. First place, Madame Kokolari. You have the floor. Tack så mycket, herr talman. Lukasjenkos diktatur i Belarus är en skam för Europa. I 30 år har han hankat sig fast vid makten genom att begå systematiska övergrepp mot mänskliga rättigheter, genom att fängsla journalister
och oppositionella. Han har gång på gång stulit presidentvalet. Och nu är det dags att EU sätter hårt mot hårt. För det är Svetlana Tikhanovskaja som är den rättmätiga presidenten i Belarus. Vi måste ha hårdare sanktioner mot Belarus. Lukasjenko måste ställas till svars för hans övergrepp och våldet mot sin egen befolkning och för sin inblandning i Rysslands krig mot Ukraina. Putinkramare och diktatorer har ingen plats i Europa och friheten måste försvaras varje dag. Det är vårt ansvar för det belarusiska folkets kamp för frihet. Tack. Thank you very much, dear colleague. Madame Janovici Sosoaka, you have the floor. Mulțumesc. Ascultându-vă, m-am întrebat dacă Belarus este în Uniunea Europeană, pentru că nu mi-aduc aminte să fi intrat vreodată în UE. În schimb, UE intră cu picioarele în orice țară, indiferent că este în Uniunea Europeană sau nu. Mie mi se pare inacceptabil și ca avocat și ca europarlamentar și ca fost parlamentar senator în România să văd cum un conglomerat de țări, o organizație care pare mai mult de tip privat, își permite să intre în fiecare țară și să își aroge dreptul de a face ordine. De unde aveți dumneavoastră acest drept? Nu vă place Putin, nu vă place Trump, nu vă place Lukashenko, nici nouă nu ne place Ursula von der Leyen, care comandă împreună cu toată Comisia Europeană să se implice în alegerile din România. Deci acuzați pe Belarus de ceea ce voi ați făcut în România și ați anulat alegerile, iar mie mi-ați interzis să candidez pentru că nu vă place ce vorbesc? Atenție cu ce măsură judecați, cu aceeași veți fi judecați. Thank you very much, dear colleague. Mr. Brown, you have the floor. God bless Belarus and its people. We should all be grateful, us Poles, Belarusians, Lithuanians, for our great common heritage that we share, the heritage of the great Polish-Lithuanian Commonwealth. And we should certainly never take part in such hours of hatred against anybody, especially each other. So I strongly condemn, yes, I condemn this language of hatred, this language of contempt, this offensive language. I strongly condemn what you do here. You don't want to make business with your neighbors? Then don't. But if you really want to change this world for better, you should do business instead of instigating, overthrowing governments, presidents all over the world. This is shameful. God bless Belarus. Thank you very much, dear colleague. And now our Commissioner, Mr. Kubilius, has the floor. Mr. President, dear colleagues, let me say a few words in conclusion. First of all, we need to remember that Belarus is in the center, geographical center of Europe, and is a close neighborhood of several members of the European Union, including Lithuania, Poland, and other countries. That is why we want Belarusian people to have possibility to enjoy the same freedoms as we are enjoying now. And we would like, to behave like previous generations of European politicians,
who wanted that us, Lithuanians, Poles, Romanians, Slovakians, also would have possibility to enjoy freedoms when we had no such a possibility. The Belarusian people are fighting a battle for freedom. They deserve our solidarity, not only in words, but in actions. Their struggle is our struggle for human dignity, democracy, and peace. Once again, today we call on the regime to stop the repression, to stop its complicity in Russia's war of aggression against Ukraine, to release all political prisoners, and to allow the Belarus people to freely realize their right to democratically elect the leaders of their country and to make a democratic decision on the political direction of their country. The European Union will stand firm in all its commitments, and we will continue to support those who courageously fight for democracy and justice. Thanks a lot. Thanks a lot, Mr. Commissioner. Now, Minister Slavka. You have the floor. Thank you very much, Mr. President, honorable members, Mr. Commissioner. Thank you for your valuable interventions. Rest assured that the Council, under the leadership of the High Representative, will remain fully seized of the matter. The next Foreign Affairs Council will be an opportunity to reaffirm strongly our support for the democratic aspiration of the Belarusian people. We will call out the sham election and will continue to condemn the illegal action of the Lukashenko regime. We will renew our sanction and adopt further measures. We will remain united in our support to the brave people of Belarus in their quest for a free, democratic, sovereign and independent Belarus as a part of peaceful Europe. Żyje Belarus! Thank you very much, Minister. I have received 6 motions for resolution to wind up this debate. So the debate is closed and the vote will be held tomorrow. Dear colleagues, the Patriots for Europe group has notified the President of a decision relating to change 2 appointments within committees. This decision will be set out in the minutes of today's sitting and take effect on the date of this announcement. The next item to the agenda is Council and Commission statement, situation in Venezuela following the usurpation of the presidency on 10th of January 2025. First, I'm going to give the floor to Minister Slavka. Thank you, Mr. Thank you very much, Mr. President. I will let you the opportunity to listen to the official Polish presidency language. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie posłowie, Panie posłanki, Panie Komisarzu. 10 stycznia władze Wenezueli nie uszanowały swoich obywateli. Rząd Nicolasa Maduro nie skorzystał z kluczowej okazji, by zapewnić przejrzystą i demokratyczną transformację z gwarancjami dla wszystkich. Od czasu wyborów prezydenckich, które odbyły się 28 lipca, Unia Europejska i społeczność międzynarodowa wielokrotnie podkreślały, że należy zapewnić przejrzystość i rozliczalność wyników ogłoszonych przez Krajową Radę Wyborczą. Zwracały zwłaszcza uwagę, że trzeba opublikować w niezależny sposób i zweryfikować protokoły głosowania z lokali wyborczych. Te apele pozostały bez odpowiedzi. Do dziś jedyne dostępne dane to kopie protokołów głosowania opublikowane przez wenezuelską opozycję demokratyczną. Wynika z nich, że miliony Wenezuelczyków zagłosowały za demokratycznymi przemianami, a zdecydowana większość z nich poparła Edmunda Gonzáleza Urrutia. Unia uważa, że Nicolás Maduro nie ma legitymacji demokratycznie wybranego prezydenta. Jednocześnie w kraju nadal pogarsza się sytuacja w zakresie praw człowieka.
Od czasu wyborów zatrzymano ponad 2,5 tysiąca Wenezuelczyków, wśród których byli też małoletni. Wiele z tych osób zostało już uwolnionych, ale i tak żadna z nich nie powinna była spędzić w więzieniu ani jednego dnia. Ponadto nasiliły się represje, prześladowania i zastraszania wobec członków opozycji, społeczeństwa obywatelskiego i ich rodzin. Jesteśmy solidarni ze wszystkimi ofiarami represji i wzywamy do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich więźniów politycznych, w tym kilku arbitralnie zatrzymanych obywateli Unii. Niepokój budzi również niedawna decyzja władz wenezuelskich, które postanowiły znacznie zmniejszyć liczbę akredytowanego personelu dyplomatycznego w kilku państwach członkowskich w Caracas. Wyrażamy naszą solidarność z tymi państwami i wzywamy do natychmiastowego wycofania się z tego jednostronnego i niedopuszczalnego działania. Podważa ono stosunki z Unią i jej państwami członkowskimi i tylko pogłębi izolację Wenezueli na arenie międzynarodowej. Wenezuela musi przestrzegać zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego i konstruktywnie współpracować w ramach stosownych międzynarodowych mechanizmów ochrony praw człowieka, aby położyć kres tej sytuacji. Panie Przewodniczący, Panie Posłanki, Panowie Posłowie, Panie Komisarzu. Zgodnie z upoważnieniem otrzymanym od europejskich przywódców w grudniu Unia obecnie uruchamia wszystkie dostępne jej narzędzia, aby wspierać demokrację oraz pokojowe, pluralistyczne przemiany w Wenezueli. W tym kontekście Rada postanowiła przyjąć nowy pakiet sankcji wobec 15 osób odpowiedzialnych za podważenie demokracji, praworządności i praw człowieka. Odpowiedzialność za zakończenie kryzysu w Wenezueli spoczywa na władzach tego kraju. Naszym głównym celem jest wspieranie demokratycznego rozwiązania kryzysu, które zostanie wypracowane w drodze negocjacji przez samych Wenezuelczyków, a jednocześnie zaspokajanie pilnych potrzeb ludności i udzielanie poparcia demokratycznym siłom kraju. Aby osiągnąć ten cel, Unia będzie w dalszym ciągu współpracować ze wszystkimi podmiotami wenezuelskimi oraz partnerami regionalnymi, międzynarodowymi, zwłaszcza ze Stanami Zjednoczonymi. Unia będzie kontynuować ukierunkowaną współpracę z instytucjami oraz podmiotami politycznymi i podmiotami społeczeństwa obywatelskiego, aby zająć się trudnymi kwestiami oraz ułatwić konstruktywny dialog na temat praw człowieka i demokratycznej transformacji. Niestety ze względu na wcześniejsze zobowiązania nie będę mógł zostać do końca tej debaty. Zapoznam się z zapisem dyskusji, które przygotują współpracownicy. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i za wyrozumiałość. Dziękuję bardzo. Thank you very much for your words, Minister. On behalf of the Commission, I give the floor to the Commissioner Kubilius. Mr. President, Minister, honourable members of the European Parliament. The European Union firmly stands in solidarity with the people of Venezuela in their brave strive to restore democracy and reclaim their human rights. Last year, on 28th of July, millions of Venezuelans peacefully used their votes to express their will of democratic change in their country. According to publicly available copies of the electoral records, Edmundo González Urrutia obtained a large majority of votes. The authorities, however, have refused to publish disaggregated results as mandated by law and allow independent electoral audits. In choosing to disregard the will of the people and instead reinforcing repression against the population, Nicolás Maduro confirmed that he has no legitimacy of a democratically elected president. Our position remains unchanged. The will of the people must be respected. The European commitment to democracy does not allow otherwise. As stated by the High Representative on behalf of the European Union on 10th of January, we will continue to work with all Venezuelans to foster dialogue and a democratic way out of the crisis led by Venezuelans. Venezuelans expect us to support their effort. We do so in constant dialogue with key regional and international partners, as well as at multilateral fora. The persecution of the democratic opposition,
human rights defenders and members of the civil society is worsening throughout Venezuela. The tactics of intimidation have now extended to their families. What is their crime? Defending their fundamental liberties and seeking a democratic future for their country? We condemn the arbitrary detention of at least 2,500 citizens, including several European Union citizens. All political prisoners must be unconditionally released. Mr. González himself had to seek refuge in Spain, while Mrs. Machado remains in hiding within the country. I salute their courage. Their determination to serve their fellow citizens makes them worthy of the Sakharov Prize for Freedom of Thought this Parliament awarded them last December. The European Union firmly stands by those defending human rights and democratic values in Venezuela. The Office of the High Commissioner for Human Rights was recently allowed back into the country. This is a step in the right direction, but it must be allowed to perform its full mandate. The long crisis in Venezuela has taken a severe toll on the livelihoods of the population. Over 7 million people have left the country since 2015, seeking better living conditions. To this day, access to basic goods, water and sanitation, electricity, healthcare and education is a daily challenge for millions of people in the country. Large swaths of the population live in poverty. The European Union remains committed to alleviating the suffering of the most vulnerable. Since 2016, the European Union has allocated €461 million in emergency humanitarian aid for the Venezuelan crisis. In coming years, we intend to maintain our support for the people of Venezuela. Honourable members, let us support firmly a Venezuelan-led dialogue towards a peaceful political transition. That is what millions of Venezuelans fighting for democracy expect from us. And this is a proper way for Venezuela, so rich with natural resources, to bring back economic prosperity and social justice to all the people of Venezuela. Thank you for your attention. Thank you very much, dear Commissioner. En representación del Grupo Parlamentario Popular, la señora Montserrat. Gracias, presidente, comisario, consejo, diputados. La coronación del dictador Maduro es la peor noticia para todos los demócratas. Callarnos ante su golpe es su sueño, pero proteger a los venezolanos ahora en el momento más oscuro es nuestro deber moral como europeos. Maduro es el tirano que perdió las elecciones y secuestró con armas la democracia a todo el pueblo de Venezuela. Es el criminal que amenaza, tortura y secuestra para silenciar la voz de los que piden libertad. Y es el lacayo de enemigos como Putin que usa el poder para enriquecerse mientras su país muere en la miseria. Este Parlamento, liderado por el Partido Popular Europeo, hizo su trabajo reconociendo a Edmundo como presidente legítimo y concediéndole el premio Sájarov a Edmundo y a María Corina. Pero necesitamos que el Consejo reaccione frente a un Maduro que pisotea la democracia y gobiernos europeos, como el de Pedro Sánchez, que blanquean al dictador por intereses oscuros que deben ser investigados. Delcy Rodríguez, sancionada por Bruselas, aterrizó clandestinamente en Madrid y Europa no dijo nada. El expresidente Zapatero, observador del Grupo de Puebla, avaló con su silencio el fraude electoral y Europa no dijo nada. Y dos sicarios de Maduro extorsionaron al presidente Edmundo González en la residencia del embajador español en Caracas y Europa no dijo nada. En nombre de la democracia, el Consejo debe liderar una resolución como hemos hecho en el Parlamento, que exija un rechazo público a Maduro, sanciones más duras y un juicio ante la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad. Europa no puede perder esta batalla por la democracia, porque la historia no perdonará a quienes blanquean a dictadores y mucho menos a los que callen cómplices ante la injusticia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Montserrat. En representación del Grupo Socialista, la señora Pajín. Gracias, presidente. A los socialistas y demócratas, a todos los demócratas,
Nos preocupa profundamente la situación actual en Venezuela. Venezuela sufre un grave conflicto político desde hace 10 años, con un grave deterioro económico, social y democrático. Lo ocurrido el 28 de julio es la culminación de ese profundo deterioro democrático basado en la negación del adversario político y la ruptura de las reglas esenciales de la democracia. Quiero denunciar una vez más, sin ningún tipo de dudas, la falta de legitimidad que rodeó las elecciones en julio del 2024 y, por consiguiente, la falta de legitimidad de la toma de posesión de Nicolás Maduro el pasado 10 de enero. Y quiero exigir una vez más, rotundamente, a las autoridades de Venezuela que respeten la democracia y el Estado de Derecho. Les pedimos una vez más que reconozcan sus obligaciones con el derecho internacional y respeten la Convención de Viena, que pongan fin a la persecución política y liberen de manera incondicional e inmediata a todas aquellas personas detenidas arbitrariamente, especialmente a los menores. Nos preocupa mucho también la situación social y económica que están padeciendo los venezolanos, así como las miles de personas que se han visto obligadas a migrar o buscar refugio, sobre todo en los países vecinos. Aquí, afortunadamente, España y los Estados miembros les hemos acogido con los brazos abiertos. Lo que tenemos que trabajar, y lo decía la Comisión y el Consejo, es una vez más con el apoyo de la comunidad internacional y particularmente el regional para una solución política definitiva, duradera y sostenible en Venezuela. Un acuerdo que conlleve medidas en apoyo del pueblo venezolano, con medidas para apoyar a los migrantes y refugiados y para apoyar medidas legales de inmigración. Nuestra tarea, señorías, debe ser desplegar la mejor política, la política en mayúsculas, para denunciar los atropellos democráticos, pero sobre todo para empujar a la comunidad internacional y contar con la región para buscar y encontrar soluciones definitivas. Eso es lo que nos ha pedido la oposición y eso es lo que ha pedido también aquí la Comisión y el Consejo. Acabo diciendo que en política lo fácil es hacer discursos inflamados, polarizar, emplear más tiempo en insultar al adversario político, como hemos visto ahora, que en hablar de los venezolanos. Pero lo realmente relevante, lo que ayuda de verdad al pueblo venezolano, lo que está haciendo es una apuesta democrática y masiva, es la unidad de acción y la política que da resultados. En eso estamos y en eso vamos a seguir estando. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Pajín. On behalf of the group Patriots for Europe, Madame Rechino. Depuis trop longtemps, le peuple vénézuélien souffre sous le joug d'un régime qui a érigé l'oppression et la violence politique en système de gouvernance. Nicolás Maduro s'accroche désespérément au pouvoir, non pas avec la légitimité qu'offre le consentement populaire, mais avec l'arme du mensonge, de la coercition et de la peur. Le Venezuela est doté d'un potentiel immense, et pourtant ce pays est en crise. Et ce n'est pas une crise ordinaire, mais c'est une crise provoquée par la corruption d'un régime qui est prêt à sacrifier l'avenir d'une nation pour préserver son emprise sur le pouvoir. L'élection présidentielle de juillet dernier a été marquée par des irrégularités flagrantes et une fraude électorale massive. Les résultats annoncés par le Conseil national électoral ont été contestés non seulement par l'opposition, mais aussi par une grande partie de la communauté internationale. Il faut être clair, il y a eu une manipulation évidente du processus électoral. Edmundo González est un homme qui a servi son pays avec dignité en tant que diplomate et qui a accepté de porter l'étendard de l'opposition face à l'inéligibilité imposée à María Corina Machado. Can you speak a little bit more slowly? I will take it in account for your time. Edmundo González a été déclaré vainqueur par de nombreux observateurs indépendants et par les propres scrutins de l'opposition. Les preuves, les actes de vote et les témoignages des Vénézuéliens montrent clairement qu'il a remporté l'élection avec une marge considérable. La répression qui a suivi l'annonce des résultats frauduleux a été violente et sans merci. Des milliers d'arrestations, des vies perdues et une censure exacerbée des médias et des réseaux sociaux ont été les armes d'un régime qui a peur et qui sait que son pouvoir est usurpé. Nous devons soutenir avec force la légitimité de la victoire d'Edmundo González. Le temps est venu pour le Venezuela de se libérer des chaînes de l'oppression. Le temps est venu pour que la vérité triomphe, que la liberté l'emporte sur la tyrannie et que le peuple vénézuélien reprenne enfin son destin en main. Merci, madame. Our next speaker, Mr. Fidanza. Grazie Presidente, signor Commissario, colleghi. Poche settimane fa, anche grazie alla nostra iniziativa, quest'Aula celebrava l'assegnazione del premio Sakharov a una donna straordinaria come María Corina Machado e al presidente eletto Edmundo González Urrutia. Pochi giorni dopo, il tiranno Maduro ha concluso per ora la sua opera di usurpazione del potere, fondata sul risultato fraudolento delle elezioni dello scorso luglio, con una cerimonia di proclamazione farsa,
contro la Costituzione, davanti a un'Assemblea nazionale che non ha alcuna legittimità. La risposta da parte dell'Unione Europea c'è stata, anche da parte degli Stati Uniti si può fare di più, ma non dobbiamo e non vogliamo arrenderci fino a quando la legalità costituzionale, la volontà popolare e lo Stato di diritto non verranno ripristinati. Edmundo González non verrà insediato come unico legittimo presidente del Venezuela. Non vogliamo arrenderci fino a quando non verranno liberati tutti i prigionieri politici e ripristinato lo Stato di diritto. Non vogliamo arrenderci fino a quando non verrà ripristinata la democrazia e non verranno restituite dignità e libertà al popolo venezuelano. Gloria al bravo pueblo y viva Venezuela libre. Muchas gracias, querido colega. Nuestra siguiente oradora es la señora Aguirregoitia Martínez. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Gracias, comisario. Yo hoy voy a ser muy breve. Nicolás Maduro carece de legitimidad democrática y lo vamos a repetir desde este Parlamento tantas veces como sea necesario. El pasado 10 de enero tomaba posesión sin publicar las actas, sin respetar la voluntad de venezolanos y venezolanas que ese día estaban manifestándose en distintos puntos de lugares del mundo. Y hoy todavía María Corina Machado sigue viviendo escondida y el ganador de las elecciones, Edmundo González, fuera de su país. Vamos a seguir apoyando a los 8 millones de personas que han tenido que abandonar Venezuela, aquellas personas que ven violados sus derechos a diario y, por lo tanto, urgimos a la Corte Penal Internacional a que acelere todas las investigaciones necesarias para poner fin a estos abusos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querida colega. La señora Vieira. Dear Chair and dear colleagues, with the illegitimate consolidation of Maduro's power after the July elections, the Venezuelan people are entering a new chapter of repression, violence, and state terror. The regime will use the upcoming years to further crush, harass, and diminish opposition with no respect for human rights, democracy, and the rule of law. So, in Europe, we need to step up our game to support the Venezuelan people. By offering financial support to civil society, by giving visas to human rights defenders at risk, by supporting international bodies to monitor the human rights situation in the country, by supporting the ICC to investigate the international crimes committed by the Maduro regime, and by sanctioning those responsible for the repression and the violations of human rights. In essence, by isolating this regime. Maduro, like other dictators around the world, holds on desperately for power, and we will stand with the people of Venezuela and all of those who fight for democracy. Thank you. Thank you very much, dear colleague. Mr. Della Valle, on behalf of the group of the left. Presidente, a 6 mesi dalle elezioni venezuelane, seguendo un copione che già abbiamo visto nel 2013 e 2019, questo Parlamento per noi continua a ignorare la via della diplomazia e del dialogo con le istituzioni, per seguire pedissequamente la linea degli Stati Uniti. Lo schema è sempre lo stesso, prima c'è stato Capriles, poi Guaidó, adesso è il turno di Urrutia e Corina Machado, che vanno persino oltre, invocando intervento di paesi esterni in Venezuela o un embargo ancora più duro per il proprio popolo. Il 10 gennaio a Caracas c'è stato l'insediamento di Maduro. Attivisti della maggioranza e attivisti dell'opposizione hanno manifestato per le strade della capitale e non ci sono state violenze. Machado ha parlato davanti ai propri sostenitori, sintomo che il popolo venezuelano in realtà è stanco della violenza, non ne vuole più. L'Europa ha il dovere per noi di lavorare per trovare dei canali di dialogo tra tutti i partiti, per favorire la distensione in un paese che purtroppo è polarizzato e spaccato a metà. Dare patente di democrazia o riconoscere presidenti autoproclamatosi da Bruxelles o da Washington non farà che allontanare il Venezuela dalla pace. Thank you, dear colleague. Our next speaker is Mr. Sipieski. You have the floor. On behalf of the Europe of Sovereign Nations. Szanowni Państwo, socjalizm działa i to działa właśnie tak, jak obserwujemy w Wenezueli. Jego skutkiem zawsze są puste półki, bieda, cenzura i państwo policyjne. Bez względu na to, czy to jest XX wiek, czy to jest XXI wiek, czy to jest Europa, Azja czy Ameryka. Nie inaczej jest właśnie z Wenezuelą, która przeżywa apogeum socjalistycznej dyktatury. Reżim Chaveza oraz Maduro nadal trwa, nadal rujnuje i prześladuje swoich obywateli.
Socjaliści z Wenezueli najpierw zrujnowali jeden z najbogatszych krajów na świecie, będący Dubajem XX wieku, a następnie zaczęli prześladować tych, którzy sprzeciwiali się wszechwładzy rządu. Czy to czegoś wam nie przypomina? Zanim słusznie potępimy reżim Maduro, to spójrzcie w lustro i zastanówcie się, czy polityka Unii Europejskiej zabijająca przemysł, innowacyjność, ograniczająca wolność słowa nie kopiuje socjalistów XXI wieku. I przypomnijcie sobie, jak skończyli dwudziestowieczni socjaliści i jak ostatecznie skończy Maduro. Viva la Venezuela, viva la libertad, carajo. Muchas gracias, querido colega. Pasamos ahora a la segunda parte del debate. El primer orador es el señor Burgal. Muchas gracias, Presidente. Dear Commissioner, eu vi-os no avião para Caracas antes das presidenciais do ano passado. Eu vi as famílias venezuelanas que tiveram de fugir do país a regressarem para votarem. Eu vi como eles seguravam as mãos naquele avião e choravam por medo. Não medo da repressão, não medo da intimidação, mas medo do que o seu voto não contasse. Eu vi-os. Vi-os como vi Maria Corina Machado, semana após semana, com paredes diferentes em cada videochamada atrás de si, mudando de local para evitar ser capturada. Vi-os como vi o Centro Carter, observador independente das eleições, certificar a vitória do presidente eleito. Vi-os como vi o então alto representante assumir em outubro, sim, Maduro perdeu, sim, o candidato da oposição ganhou. Vi-os como vi este Parlamento levantar-se para aplaudir Edmundo González e as forças democráticas da Venezuela no dia em que receberam o prémio Sakharov. Vi-os como vi os países do G7 e a Comissão Europeia reconhecerem que os democratas ganharam, mas que a democracia ainda não ganhou na Venezuela. Eu vi como este Parlamento viu. Esta quinta-feira não nos esqueçamos daquilo que vimos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Burgal. Sr. Assis. Obrigado. Sr. Presidente, Sr. Comissário, a democracia, as regras são muito claras. Ganha as eleições que tem legitimidade para exercer o poder, quem ganha as eleições. E ganha as eleições quem tem mais votos. E por isso hoje na Venezuela a realidade é muito simples. Há um usurpador instalado no poder e há um presidente legítimo impedido de aterrar no seu próprio país. Essa é que é a realidade e por isso mesmo este Parlamento deve deixar uma mensagem muito clara à Europa e ao mundo e em particular aos democratas venezuelanos de que é esse o nosso entendimento e que estamos solidários com todos os democratas venezuelanos. Eu, na sessão passada, não segui o meu grupo e tomei uma posição de claro reconhecimento do presidente eleito da Venezuela. E é com essa autoridade que também quero agora aqui dizer que não é prestar um grande serviço aos democratas venezuelanos aproveitar este tipo de debates para vir atacar o governo legítimo de Espanha. É um péssimo serviço, é um aproveitamento, é uma instrumentalização inadmissível daqueles venezuelanos que neste momento estão a passar por uma fase extraordinariamente difícil e que estão a lutar pela democracia. Eu penso que eles não precisam desse tipo de apoio. Eles precisam de uma solidariedade generosa, profunda, clara. Uma solidariedade de democratas para democratas e não uma solidariedade condicionada pela vontade de fazer oposição no seu próprio país de origem. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Assis. Sr. Girauta tiene la palabra. Señor presidente, el pasado 28 de julio el pueblo venezolano votó en masa a Edmundo González Urrutia como su legítimo presidente en la esperanza de terminar de una vez por todas con la tiranía de Maduro. Ahora mismo la situación en Venezuela no deja lugar a dudas sobre cuál debe ser el camino a seguir en la Unión Europea. Tenemos un presidente elegido democráticamente y un tirano que ha dado un golpe de Estado para perpetuarse en el poder. Ante una situación tan clara, ¿cómo es posible que la alta representante de la Unión y todos los Estados miembros no hayan reconocido de manera inmediata y unánime a Edmundo González como legítimo presidente de Venezuela? El correligionario de unos eurodiputados que se sientan aquí, el señor Monedero, ha dado un discurso sobre humanismo en el mayor centro de torturas de América, el siniestro Helicoide, en Caracas. ¿Cabe mayor vileza? La izquierda deja los valores democráticos de lado cuando se trata de defender a dictadores de su ideología, ya sean de Venezuela, Cuba, Nicaragua o de cualquier otro enemigo de la libertad.
como Rusia o Irán. ¿Cuántos muertos más? ¿Cuántos represaliados más? ¿Cuántos presos políticos y exiliados? Llevamos 7 millones de exiliados ya. Hacen falta para que este Parlamento reconozca al presidente legítimo de Venezuela. ¿Cómo puede la Unión Europea jugar a la equidistancia y a la vez sacar pecho de sus propios principios? Muchas gracias, señor Girauta. La señora Junco García tiene la palabra. Gracias, presidente. Señorías, es indignante observar cómo el régimen de Nicolás Maduro sigue consolidándose impunemente mientras que la comunidad internacional, incluida la Unión Europea, se muestra incapaz de ejercer una presión efectiva. Pero lo verdaderamente asombroso es la complicidad e implícita del Gobierno español liderado por Pedro Sánchez y sus aliados de la izquierda, que han contribuido a facilitar los movimientos de esta dictadura. ¿Qué hacen los representantes de la izquierda conociendo que el Gobierno de Maduro reprime, encarcela y chantajea a sus ciudadanos venezolanos y extranjeros? Pues nada, solo su silencio cómplice. Es intolerable que, bajo el pretexto de solidaridad internacional, el Gobierno de Sánchez mantenga relaciones oscuras con una dictadura que amenaza los derechos humanos fundamentales. España y la Unión Europea no deben ser el refugio de dictadores ni cómplices de sus crímenes. Tenemos que exigir transparencia y, sobre todo, justicia para el pueblo venezolano. Gracias. Muchas gracias, señora Junco García. Señora Vasconcelos. Muito obrigada, Presidente. Caros colegas, caro Comissário, os venezuelanos têm resistido e lutado corajosamente pela defesa dos seus direitos democráticos e do resultado eleitoral que elegeu Edmundo González como seu legítimo Presidente e que a União Europeia, muito bem, reconheceu como tal. Os apelos dos venezuelanos, apoiados pela comunidade internacional, foram ignorados com o empossamento ilegítimo de Nicolás Maduro. É preciso sinalizar aos bravíssimos venezuelanos que permanecem na oposição que não nos esqueceremos deles apenas porque Nicolás Maduro foi empossado. Maria Corina Machado está entre muitos opositores políticos que sujeitam a detenções arbitrárias, a tortura e ainda assim resistem e lutam pela sua liberdade. Um desses tidos é Jesus Armas, ativista de direitos humanos que Maduro mandou torturar, preso há mais de 40 dias, sem acesso a visitas nem a advogado e sem defesa. Mais, os países europeus devem estabelecer corredores humanitários para que os exilados retidos há meses em embaixadas possam pedir asilo em segurança. A União Europeia deu o exemplo ao dar destaque a uma das maiores fraudes eleitorais da história e ao reconhecer o legítimo resultado das eleições. É imperativo que o faça não apenas para defender os nossos valores noutras partes do mundo, é imperativo que o faça pela defesa da liberdade e democracia aqui na Europa também. A luta contra o retrocesso democrático é global. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Vasconcelos. Mr. Shell, you have the floor. Trump oder Maduro, Freiheit oder Zensur, das ist die Frage auch in diesem Haus. Im vergangenen Juli hat Venezuela einen neuen Präsidenten gewählt. Nicolás Maduro hat sich zum Sieger erklärt. Die Wahl war umstritten. Auch wir in Straßburg haben das kritisiert. Erst vor einem Monat haben wir den Oppositionsführer Edmundo González den Sacharow-Preis verliehen. Edmundo González hat bei Twitter über 1 Million Follower. X ist die wichtigste Nachrichtenquelle für die Opposition in Caracas. Die zahlreichen Hinweise auf Wahlmanipulation und staatliche Gewalt wurden auf X veröffentlicht. Das hat natürlich auch Maduro erkannt und Twitter verboten, mit folgender Begründung. Elon Musk habe auf X Hass und Hetze gefördert, Wahlen beeinflusst und die venezolanische Gesellschaft gespalten. So spricht ein Diktator, der Angst vor Kritik und Machtverlust hat. Und so sprechen auch Politiker in diesem Haus, von der Linken über die Grünen bis hin zur CDU. Auch bei uns sollen kritische Stimmen nicht mehr zu Wort kommen. 120 Beamte haben das Gespräch von Elon Musk mit Alice Weidel überwacht, wie in einem Polizeistaat. Wir Europäer müssen uns entscheiden. Wollen wir weiter in einer Demokratie leben, mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung, oder wollen wir dem Beispiel von Venezuela folgen? Darum geht es im Februar bei der Bundestagswahl in Deutschland. Wer die Freiheit liebt, muss AfD wählen. Thank you very much, dear colleague.
Presidente de Eurolat, señor Mato, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Intolerable, pero no sorprendente. Ese podría ser el titular cada vez que hablamos del régimen de Maduro. Hemos exigido una y otra vez la vuelta de la democracia a Venezuela. Hemos defendido y presentado la causa de la oposición venezolana. Hemos reclamado pasar a la acción en incontables ocasiones. Porque Venezuela nos preocupa, y nos preocupa con razón. Asistimos con tristeza a cómo un régimen tirano y criminal sigue oprimiendo a su población. Y, sin embargo, parece que da igual. El pasado 10 de enero asistimos a la farsa de la proclamación de Maduro como presidente del país. Quizás algunos de ustedes se sorprendieran. Yo, lamentablemente, no. Lo he dicho 1000 veces, pero lo seguiré diciendo. No podemos negociar con Maduro. No hay nada que dialogar con un tirano como él. Tenemos que seguir apoyando a la oposición, incrementar las sanciones, porque o estamos con la democracia y la libertad o estamos con el dictador y su gobierno criminal. Todo mi apoyo a María Corina, a Edmundo y a la oposición democrática de Venezuela. Sepan que no están solos. En Europa les apoyamos y les alentamos en su lucha por devolver la democracia a Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mato. Vicepresidente López. Muchas gracias, presidente. Hoy el Parlamento Europeo quiere reafirmar una vez más su compromiso con la democracia en Venezuela, especialmente en un país donde ha sido atacada y violentada durante los últimos años, y expresar de forma clara y rotunda que después de unas elecciones que pretendían legitimar a un régimen autoritario, lo que acabó sucediendo es un apoyo masivo, como indican todas las informaciones que hoy tenemos, a la oposición en las urnas, y que queremos los europeos una transición democrática en un país que tiene que recuperar la fuerza de la voluntad popular. Y si estamos de acuerdo en todo esto, mi pregunta es, ¿por qué es tan difícil llegar a acuerdos en esta casa sobre Venezuela? ¿Por qué divergen tanto las posiciones de los que algunos aquí están defendiendo y lo que se hace en el Consejo de Asuntos Exteriores o en el Consejo Europeo, además representado por todas las fuerzas políticas? ¿Y por qué no somos capaces no solo de eso, sino además de instrumentalizar a Venezuela para atacar a un gobierno europeo? Así que pensemos en Venezuela y en su democracia y dejemos el uso partidista de la noble causa de Venezuela con su respeto y su fuerza. Gracias, vicepresidente. Gracias, vicepresidente. Señor Moreira de Sá. Senhor Presidente, a Venezuela atravessa uma das piores crises da sua história. Este país, outrora líder na América Latina, está em colapso. Em 1998, o PIB per capita ultrapassava os 8 mil dólares. Hoje é de apenas 1.500. Mais de 40% da população vive em pobreza extrema e quase 7 milhões de venezuelanos abandonaram o país procurando refúgio no exterior. Esta tragédia é o resultado direto da corrupção, da má gestão e do autoritarismo dos regimes de Hugo Chávez e Nicolás Maduro. Serviços básicos estão destruídos, hospitais sem medicamentos e escolas onde milhares de crianças perderam o acesso à educação e à alimentação. Apesar disso, a resistência persiste. Maria Corina Machado enfrenta perseguições constantes e até tentativas de rapto, mas mantém viva a esperança de milhões de venezuelanos. Edmundo González, reconhecido por várias instituições europeias como o presidente legítimo da Venezuela, representa uma alternativa democrática. Na questão da Venezuela, a União Europeia deve agir com firmeza e liderança. Proponho que a União organize uma conferência internacional para coordenar apoio político e económico à Venezuela. Este esforço inédito deve incluir o reforço de sanções dirigidas ao regime de Maduro, enquanto se oferece apoio a González e Corina Machado para preparar uma transição futura de poder. A Europa deve trabalhar lado a lado com os Estados Unidos, aproveitando a oportunidade da nova administração de Trump para pressionar uma transição democrática no país. Por fim, uma palavra à comunidade portuguesa na Venezuela. Gente de trabalho e resiliência que ajudou a construir o país e agora enfrenta desafios imensos. Não vos esqueceremos e não vos falharemos. Muito obrigado. Señor Oliveira de Sá, tiene una tarjeta azul del señor Oliveira. ¿La acepta? Obrigado, Presidente. Sr. Deputado Moreira de Sá,
O senhor fez hoje aqui uma intervenção que junta o Chega, o PS, o PSD, a Iniciativa Liberal, o CDS, num coro contra as decisões que o povo venezuelano há mais de 20 anos vai tomando. Nós percebemos o incómodo da extrema-direita com as decisões que o povo venezuelano tem tomado nos últimos 20 anos. A extrema-direita não se conforma com as transformações sociais que os venezuelanos estão a percorrer e a pergunta que lhe queria fazer é se não tem uma palavra que seja de respeito pelas decisões do povo venezuelano. Uma palavra que seja de respeito pelas decisões soberanas que aquele povo tem tomado contra golpes, contra chantagens, contra a degradação das suas condições de vida imposta a partir das sanções que são impostas ao povo venezuelano. O senhor deputado não é capaz de fazer um ato de contrição em nome da extrema-direita pelos prejuízos que tem causado ao povo venezuelano? Obrigado. Sr. Moreira Dessa. Senhor deputado, é justamente por respeitar o povo venezuelano que toma esta posição. Acho que toda a gente, obviamente o senhor deputado e o seu partido, reconhecem que as últimas eleições não foram eleições livres e justas. E esse está aqui em causa. Se em eleições livres e justas o povo tivesse escolhido quem lá está no poder agora, a questão seria diferente. Mas unanimemente sabe que não foi isso que aconteceu. E é justamente o respeito pelo povo está aqui em causa. Obrigado. Muito obrigado. El señor Millán Mon tiene la palabra. Las elecciones en Venezuela tuvieron un resultado claro: la victoria del presidente Edmundo González Urrutia y de las fuerzas democráticas lideradas por María Corina Machado. Pero el poder sigue en manos del régimen ilegítimo de Maduro y de su camarilla, incluida la cúpula militar y el aparato represor, favorecidos por la corrupción y el narcotráfico. Cuentan también con el apoyo de los regímenes más autoritarios: Cuba, Nicaragua, Rusia, Irán. Tenemos que seguir respaldando a los ganadores de las elecciones. Me parece esencial que la Unión se coordine con los países de América Latina, pues la gran mayoría conoce hoy la naturaleza claramente represora del régimen de Maduro. Y debemos trabajar conjuntamente con la nueva administración estadounidense, en especial con el nuevo secretario de Estado, Marco Rubio. Espero que el Servicio Europeo de Acción Exterior y el Consejo reaccionen de forma contundente. Las sanciones europeas al régimen venezolano deben reforzarse, teniendo en cuenta la lista mucho más amplia de personas sancionadas por los Estados Unidos. También debemos respaldar a la Corte Penal Internacional en su procedimiento contra Maduro. Y termino. El pueblo venezolano merece más que nunca nuestra atención y nuestra ayuda. La Unión Europea tiene que ser un aliado claro de los demócratas, no de los tiranos, y tampoco esconderse ni en la neutralidad ni en la indiferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Millán Mon. La señora Estrada. Grazie Presidente. Cari colleghe, in mezzo alla gravissima crisi politica che sta investendo il Paese a seguito delle contestate elezioni c'è il popolo venezuelano che chiede a gran voce rispetto, pace e giustizia sociale. Un popolo che sta affrontando da anni una profonda crisi socio-economica che ha messo gravemente a rischio l'erogazione dei servizi pubblici e il rispetto dei diritti civili, una crisi che ha anche spinto 5 milioni di persone a emigrare. A dare sostegno alla popolazione venezuelana oggi ci sono nel Paese anche molte cittadine e cittadini europei. Sorry, dear colleague, can you speak a little bit more slowly? I will take it in account. Thank you. E oggi vorrei ricordare uno di questi cittadini europei che sono nel Paese a dare una mano, un mio connazionale, Alberto Trentini, un cooperante italiano che è stato arrestato 2 mesi fa e da allora non si sa più nulla di lui. Non ci sono accuse a suo carico, solo silenzio, un lunghissimo silenzio che lascia nell'angoscia la sua famiglia. Per questo chiediamo a tutte le istituzioni, dal Venezuela all'Europa, di collaborare per il rilascio del più breve tempo possibile di quest'uomo innocente, un amico del popolo venezuelano, che si trovava lì soltanto per fare il suo lavoro, cioè aiutare chi ne ha bisogno. Alberto, ti aspettiamo a casa. Grazie. La señora Llori, tiene usted la palabra. Tisztelt képviselőtársaim, Maduro és rezsimje választási csalással akarja megtartani a hatalmat. Tisztességtelenül befolyásolta a választási rendszert, jelölteket tiltott el az indulástól, az ellene folyó tüntetéseket kegyetlenül megtorolta, ellenzékieket börtönzött be, külföldre száműzött, és még ott is üldözi őket. Ellopta az elnökséget a júliusi választások tényleges győztesétől, Edmundo González Urrutiától, és már csak visszaélések és erőszak árán tudja fenntartani magát. A választási akták hiába bizonyítják minden kétséget kizáróan González győzelmét, a rezsim megakadályozta hazatérését az elnöki beiktatás napjára. Elfogták, majd a nemzetközi felháborodás hatására elengedték az ellenzék vezetőjét, María Corina Machadót. Végül ismét Maduro foglalta el az elnöki tisztséget, pedig erre egyedül Gonzáleznek lett volna joga.
Csöndben jegyzem meg, hogy a Biden kormányzat tavaly még növelte is a Venezuelából származó olajimportját, ezzel is meghosszabbítva a rezsim életben maradását. Pedig tudtommal nem ettől függ az amerikai polgárok fűtése. Maduro folyamatosan lefasisztázza a venész demokratikus ellenzéket. Ezt jól ismerem, ez volt a magyar kommunistáknak is a taktikája az 56-os forradalom kapcsán. A kommunizmus néha átöltözik, de nem változik meg. Kérem a néppártot, legyen partner, hogy egy erős határozat születhessen ebben a házban. A tanácsot, hogy ismerje el González elnöknek, és álljon mellénk a demokratikus Venezueláért folytatott küzdelemben. A venezuelai demokraták elkötelezettsége és bátorsága nem lehet hiábavaló. Magyarország és a patrióták most is velük vannak, és támogatják őket a szabadságért, a demokráciákért és az emberi jogokért folytatott harcukban. Estamos con ustedes, patriotas venezolanos. Paldies. Tagad vārds Davor Ivo Stier kungam vienai minūtei. Gracias, presidente. El pasado 10 de enero, el régimen de Nicolás Maduro impidió la investidura del vencedor de las elecciones presidenciales, Edmundo González Urrutia. Maduro hoy gobierna, pero no es el presidente legítimo de Venezuela, sino el gobernante de facto que ha usurpado la presidencia, un dictador reconocido solamente por otras dictaduras. ¿Quién vino el 10 de enero a Caracas? Daniel Ortega, el dictador de Nicaragua, Miguel Díaz-Canel, de Cuba. Del continente europeo, sus delegaciones enviaron solamente Rusia, Bielorrusia y Serbia. Las democracias de Europa y del continente americano no respaldaron la farsa de Maduro el 10 de enero. Pero eso no es suficiente. Es necesario que el Consejo tome hoy la misma posición que ya ha tomado este Parlamento, reconociendo a González Urrutia como legítimo presidente. Es necesario que nuestras democracias trabajen conjuntamente para que la voluntad del pueblo venezolano sea finalmente reconocida y respetada. Muchas gracias. Paldies. Tagad vārds Nikos Papandreou kungam vienai minūtei. Lūdzu. Thank you, Chair. Commissioner Kubilius, who better than you to support the Venezuelan people in their struggle against oppression? We heard many things here today, and I personally don't care if Maduro came from the working class and was a trade unionist. Today he's a dictator. I don't care if the dictator is communist or from the landed aristocracy. I care that there's torture in that country, and that's what we care about here. How do we know that the elections were not real? Because the results were never handed out. If they were, we would have known who won. So for those who doubt the results, we have the answer. Publish the results and we know. Of course, we know Urrutia won and Maduro lost, yet Maduro is in power. To stay in power, he resorts to torture, he puts people in prison, and he collaborates with organized crime. He terrorizes the poor in his barrios. So dear Commissioner, dear Minister, dear Commissioner, we do not recognize this regime. You spoke about peaceful transition, yes, but it'll only happen with great pressure. Sanctions, we might have to stop buying petroleum products. We have a pain in oil today, but we have to continue that process. Our motion for a resolution Thursday shows that we support the people of Venezuela. Paldies. Vārds Rafaelis Stankanēli kungam vienai minūtei. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. La situazione in Venezuela è diventata insostenibile sotto il profilo della legittimità democratica e non ci sono prospettive di miglioramento, anzi si è aggravato ulteriormente con la espulsione di diversi diplomatici di Italia, Francia e Paesi Bassi. È ora che la comunità internazionale prenda una posizione forte contro il regime e contro la dittatura di Maduro, per porre fine alla violenta repressione che ha distrutto il Paese e si proceda all'immediata liberazione dei prigionieri politici. Deve essere un obiettivo comune di tutti i gruppi e mi auguro venga chiaramente affermato dal Parlamento. Dove sono tutti i sostenitori dello Stato di diritto che ogni giorno si strappano le vesti per ogni attività nei paesi dove loro sono stati sconfitti? Un pensiero particolare ad Alberto Trentino, un cooperante italiano di 45 anni in Venezuela per dare assistenza a ragazzi disabili, attualmente imprigionato senza alcuna spiegazione ufficiale. Dal suo arresto sono passati ormai mesi e non si hanno notizie sulle sue condizioni. Fino a quando siamo disposti a tollerare questo? Paldies. Vārds Anna Miguel Pedru
Viena minuuteja, lūdzu. Sem luz, sem água, sem comida. Um país onde 94% da população vive na pobreza, onde mais de 7 milhões de pessoas fugiram, não por escolha, mas por desespero. Um país onde o salário mínimo não compra sequer 1 quilo de arroz, onde os hospitais sem medicamentos e sem eletricidade são lugares de desespero, não de cura. Na Venezuela, Maduro não governa com legitimidade, mas pela força, pela fraude e pelo medo. Este regime, senhoras e senhores, usurpa, não lidera, oprime, não dialoga, mente. Hoje existem mais de 1.900 presos políticos na Venezuela, homens e mulheres que se recusam a ajoelhar perante a tirania, que sacrificaram tudo, liberdade, família, futuro, para que a Venezuela possa voltar a ser livre. Maduro cairá, porque os regimes de opressão são condenados pela própria força da liberdade. E quando esse dia chegar, porque ele chegará, que a história registre que defendemos, sem hesitar, o direito do povo venezuelano a viver em democracia. Nós, democratas, reafirmamos o compromisso de apoiar o povo da Venezuela e de garantir que o poder pertence a quem venceu de facto as eleições. Estamos e estaremos sempre do lado da Venezuela livre, do lado de um povo que não desiste. Paldies. Vārds Julien Leonardelli, kungam viena minūte, lūdzu. Au Venezuela, le régime communiste s'est une nouvelle fois rendu coupable d'une confiscation du pouvoir au peuple. Une opposition bâillonnée, des milliers de gens enfermés par la même brutalité qui a déchiré l'Europe de l'Est pendant près d'un siècle. Cette situation impose un constat clair. Il y a aujourd'hui en Europe ceux qui se réjouissent des dictatures, qui excusent la violence politique, qui se félicitent des pogroms. Et il y a au contraire ceux qui se dressent face au nouveau totalitarisme, ceux qui croient au bien fondé de la démocratie et de la République, ceux qui défendent les référendums et les consultations citoyennes, plutôt que la répression. C'est bien nous, les patriotes, qui ne flanchons pas malgré l'adversité. Si notre conviction nous amène à soutenir l'opposition vénézuélienne et que notre cœur nous fait prier pour les victimes du marxisme, notre raison doit nous amener à condamner ceux qui, en Europe, permettent, par leur lâcheté ou leur extrémisme, à ce type de régime de perdurer. Paldies. Vārds Elena Nevado del Campo, kundze, viena minūte. Gracias, presidente. Pese a su estrepitosa y obvia derrota en las urnas, Maduro se ha autoproclamado presidente de Venezuela. La dictadura oprime a sus opositores, pese a que son un ejemplo de la lucha por la libertad, como la heroína María Corina Machado, que no necesita de nuestra felicitación, sino de nuestra acción. La comunidad internacional no se ha cruzado de brazos. La Unión Europea ha añadido a 15 funcionarios y altos cargos venezolanos en su lista de medidas restrictivas por su golpe a la democracia, pero esto no es suficiente. Tenemos que hacer más. La Unión Europea debe reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Y si no se ha hecho antes es porque no se ha plantado cara a países como el mío, que dan oxígeno a un dictador como Maduro. Por eso, desde esta tribuna, le digo al señor Sánchez que recapacite, que se ponga al lado correcto de la historia. No es oposición, es narrar la verdad. No nos callen, porque eso es lo que hace Maduro. Paldies. Vārds Antonio I. López Isturiz White, viena minūte, lūdzu. Thank you, Commissioner. Pocas veces, la verdad, que me siento orgulloso de un título en estos debates. Usurpación. Efectivamente, la usurpación por parte del régimen criminal del dictador Maduro y de sus ayudantes, esos narcotraficantes que tiene alrededor y que todavía aquí en la Unión Europea no hemos sabido perseguir de la manera adecuada. Aquí, con la ayuda y la colaboración de la extrema izquierda europea, el régimen sigue vivo. Y es Europa, la imagen de Europa la que está en juego. Y tenemos que ser los europeos los que establezcamos de una vez las sanciones oportunas y que tengamos claro la persecución a los miembros de este clan que están pervirtiendo las libertades y la democracia del pueblo venezolano.
y también nuestro apoyo firme y decidido a la posición venezolana y al pueblo venezolano que ejerció su derecho al voto y que declaró que quería fuera a este régimen. A ver si de una vez los europeos escuchamos y sabemos apoyar a esta gente tan valiente como María Corina Machado, como Edmundo González y los miles de venezolanos. Gracias. Thank you. Colleagues, we have now KGI procedure, and I have two speakers on my list, and I will start with João Oliveira. The floor is yours. Obrigado, Presidente. Há mais de 20 anos que se repete a mesma encenação neste Parlamento Europeu. São mais de 2 décadas de ingerência, de desestabilização e guerra económica contra a Venezuela, sempre acompanhados de entusiasmos democráticos, entre aspas, dissimulados e efêmeros. São muitos os que apregoam a democracia, mas foram responsáveis, cúmplices ou coniventes com as várias tentativas de golpe de Estado, de descredibilização de processos eleitorais por parte da extrema-direita fascista, de imposição de um cruel bloqueio económico e financeiro contra a Venezuela. A concepção de democracia que aqui é defendida para a Venezuela teve uma expressão direta no ataque ao consulado venezuelano em Lisboa nos últimos dias. O povo venezuelano não precisa de lições sobre o que deve fazer. Precisa de respeito pelas suas decisões soberanas e do fim da ingerência externa e das agressões de que tem sido vítima. Precisa do fim do bloqueio e das sanções que têm imposto, a partir de fora, a degradação das condições de vida. É do lado do respeito pelo povo venezuelano que devem estar os democratas e é desse lado que continuaremos a estar. Thank you. Next speaker is Jovanovici Socioața Diana. Vă mulțumesc. Am stat și v-am ascultat cum vorbiți de lucruri pe care nu le cunoașteți și nu le-ați văzut. Poate că nu știți, vă aduc eu la cunoștință acum. Eu am participat la investirea în funcția de președinte a domnului Maduro. Am fost invitată special, am fost cu delegație oficială, au participat 125 de țări. Din toate țările Uniunii Europene au fost delegații, inclusiv parlamentare. Din toată Europa au fost delegații. Nu mai mințiți că au fost doar 3 țări. Eu personal am fost. Am fost și pe scenă, am fost și la investire, am fost peste tot. Așa că dacă vreți să știți ce se întâmplă în Venezuela, ar trebui să vă duceți ca să înțelegeți. E vorba de sancțiuni impuse de Statele Unite ale Americii pentru că Venezuela nu dorește să își dea resursele așa cum România și le-a dat de nu mai are nimic. Este o luptă a poporului venezuelan pentru a-și păstra independența și suveranitatea țării. Știu că nu vă convine. Thank you. Colleagues, we are closing KGI procedure, and I would like to ask the floor to take for the Commission. Commissioner Kubilius, the floor is yours, Commissioner. Mr. President, dear members of Parliament, first of all, let me assure that the EU will stand up for the restoration of democracy in Venezuela. I have taken good note of our exchange and will convey to High Representative Kallas the different positions expressed today. The debate today proves that we collectively remain committed to the democratic aspirations of the Venezuelan people. It is high time Venezuela builds a future defined by peace and democracy without repression or fear. The EU will always stand by those defending human rights, democracy and the rule of law. The European Union demands that the voice of Venezuelans is listened to. Their democratic will must be respected. Thank you very much. Thank you, Commissioner. Kolēģi, esmu saņēmis 5 rezolūciju priekšlikumus, lai noslēgtu šīs debates, un debates ir slēgtas. Balsošana par šo jautājumu notiks ceturtdien. Nākamais darba kārtības punkts ir komisijas paziņojums politiskās situācijas turpmāk pasliktināšanās Grūzijā. Un tūlīt komisāri veiks maiņu.
Commissioner Brunner, when you are ready, you can take the floor and to start the debate. Yeah, please. Thank you, Mr. President, honourable members. For more than 50 days now, Georgians have been taking to the streets across the country in unprecedented protests, fighting for the democratic future of their country as part of the European family, and for exercising also their fundamental rights. They've been met with violent repression, with intimidation, and also with detentions. Georgia's progressive democratic decline is actually very much alarming. The authorities have recently enacted a number of amendments to various laws, further restricting fundamental rights and undermining also democratic governance. The violence and hate language against peaceful protesters, against politicians and media representatives, the reported dismissal of public servants for political reasons, as well as the threats made against Salome Zurabishvili, are completely unacceptable. Many detainees remain in custody and face potential prison sentences for criminal charges, yet to this day, not a single representative of the law enforcement agencies has been charged, despite the violent crackdown of protests and despite serious accusations of torture of detained protesters leveled by the Georgian ombudsperson. Such actions are not compatible with the status of a European Union candidate. The EU keeps standing in solidarity with the Georgian people, and we urge the authorities to take swift action to de-escalate the tensions. Those unjustly detained must be released, acts of violence investigated, and there must be consequences for the law enforcement officials involved in these legal actions. We also urge the authorities to implement recommendations outlined in the final OSCE report on the recent elections and explore all options to restore trust in Georgia's democratic institutions, always, of course, in dialogue with all political forces and representatives of civil society, including the call by the Georgian society to consider the possibility on new elections. Honourable members, last year the European Union adopted a number of measures to react to Georgia's continuous democratic decline. We downgraded political contacts and halted our assistance to the authorities, 30 million euros under the European Peace Facility and more than 121 million in direct assistance to the government. And at the same time, we continue to stand with the civil society organizations and independent media. 8.5 million have already been reallocated to them, and we are also ready to reallocate additional funds to communication activities as we need to step up our response to disinformation. The European Council decided to de facto halt Georgia's accession process. In December 2024, the leaders reiterated EU's serious concerns regarding the course of action by the Georgian government and its decision to suspend the country's EU accession process until 2028. The European Council underlined its readiness to support the Georgian people's European aspirations and Georgia's path accession should the Georgian authorities reverse their course of action. Regrettably, the authorities have not reversed said course of action. At the December Foreign Affairs Council, Member States broadly agreed to start the process of halting the visa-free regime for Georgian diplomatic and service passport holders. The Commission swiftly prepared the proposal still in December last year, and the respective Council decision
should be adopted by the end of January. This decision will send a clear political message that we are holding the authorities into account. And last year, the Foreign Affairs Council also held the first discussion on the adoption of sanctions against the individuals responsible for the disproportionate use of force against protesters. At the upcoming Foreign Affairs Council on the 27th of January, the Member States' discussions on Georgia will continue. We have also closely followed the discussions in this House, and the resolutions passed with an overwhelming majority. We remain open to consider further measures in light of the developments in Georgia. Thank you. Paldies, komisāra kungs. Tagad vārds Eiropas Tautas partijas grupas vārdā Rasa Jukņevičiene kundzei pusotrai minūtei, lūdzu. Dear colleagues, the brave Georgians have been protesting against their stolen European future for more than 50 days, despite brutality and violence of the Georgian Dream authorities. By the way, people in the streets, they call them Kremlin Dream or Russian Dream Party. As Georgians fight for the European path, it is our duty to be clear in our support. First, the only true and legitimate representative of the Georgian people and only recognized office holder is the President Salome Zurabishvili. Second, the Georgian Dream and the self-declared one-party parliament is not a legitimate authority. I urge the EU leaders, member states, and other international organizations to abstain from all actions that would legitimize the self-appointed Georgian Dream Authority. The violence against the people, the political opposition, and the civil society continues to intensify. One of the opposition leaders, Georgi Gakharia, has been brutally beaten, and independent journalists have been attacked, including Mzia Amaglobeli, who is imprisoned for 2 months. Europe must respond to this by imposing personal sanctions to those responsible, particularly Bidzina Ivanishvili. The only way out of this crisis is new, independent, fair elections without any delay. Paldies. Tagad sociālistu un demokrātu grupas vārdā runās Tobijas Kremer kungs 2 minūtēm. Lūdzu. Thank you, Chair. Dear colleagues, last week, as we just heard, former Georgian Prime Minister Georgi Gakharia was brutally attacked by a group of government thugs, including a Georgian Dream so-called MP armed with a gun. Gakharia was left bleeding with broken bones and had to be hospitalized. Colleagues, sadly, this is not an isolated incident. Over the past weeks and months, more than 400 Georgians, politicians, journalists, but also ordinary citizens have been arrested, tortured, and imprisoned. Their crime? Taking to the streets for 55 days now to demand a European future for their country. And I've seen these people's courage firsthand during our visit in December. Georgians of all ages and all walks of life, young and old, rich and poor, conservative and progressive, they stand together united in their fight for a future in this European Union and for their right to be represented on this very floor in the European Parliament. And they do so knowing full well that no one is safe in Georgia anymore from the repression and threats of Georgian Dream, no former Prime Minister, not even the President herself who spoke to us so passionately just 1 month ago. But Georgians are not allowing themselves to be intimidated by that, and neither should we, because this escalation of violence is not a sign of strength, but a sign that Georgian Dream is panicking. They're panicking because they have underestimated the will of the Georgian people and the power of the European idea. They thought that they could rig the elections and play the Russian playbook with disinformation and intimidation to cement their power. But they have slowly realized now that this has been a pact with the devil. Putin is not looking for partners or allies, but for vassals and colonies. And we've seen in Syria that suppressing your own people relying on Putin will lead you nowhere but into Russian exile. There is still time for the Georgian Dream to end this Georgian nightmare.
The gates of Europe, the gates of freedom remain open. But for this, the Georgian government needs to cease the violence against their own people. They must allow for Georgia to express their will in new and fair elections. And they need to do so now. Thank you very much. Thank you. Nākamais Eiropas Patriotu grupas vārdā runās Thierry Mariani kungs. Lūdzu. Bruxelles doit en faire plus pour soutenir les forces pro-européennes. Ce débat est à l'image des propos scandaleux que vient de tenir le président de la Commission des Affaires étrangères du Bundestag. Mais de quel droit pensez-vous influencer les choix démocratiques d'un peuple souverain? Car ces mots ne sont pas ceux du dialogue et du respect mutuel que méritent les nations, mais un aveu d'ingérence illustrant l'arrogance européenne. En Géorgie, le peuple a parlé, rien que le peuple. D'ailleurs, l'OSCE l'a confirmé dans son rapport du 20 décembre 2024, aucune ingérence étrangère n'y est mentionnée. Aucune. En revanche, depuis la réélection de Georgian Dream, Bruxelles multiplie les ingérences pour refuser le choix des Géorgiens. Et que dire des violences que vous cautionnez silencieusement, plus de 150 policiers géorgiens blessés. À Tbilissi, l'Union européenne n'est pas la protectrice de la démocratie, mais la complice du chaos. Ce pays est libre, arrêtez de le caricaturer, les Géorgiens veulent de l'Europe, mais d'une Europe qui respecte leurs choix, car après l'Union soviétique, la Géorgie ne veut pas devenir une colonie de Bruxelles. Paldies. Eiropas konservatīvu reformistu grupas vārdā vārds Malgožata Gošievska kundzei vienai minūtei. Od 2 miesięcy Gruzja pogrążona jest w masowych protestach przeciwko brutalnej, antydemokratycznej władzy, która sfałszowała kolejny już raz wybory oraz, co wywołało największy sprzeciw, zawiesiła rozmowy akcesyjne z Unią Europejską. Władze odpowiadają brutalnymi represjami. Gruzja znalazła się w punkcie krytycznym. Wygra kierunek europejskich wartości bądź zbrodniczy reżim Kremla. Jako Parlament Europejski nie możemy stać z boku. Musimy stanowczo domagać się sankcji wobec oligarchy Iwaniszwilego, związanych z nim biznesmenów i polityków gruzińskich, izolacji międzynarodowej obecnego rządu i parlamentu, wsparcia niezależnych mediów gruzińskich, pomocy skierowanej dla proeuropejskich organizacji i środowisk niezależnych, uwolnienia byłego prezydenta Saakaszwilego oraz innych więźniów politycznych. Musimy też budować, Szanowni Państwo, pozytywny kierunek Unii Europejskiej wbrew propagandzie Moskwy. Szanowni Państwo, czas na stanowcze działania, czas na decyzje. Sakartvelo Gaumarģos. Paldies. Vārds Renew Europe grupas vārdā Natālija Loazon kundzei vienai minūtei. En Géorgie, l'Union européenne est la seule à ne rien faire. Et c'est une honte. Les élections ont été volées et ni le nouveau président, ni le gouvernement, ni le Parlement ne sont légitimes. J'attends encore que vous le disiez avec clarté, comme notre Parlement a su le dire, Monsieur le Commissaire. La population manifeste depuis 55 jours. Elle fait face à des intimidations, une répression brutale, des arrestations arbitraires, des violences. Le Conseil a été incapable de prendre des sanctions sérieuses et les États sont encore trop frileux, à l'exception des pays baltes que je salue. Les États-Unis ont agi, pas nous. Les mesures que nous avons prises n'ont aucun sens. Les Géorgiens défilent dans la rue avec des drapeaux européens. Ils croient en l'Europe. Franchement, ils ont bien du mérite. La présidente Zurabishvili alerte avec constance et justesse. Ce qui se passe en Géorgie est grave, pas seulement pour les Géorgiens, mais pour le Caucase, pour la sécurité en mer Noire et donc pour nous. Pour le moment, en Géorgie, le score est de 1 pour Poutine, 0 pour l'Europe et pour la démocratie. Le match n'est pas fini. Faisons en sorte de ne pas le perdre. Vārds Zaļo grupas vārdā Reinier Van Lanschot kungam vienai minūtei. It's cold outside today. So imagine going outside and standing there for the next 6 hours. You shiver, your stomach rumbles, and you fear the police might beat you for no reason. Sitting on the couch at home with your family would be so much better. But you stay, and you go again tomorrow, like you have been doing for the past 55 days. Because you want your country to stop becoming a dictatorship.
because you want your country to have democracy and freedom, because you want your country to join the European Union. Now, how would you feel if that same union, after months of debates, would decide that they maybe, just maybe, make it a little bit harder for the officials of that oppressing regime to travel by plane? European Commission, what are you waiting for? Georgia needs our help. Travel to Tbilisi, support President Zurabishvili, and with a coalition of the willing, enforce real sanctions. Paldies. Vārds Kreiso grupas vārdā Danilo Della Valle kungam pusotrai minūtē. Presidente, io immagino le generazioni future scruteranno l'operato di questo Parlamento, interrogandosi sull'azione dei rappresentanti delle democrazie europee mentre l'Occidente scivolava nel caos. Per l'ennesima volta ci accingiamo a dibattere sulla situazione in Georgia, ma questa Assemblea non ha trovato il tempo di esprimersi con una sola risoluzione sulle condizioni disumane e sul genocidio perpetrato ai danni della popolazione palestinese. E tutto questo per me è vergognoso. La verità è che non esiste un reale interesse verso la democrazia e verso i diritti umani. I partiti di maggioranza sfruttano questa retorica solo per attaccare i paesi che non si piegano agli interessi occidentali. In Georgia l'OSCE ha potuto constatare nel complesso il corretto svolgimento delle elezioni. Ciò non nega le problematiche del Paese, che sono tantissime, e noi abbiamo condannato diverse leggi che ci sono in Georgia che non condividiamo, ma allo stesso tempo è inaccettabile la volontà dell'elite europea di voler alterare il risultato elettorale quando questo non coincide con le scelte di politica estera della NATO. Si giunge persino a legittimare una Presidente nonostante sia ormai legalmente decaduta. Questa mentalità appartiene al passato. Se non volete ascoltare noi, almeno prendete in considerazione i cittadini europei che non votano o sostengono qualsiasi altra formazione politica in discontinuità con l'attuale leadership dell'Unione Europea. È tempo di un cambiamento radicale del nostro approccio per non tradire la fiducia dei popoli che rappresentiamo e per affrontare con equità e giustizia le sfide globali che ci attendono. Yes, thank you. But just for the next speakers as well, there was interpreters were asking to speak a bit slower, so just to take into account. But now floor for Sovereign Nations Europe Group, Tomasz Fröhlich. Floor is yours. Herr Präsident, die EU beklagt ständig fremde Einmischung. Dabei mischt sie sich selbst in die Angelegenheiten Georgiens ein, und das seit Monaten. Sie droht Georgien mit Sanktionen. Sie unterstützt einen Staatsstreich in Tiflis, der an den blutigen Euromaidan in der Ukraine erinnert. Aufgestachelte Demonstranten, vom Ausland finanzierte NGOs, Massenprotest auf den Straßen. Das Ergebnis kennen wir. Es ist kein gutes. Colleague, may I interrupt you? I will give you a floor again. But please slow down, because I see the signs of some interpretations. They cannot follow you. Please start again and do it a bit slower. Thank you. Okay. Herr Präsident, die EU beklagt ständig fremde Einmischung. Dabei mischt sie sich selbst seit Monaten in die Angelegenheiten Georgiens ein. Sie unterstützt einen Staatsstreich in Tiflis, der an den blutigen Euromaidan in der Ukraine erinnert. Aufgestachelte Demonstranten, vom Ausland finanzierte NGOs, Massenprotest auf den Straßen. Das Ergebnis kennen wir. Es ist kein gutes. Die EU macht dies deshalb, weil sie nicht verlieren kann. Denn in Georgien haben sich politische Kräfte durchgesetzt, die die Brüsseler Agenda nicht teilen. Die Georgier wollen traditionelle christliche Werte statt Wokeness, Souveränität statt Westbindung, Frieden statt Krieg. Und sie wollen keine Fremdeinmischung, weder aus Moskau, noch aus Brüssel, noch aus Washington. Nachvollziehbar. Ein Michael Roth von der SPD hat auf den Straßen von Tiflis als Anpeitscher nichts verloren. Wir sollten deshalb auch im eigenen Interesse den Willen der Georgier respektieren. Keine arroganten Belehrungen, keine eskalierenden Interventionen, sondern gute diplomatische Beziehungen zu Tiflis. Denn Georgien darf nicht zu einer zweiten Ukraine werden. Paldies. Vārds Mihaila Vavrikeviča kungam vienai minūtei. Thank you, Chair, Mr. Commissioner. I will not bow to this regime. I will not play by its rules. I am on the hunger strike. There is something greater than life itself. It's freedom. These powerful words from courageous Georgian journalist, Mrs. Mzia Amaglobeli, remind us how serious the situation in Georgia is today. As she stands against the pro-Russian regime of Ivanishvili, I stand with her and with all of these fantastic people
on the streets of Tbilisi or Batumi, and I can simply say, I'm Georgian today. Europe underestimated Russian imperialists for many decades. We cannot repeat the mistakes of Yalta in 2014. Now is the time to act. We must impose stronger sanctions and support free media as well as citizens struggling for the democratic and European future of Georgia. As Mrs. Amaglobeli warns, today it is me, tomorrow it could be anyone. The only thing necessary for the triumph of evil is for good people to do nothing. Let us not fail Georgia. Thank you. Paldies. Nākamajam vārds Nacho Sánchez Amor kungam, 1 minūte. Gracias, presidente. Comisario, sobre las elecciones, algunos colegas han hecho aquí la afirmación de que la Observación Electoral Internacional condonó o consideró perfectas las elecciones. No es así. No puedo entrar en detalle, querido amigo Mariani, pero la OSCE criticó duramente muchas condiciones y la presión violenta sobre los electores también. Pero hay un elemento del que se habla poco, y es la agenda oculta a las elecciones. Georgian Dream se presentó a las elecciones sin decirle a los votantes voy a sacar al país del camino europeo. Se presentó y seguramente muchos georgianos hubieran votado distintos si hubieran sabido que lo que le proponía el gobierno era fuera Europa, bienvenida a Rusia. Y por tanto hay un elemento de legitimidad que hay que volver a decir. Algunos colegas se han referido también al ataque a Giorgi Gaharia, ex primer ministro del país, por personas armadas del partido del gobierno. Ese hecho y muchos otros reflejan un elemento de impunidad absoluta. Los activistas son perseguidos, son juzgados y son puestos en la cárcel inmediatamente. No hay todavía ninguna resolución judicial sobre los agresores de los activistas proeuropeos y eso obviamente no es casualidad. No son solo algunos policías, señor comisario, son también muchos activistas. La presidenta Saakashvili, termino, presidente, nos amonestó desde esta tribuna. Hagamos al menos. Sorry, I have to be fair to everybody. Thank you. Nākamais runās Richard Kolkungs, 1 minūte. Lūdzu. Dear colleagues, the situation in Georgia is deteriorating rapidly. The Georgian people want the European future, but their government responds with violence, repression, and lies. The Georgian Nightmare Party has abandoned all its commitments and any pretenses, silencing opposition, harassing journalists, and using brutal force against peaceful protesters. The regime makes a mockery of democracy, hiding behind its principles while trampling them with every action. Their propaganda is straight out of Kremlin's playbook, absurd to the point of eliciting a laugh, but not dangerous in its intent. They present themselves as the defenders of stability while sowing chaos and targeting their own citizens. If we do nothing, we abandon the Georgian people to the government that fears democracy and thrives on oppression. The EU must suspend Georgia's accession process and impose sanctions on those enabling this crackdown. Georgian people cannot afford to be left at the mercy of those who despise its European path. Thank you. Paldies. Vārds Helmut Brandstetter kungam, 1 minūte, lūdzu. Herr Präsident, Herr Kommissar, in Österreich werde ich manchmal gefragt, warum beschäftigen Sie sich mit Georgien? Kann ich sagen, ja, weil Georgien war einst ein Musterbeispiel für Demokratie und hat sich zu einem autoritären Staat entwickelt. Nein, wurde zu einem autoritären Staat gemacht von einem Oligarchen, einem Menschen, der nur Geld verdienen wollte, gemeinsam mit einem anderen, einem skrupellosen Mann, dem in Moskau, einem Kriegsverbrecher, der das nächste Land besetzen will. Dass das den Kollegen von der AfD nicht stört, das weiß ich schon, weil sie ja natürlich mit Demokratie nichts anfangen können, vor allem nicht damit, was sie anfangen können, dass das ein europäisches Volk ist. Ein altes europäisches Kulturvolk und die Menschen dort wollen leben wie wir. Sie wollen in Freiheit leben, sie wollen mit Demokratie leben, sie wollen normale demokratische Medien haben und das wird ihnen nicht gestattet. Und deswegen ist es selbstverständlich, dass wir sie für sie einsetzen. Es war beeindruckend, wie die Präsidentin Saakashvili da war und ich danke allen, die dort waren, ob das der Kollege Roth aus dem Deutschen Bundestag war oder andere, klare Worte, liebe Menschen in Georgien, wir sind auf eurer Seite, wir vergessen euch nicht. Paldies. Vārds Sergei Lagodinski kungam, 1,5 minūte, lūdzu.
We were talking here about misinformation and lies, and some of those lies have made it to this panel, to this podium. People talking about bloody Maidan or violence in the streets. We were in the streets. Many of us went to Tbilisi. We were actually doing your job while you were still here. And we were walking with those people through the cold Georgian evening and cold Georgian night. Hundreds and thousands of people. They walked for their future and the future of their grandchildren, proclaiming they want a European future. Georgians dream of a democratic future aligned with European dream. And this is the true dream of Georgia. But the party that calls itself Georgian Dream, using the full force of its authority to prosecute journalists, attack peaceful protesters, and even opposition and former prime ministers like Georgi Gakharia, who was attacked in a brutal way just a couple of days ago. So I'm asking Irakli Kobakhidze and Mikhail Kavelashvili, the Georgian dream of the new tailored direction has its names. So Irakli Kobakhidze and Mikhail Kavelashvili, I'm asking you, how much are you ready to escalate? Your people want only one thing. They want a rerun of elections under democratic circumstances. And this is what you have to grant them. This is the right they're fighting for, and they don't want to be tortured. We saw people who were tortured in Georgia. They have a right to be safe. And if not, then we should work on a coalition of the willing who would impose targeted sanctions also against you. Paldies. Tagad vārds Petar Volgin kungam 1 minūtē. Уважаеми колеги, основното разделение в днешния свят е между силите, които искат отделните нации сами да решават важните за тях въпроси, и силите, които настояват за тотална намеса на наднационалните институции в живота на държавите. В Грузия виждаме точно това противопоставяне. Хубавото е, че настоящата власт в Тбилиси, избрана от мнозинството от грузинците, имаше и продължава да има смелостта да се противопоставя на изключително силния натиск, идващ от Вашингтон и Брюксел. Колективният Запад много иска да приложи украинския сценарий от преди десетилетия и в Грузия, т.е. да свали с преврат избраното законно правителство. Управляващите в Тбилиси спират тези опити, защото знаят, че ако това се случи, следващата стъпка е страната им да бъде натикана в поредната военна месомелачка, точно така както беше направено с Украйна. Дойдат ли на власт в Грузия партии, спонсорирани от западните властови центрове, жреците на войната ще пожертват Грузия по същия начин, по който някогашните жреци на ацтеките са принасяли безброй човешки жертви на своите кръвожадни богове. Благодаря ви. Paldies. Vārds Branislav Ondruš kungam 1 minūtē, lūdzu. Dámy a páni, najabsurdnejším je obvinenie gruzínskej vlády, že je proruská. Ako môže byť proruská vláda, ktorá sa nezmierila s okupáciou vyše 20% svojho územia, ktorá požaduje, aby Rusi sa stiahli a bojuje za obnovenie územnej celistvosti Gruzínska? Dnešná situácia je dôsledkom ignorovania gruzínskej reality a bezprecedentného zasahovania rôznych európskych politikov do vnútorných gruzínskych záležitostí. Zmenené postoje gruzínskej vlády za posledné 2 roky sú obranným mechanizmom v reakcii na neférový nátlak zo strany Európy. Namiesto tolerancie a pochopenia komplikovanej gruzínskej reality vo vzťahu k Rusku začala Únia Gruzíncom diktovať bez ohľadu na dopady na ich ekonomiku a obranyschopnosť. Gruzínsko je odsúdené na vyvážené vzťahy s Ruskom, pretože EÚ mu neponúka ani len bezpečnostné záruky. Ruská armáda môže byť v Tbilisi za 3 dní a ja vám pripomínam, že EÚ mnoho rokov priateľsky spolupracovala s Ruskom bez ohľadu na dlhoročnú okupáciu gruzínskeho územia. Preto vyzývam na zmenu nášho prístupu a obnovenie férového a partnerského dialógu s gruzínskou vládou na báze vzájomného rešpektu. Ďakujem za pozornosť. Paldies. Vārds Antonio Lopes Istúris White kungam. Thank you. One thing is clear. The October parliamentary elections were not free and fair, and we cannot allow those who stole the elections to get away with it. Wake-up call, members of the Commission, members of the European Council. In this Parliament, we have it clear.
The de facto authorities controlled by the oligarch Ivanishvili have adopted increasingly repressive legislation, while detentions of protesters, activists and journalists are used to try to silence the opposition. The several violent incidents targeting political leaders last week are just unacceptable. The European path to resolving this crisis is clear. We have to be with the Georgian people and ask for the immediate release of all political prisoners and the organisation of new, fair and transparent elections. We cannot leave Georgia in the hands of the Russians, in the hands of Putin. We have to be close and give our support and our warmth to the people that are suffering in the streets in Georgia. Thank you very much. Paldies. Vārds Markos Ross Sempere kungam vienai minūtei. Gracias, presidente. Comisario, la democracia continúa amenazada en Georgia. Ya lo dijo la misión de observación del Parlamento Europeo en el país. Alertaron de casos de compra de votos, de doble voto antes y durante las elecciones. Un Parlamento elegido en unas elecciones de dudosa validez ha elegido ahora un nuevo presidente y la escalada va a más. Auge de la violencia política, ataques a líderes de la oposición. Quiero recordar aquí expresamente a Giorgi Kakaria, uno de los líderes de la oposición, que ha tenido que ser hospitalizado tras la agresión de los violentos. Aún queda camino que recorrer para que Georgia pueda convertirse en miembro de la Unión Europea. Este es el camino que Sueño Georgiano quiere interrumpir. Quieren frenar el progreso y el avance de Georgia hacia Europa. La ciudadanía georgiana merece unas elecciones transparentes. Elegir a un presidente que sea coherente con la voluntad del pueblo georgiano. Una Georgia democrática caminando hacia una Europa más unida. Paldies. Vārds Veronika Vrecionová kundzei vienai minūtei, lūdzu. Děkuji, pane předsedo, kolegové. Strana Gruzínský sen ve volbách uspěla díky politice strašení válkou a Západem či používáním různých konspiračních teorií. Jejich pochybný výsledek stál také na ovládnutí médií oligarchů, který tuto stranu vlastní. Není divu, že Gruzínci po nich vyšli do ulic. Reakce moci na dlouhodobé protesty je naprosto neadekvátní. Sledujeme surové zásahy policie proti demonstrantům, bití opozičních politiků i novinářů, přisluhovači režimu. Vidíme násilné akce na zastrašení všech, kterým vadí podivné volby a otočení zahraničně politické orientace směrem k Rusku. Na pořadu dne je i další utahování šroubů v gruzínské politice. Podporujme dál prozápadní politické síly a podpořme sankce proti těm, kteří se obrátili proti vlastním občanům. Děkuji. Paldies. Vārds Daņus Žaļimas kungam vienai minūtei. Dear colleagues, today we can ask ourselves, is it worth being an ally of the European Union? The reality before us suggests a painful answer. Those who stand under the EU flag and fight for our values face violence, silence, and even sometimes betrayal. In Ukraine, people are dying for the European aspirations. In Georgia, citizens striving for democracy suffer from brutality. Just last week, as it was mentioned, Giorgi Gakharia, one of the opposition leaders, and Zviad Koridze, the head of Transparency International in Georgia, were attacked and severely beaten. The editor of Georgian independent media outlet Mzia Maglobele was arrested and started a hunger strike. Our liberal democracy is becoming a synonym of weakness. I fear we are losing the respect of those who look to us as a beacon of hope. To restore that respect in Georgia, we must clearly recognize Salome Zurabishvili as the legitimate president of the Georgian people, not to recognize legitimacy of the Georgian regime authorities, as well as to target all the accomplices of the regime with the most effective sanctions. Our financial resources must be redirected immediately to those upholding democracy, independent media and civil society. Thank you. Paldies. Vārds Davor Ivo Štīr kungam vienai minūtei, lūdzu.
Hvala predsjednice, kolegice i kolege. U Gruziji su danas ograničene temeljne ljudske slobode, stigmatizirane su organizacije civilnog društva, potkopan je integritet gruzijskih demokratskih institucija. Rad gruzijskih nevladinih organizacija praćen je kaznenim mjerama protiv predstavnika civilnog društva, uključujući neopravdano pozivanje na ispitivanje i visoke novčane kazne. A s druge strane, gruzijski sudovi ubrzano i masovno odbacuju tužbe koje su podnijele oporbene političke stranke i predstavnici civilnog društva. Svjedoci smo prosvjeda gruzijskih građana, dok s druge strane policija nasilno rastjeruje prosvjednike koristeći nerazmjerno nasilje protiv mirnih prosvjednika. Proces pristupanja Europskoj uniji de facto je zaustavljen i to upravo zbog postupaka gruzijskih vlasti. Stoga moramo i dalje dati potporu legitimnim europskim težnjama gruzijskih građana koji žele demokratsku i europsku Gruziju. Hvala vam. Paldies. Vārds Rafael Glucksmann kungam, 1 minūte, lūdzu. Merci, Monsieur le Commissaire, chers collègues. Bravant la répression, les Géorgiens manifestent pour la liberté, pour la démocratie, pour l'Europe. Et que font les dirigeants européens pour répondre à leurs appels? Rien. Rien ou presque. Pendant 10 ans, cette passivité européenne a laissé Poutine placer ses hommes à Tbilissi. Elle a laissé un oligarque à passeport français, Bidzina Ivanishvili, acheter un pays pour le compte du Kremlin. Elle a laissé la chasse aux opposants et aux journalistes devenir une norme. Elle a laissé l'homophobie ou la xénophobie devenir un dogme. Elle a laissé emprisonner l'ancien président Saakashvili et démanteler la démocratie géorgienne. Votre passivité à la Commission et au Conseil a, en un mot commençant, trahi les amis de l'Europe en Géorgie. Alors arrêtez d'être passifs. Suivez enfin les demandes réitérées de ce Parlement. Sanctionnez Bidzina Ivanishvili et ses affidés. Ne vous contentez plus de mots. Ne laissez pas Poutine kidnapper une nation européenne de plus sans réagir. Sakartvelos Gaumarjos. Paldies. Vārds Reinhold Lopatka kungam, 1 minūte, lūdzu. President, Commissioner, dear colleagues, the October 24th parliamentary elections have raised serious